La Présidente. Good morning. The sitting is now open. Three announcements from my end before we start with the debate. I have received a request from the European Public Prosecutor's Office for the parliamentary immunity of Ms. Eva Kaili to be waived. Mr. Georgios Kyrtsos has submitted a request for defence of his parliamentary immunity in the context of the complaint he has made against the Greek authorities about phone tapping. This request is referred to the Committee on Legal Affairs. I have received a request from the European Public Prosecutor's Office for the parliamentary immunity of Ms. Maria Spiraki to be waived. This request is referred to the Committee on Legal Affairs. In relation to the decision by the EMPL Committee to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, Paragraph 1, announced at the opening of the sitting on Monday, 16th January, I have received a request for a vote in Parliament pursuant to Rule 71, Paragraph 2, from members reaching at least the medium threshold on the decision to enter into negotiations on the proposal for a directive. From work, the votes will be held tomorrow. Next item on the agenda is European Council and Commission statements, conclusion of the European Council meeting of 15th of December 2022. I invite first the President of the European Council, Charles Michel, to take the floor, please. Madame la Présidente du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs, chers collègues, ladies and gentlemen, for nearly 1 year, Russia has pursued a strategy of destruction, a strategy of terror, trying to bomb the people of Ukraine into submission, and we have witnessed this strategy in Bakhmut, in Soledar, or more recently in Dnipro. But Ukrainians resist. And we, the European Union, will continue to support them for as long as it takes. We will continue our military support thanks to an increase of the European Peace Facility. The time is now. They urgently need more equipment, and I am personally in favour of supplying tanks to Ukraine. We have also adopted chars à l'Ukraine. Nous avons également 18 billion euros, and we are stepping up the pressure on the Kremlin with a 9th package of sanctions. We have also increased our material aid, especially to help Ukrainians face winter, as Russia continues to destroy their infrastructure. We have sent nearly 80,000 tons of material, such as generators, boilers, and transformers. The European Union and its member states are massively supporting Ukraine. We have already committed nearly 50 billion euros, and European citizens are in favour of this support, according to the latest Eurobarometer. Our citizens know that supporting Ukraine means supporting peace, democracy, and the international order. Ladies and gentlemen, the European Council had a debate on our transatlantic relationship, a debate closely linked to another key priority for the EU, our European competitiveness, especially of our industry and future technologies. And this will feature at our next European Council meeting in February. The European Union and the United States, we are close allies. Yet, even allies sometimes have differences. And this is the case with the Inflation Reduction Act. This legislation creates $370 billion package of subsidies and tax credits to develop an ecosystem of advanced technologies, to foster the climate transition and to promote American leadership in these sectors. And let's be clear, these goals are laudable and legitimate, but their translation into the IRA poses serious problems for international competition and trade rules, and we sincerely hope
The dialogue with our American friends will lead to concrete positive results. Let's be clear. In my opinion, European companies must be able to benefit from the same conditions as Canadian and Mexican companies. But, dear colleagues, we must look reality squarely in the face. Ħarsu lej realtà kif inhi. Ally is embracing a massive state aid policy, and China continues to invest state money in its technology sector. In Europe, we must also act to show our European industry and to our citizens. Our European model consists of a social market economy that implies, for very good reasons, higher labour and environmental costs, and the current energy crisis means that we'll have to face higher energy costs for the foreseeable future. The EU has helped to build a global system based on free trade while striving to ensure a level playing field, but we cannot stand idly by as our main competitors embrace policies of massive economic support for their companies. We must therefore mobilise massive resources to drive forward an ambitious European industrial policy to boost competitiveness, to turbocharge productivity and to spur investment. And that's why, in December, the European Council has tasked the Commission with bringing forward Mesdames et messieurs, nous le voyons bien, le moment que nous vivons, il momento che viviamo ora è un momento. L'avenir économique, l'avenir du marché intérieur. Most kell az európai belső piacon. Cadre pour notre réunion du Conseil européen au mois de février sur ce sujet-là. Je vois 4 points pour lesquels nous allons devoir prendre des décisions, donner un certain nombre d'orientations. Le premier porte sur la question des régimes d'aide d'État. Les régimes d'aide d'État traduisent l'ambition de l'Union européenne de faire confiance au secteur privé, à la globalisation, rôle clé pour faire en sorte que l'on puisse, au cours des dernières années, développer la base économique de l'Union européenne. Mais dans le même temps, on voit bien que le monde qui se transforme autour de nous doit nous amener à prendre en considération des adaptations qui seront nécessaires. Et on compte sur la Commission pour faire des propositions opérationnelles afin de pouvoir tirer les bénéfices d'un régime amendé sur ce sujet-là, tout en garantissant l'intégrité du marché intérieur, en veillant bien, c'est important, à ce qu'il n'y ait pas de double standard, qu'il n'y ait pas d'analyse au cas par cas, mais qu'il y ait bien des règles partagées pour consolider la dynamique du marché intérieur. Le deuxième point important, c'est du bon sens, c'est de regarder comment on peut mobiliser les moyens existants sur le plan européen, bien entendu, le budget, le plan de relance, mais également sur le plan accéléré, peut-être réorienté quand c'est nécessaire. Eventueel bijsturen waar nodig om rekening te kunnen houden met de veranderende. Troisième point qui doit tous nous tenir à cœur, c'est l'exigence de ce projet européen, c'est la solidarité. On mesure bien que tous les pays européens n'ont pas exactement les mêmes capacités sur le plan financier. Il ne s'agirait pas d'être engagé pour tenter de garantir du level playing field avec nos compétiteurs à l'extérieur de l'Union européenne sans avoir l'ambition de continuer à travailler pour plus de convergence économique et sociale sur le plan européen. Et c'est pour laquelle je suis de ceux qui pensent que l'on va devoir regarder une possible extension du mécanisme SURE, qui peut être une source d'inspiration, je le crois, afin d'apporter une réponse réaliste et tangible à cette exigence de solidarité. Et enfin, le quatrième point, moi je voudrais vraiment exprimer tout mon soutien pour l'idée qui a été émise à cette tribune du Parlement européen au moment du State of the Union par la présidente de la Commission en lien avec le fonds de souveraineté européen. C'est une idée, je le mesure bien, qui prendra plus de temps, qui nécessitera stratégie de l'Union européenne. Si nous croyons que cela a du sens de socialiser les moyens financiers nécessaires pour investir dans les technologies de demain, digitales et climatiques, nous devons aussi avoir l'ambition, je crois, d'en socialiser les bénéfices et de prendre en considération cet intérêt. L'Européenne d'investissement devrait jouer un rôle majeur d'épine dorsale en formant le vœu que l'on puisse réussir au départ des propositions de la Commission, avec une mobilisation du Parlement et des États membres, de progresser sur ce qui devrait être un instrument de puissance européenne, de mon point de vue. C'est là un point directement lié à notre ambition de souveraineté et d'autonomie stratégique. Une réflexion simplement à ce stade que je veux partager avec vous. Nous mesurons bien que le paradigme dans lequel l'Union européenne s'est construite depuis les dernières années sur le plan économique est ébranlé
ébranlé parce que depuis longtemps maintenant, la Chine perturbe les règles du jeu par son action de subsides massifs et est perturbée par notre principe. Dans tant de sujets et de domaines, dans tant de sujets et de priorités, décide de mettre en place un plan massif. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité d'agir vite et d'agir fort pour veiller à protéger, à consolider la capacité du marché intérieur de demeurer un atout clé pour le futur de l'Union européenne. Voilà quelques points, chers amis, que je voulais partager avec vous. Brièvement, et avant de conclure, quelques autres points en lien avec les sujets abordés au Conseil européen du mois de décembre. Sur le plan énergie, vous avez pu suivre les débats. Je pense que nous avons bien progressé depuis notre dernière réunion dans ce Parlement, avec la capacité du Conseil, après qu'une proposition ait été émise par la Commission, de s'accorder sur un dispositif plafond pour le prix du gaz. On voit d'ailleurs que ce dispositif, couplé avec une météo qui a été favorable, emporte une amélioration de la situation sur le terrain du gaz. C'est une bonne chose. Des progrès qui ont été enregistrés, nous l'avons bien vu, en termes de stockage, des progrès qui ont été aussi enregistrés. Ce sujet va continuer à nous mobiliser beaucoup, et spécialement lorsque la Commission fera la proposition en lien avec la réforme du marché de l'électricité, qui est également un sujet extrêmement important. Enfin, ce Conseil a aussi été l'occasion de toucher brièvement la question de la migration, avec l'ambition de revenir au mois de février, plus en détail sur le sujet migratoire. Quelques points par rapport à cela pour vous indiquer que les chiffres sont connus. Il y a eu en 2022 une croissance substantielle du nombre d'arrivées illégales sur le sol de l'Union européenne. Ça veut donc dire que l'on va devoir de la migration, les partenariats avec les pays tiers, le renforcement de la capacité de contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, mais également être très engagé pour progresser dans le cadre du pacte migratoire. Législatif, et je forme le vœu que le Parlement puisse également, avec le Conseil, continuer à progresser pour l'implémentation des solutions possibles pour adresser de manière équitable, de manière solidaire, de manière juste et responsable ce défi de la migration. Et enfin, très chers collègues, je ne peux pas m'adresser à vous sans avoir une pensée pour les femmes, pour les jeunes, pour le peuple en Iran, qui se lève contre un régime brutal. C'est la raison pour laquelle le Conseil a donné des impulsions pour terroriserar människor. S'ajoute aussi à l'engagement de l'Iran de soutenir l'Ukraine sur le plan, de soutenir la Russie sur le plan militaire dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine. Ces raisons-là nous amènent effectivement à considérer que ces visages des femmes, des jeunes, de tout ce peuple iranien qui se mobilise pour la liberté, ce sont les visages. Notre responsabilité, c'est de ne pas être aveugle ni sourd, de ne pas être les bras ballants, mais d'être engagé pour soutenir celles et ceux qui se lèvent pour la liberté, pour la démocratie. Enfin, je conclus en vous disant que 2023 sera certainement pour le projet européen une année clé. On le voit bien, nous sommes quelques jours après le début de cette nouvelle année, avec un certain nombre d'incertitudes devant nous, mais avec aussi des repères, quelques points de repère. Nous savons que l'autonomie stratégique, il y a quelque temps, était peut-être un débat théorique, devient un débat extrêmement réel, avec 3 piliers clés qui sont au cœur de l'actualité européenne. D'une part, la question énergétique, garantir la souveraineté, garantit aussi la prise en considération de l'enjeu climatique et la compétitivité des entreprises, premier élément. Deuxième élément, la sécurité et la défense. Nous voyons bien dans le cadre du soutien militaire à l'Ukraine que dans le cadre de l'OTAN, une déclaration avec l'OTAN a été validée par la présidente, le secrétaire général et moi-même il y a quelques jours. Nous souhaitons renforcer le pilier européen et la capacité de l'Europe d'assumer davantage son propre destin en matière de sécurité avec nos alliés. Et puis le troisième pilier, on est au cœur du sujet, c'est la base technologique, c'est l'innovation. Et toutes les sociétés dans le monde, dans l'histoire, qui ont pu progresser, qui ont pu élever les conditions de vie, l'ont fait sur le pilier de la technologie, de l'innovation, qui sont des enjeux clés. São elementos essenciais, queremos concitoyens, et tout cela dans le cadre de cette double promesse des pères fondateurs,
la paix et la prospérité. 2023, année clé pour la paix, année clé pour la prospérité. Et c'est encore une fois l'unité qui sera le facteur déterminant pour nous amener à relever les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Merci. Vous pouvez compter sur le Conseil davantage encore que vous n'imaginez. Merci à vous. Thank you very much. Molte grazie. The floor to President of the Commission, Ursula von der Leyen. You have the floor. Thank you very much, President Metsola, dear Roberta, President Michel, dear Charles, honourable members. First of all, let me wish a very happy birthday to you, President Metsola. I'm sure that I'm speaking for all members of this House when I say how much I admire the strength and the resolve you bring to your position as President of the European Parliament. Because this kind of strength and resolve is exactly what Europe needs as Russia's war against Ukraine continues. The latest symbol of Russia's terror is, you might have all seen it, a yellow kitchen. A very simple yellow kitchen in an apartment building in Dnipro. One day the room is filled with happiness. A little girl celebrates her birthday, surrounded by this yellow De uma menina com os móveis amarelos. The day after, the kitchen is no more, the family is no more, the girl's father has been killed by Russian missiles, all their lives have been shattered by Russian imperialism, and this is what Ukraine is standing up against. This is what we are all standing up against. We have just launched, as European Union, the first tranche of 3 billion euros of our 18 billion euro support package for 2023. And again, we will remain at Ukraine's side for as long as it takes. We have also shown strength and resolve to replace Russian fossil fuels and to bring down prices. And our joint efforts are paying off now. Gas prices are now lower than they were before Russia's invasion in Ukraine. The prices of Dutch TTF have dropped more than 80% since August. We have been able to replace most of the Russian fossil fuels. Our gas storages are still over 80% full. This is among the highest level ever this time of the year. And most importantly, we managed to double the amount of additional renewable energy that was coming to our market during the last year. Of course, some external factors helped, the mild weather and China's COVID lockdown. But at the same time, other external factors also made our life more difficult. Exactly this unusual warm and dry weather also resulted in a sharp decrease in hydropower, you all recall it. So we've been able to completely get rid of the Russian coal. We have been able to wind down the Russian oil. We have been able to really fence off the blackmail of Russia, what the gas is concerned, percent of the gas supply, and this was a big strategic mistake. We freed. Thus, honourable member, that we came through this winter safely is first and foremost the result of unity, the result of collective hard work, and I think we should take pride in this. Trots op mogen zijn. So for this winter we're safe, but we're not out of the woods yet. We now have to prepare for next winter. And here the joint energy platform is up and running. With the support of member states and European industry, we are creating a European consortium that will allow us to aggregate demand and effectively leverage the EU's political and market weight. That's what we always wanted, our collective market power of 27. Pe piață comună, 27 de 27 lidstaten. We onderhandelen nu. Early spring, with the aim to conclude first joint contracts well before summer. Honourable members, these achievements show the power
of Europe's collective ambition and will. E da vontade. And it is good to know that the Swedish presidency shares this ambition, because not only our energy systems are at the crossroads, the competitiveness of the whole of our economy needs to be maintained. And this transformational task is huge. Just keep in mind that in less than 3 decades, we want to reach net zero. That's a huge transformation. And everybody knows that the key to manage, or even better, to lead this transformation, is our clean tech sector. The International Energy Agency estimates that the market for mass-manufactured clean energy tech will be worth around producerad teknik för energi. Milliarden dollar jährlich wert sein. A year, more than triple today's value. And this is why, of course, the Mer än 3 gånger så mycket. Stati Uniti poġġiet lat ta' tnaqqis. Discuss the pros and the cons here in the plenary in December. Today I want to lay out our answer. That's the Green Deal Industrial Plan. The Green Deal Industrial Plan will be built on 4 pillars. The first pillar is about speed and access. We need to create a regulatory environment that allows us to scale up fast and to create conducive conditions for the clean tech industry. Speed and access, over and over. If there's anything the companies are complaining about, it's that, for example, permitting is too slow and that there are too many barriers. So, to help make this change happen, speed and access, we will put forward the new Net Zero Industry Act. What is it? Just think this act will follow the same model as the CHIPS Act. It will especially look at how to simplify and fast-track permitting for new clean tech production sites. Competitiveness, that's the key word. Enable the companies to go forward with innovation and with production that is so crucial. The second pillar of the Green Deal Industrial Plan will boost investment and financing of clean tech production. We will propose to temporarily adapt our state aid rules to speed up again and to simplify, so easier calculations, simpler procedures, accelerated approvals, for example, with simple tax break models. But at the same time, if we give state aid, and this is for the level playing field globally, we have to be very careful that nível global temos que ter muito cuidado para across Europe, so in our single market. And thus, the second or the other side of the coin of state aid, Det är I announced in my State of the Union, we will to provide fast and targeted financial support where it is most needed. rápido e direcionado onde ele é mais necessário. Coin, funding the other side, investment the other side of the coin. The third pillar of the Green Deal Industrial Plan has to do with skills, people. Just 2 figures. As an example, the battery industry will need 800,000 skilled workers by 2025. That's huge, this figure. So this is why we launched the European Battery Academy. This is one part to address this topic. Or take the solar industry. 1 million skilled workers are needed by 2030. This is twice as much as we have today. This is a huge challenge, but it's also a huge opportunity to create good jobs, well-paying jobs, the jobs of the future. And this will be the absolute priority. Postos de trabalho do futuro, e será a grande. And finally, the fourth pillar, we will follow through with our ambitious trade agenda. For φιλόδοξο θεματολόγιο μας για το εμπόριο. Globally, there will be a need for and this is linked to trade. So we will seek to conclude new trade agreements with Chile, with Mexico, with New Zealand, with Australia.
We will do everything to progress with India, with Indonesia. Met India, met Indonesië. En we hebben... Now, to take forward finally the EU-Mercosur agreement. So, honourable members, this is the plan. Time is of the essence, and I count on your support to make it happen. Long live Europe. Thank you. Thank you very much, President von der Leyen. I will now give the floor to the political group, starting with the EPP group. Siegfried Mureşan. Mr. Mureşan, you have the floor. Thank you very much, Madam President, President von der Leyen, President Michel. Welcome back to the European Parliament. Indeed, almost a year ago, Russia started what is an unjustified and unprovoked war in Ukraine. We have seen during this time that Russia knows no limits in harming people, but we have also seen that Europe can help people more than Russia. As pessoas muito mais do que a Rússia poderá. Fundamental difference between the European model and the Russian autocratic model. We are a model that puts the citizen at the center of our action. We act for the citizens. Russia and all autocrats around the world act against the citizens. They use people just for will of political leadership. While Russia talks about the past, we prepare for the future. We are ready to modernize our countries, to further develop, to provide jobs, to care for the future, for the people also in the future. We know that Russia is losing militarily. We see that Russia is losing economically, politically, and they have already lost morally. This is why the European model is the model that people have to look to, and the Russian model and any autocratic tendencies around the world are worth turning our backs upon them. This year will still be a difficult year for all of us, but we are also seeing the strength and the resilience of Europe. We see that unemployment is low, that people have jobs. We see that production is stable. We see that consumption is stable. And we see that EU member states are helping this crisis with fiscal measures, with measures to overcome, well, this winter, this period. We also see that the European Union has done its part. Just 1 week before Christmas, we have managed together, European Parliament, Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Negotiations on Repower EU. This will help improve our infrastructure, further reduce our dependency on Russia, and it will bring European money to help companies in need and to help people in need. Last year, we have managed to reduce our dependency on Russian gas, on Russian energy. We have taken first measure to reduce. Vi har vidtagit åtgärder för att få ner priserna på energi. With the measures announced by the president, with the measures that we're going to do together, buying together, storing together, we're going to make sure that prices remain predictable, controllable, no more prices. Controláveis e que não há aumento. The people in Europe, and it is bad for the Russian leadership. Competitiveness will also be important because we can only secure high standards of living, high social standards in Europe if our economy is strong, if there is global. Na Europa, se nossa economia for forte, se houver. The future of Europe, we have together agreed on a competitiveness check to make sure that any konkurrencecheck, så vi kan sikre, at enhver lovgivning der future doesn't harm the competitiveness of Il-futur id-deċiżjoni tagħna ma tagħmilx. Parliaments, Council, Commission, citizens, businesses support this. So let's work on this to make sure that it sees the light of the day. And yes, simplifying and financing the transition to the green economy will be key. This is what we have started last year. This is what we have to continue this year. Let's do this together. It is all about preparing and acting together to overcome this situation. We have done a lot. I think premises are good to overcome difficulties this year together. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Mureşan. Next is Mr. Mark Angel for the S&D Group. Yes, thank you, Madam President, dear Commission President, Vice President, dear colleagues. The cost of the living crisis affecting our European citizens unfortunately persists, and we are therefore concerned that the europæiske borgere hårdt, og vi må sige, at det derfor
heeft geen prioriteiten opgesteld. Consiglio europeo non abbiano dato priorità per dare. While we support the European Council's effort to safeguard Europe's industrial and also technological base, we urge the European Council not to neglect strong measures for households to bring the bills down. The Socialists and De facturen moeten naar beneden. De S&D gelooft dat must be protected from getting their electricity and their gas disconnected. No one should have to live in a cold home in the midst of this winter. More broadly, we need to strengthen European fiscal capacity, support employment and equality, as well as to facilitate investment to accelerate the just transition. Better working conditions for platform workers, a strengthened framework for fair taxation, and an economic governance that foresees a permanent fiscal capacity inspired by Next Generation EU will support social and economic progress. We expect the Council to work on these files with urgency and with determination. And now, more than ever, it is crucial that we remain all united in our unprecedented support to Ukraine. We should push for qualified majority voting in foreign policy decisions to respond to Putin's attempt to undermine our unity. Om zo een eind te maken aan de ondermijning van onze eenheid. To interfere with our democratic systems, as well as the corruption allegations, show that we from external threats, and we welcome the proposed joint actions. We must equally stand firmly behind the European perspective for Ukraine, for Georgia, and for Georgians, Eastern Balkans. We must accelerate the enlargement process, and we must prove our credibility. We therefore welcome the decision to grant candidate status to Bosnia and Herzegovina. Further, we would like to reiterate that for the Socialists and Democrats, the rule of law is not negotiable. We deplore the practice of some member states that threaten to deploy vetoes on essential files to achieve a softer approach on the rule of law. And for my political group, it is also very crucial to uphold our core values when it comes and we want to finally advance on finding sustainable solutions based on solidarity and the individual right of asylum. Madam President, this Parliament and our Union must remain strong, and we must remain united to face all these challenges. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Angel. I give the floor next on behalf to the Renew Europe Group, the Chair, Stefan Sejourné. Merci Madame la Présidente et bon anniversaire. Gelukkige verjaardag. Présidente de la Commission, je reprendrai peut-être les mots du président du Conseil européen. Bon sens d'avoir zdravý rozum, mít akční plán pro en un mot d'élaborer notre réponse à la nouvelle politique américaine. L'Europe ne peut pas prendre du retard et le risque est réel et le risque est là de délocalisation et de destruction d'emplois. Le constat a été fait, y compris dans cet hémicycle, lors de la dernière plénière. D'une part, nous avons des secteurs sur lesquels nous avons beaucoup investi pour qu'ils reviennent reproduire et concentrer notre production en Europe. D'autre part, des industries qui relocalisent en ce moment sur notre continent pourraient revoir leurs plans. Et donc, une énergie bon marché, un environnement compétitif, un haut niveau de qualification, le soutien à l'innovation, tels sont les fondements de notre succès industriel européen. Et nous devons agir sur tous ces plans pour éviter, évidemment, le décrochage. Pour atteindre cet objectif qui doit s'imposer comme une priorité absolue de notre action, chaque mesure et chaque plan d'action doit être savamment calibré. Notre groupe porte depuis maintenant quelques semaines 3 propositions d'ampleur et je me réjouis, Madame la Présidente, Monsieur le Président, puisque nous avions déjà discuté de nos propositions, de revoir dans votre plan d'action un certain nombre de propositions que le groupe Renew Europe vous formulait. D'abord, nous avions formulé une loi pour les technologies propres, pour la compétitivité, pour l'innovation en Europe, et le Net Zero Industry Act est en réalité une forme de concrétisation de ces propositions. Nous espérons que cette législation marquera la fin des démarches, notamment interminables, et de la bureaucratie pour nos entrepreneurs et nos ingénieurs. 3 ans pour un projet d'hydrogène, ce n'est vraiment plus possible. Nous devons accélérer la délivrance des permis pour les renouvelables et les sites de production. Et ce choc de compétitivité ne doit pas concerner uniquement
uniquement les projets financés par l'Union européenne, il doit s'appliquer à tout le monde et en particulier, mon groupe est sensible, aux PME. Un fonds européen de souveraineté, vous en avez parlé chacun d'entre vous également, c'est une demande également du groupe Renew Europe depuis un an. On a également abordé ce point avec les autres groupes. Et nous l'avions formulé dans un texte. Évidemment, la réponse financière européenne doit être à l'auteur de ce que les Américains ont porté. Il est essentiel de ne pas fragmenter notre marché unique et nous devons permettre notamment à nos États qui le souhaitent d'investir dans leur industrie, dans les plus petites comme dans les plus grandes. Et enfin, également, Madame la Présidente, moi j'ai la conviction que nous devons privilégier le commerce avec des démocraties et armer l'Europe en cas de différend, notamment vis-à-vis de la Chine. La clé de la réussite de notre réponse européenne sera une vue d'ensemble et je me félicite en tout cas qu'il y ait un paquet de réponses qui, chers collègues, tient à cœur du groupe puisque pour protéger notre industrie, les politiques de concurrence, d'investissement, de financement public et les unes des autres. Et trop souvent, dans cet hémicycle, on entend telle ou telle proposition qui serait la panacée. Et nous avons comme conviction qu'il faut agir sur l'ensemble des indicateurs de compétitivité et non uniquement sur une forme de réponse. Et ce paquet de réponses est une bonne solution. Madame la Présidente, de ces dernières années, nous devons réussir la transition écologique. Si, 98%, c'est un chiffre assez remarquable, 98% des panneaux photovoltaïques au vu de notre politique environnementale européenne. L'IRA nous pose donc un défi de taille. Avoir de bonnes idées ne suffit pas. Il faut déployer vite et en même temps un certain nombre de politiques que vous avez développées. Et je pense qu'il est de bonne loi que les groupes politiques, y compris ici dans cet hémicycle, puissent s'engager à adopter ces textes avant l'été. Et j'engage aussi, et je propose aussi à la Commission de nous envoyer ces textes le plus rapidement possible, puisque si l'urgence est là, il faut que le temps nécessaire, c'est d'avoir des politiques publiques européennes le plus rapidement possible en réponse notamment à l'IRA. Et donc nous nous engagerons à Renew Europe à adopter ces textes le plus rapidement possible dans l'efficacité de notre politique de compétitivité internationale. Merci beaucoup. Encore joyeux anniversaire, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Séjourné. Maintenant, je donne la parole à Philippe Lambert pour le groupe de Verts. Bien, bonjour chers collègues, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Présidente de la Commission. Je voudrais évidemment vous souhaiter les meilleurs vœux du groupe Vert Alliance Libre Européenne pour 2023. Vous avez dit, Monsieur Michel, que l'année 2023 serait une année clé, mais 2020 était une année clé. A été une année clé, et je me réjouis de voir que face à toutes ces années clés, l'unité et la détermination des Européens a tenu bon. Et je pense que l'enjeu que nous avons ici, c'est de garder cette dynamique collective qui est le seul moyen pour les Européens de conserver de la souveraineté, c'est-à-dire la capacité de décider de manière autonome de notre avenir. Je voudrais me livrer avec vous à un petit exercice de politique fiction. Imaginez qu'en 2004, de son premier mandat l'idée de lancer un Green Deal européen. 10 ans plus tard, 2014, l'Europe se serait affranchie à ce point des énergies fossiles russes que nous aurions pu prendre alors les sanctions nécessaires à l'égard de Vladimir Poutine, peut-être de manière à le dissuader d'aller plus. Peut-être qu'en 2022, alors, l'adoption, le ralliement tardif des États-Unis à l'urgence climatique nous aurait réjouis et nous l'aurions entendu de pied ferme parce que nous avions à ce moment-là tellement d'avance que la compétitivité de notre économie. Voilà, la vision a fait défaut. Il a fallu attendre Ursula von der Leyen pour que le Green Deal soit lancé. Sur le passé, nous sommes où nous sommes, alors que faire?
La première chose que je dirais, c'est du Green Deal. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, je sais que ce Green Deal nous met tous dans l'inconfort, c'est-à-dire que nous devons faire des changements extrêmement profonds, extrêmement rapidement. Mais c'est aussi de l'inconfort que vient le mouvement. Et j'en veux pour preuve le fait que la guerre énergétique que nous fait le président russe a produit des économies d'énergie que pas même la présidente de la Commission n'aurait imaginé. Quand vous disiez moins 15%, on a fait mieux que ça. Autrement dit, quand on met la pression, il y a que pour quelques années encore, nous serons dans l'inconfort, mais c'est cet inconfort qui va nous faire bouger. Deuxième élément, je comprends que la situation de certaines entreprises soit mise. Men vi vill inte att våra företag ska ha... Subsides, il doit y avoir. Je voudrais vraiment insister pour que ces subsides soient ciblés. Et je suis en effet très préoccupé par l'état de nos finances publiques. Et c'est vrai qu'avec le Covid, nous avons arrosé tant de subsides en ont reçu. À titre d'exemple, je peux... Et donc, je pense que l'urgence est de cibler. Troisième point, je vais, et ça étonnera Manfred Weber, une déclaration du Premier ministre suédois hier. Il est vrai qu'un des facteurs de compétitivité pour l'économie européenne, c'est l'investissement dans la recherche et dans le développement. C'est absolument crucial, nous sommes en retard là-dessus. Nous souffrons de nouveau d'un capitalisme de rentier au lieu d'avoir un capitalisme d'entrepreneurs. Nous avons vraiment besoin de booster se trouvent les bases de la compétitivité future. Enfin, prolongation d'une pérennisation de cette belle réalisation qu'est Next Gen EU. Autrement dit, pour répondre au Covid, nous avons trouvé l'énergie collective sur base d'un plan de la Commission et avec un accord à l'unanimité au Conseil qui était quand même pas facile à obtenir. Nous avons lancé Next Gen EU. Nous pensons que le faire pour 3 ans, c'est bien, mais il va falloir le pérenniser tout au long de la transition si nous voulons mettre les moyens publics nécessaires pour faire de l'Europe la leader de la transition. Et donc, j'espère en tout cas que Next Gen EU sera perçu en particulier dans les États membres contributeurs nets comme un succès, de manière à les convaincre et à nous convaincre tous que c'est la voie de l'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lamberts. Adesso do la parola al Presidente del Gruppo ED, Marco Zanni. Grazie Presidente, ancora buon compleanno. L'ultimo Consiglio europeo a un anno quasi dallo vond plaats een jaar na ribadito il supporto incondizionato che pronte a dare al popolo ucraino nella sua lotta di libertà, ma ha anche posto le basi importanti per quelle che sono le priorità politiche per il 2023, che deve essere un anno di rinascita dopo tanta sofferenza. E le priorità politiche di queste istituzioni devono focalizzarsi principalmente su 3 grandi temi che definiranno il futuro dei paesi europei e delle istituzioni europee nei prossimi 20, 30, 40 anni. L'energia, l'economia e la regolamentazione dei flussi migratori. Accogliamo con piacere il fatto che in quella riunione si siano poste le basi per un incontro a febbraio e dell'immigrazione e spero che nel 2023 e che in questo incontro si pongano le basi per un approccio differente rispetto al passato su questo tema che si deve focalizzare sulla riduzione delle partenze e sulla protezione delle frontiere esterne. Solo riducendo le partenze ridurremo le morti in mare e convinceremo su numeri più ridotti tutti i paesi europei a parlare di redistribuzione. Per quanto riguarda il tema energetico, che è quello più caldo, condivido parzialmente quanto detto dalla Presidente von der Leyen. È vero che in questi mesi con difficoltà l'Unione Europea si è mossa, ma forse il risultato e la condizione meno peggiore di quello che ci aspettavamo in questo inverno non è dettata tanto dall'efficienza delle misure messe in campo, ma piuttosto da condizioni esogene favorevoli non dipendenti da die niet afhingen van de Europese Unie. Per spronarci a lavorare in maniera più concreta su 2 direttrici. Uno, quello dell'autonomia energetica, che è ancora lontana dall'essere raggiunta, e 2, quello sulla valutazione di una transizione verde che deve essere però pragmatica.
trots allt måste vara riguarda la Russia. È vero che le misure sono state abbastanza efficienti, ma è altrettanto vero che i prodotti energetici russi agiranno de ryska energiprodukterna. Importante anche in Europa, quindi su questo ci aspettiamo molto di più. E l'ultimo tema, ne ha parlato a Davos, è quello dell'economia. L'outlook presentato nella prima giornata è un outlook non molto positivo per l'Europa, anche se anche su questo campo le condizioni sembrano meno peggio di quello che ci aspettavamo. Bene la revisione degli aiuti di Stato, ma attenzione, non dobbiamo preoccuparci solo della competitività con paesi al di fuori dell'Unione Europea, ma dobbiamo preservare la competitività dentro al continente. Behouden op ons continent. Che è sicuramente il più grande successo dell'integrazione europea. I dati sono preoccupanti sugli aiuti di Stato. Nell'ultimo anno, delle centinaia di miliardi di schemi approvati dalla Commissione, l'80% ha riguardato le due più grandi economie dell'Europa e più del 50% la più grande. Così il mercato interno è in pericolo. Ci aspettiamo azioni concrete e su questo giudicheremo anche l'azione delle istituzioni europee nel 2023. Grazie. Europese instellingen beoordelen met die meetlat in 2000. I give the floor now on behalf of the ECR group to Beata Szydło. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Rozpocznę od tego, co znalazło się w konkluzjach Rady Europejskiej, w ostatnich konkluzjach i co oceniamy w mojej grupie politycznej. A co przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy. Rzeczywiście mija już prawie rok tej barbarzyńskiej wojny, którą Putin wypowiedział Ukrainie. I ta pomoc, która płynie z Unii Europejskiej, również jest niezwykle ważna i niezwykle konieczna. Dzisiaj Ukraina przede wszystkim potrzebuje broni. Jako bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Michelowi za deklarację, którą również tutaj wygłosił, że takie wsparcie powinno być med hensyn til Ukraine. Późna, ale jednak jest ta refleksja, że Europa, jeżeli chce być bezpieczna, musi mieć możliwości obrony, a więc ścisła współpraca z NATO i wreszcie odbudowa naszego przemysłu obronnego, bo to, co stało się w wielu krajach członkowskich, praktycznie oznacza rozbrojenie. Dzisiaj już widać, że to były błędy. Ale muszę też powiedzieć o czymś, czego nie ma w tych konkluzjach, a co powinno być. Bo dzisiaj Unia Europejska, wszystkie instytucje europejskie, wszystkie organy Unii Europejskiej stanęły w obliczu ogromnego kryzysu korupcyjnego. I nie można tego przemilczać, Szanowni Państwo, bo jeżeli chcemy mówić o podejmowaniu decyzji o przyszłości, jeżeli chcemy mówić o transformacji energetycznej, jeżeli chcemy mówić o tym, że decyzje, które zapadają w organach i w instytucjach europejskich, mają być wiarygodne, to powinniśmy przede wszystkim w tej chwili zrobić wszystko, żeby oczyścić Unię Europejską z tego skandalu korupcyjnego, wyjaśnić wszystkie kwestie i nie dać więcej podstaw do tego, że jeżeli w Unii Europejskiej mówi się o praworządności, to wielu z nas ma poczucie, że mówi się tylko o praworządności w wielu krajach europejskich, które praworządności nie łamią, tylko dlatego, żeby przykryć afery i łamanie praworządności tutaj w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you, Ms. Szydło. Before I pass on to the next speaker, dear colleagues, we have just been informed that the Minister of Internal Affairs of Ukraine and the leadership of his ministry has been killed in a helicopter crash near Kiev. We are informed that an investigation is underway to establish the cause, and I think I speak on all our behalf when I say that our thoughts and those of this House are with all the brave people of Ukraine, with the families and loved ones of Minister Monastyrsky and First Deputy Yenin, and with all those tragically killed, allegedly also children. We mourn with them today, and we will remain by their side. I give the floor now to Chris McManus on behalf of the Left Group. Thank you, Madam President, President of the Council, President and Vice President of the Commission.
Accordia, this has been a tough winter for many people across Europe, and we must be clear, much of the blame lies at the door of Vladimir Putin and his brutal war of aggression against Ukraine. And as always, solidarity with the people of Ukraine must be our watchword. And to join with your words there a couple of minutes ago, Madam President, I too, as with all the colleagues, I'm sure, join in sharing those words of sympathy in regards to what has happened over the last number of hours. Solidarity should also be a requirement with our most vulnerable. This solidarity can't be just one-off actions. They must last as long as is needed through the winter and beyond, and they must be substantive and worthwhile. The EU and the Irish Government have taken some steps and actions, but there remains an ideological block in place. That means a commitment to a certain economic model and the market, which often clouds judgments and prevents real and immediate action to help families and workers. We need only to look at the time wasted in setting a cap on runaway gas prices to see how real solidarity is subject to a veto by abstract right-wing ideology. My own government must act before we have a mortgage crisis, as mortgage rates follow the ECB's lead. In Ireland, this comes on top of a disastrous rental market situation. And only this week, new research showed the wealthiest 1% of Irish society owns over a quarter of the country's wealth. This creates understandable anger. A tiny percentage are attempting to direct this anger towards some of the most vulnerable, refugees and asylum seekers. Their agenda is hateful and will be rejected by communities from across Ireland. So we need to see real solidarity, rent freezes, pay rises, a ban on energy disconnections. Concrete economic and social supports for all workers and families is the way through this crisis. Solidarity with our most vulnerable, who struggle to put food on the table or heat the home, or those in difficulty maintaining a roof over their heads, and for all who seek refuge at this time. My message to the Council is to drop the excuses and commit to long-term solidarity in actions, not just words. Vabandused kõrvale lükkama ja asuge. Thank you, Mr. McManus. I give the floor now to Mario Furore. Onorevole. Aan de heer Furore. Gaat u gang. Grazie Presidente Metsola. Presidente e Commissari, sull'attuale crisi energetica come Movimento 5 Stelle avremmo preferito più coraggio e più ambizione da parte di quest'Unione. Il tetto al prezzo del gas è difficilmente realizzabile e mancano gli investimenti necessari per sostituire il gas con un mix di Selleks, et toetada poliitikat, mis ændre vores energimix, så folk virkelig er stand til at con quello del Qatar o dell'Algeria, regimi che peraltro non sono pienamente democratici. Questo per dire che poi tutto va bene, perché invece alla prima crisi saranno i cittadini e le imprese a pagarne il conto. Presidente, il Next Generation EU è stato un successo. Ve lo riconosciamo, ce lo riconosciamo. In un periodo difficile come quello della pandemia abbiamo garantito coesione sociale e rilanciato gli investimenti e l'innovazione tecnologica. È evidente che la riforma degli aiuti di Stato non basta. Serve un nuovo recovery, cosa peraltro proposta dal nostro Presidente Giuseppe Conte, un recovery basato e costituito sull'energia. Solo in questo modo le nostre imprese non saranno vittime di questo rincaro dei prezzi e saranno tra l'altro più competitive. Le imprese americane e asiatiche. Al prossimo Consiglio europeo pensiamo a costruire l'Europa del futuro, più forte, più verde, più giusta. Grazie. Grazie, onorevole Furore. Next is Paolo Rangel for 1.5 minutes. Köszönjük szépen. Most Rangel úr kap szót a néppárt. Madam President, happy birthday. President of the European Council, Vice President of the Commission. First, I would like naturally to show our deepest concern with the news that we received from Ukraine and Kiev. Then let me say that I would like to congratulate again Croatia for joining Schengen. However, 2 member states, Bulgaria and Romania, were left out and a major injustice occurred. It's highly regrettable that the European Council was not able to overcome politically
this huge mistake of 8th of December. Det enorma politiska misstag som This is inexcusable, and we call on the Swedish presidency to do their utmost to turn this injustice around. Then I would like also to congratulate the decision on Bosnia-Herzegovina to grant to this country the candidate status, and we look forward to cooperate with them in this European path. Em dezembro, o Conselho instou a Comissão a apresentar uma estratégia para a indústria europeia e para impulsionar as nossas economias. Ontem, a Presidente von der Leyen apresentou o plano da Comissão. Todos concordamos que os Estados Unidos não são os nossos inimigos. São parceiros e aliados e, por isso, devemos trabalhar em conjunto para alcançar uma concorrência equitativa e leal, para ter um level playing field justo a nível global, mas também a nível europeu. E, por isso, termino deixando uma pergunta à Comissão Europeia. Tahan esitada ka küsimuse komisjoni. Que a Alemanha ou a França estão dispostas agora a gastar com as suas empresas, não põem em causa o mercado interno que agora celebra 30 anos? O que vai fazer a Comissão e o que farão os governos, e nomeadamente o governo português, para evitar que milhões de pequenas e médias empresas dos pequenos e médios Estados europeus sejam prejudicados por estas medidas discriminatórias? Thank you, Mr. Rangel. I give the floor now to Gabi Bischoff for 1 minute. Danke, Frau Präsidentin, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag auch von meiner Seite. 6 von 10 Europäerinnen sind zufrieden mit der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, wenn es darum geht, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu adressieren. Das ist auf der einen Seite gut, aber es zeigt auch, dass da noch Luft nach oben ist. Und das alles steht und fällt, dass wir den Bürgerinnen das Vertrauen geben, dass Europa in der Lage ist, diese Herausforderungen zu bewältigen. Und in der Tat, Inflation und Kaufkraft sind bedroht und besorgen viele Menschen in Europa. Die hohen Rohstoffpreise stellen unsere Unternehmen vor große Herausforderungen. Und deshalb reicht es nicht, nur über Wettbewerbsfähigkeit zu reden, sondern wir reden, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit reden, auch immer über Arbeitsplätze in Europa. Und in der Tat, es ist extrem wichtig, dass wir die wirtschaftliche dass wir den US Inflation Act haben. Aber der hat auch ein großes Klima- und ein großes Sozialpaket. Und deshalb bitte ich nicht nur um die alte Leier, sondern dass wir wirklich neue Konzepte entwickeln hier, um das Vertrauen zu geben. Und erlauben Sie mir einen letzten Satz auch zum Iran. Die iranischen Revolutionsgarden müssen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden. Das ist ganz klar und das ist überfällig. Danke sehr. Thank you, Ms. Bischoff. Next is Jordi Soler for 1 minute. Gracias, Presidenta. The ongoing energy crisis, inflation, the American IRA, all this is casting a large shadow over our economies. But it also is offering us an opportunity, which is to provide for a common European response. We have common solutions at European level. It yields positive results. Take, for instance, the Next Generation and the impact that the RRF has and is having in dodging a prolonged economic downturn, or hopefully in keeping the EU on the path of economic growth. If we leave the answer only in the hands of each member state, we know what happens. The gap will increase kui liikmesriigid vastutavad with greater fiscal firepower to offer subsidies to their citizens and companies. We need now to mobilize new resources to accompany European industries in the much-needed green transition, to improve their capacity to compete internationally against other massive state aid schemes or against the lack of a level playing field. Therefore, I hope that the Green Deal industrial plan that has been announced today has a strong pillar in European common financial resources. Thank you. Thank you, Mr. Soler. I give the floor now maintenant pour de Jordan Bardella pour 1 minute et demie. Merci, Madame. Suur tänu, president. Olivier, artisan boulanger de la Marne et ne se verse plus de salaire depuis des mois.
Elle s'appelle Estelle, restauratrice dans le Vaucluse, et elle a pris la décision radicale de fermer son établissement. Ces témoignages, ces drames parmi tant d'autres sont ceux de milliers de chefs d'entreprise partout en Europe, boulangers, bouchers, artisans, restaurateurs, commerçants, submergés par l'explosion des factures d'énergie, des coûts multipliés par 2, 3, 4, 5, parfois 10, et jusqu'à mettre la clé sous la porte. Leur exigence n'est pas d'être maintenus sous perfusion d'aides publiques, mais de pouvoir vivre de leur travail dans la dignité de ceux qui ont osé, risqué, entrepris pour bâtir une activité durable. Leur exigence est de payer leur énergie au prix juste, régulé, garanti par un État stratège qui protège ses intérêts économiques. Pour eux, vos subventions de dernière minute seront leurs dettes et leurs impôts de demain. Depuis plusieurs mois, votre refus de remettre en cause les règles du marché européen de l'énergie, notamment l'adossement artificiel des prix de l'électricité sur ceux du gaz, livre nos entreprises à la spéculation des prédateurs mondiaux. L'Espagne et le Portugal ont pourtant prouvé qu'il était possible de s'en affranchir. Ce qui est en jeu ici, ça n'est ni plus ni moins que l'existence de ces lieux de socialité, de partage, de convivialité, de production que sont nos bistrots, nos brasseries, nos petits commerces et nos ateliers, de nos savoir-faire et de notre patrimoine vivant, de cet art de vivre qui caractérise l'âme européenne. Ce mur de faillite, nous pouvons l'éviter. Ayez le courage de rompre avec le prêt-à-penser européiste lorsqu'il est en échec. Pour ces milliers de chefs d'entreprise, leur société, c'est le travail de toute une vie. Alors laissez-les vivre. Merci. Adesso do la parola a Nicola Procaccini per un minuto. Prego. Grazie Presidente. È passato un tempo congruo dall'ultimo Consiglio europeo per valutare la decisione di porre finalmente un tetto al prezzo del gas, da cui dipende, come sappiamo, il prezzo di tutta l'energia elettrica. Ebbene, si è arrestata la speculazione sul mercato di Amsterdam ed il prezzo del gas è crollato ieri a 51,40 € per megawatt ora. Uno degli avversari più irriducibili del price cap è stato il governo socialista tedesco, il cui ministro dell'economia, Robert Habeck, verde, ieri ha testualmente detto: è vero, ad agosto abbiamo distrutto il mercato del gas e fatto salire i prezzi fino a 350 € per megawattora, ma dovevamo riempire gli stoccaggi e credo che abbiamo fatto la cosa giusta. No, non è stata la cosa giusta, è stata una scelta suicida che ha arricchito Putin, che è costata 200 miliardi di euro ai cittadini tedeschi, decine di miliardi di euro ai cittadini italiani e che ha causato atroci sofferenze alle imprese e alle famiglie di tutta l'Europa. Grazie. Grazie onorevole. I give the floor now to Katerina Konečná for 1 minute. Děkuji, paní předsedkyně. Nepřítomná předsedkyně komise vydržela s náma přesně hodinu. Také to něco svědčí o zájmu komise o názory europoslanců. Děkuji, pane Charles Micheli, že s náma vydržíte snad do konce. Tady slyším. Jestli si představujete podporu Ukrajiny tím, že tam dodáte víc tanků. I'm very shocked by what I'm hearing here. Sankce, vojenská podpora, 3 miliardy eur, které již byly uvolněny z peněz Evropanů na podporu Ukrajiny, ale nikdo neví, komu a k čemu slouží. To opravdu neumí Evropská rada a komise nic jiného? To si ani na chvilku nepřipustí, že by třeba byla hybatelem a mírotvůrcem? Vzpomínáte vůbec, proč SO jako předchůdce Evropské unie vzniklo? Přece proto, aby předcházelo válce. Na to už to vyřeší Green Deal. Víte, co se vám z vaší politiky vytratilo? Člověk. Ten si z vašich bojových plánů doma nezatopí. Toho zbraně nevyléčí, sankce mu nezaplatí předražené potraviny a Green Deal nezajistí důstojnou mzdu. Myslete tak alespoň někdy, dámy a pánové, na něj. Nebo se pak nedivte, že čím dál víc lidí napříč Evropou vám nevěří. We moeten aan de mannen en vrouwen denken van de Europese Unie. To instituce. Thank you, Ms. Konečná. I'm going to give the floor now to Martin Gyöngyösi for 1 minute. Thank you, Madam President, and I wish you a happy birthday. Dear colleagues, the autonomy of universities
was perhaps the first freedom to appear in the European civilization, and it made Europe one of the world's most developed regions over the centuries. It paved the path to the Renaissance. Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων άνοιξε το... Universal rights, democracy, and indeed the nation state. Today, the freedom of universities is trampled upon by the Orban regime. Kränker Orban-regimen i Ungern into the governing seats of universities. You all know our Fidesz delegated fellow MEP László Trócsányi. Did you know that he heads a university in Hungary despite being a party politician? It comes hence as no surprise that the Council, on the Commission's proposal, banned most Hungarian universities from the Erasmus and Horizon programs. But what I'm asking you is not to punish Hungary. Orban and his government punish his cronies and impose the same kind of economic sanctions on them as you imposed on the operators of Putin's system. It's time to take action and protect our values. Thank you. I give the floor now to Francis Fitzgerald for 1 minute. Shocking news again today from Ukraine, and of course our deepest sympathy. Last Saturday in Europe, a pregnant woman and her husband were slaughtered, along with so many others, as the bombs rained over Dnipro. President, as she said, a yellow kitchen, a sad reminder of lives lost and lives destroyed. As we approach the one-year anniversary of this dreadful war, it should... spillror. Nu är det snart 1 år sedan det fruktansvärda kriget. People, as we see from the Commission, that is the direction we have to go, and indeed the Council. This is a defence of the global order. It is a defence of democracy. We must also make sure that the sanctions are monitored and implemented in an ongoing way. In relation to energy policy, we are making good progress, but we will also mark 25 years of the Good Friday Agreement, which ended another serious conflict. And that agreement laid the foundations for a new start and a peaceful future in Northern Ireland. We do not want this to be put in jeopardy. And Commissioner, I want to thank äventyras och kommissionär, jag vill tacka för and the ongoing discussions between the European Commission and the UK government on the operation of the Northern Ireland Protocol. As we approach the anniversary, let us work towards an agreement and embed a hard-won peace for all our future generations. Thank you. Thank you very much. I give the floor now to Pedro Marques for 1 minute. Muito obrigado, Presidente. Muitos parabéns na minha língua materna. Presidente do Conselho, Comissão. Ao longo do ano 2022, os europeus apoiaram de forma intransigente os ucranianos. Hoje que alguns... Matul il-sena l-oħra l-Unjoni Ewropea renovamos esse apoio. Mas ao longo de 2022 também nós defendemos, socialistas e democráticos, não só o apoio aos ucranianos, mas o apoio aos europeus que sofreram com o aumento de custo de vida aqui na Europa. Conseguimos, no final do ano, algumas vitórias importantes. A tributação sobre os lucros extraordinários. O programa CARE para apoiar as famílias mais vulneráveis a esta crise. Valeu a pena lutar. Bring the bills down é a nossa prioridade, mantém-se a nossa prioridade no contexto europeu. Nenhuma família mais vulnerável deve ver os seus contratos de energia interrompidos por impossibilidade de pagar. Queremos a ação legislativa nesse sentido e pedimos à Comissão Europeia que priorize as famílias europeias, como foi capaz de o fazer relativamente às empresas na proposta que hoje aqui nos foi trazida. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Marques. Next is Jan Zahradil for 1 minute. Jan Zahradil na 1 minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych využil tohoto bodu ke krátkému zhodnocení českého předsednictví v Radě, protože to byla poslední rada za českého předsednictví a dovolte mi říci, že české předsednictví, a doufám, že se na tom všichni shodneme, bylo předsednictvím úspěšným, že Česká republika se ukázala jako trpělivý vyjednavač kompromisů, jako hledač konsenzu, jako facilitátor, ne jako země, která by prosazovala své vlastní zájmy za každou cenu. A tak to má Viedä eteenpäin
Kaikkien asioita ei vain... Předsednictví se zabývalo konkrétními problémy, vyhnulo se pastem různých ideologických řešení, například na změnu smluv nebo fungování institucí, které vyšly z konference o budoucnosti Evropy. A dovolte mi připomenout na závěr také to, že to bylo poprvé, kdy v čele vlády předsednické země stál premiér z mojí frakce, z frakce evropských konzervativců a reformistů. A já doufám, že už tady nebudou v Evropském parlamentu vzhledem k dobrým výsledkům toho předsednictví zaznívat zejména z levé strany spektra různé trapné poznámky o antievropanech nebo krajní pravici. Děkuji. Thank you, Mr. Zahradil. I give the floor now to Marcel Dehra for 1 minute. Thank you. Voorzitter, Oekraïne is en blijft een verschrikkelijk corrupt land. Westerse wapens komen op de zwarte markt, financiële steun komt in corrupte zakken. Wat doen we in dat land? Toen Irak werd binnengevallen door de VS, stonden we ook niet met z'n allen te roepen om sancties tegen Amerika en steun voor Irak. Kiedy Iran został zaatakowany. De sancties op gas en olie treffen onze industrie. De financiële steun schaadt onze economie. Bovenop de gevolgen van de oorlog in Oekraïne komen ook nog eens belastingen en dictaten voor onzinnige en onnodige guerra sono legate. En de burgers en bedrijven betalen de prijs. De burgers willen geen oorlog, geen armoede, geen groene dictatuur, maar vrede, welvaart en vrijheid. Ik zeg de commissie, stop met deze zelfvernietiging. Start met werken aan vrede. Thank you. I give the floor now to Mr. Dan Nica for 1 minute. Mulțumesc, doamna președintă, domnule vicepreședinte Šefčovič, domnule președinte Jean Michel. Vreau să salut concluziile Consiliului. Avem un mecanism de corecție care de data asta poate să și funcționeze și vrem să vedem aceste rezultate. Ne pare rău că nu l-ați introdus la începutul anului. Nu am fi avut acum, ca să ne uităm cu toții la topul cel mai profitabile companii de energie, cu profituri în primele 9 luni de peste 200 de miliarde de euro. Companiile au făcut profit, au plătit oamenii, au plătit firmele și acum este momentul să spunem stop. În al doilea rând, mecanismul comun de achiziție a gazelor, să-l vedem că trebuie în funcțiune și sperăm că toate aceste facturi le vom vedea în sfârșit la un nivel corect. Domnule președinte, am un mare regret că în acest Consiliu România nu a fost primită în Schengen. Și acest not join the Schengen area and I regret this. O țară care este profund europeană și pentru că o singură țară, Austria, a putut să pună un veto care este împotriva. Its veto is against the EU rules. Profita unor evidențe. Comisia Europeană și toată lumea a spus că România și-a făcut temele. Reparația liecina par to, kad visi sunt uriașe, sunt cozi la tirurile care transportă marfa de zeci de kilometri, zile și săptămâni care sunt pierdute și nu merită România și nici România acest tratament. Vă rog, domnule președinte, să luați aceste măsuri de îndată. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Nica. We now go to the catch the eye. We have multiple requests. We will go in the order that they were received and across political groups, starting with Frank Bogovic. Seat 417. Ja. Hvala za besedo. Spoštovani, razpravljamo o zelo pomembni temi in Signore, stiamo discutendo un argomento zelo zaznamovala lansko leto in bo tudi v prihodnje. Govorimo tudi o ameriških ukrepih za umiritev inflacije in eden izmed teh ukrepov, ki so ga v ZDA sprejeli, je zelo povezan z uporabo jedrske energije. Genomen en dat houdt ook premogovne lokacije v jedrske, kako ustvariti ekosistem okolje, proizvodnjo tehnologij na področju obstoječe jedrske energije, subvencionirati s $15 po megavati tudi gradnjo elektrarn, kakor tudi subvencionirati in pospešiti gradnjo modularnih blokov, vlaganje. Επιδοτήσεις για την κατασκευή Možno, kajti sam sem trdno prepričan,
da nam ne bo pomagalo, da bomo oblikovali trge, govorili veliko samo o obnovljivih virih, kolikor ne bo v tej mešanici nizkih ogljičnih virov tudi jedrska energija, in vemo pa, da je elektrifikacija osnova za prehod v nizkoogljično družbo. Ali se kaj takega načrtuje tudi v Thank you. Margarita Marques. Muito obrigada, Sra. Presidente. Parabéns, Roberta, Presidente do Conselho Europeu, Vice-Presidente da Comissão. O Conselho Europeu sublinhou a importância, no atual contexto mundial, de uma política industrial europeia ambiciosa para adaptar a economia europeia às transições ecológica e digital e reduzir as dependências estratégicas. Para quando a proposta da Comissão Europeia para a criação de um fundo de investimento, a Sovereignty Fund, que possa apoiar esta política industrial europeia? No final do ano passado, Portugal, Espanha e França comprometeram-se conjuntamente num programa com vista à integração plena destes três países no mercado interno da energia. Queria deixar aqui um apelo à Comissão, no sentido de tudo fazer para que este acordo seja cumprido. Seja disponibilizado em tempo o financiamento necessário, o calendário seja respeitado. E, efetivamente, trata-se de um instrumento importante para a transição verde, para a construção da autonomia energética. Vrlo bitni instrumenti o kojima govorimo da se provedu. Thank you, Ms. Marques. I give the floor now to Michael Hoogheven. Strategica Europea. Grazie ħafna. Dank u, voorzitter. De uitspraken van topman Peter Berdowski van het succesvolle Nederlandse bedrijf Boskalis sloegen in Nederland in als een bom. Verregaande wet en regelgeving maakt het bedrijven zoals Boskalis steeds moeilijker om zaken te doen en zij dreigen te vertrekken. Nou is het vooral Nederland dat weer eens last heeft van zijn gidsland Clear door de wet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samal ajal ka üha rohkem bureaucratie is hier, de EU. Steeds weer bedenkt de commissie nieuwe wetten. Som gör det svårt för företagen, men själva källan. See on kogu aeg, komisjon pakub välja uusi IT, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sancties, rapportages voor compliance en audits. Wij roepen de commissie en de nationale regeringen op, matig eens een beetje. Verlaag juist de regeldruk op bedrijven en zet in op hervormingen. Want met het huidige beleid maken wij ons vestigingsklimaat kapot. Dat raakt de gemeenschappelijke markt en dat zal ons duur komen. Grazie, ben ritrovati colleghe e colleghi. Continuiamo col catch the eye. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Pimenta Lopes. Prego. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Charles Michel, o povo quer a paz, trabalho com direitos e salários dignos, o direito à saúde, à educação, à habitação. A vossa resposta, porém, é a da escalada da confrontação, da militarização da guerra, sem qualquer vislumbre da exigência do fim da guerra e da defesa da paz. A vossa resposta é a insistência nas sanções, mesmo que implique, como até aqui, que os povos paguem com língua de palmo. A vossa resposta é a de medidas temporárias e insuficientes que não afrontam a especulação. Om de speculatie tegen te gaan, economische groepen. Dos trabalhadores. Nenhuma medida concreta para o caminho verdadeiramente imprescindível. Aumento geral de salários, controle de preços de bens, regulação do mercado, recuperação do controle público de setores estratégicos, desenvolvimento da produção nacional, entre outros. Da nossa parte, estamos onde sabemos que os senhores não estão, nunca estiveram, ao lado da luta dos trabalhadores e dos povos pela justiça e progresso social, pela paz. Obrigado. Grazie. Facoltà ora di intervenire il vicepresidente Papadimulis. Prego. Cittadini, grazie. Kellimni miss. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. João Michel. Κατάστασης που κάνατε και εσείς και η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν είναι καλός σύμβουλος. Πραγματικές πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα στην αλληλεγγύη στην Ουκρανία και για τον τερματισμό του πολέμου.
επειδή υπάρχει επιβράδυση της οικονομίας, χρειάζονται ισχυρότερα μέτρα αλληλεγγύης και στήριξης υπέρ των ασθενέστερων. Επειδή η δημοκρατία υποχωρεί και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος δικαίου, χρειάζεται σφοδρότερη υπεράσπιση του κράτους δικαίου και από το Συμβούλιο, που συχνά ενεργεί ως φρένο σε αυτά που ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, ως κυρώσεις κατά των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας, για παράδειγμα. Περισσότερη διαφάνεια και μηδενική ανοχή στην διαφθορά για να υπερασπίσουμε την Ευρωπαϊκή Contra a corrupção, para defendermos a União. Απέναντι στα μέτρα προστατευτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, χρειάζεται μια ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, γιατί ο προστατευτισμός δεν είναι λύση. Ευχαριστώ. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Grappini. Prego. Doamna președintă, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, trebuie să spun că mi-au plăcut concluziile, sunt corecte, sunt bune, este important cum le aplicăm, pentru că vă reamintesc că avem o strategie de reindustrializare de 2 ani și nu s-a întâmplat nimic, acum avem un plan de industrializare, sper că e în sensul acelei strategii. Dar aș adăuga 3 lucruri pe care, sincer, mă surprinde că nu le-ați prins. Domnule președinte, domnule comisar, nu e nimic scris aici despre IMM-uri. Ce facem cu IMM-urile? IMM-urile sunt zdrobite de toate crizele suprapuse și mi-ar fi plăcut să existe cuprins în acest proiect și măsuri pentru IMM-uri. 2. Sigur că sunt bune să avem noi acorduri comerciale, dar este important cum le facem. Avem încă în piața internă competiție neloială și o spun ca vicepreședintă a acestei comisii. Și 3. Nu pot să vorbesc de piață unică și am spus și ieri, nu voi folosi acest termen, voi vorbi de piață... Cred că trebuie să vă propuneți ca România și Bulgaria să facă parte din piața internă, să fie într-adevăr o piață unică, să nu avem fragmentarea pieței interne. Și da, mi-ar fi plăcut să aud și cuvântul pace. Cum facem să mergem pe calea păcii între Ucraina și Rusia, pentru că suferă tot continentul european. Vă mulțumesc. Grazie. Ora facoltà di intervenire l'onorevole López Aguilar. Prego. Sí, presidente Picerno, presidente Michel, vicepresidente Šefčovič. No se recuerda un solo debate de conclusiones del Consejo y de la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea. Y es cierto que la brutal, ilegal y criminal guerra de Putin contra Ucrania los ha redimensionado a los dos. En cuanto al hecho migratorio, la respuesta humanitaria desplegada por la Unión Europea impone, sin embargo, una oportunidad para, por fin, trabar el equilibrio adecuado entre solidaridad vinculante y responsabilidad compartida que está pendiente de la finalización, conforme a la hoja de ruta, del nuevo pacto de migraciones y asilo. Jest finalizowania nowego paktu nowym azylowym a migračním paktu. Presidencia sueca de que va a retomar las audiencias respecto del procedimiento del artículo 7 que concierne hakkavad uuesti läbi viima derecho Hungría y Polonia. Celebramos que Polonia haya reformado su Cámara Disciplinaria y sus leyes judiciales conforme a los mandatos de este Parlamento, presionada por el reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho. Pero me permito subrayar el papel decisivo que ha tenido el Parlamento Europeo en conseguir este paso adelante que significa la dirección correcta en el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Gracias, señora presidenta. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Spiraki. Prego. Thank you, Madam President. Vice President Šefčovič, today we will welcome Commission's proposal to accelerate and it is of paramount importance to implement, to deliver our Green Deal industrial plan. However, in the meantime, there are 2 issues, according to my opinion, on which we need immediate to take action. The first one is the urgent facilitation to our industry, and particularly to our SMEs, to transform themselves
into green and digital entities, overall sustainable under the new competition circumstances. Second, it is the fast and effective adoption of our Green Deal industrial plan by the member states. Of de omzetting ervan door van een... are still here, creating additional barriers to the investors. Vice President Šefčovič, it is now time to have more focus on creating jobs, jobs and jobs. Thank you. Lei, onorevole, ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Kelly. Prego. Sad news from Ukraine reminds us die erinnern uns daran, dass both militarily and economically to help Ukraine win the war, and also to cut off all economic ties with Russia. We are also celebrating, of course, the single market, which has been a huge success. Att inre marknaden har funnits i 30 år. Has been a growing. Geht auch eine wachsende Businesses across Europe, especially SMEs. With this. And we have been talking about it for a long time, but we haven't done enough. So I think that's a priority for us over the next number of years, to reduce red tape to the minimum so that our businesses can grow. Fit for growth should be our policy in relation to industry and businesses for the next decade. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per la Commissione il vicepresidente Šefčovič. Prego. Thank you very much, Madam President. Paldies. Pani Przewodnicząca. Colleague Commissioner Breton. First and foremost, Κύριε Επίτροπε, καταρχάς εξότιμα μέλη, clarity of your support for Ukraine. We know how important it is, and yet again today we learn about another tragic accident which costs young lives, even the lives of the children. And I think that Mr. Mureșan put it very well when he has said that Russia is trying to restore the past, but we Europeans and Ukrainians are clearly focused on the future. And therefore your support, the European support for Ukraine, will de Europese steun voor continuar em todos os seus disburse 3 billion euros to support Ukraine and Ukrainian government. Will support Ukraine militarily, but also will provide with a clear European perspective for Ukraine, as it was highlighted by Mr. Angel in his intervention. Mr. Séjourné, Mr. Lamberts and others underscored the importance of the European competitiveness and the potential risk of delocalization of the well-performing. We are laying out our Green Deal industrial plan, and we will propose a Net Zero Industry Act. We will simplify and accelerate our procedures and our state aid assessment, and we will focus more than ever on the skills which are needed and required by our industry. As Mr. Angel has underlined, there is also clear understanding of the importance of the level playing field in our single market. And I would like to reassure all honourable members that all schemes of the state aid which needed to be checked were properly checked. But also differences among the member states if it comes to the fiscal space. Therefore, op het vlak van de begroting en daarom to make sure that we make our economy stronger, more competitive, that our strategic autonomy will be more, deliver even more. So I think that our message to the industry is very clear. We want you to prosper, and we want you to prosper in on this topic with my colleague, Monsieur Breton, who is going to discuss how to boost the industrial competitiveness in the European Union. If you allow me to conclude on a very important point,
Mr. Nika, Mr. Angel have been highlighting how important it is to make sure that Romania and Bulgaria will become. Bulgarije lid worden van Schengen. The Commission would like to appreciate the decision of Swedish presidency to include this item to the agenda of the next Justice and Home Affairs Council, because, as you know, the Commission firmly believes that the place of Bulgaria and Romania is in Schengen because they fulfilled all necessary criteria. So, Madam President, Madam Minister, honourable members, thank you very much. Grazie, naturalmente grazie a tutte le colleghe e colleghi intervenuti per la discussione proficua. La discussione è ora chiusa e l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla strategia dell'Unione Europea per stimolare la competitività industriale, gli scambi e i posti di lavoro di qualità. E allora iniziamo la nostra discussione. Interviene a nome del Consiglio la Ministra Roswell. Prego, ne ha facoltà. Madam President, honourable members, Commissioner, let me first extend my deepest condolences to the families of the victims of those injured, many of them children, in the tragic helicopter crash in Ukraine. As we await more information, we are once again reminded of the brutality of war and how children suffer the most. Let me take this moment once again to underline the Swedish presidency and the Council's unwavering support for Ukraine and for its people. Now, on the important topic of fortsatte støtte til det ukrainske folk. The multiple crises we As crises múltiplas que surgiram nos showed us that Europe needs a strong, efficient and Η Ευρώπη χρειάζεται μία προσέγγιση. Numerous disruptions in global value chains and the significant increase of energy prices have very dei prezzi dell'energia significativi hanno avuto Είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή. is raising concerns across Europe. Although the ambitious green objectives are to be welcomed, its discriminatory provisions could, depending on how the law is implemented, have considerable negative effects on EU industry. It is clear that further engagement with our US friends is needed to minimize the negative consequences for EU отрицателното въздействие върху нашата индустрия. To continue this dialogue. These different challenges call for a smart European policy response based on the forthcoming Commission's analysis of how the IRA will affect European industry. Most importantly, we need to safeguard European economy, industrial and technological base and preserve the global playing field. To do so, we must continue to accelerate the green and digital transition of our economy. Fortunately, European companies and global leaders in green technology. Going forward, we must continue to provide the right conditions for our companies to uphold this position and to push forward further for the boundaries. Member States are asking for a more targeted industrial policy strategy that support this. Energy costs in Europe are high in a global comparison, which makes it difficult for European companies to compete with global peers. Europe needs more cheap, green energy in order to get that. So we must continue rolling out the Repower EU plan. In Europe, we have several assets, skills, cutting-edge research institutes and universities, first-rate infrastructure, and our single market as the backbone. We should continue to build on these foundations. Our main goal should be to transform Europe's strong fundamentals into more job opportunities, increase productivity, and stronger, more sustainable growth. On Monday, we celebrated the 30th anniversary on the single market. In this context, let us not forget that the single market is the key asset, with clear benefits for European citizens and industries. State aid can in some cases be useful to nudge development and innovation in desired direction. But
we should make sure that our rules are coordinated, balanced and based on proper analysis. And as many have pointed out, no one would gain from subsidy race, neither between the EU and the US or between EU member states. Finally, as suggested by the European Council conclusion from December, there is also a long-term work stream in relation to this. Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου actions to mitigate consequences of the Irish pentru ca să slăbim obstacle to the long-term competitiveness. These work streams need to be aligned. The long-term competitiveness and productivity strategy is about the EU taking charge of its attractiveness and standing in the world economy. Wij onze attractiviteit and therefore need predictable, competitive framework conditions for their investments. Ultimately, this is what will decide where future economic growth will take place. Thank you very much for your attention. I'm really looking forward to ekonomisko izaugsmi. Paldies. Ministra, ora ha facoltà di intervenire a nome della Commissione il commissario Breton. Prego. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre, d'abord je voudrais remercier le Parlement européen pour avoir mis ce sujet très important à l'ordre du jour ce matin. Évidemment, on connaît le contexte, on le connaît même trop bien, puisque outre chez nous, en Europe, bien plus important que dans le reste du monde, l'Europe et tiers qui, n'ayons pas peur de le dire, tentent d'attirer nos capacités industrielles. La loi américaine sur la réduction de l'inflation, dite IRA, est bien sûr au centre de toutes les préoccupations, et depuis maintenant plusieurs mois. Mais ne nous y trompons pas. La Chine, elle aussi, encourage les entreprises à forte intensité énergétique à délocaliser tout ou partie de leur production à une électricité bon marché, à un environnement réglementé. Alors, en conséquence, le risque de délocalisation d'entreprises est bien présent, et vous le savez toutes et tous. Et les investissements qui sont nécessaires pour construire une base industrielle européenne du clean tech de demain sont réorientés en dehors de l'Union européenne. Et du reste, l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et, de manière aussi très inquiétante, nos PME. L'Europe a donc besoin de prendre son destin en main. Et vous m'avez entendu le dire, je crois, à plusieurs reprises depuis que je suis commissaire. D'abord, il s'agit de donner très vite un signal puissant. Europe means business. L'Europe, ça veut dire le business. Et l'avenir de l'industrie se fera sur notre continent. C'est ça, notre signal politique. Car l'Europe est à la pointe de l'innovation, dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et aussi d'infrastructures de pointe. Deuxièmement, il s'agit d'accélérer le développement de la base manufacturière qui est nécessaire à notre transition verte. Parce que sans une base manufacturière solide, la sécurité d'approvisionnement, la capacité d'exportation et la création d'emplois en Europe sont à risque. Nous voyons se dessiner une tendance à être relégués au simple rang d'importateurs nets de véhicules électriques ou de panneaux solaires. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à remplacer notre dépendance aux combustibles, dépendance nouvelle, industrielle, technologique ou en matière d'approvisionnement de terres rares, par exemple. Troisièmement, il s'agit de mettre en place des solutions durables et qui fonctionnent pour l'ensemble de tous les pays de l'Union. Face à cette nouvelle réalité structurelle, le cadre que nous mettons en place
ne doit pas évidemment bénéficier aux seuls quelques grands pays de l'Union, Nem szabad, hogy csak a nagy országok érdekét szolgál. qui préservent l'intégrité du marché intérieur et garantissent des conditions de concurrence qui soient évidemment équitables. Mesdames et Messieurs les députés, pour mener à bien notre transition numérique, nous avons su nous fixer l'objectif qui est de porter Så er det vigtigt med et klart mål. Det har vi også sat os. Vi ønsker den l'application des semi-conducteurs à 20% d'ici 2030. Et pour traduire cette ambition, en réalité, nous avons clairement proposé, comme vous le savez, ce fameux Chip Act qui nous permet de construire une chaîne d'approvisionnement résiliente dans le domaine des semi-conducteurs. Eh bien, nous avons l'ambition d'être le premier continent neutre à carbone à l'horizon 2050. C'est une belle et forte ambition. C'est notre ambition. Alors assurons-nous que cela se fasse grâce à une base industrielle européenne forte dans les domaines de technologies propres, les fameuses technologies dites clean tech. Et c'est donc bien d'un acte pour les clean tech, à l'image de l'acte pour les chips, le fameux Chips Act, que nous devons présenter aujourd'hui. Le Net Zero Industry Act, annoncé par la présidente von der Leyen. Des objectifs réglementaires clairs pour une base manufacturière des technologies propres, les clean tech. Et ce, d'ici à 2030. De pildă pentru producția de baterii. D'électrolyseurs, d'éoliennes et de toutes les chaînes de valeur connexes et qui permettent de soutenir la production des éléments clés à notre transition. Concrètement, nous créerons les conditions propices à la fabrication de technologies propres en Europe grâce d'abord à une charge administrative réduite et à des procédures d'octroi de permis accélérées. Des modifications et accélérations également des règles d'aide d'État, y compris en offrant une intensité d'aide équivalente à celle de pays tiers pour permettre de soutenir des usines de fabrication de technologies propres et qui concernent tous les acteurs de la clean tech. Troisièmement, du soutien à la demande aussi de solutions européennes au travers de nos marchés publics. Le Net Zero Industry Act sera aussi le véhicule politique et législatif permettant d'assurer la transparence et la coordination européenne nécessaires. Transparantie en coördinatie. Uniquement nationales. Il nous faudra aussi un pilier de financement européen où la simplification et la rapidité seront des éléments clés. Et dans l'attente du fonds de souveraineté qui sera discuté dans le cadre de la révision, en effet besoin de solutions de financement à court terme pour que chaque État membre ait la capacité de soutenir sa base industrielle. À cette fin, nous sommes en train d'évaluer les besoins et de stabiliser un panier d'instruments cohérents pour répondre aux différents besoins des États membres, seul moyen évidemment de garantir la cohérence et l'égalité des conditions de concurrence. Et tout cela nécessite bien sûr une politique commerciale plus affirmée et, n'ayons pas peur de le dire, moins naïve. Le règlement sur les subventions étrangères qui entrera en vigueur cet été jouera un rôle clé à cet égard et nous rappelle que les marchés publics sont devenus un levier économique majeur. Enfin, je voudrais conclure avec quelques mots sur le rôle absolument essentiel des PME dans la compétitivité européenne. Nos quelques 25 millions de PME européennes, qui emploient près de 100 millions de personnes, constituent clairement l'épine dorsale de notre économie. Et pourtant, elles sont vulnérables. Et c'est pourquoi la Commission prépare un paquet d'allègements pour les PME en 2023. La révision de la directive sur les retards de paiement sera également un élément de clé de ce paquet, mais nos PME ont besoin de bien plus que cela. Pour 55% d'entre elles, la charge administrative est la préoccupation numéro 1.
Et malgré nos efforts collectifs pour exempter les PME ou les traiter plus légèrement dans notre législation, cette charge continue de croître. Je travaillerai donc avec mes collègues du Collège pour que toute nouvelle initiative prévue cette année soit précédée d'un test complet pour les PME. Et je compte sur vous, en tant que colégislateur, pour me soutenir dans cet engagement et brandir vous aussi le drapeau des PME dans tous les domaines politiques. MKB te verdedigen in alle beleidsdomeinen. Réponse globale dont nous avons besoin et je sais pouvoir compter sur vous. Je vous remercie. For det, vi kommer med her, og jeg håber at kunne regne med dem. Commissario Breton, ora iniziamo con gli interventi delle colleghe e dei colleghi. Ha facoltà di intervenire per 1 minuto e 30 l'onorevole Delange. Prego. Thank you very much, Madam President. In a way, it's ironic that it takes an Inflation Reduction Act Tűnik, hogy az USA-beli put our industrial competitiveness higher on the agenda of this House. For the EPP, this should be a permanent priority, but unfortunately our calls to discuss it have often landed on deaf ears. So I'm happy we're discussing it today. And let me be clear, for us this is not about protecting the old or even the status quo. It's about ensuring that the green and digital transitions can actually take digitala omställningarna faktiskt kan face from China, from the US and others goes to the heart of the Green Deal. If the Green Deal does not deliver sufficient, conseguir trazer uma boa, it will not succeed. And therefore it's time to act. We should not sit here and take it just because some of the threat comes from our American friends. But we should be smart and measured in our response. And therefore the EPP looks forward to the Commission's proposals, which we hope will be targeted, steering for the highest potential impact, not just the highest amount. We want them to be flexible when it comes to using existing funds, but also, and thank you for mentioning them, when it comes to speeding up planning procedures. And thirdly, we want us, that's our responsibility in this European House, we want them to be a solution. E não para apenas os mais sortudos. Muito obrigada. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Nica, prego. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, doamna ministru. Creșterea competitivității industriei europene, locuri de muncă, de calitate, comerț, toate aceste lucruri nu pot fi făcute decât dacă acceptăm cu toții că perioada de naivitate în politica industrială a Uniunii Europene s-a sfârșit. Ce avem nevoie? Avem nevoie să concurăm cu cei care sunt mari actori pe această piață globală, Statele Unite, China. Cum putem concura cu aceștia? Dând subvenții mai mari? Nu putem. Dar putem ca să facem un sistem de ajutoare de stat care să fie rapid, să fie eficient și să nu mai fie business as usual. Să fie un sistem în care permisele pentru construirea și pentru ca o investiție să fie în funcțiune să poată să fie date la timp. Acestea sunt lucrurile de care are nevoie astăzi Uniunea Europeană. Pentru că altfel vom constata că închidem și în industria chimică și în industria de fertilizatoare pentru că nu suntem în stare să dăm acest sprijin care trebuie la momentul potrivit. Cu compensarea prețurilor la energia electrică. Nu putem mai mari prețuri la gaze din lume, din primele 10 sunt Uniunea Europeană. Și fără un mecanism de compensare nu vom avea o competitivitate a industriei europene. De-aia vă rog, domnule comisar, să fiți puternic, decis și să luăm măsurile care trebuie să fie luate acum, până nu este prea târziu. Vă mulțumesc. Grazie. Ora facoltà di intervenire la vicepresidente Ciaranzova. Prego. Thank you very much, Madam Vice President, Mr. Commissioner. Europe is facing a turning point. After years of került, sok évnyi rate, we are seeing the two of the world's largest economies setting out a vision based on subsidies by national acts. So which way do we go? Do we follow or we stick to the status quo? Clearly, we need to find a third way, European way. We need a united European solution which protects the single market
while supporting critical sectors and European supply chains. Europe cannot afford a national subsidies race, both outside but also within. Statali kemm barra kif ukoll. Must act together to protect our businesses and to protect European jobs, and we must do so quickly. This is why Europe will. Zal Europa optreden. Supports both an open Europe based on open trade with like-minded nations, and that supports our businesses in these times of crisis. Temporarily, this might include European financial support. However, we must do even kan vi bidra med ytterligare in Europe. But we want them to be made here because the business environment, our educated workers, and our regulations make businesses want to grow here. We do not want business to take subsidies and want subsidies and to leave. Therefore, Renew Europe believes we need European support for critical European sectors, which supports our companies in all member states equally, which prevents the fragmentation of the single market. But any new European strategy must go beyond money alone. Europe will and must act to defend growth and jobs in Europe. Defendit kabbir u l-impjiegi fl-Ewropa. Millions of Europeans are counting on us. Thank you very much. Grazie a lei. E ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Matthew. Prego. Collega's, wat China al jaren doet voor haar staat. Uitdelen voor de Amerikaanse groene technologiebedrijven. Onze industrie vergroenen, dat vraagt investeringen. Maar we moeten zelf geen handelsoorlogen gaan opzoeken via protectionisme. Enkel onze staatssteunregels gaan versoepelen, dat is een slecht idee. Want dan winnen vooral de grote landen met de diepste zakken, zoals bijvoorbeeld Duitsland. En dat verdeelt onze Europese solidariteit heel hard nodig hebben. Wij pleiten als Groenen voor een van het corona-herstelfonds. En ik ben heel blij dat de commissie, commissaris Breton, nu ook inziet dat die extra middelen echt nodig gaan zijn. Wij moeten elk jaar minstens 1% van het Europees bruto binnenlands product gaan investeren om onze klimaatdoelen te voor de toekomst van onze industrie, om die gericht te gaan investeren in specifieke sectoren. En ik denk daarbij in het bijzonder aan de circulaire economie. Want duurzame en kwalitatieve jobs voor Europeanen in de circulaire sector. En tegelijkertijd is het een kans om ons minder sostenibili all-Europei. Het gaat over de zeldzame kritische grondstoffen. En dat, collega's, dat is een opportuniteit die mogen we niet laten liggen. Dank u wel. Grazie, grazie a lei onorevole. Ora ha facoltà di intervenire per 2 minuti l'onorevole Bild. Prego. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Nous nous sommes trompés sur tout. C'est en substance l'aveu que Charles Michel fait du bilan de l'Europe. Un aveu qu'il a fini par devoir admettre dans sa tribune publiée dans le journal Politico le 15 janvier dernier. Après 3 décennies de désindustrialisation, le président du Conseil européen ne peut plus nier l'échec total en matière économique et l'impasse dans laquelle nous conduit l'Union européenne. Face à la politique industrielle agressive de la Chine et des États-Unis, Bruxelles réalise que toutes ces montagnes de réglementation, ces listes de promesses et ces multiples déclarations d'intention n'ont servi à rien. En effet, le plan massif de soutien aux entreprises américaines ainsi que les aides d'État du gouvernement chinois à leurs industries contrastent avec la liquidation de nos joyaux industriels imposés par l'UE, comme ce fut le cas pour Technic, Péchinet ou Arcelor. Protectionnisme, volontarisme industriel, défense de nos grands groupes, c'était ce qu'il fallait faire depuis le début.
C'est en tout cas ce que nous, au Rassemblement national, avons l'intention de faire et avons prévenu depuis longtemps. Konna inna ngħidu li kellu jsir hekk. Grazzi. Ora ha facoltà di intervenire per 1 minuto e 30 l'onorevole Bourgeois. Prego. Dank u wel, voorzitter, collega's, minister, commissaris. Eindelijk een debat over welvaart en over jobcreatie in de Europese Unie. Hoog tijd, want onze Europese economie bloedt door externe factoren, maar ook door falend beleid. Het zo geprezen wereldwijde Brussel-effect van onze standaarden taant de En helaas zijn autocratische regimes in opmars. De realiteit is, collega's, dat we welvaart, jobs en... Zet de commissaris hier tegenover. Nog meer regelgeving, uitgaven en staatssteun. Nog meer ongedekte Europese uitgaven, transfers en belastingen. Nog meer centraal geleide economie met een soevereiniteitsfonds. En een ruk naar protectionisme met een onzalige Buy European Act in strijd met de WTO-regels. Het roer moet om met de voltooiing van de interne markt, met betere handhaving die het feitelijk protectionisme aanpakt, met diversificatie van onze aanvoerlijnen, met dringend nieuwe handelsakkoorden, met een shift in de begroting naar onderzoek en innovatieontwikkeling, met beperkte en tijdelijke staatssteun gericht op marktfalen en innovatie, met respect voor een gelijk speelveld. Meer ruimte voor onze industrie om te experimenteren en tot slot, collega's, snellere vergunningstrajecten, niet alleen voor hernieuwbare energie, maar voor alle investeringen. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per 1 minuto l'onorevole Botenga, prego. Grazie Presidente, merci Monsieur le Commissaire. Wij riskeren in Europa een nieuwe deindustrialisering. En dat risico wordt verergerd vandaag door het beleid van de Verenigde Staten, die via allerlei subsidies proberen de Europese industrie te doen delokaliseren. Om te zeggen, kom alstublieft bij ons investeren en niet meer in Europa. Dus wij zitten in crisis en de Verenigde Staten proberen ons er nog verder in te duwen. Les États-Unis n'ont ni amis ni alliés, ils n'ont que des intérêts. Et si nous voulons construire une Europe autonome, nous ferions bien de ne plus être aussi naïfs et aussi suivistes vis-à-vis des États-Unis. Alors, quelle sera la réponse européenne? Pour l'instant, je vois surtout des vieilles recettes qui ont échoué, des avantages fiscaux et des subsides pour les multinationales, dans l'espoir que celles-ci seront gentilles avec nous et qu'il restera des miettes aux travailleurs. Ce modèle a échoué. Nous avons besoin d'un switch public pour reprendre industrielle en Europe. Osons penser à la renationalisation de certains secteurs et obligeons les entreprises à intervenir, à investir dans l'énergie verte. Merci. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az európai ipar több száz éves fennállásának egyik legsúlyosabb válságával küzd most. Üresen álló gyártósorok, leépítést és kivonulást fontolgató vállalatok, zuhanó versenyképesség. Ez a szomorú eredménye az elhibázott szankcióknak, az irreális zöld célokra és a bürokrácia. I ovo je rezultat. Sankcije. Mondjuk ki, ez a politika megbukott. A helyzet mostanra tarthatatlanná vált. Az ipar ellehetetlenítésére irányuló I situacija je postala posve életét sorolják veszélybe Európa szerte. Ez elfogadhatatlan, ezért újabb ideológiai lépésre van szükség. Az első lépés a vállalatainkat megkárosító szankciók azonnali eltörlése kell, hogy legyen. Emellett Brüsszelnek fel kell függesztenie a vállalkozások bürokratikus terheit növelő javaslatait, és sürgős pénzügyi támogatást kell nyújtani számukra. Tisztelt Ház, nem hagyhatjuk, hogy az európai ipar összeomoljon. Legyünk bátrak, és a megfelelő lépéseket tegyük meg ez ügyben. Köszönöm a szót, elnök asszony. Grazie. Facoltà di intervenire l'onorevole Ehler. Prego. Ladies and gentlemen, Commissioner, when he presented the Green Deal in this House back in 2019, Vice President Timmermans said that
The fundamental question before us was whether we would be masters of the momentous change ongoing in our industry or if we would be subject to what others decide. Through the Green Deal, we are supposed to be masters, and the American Inflation Reduction Act showed us that the Green Deal did not make us masters. We became subjects to what others decide. The Green Deal was supposed to be the growth strategy and was supposed to support our business to become world leaders in clean technology, but it never delivered on that. It delivered the Fit for 55 regulatory framework, which forces the European economy. It did not deliver the business case for that transformation. Yesterday, finally, the Green Deal Industrial Plan was announced, a plan that finally considers how to ensure there is a business case for the transition in Europe. We shouldn't fear the IRA. It shows us simply that the Americans incentivize this transformation and we regulate. And we need breathing space for our industry, we need deregulation, we need not additional burden, we have to reduce and to focus on what we want to achieve on 55 and not to add burden to the industry. That's what industry wants, not simply much more money. The end of this regulatory nightmare in this Parliament. Thank you. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Toia. Prego. Grazie Presidente, buongiorno signor Commissario. Finalmente in Europa, accanto alla parola ambiente, si affiancano altre parole: industria, tecnologia, τεχνολογία, βιομηχανία, ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο. Finalmente l'industria torna in primo piano, perché si è capito che gli obiettivi ambiziosi della decarbonizzazione non potranno essere raggiunti senza una coerente ed efficace e sostenuta politica industriale. Se vogliamo puntare alla mobilità sostenibile, dobbiamo fare qui in Europa le batterie. E fare le batterie significa progettarle qui, significa costruirle, produrle e significa anche preparare quella formazione del personale necessaria. Se vogliamo mettere il solare ovunque, dobbiamo produrre qui in Europa i pannelli, se non vogliamo dipendere da altre aree del mondo o se non vogliamo vedere nuove delocalizzazioni delle nostre imprese. Questa gigantesca riconversione richiede urgenti risorse private e pubbliche. Private se non vogliamo, creare anche... που είναι κίνδυνος πραγματικός. Che vanno favorite con investimenti necessari e con aiuti. E poi dobbiamo anche puntare su risorse pubbliche, perché non bastano gli aiuti di Stato, signor Commissario, altrimenti noi avremo imprese sane e buone che moriranno perché sono nate, per sfortuna, nel paese sbagliato, il paese che non può aiutare. Il coraggio che abbiamo avuto nel 2020, un nuovo piano come Next Generation EU, tutto il resto è abbastanza inutile ed è ben poca cosa. Grazie onorevole Toia, ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Hayet, prego. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, chers collègues. En 2023, nos industries ont rendez-vous avec l'Europe. Et face à l'inflation et la crise énergétique, l'Europe doit être au rendez-vous, sans quoi c'est outre-Atlantique que partiront nos constructeurs automobiles. C'est en Asie que continueront de se construire nos batteries, nos panneaux photovoltaïques. La situation, chers collègues, elle est brutale, mais elle est bien réelle. La crise sanitaire et la guerre en Ukraine nous ont rappelé avec force combien nous, Européens, nous sommes dépendants d'autres États de ce monde. Et une chose est sûre, aucun n'attend l'Europe. La Chine, depuis des années, place ses pions sur l'échiquier mondial à coups de subventions pour booster ses exportations. De soutien à l'économie pour relocaliser. C'est le Made in America First. Un plan plano muito atraente para as empresas americanas. Mais aussi européennes. Donc certaines entreprises attraente per quelle europee, certe industrie europee hanno già projet en France, en Espagne, en Allemagne pour bénéficier de ce plan américain. Qui pour les blâmer? L'inflation pèse sur notre économie et nos entreprises, eh bien, elles font des choix qui répondent à leurs intérêts. Alors comment leur donner les moyens de continuer à créer des emplois en Europe? En réagissant ensemble, vite et fort. Une impulsion extraordinaire est en train de se mettre en place aujourd'hui, chers collègues, avec la présidente de la Commission, Monsieur le Commissaire. Les États, tous, rejoignent l'appel du Parlement européen pour renforcer nos industries. Cet appel, il doit notamment inclure plus de flexibilité dans les aides d'État afin que les règles prévues pour les temps ordinaires ne nous empêchent pas de faire face aux défis des temps extraordinaires. Mais 30 ans après la création du marché unique, qui nous a apporté prospérité et opportunité, nous devons éviter de le fragmenter.
Dans ce contexte, le Fonds de souveraineté européen, que nous appelons de nos vœux depuis près d'un an ici au Parlement européen, est une nécessité absolue, her i parlamentet. Den er absolut nødvendig, hvis vi skal mais aussi pour asseoir notre autonomie stratégique. Notre ambition doit donc être globale, vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, pour investir avec force et sans tabou dans nos propres industries, dans notre santé, dans notre défense, dans les matériaux rares, dans les composants industriels, dans l'écologie, dans le Made in Europe. Ne gaspillons pas cet élan. Je vous remercie. Sì, grazie. Onorevole Aie, abbiamo una blue card dell'onorevole Roncia. Prego. Onorevole Aie. Madame Aie, I have... Doamna Aie. My speech will be on Polish language. Please take a chance, please. Tak, wysłuchałem uważnie Pani wypowiedzi. Widzę, że nie podoba się Pani to, co robi Ameryka, Stany Zjednoczone. Nie podoba się to, co robią Chiny. A jak się Pani podoba taka sytuacja, kiedy w ramach pomocy publicznej w Unii Europejskiej Niemcy dedykują swoim firmom 200 miliardów euro, Francja ponad 100 miliardów euro w ramach pomocy 100 miljarder. 7 krajów Unii Europejskiej nie mają takiej możliwości. Czy według Pani to nie zakłóca rynku? Czy rzeczywiście powinniśmy instruować Amerykę, co ma robić i czy Ameryka powinna czekać na to spowolnienie, które jest w Unii Europejskiej? No chciałem zapytać po prostu, co Pani uważa na ten temat? Czy to jest sprawiedliwe, że Niemcy dysponując tak ogromnym budżetem mogą popierać własne firmy? Francuzi mają pieniądze, mogą popierać francuskie firmy, ale inne kraje, co z Polską, Rumunią, Węgrami, Czechami, Słowacją, biedniejszymi krajami, które takich pieniędzy nie mają. Czy to nie jest brak solidarności według Pani? Prego. Alors, chers collègues, si vous m'aviez écouté, vous auriez retenu que j'ai évoqué la question des aides d'État, mais pas seulement. Et je crois profondément, et je le porte avec mon groupe depuis plus d'un an, qu'il faut qu'on accélère sur la question du fonds de souveraineté, qu'on a appelé de nouveau déjà au printemps dernier pour avoir une action coordonnée à l'échelle de l'Union européenne, pour éviter effectivement également la question de la fragmentation du marché intérieur. Quant à l'action des États-Unis et de la Chine, nous devons agir, ne pas attendre la décision des Américains. Je l'ai dit, la Chine et les États-Unis ne se préoccupent pas de ce que nous faisons, donc agissons pour protéger nos emplois et nos industries partout en Europe. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per un minuto l'onorevole Bloss. Prego. Vielen Dank und vielen Dank, Herr Kommissar, dass Sie einen europäischen Net Zero Industry Act angekündigt haben. Das ist richtig. Wir müssen führend werden in den zentralen grünen Zukunftstechnologien, Solaranlagen, Windkraft, Stromspeicher und Netze, Wärmepumpen und Wasserstoffelektrolyseure. Diese Klimaindustrie muss die dreckige fossile Industrie ablösen, wenn wir das Klima retten wollen und zukunftsfähige Arbeitsplätze in Europa sichern wollen. Und der globale Wettlauf, der hat längst begonnen und Europa hinkt gerade hinterher. Und damit wir vorne mitspielen können, brauchen wir einen europäischen Weg, der beinhaltet 3 Dinge. Die Schuldenbremse darf die europäischen Investitionen behelst. De schulden mag de investering niet. Einfache Möglichkeiten bekommen, die Klimaindustrie zu fördern, und zwar in allen Regionen. Und drittens hohe europäische Standards für die Recyclingfähigkeit, die Umweltverträglichkeit und Arbeitnehmerinnen. Die Modernisierung der Industrie, die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft und die soziale Gerechtigkeit. Packen wir das gemeinsam. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Reil per 1 minuto e 30. Prego. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Proua president, head kolleegid. Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und die Schaffung von Qualitätsjobs. Qualitätsjobs, die gibt es. Skapa jobb av god kvalitet. Tack och lov finns det fortfarande. Deutschland, zum Beispiel in der Automobilindustrie und in der Chemieindustrie. Aber Industrie braucht vor allen Dingen, um erfolgreich zu sein, bezahlbare Energie. Und die hat sie nun leider nicht mehr. Und schuld daran ist die Klimapolitik der EU und niemand anders. Und jetzt will die EU wieder mal Probleme lösen, die sie selbst geschaffen hat. Und wieder mal durch einen Fonds. Es sollen Milliarden der Industrie zur Verfügung gestellt werden, um den Wettbewerbsnachteil auszugleichen. Milliarden, die wir wieder mal nicht haben. Milliarden, die erzeugt werden. Und es wird auch nicht verhindern, dass diese Unternehmen in die USA und nach China abwandern.
Und ich frage mich, warum dieser Fonds überhaupt? Eigentlich passiert doch genau das, was die Grünen wollen. Genau das, was der grüne Deal eigentlich bewirken soll. Wir wollen doch die Transformation der Wirtschaft. Wir wollen doch die Deindustrialisierung. Händen arbeiten und gut dafür verdienen. Menschen, die sich schmutzig machen. Diese Jobs wollen die Grünen nicht. Die Grünen wollen Jobs für Menschen, die nichts gelernt haben, nichts können und nichts wissen. De muncă. Ei vor numai ca cei care nu știu nimic, n-au învățat nimic. Dinheiro a fazer nada, a fazer aquilo que não sabe. Solche Jobs nicht. Und wir wollen Jobs für normale Menschen. Menschen, die anständig arbeiten, die ihre Familie ernähren wollen. Solche Jobs brauchen wir. Und keine Jobs für die Grünen. Die gibt es schon in der Partei der Grünen und in diesem Parlament und leider viel zu viele. Danke. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Ross. Prego. Dank u, voorzitter. In Sri Lanka stortte vorig jaar de economie in. Was er opeens een tekort aan essentiële... To protože nebylo možné dovážet zásadní. Massale onlusten uit. Mensen waren woest. En wat nu zo interessant is, Sri Lanka had bijna een perfecte score van 98,1 op de E van ESG. ESG staat voor Environmental Social Governance. Onze klimaatzaar Frans Timmermans is groot fan van dit concept. Maar in Sri Lanka zien we waar dit toe leidt. ESG zorgt ervoor dat er niet meer wordt geïnvesteerd op basis van financiële gegevens, zoals winstgevendheid en risico. In plaats daarvan wordt de maatstaf, is het klimaatneutraal genoeg? Is het wel woke genoeg? Collega's, ESG heeft de potentie om onze innovatiekracht, ons verdienvermogen, ons midden- en kleinbedrijf, ja en zelfs onze democratie de genadeslag te geven. Het kan zomaar de ondergang worden van onze economie. Het getuigt van een ongelofelijke domheid als we niet leren van Sri Lanka. Laat ESG daarom geen onderdeel van de nieuwe industriestrategie worden. Minder regels in plaats van meer regels. Dat zal onze innovatie en business stimuleren. Ik dank u wel. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire. Bedankt. Let me now give the floor to Mrs. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La Commission européenne affiche une ambition, celle de réindustrialisation. Mettre en œuvre la transition écologique. Pour y parvenir, les institutions souhaitent renforcer la compétitivité de l'industrie européenne. Mais je me pose alors cette question simple. Comment réindustrialiser notre contrôle du prix du bien le plus essentiel à l'industrie, c'est-à-dire l'énergie? Comment parler de compétitivité alors que les factures d'électricité poussent chaque jour nos artisans, nos TPE, nos PME à la délocalisation? Pendant que la Commission ne jure que par le marché intérieur, nos concurrents directs, États-Unis en tête, profitent de notre incapacité à réguler les prix de l'énergie pour attirer sur leur sol nos industries, prises à la gorge par les prix de l'électricité. Là où l'UE parle de marché, nos concurrents planifient. Nos concurrents protègent et subventionnent leur production stratégique. Donc oui, nous devons mettre en place une... Nous devons sortir des logiques de marché pour la production stratégique, à commencer par l'énergie. Il en va de notre souveraineté. Merci. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per un minuto l'onorevole Ghiori. Prego. Biztos úr, hogy fordulhat elő, hogy önök fél évet várnak azzal, hogy Európa meg... Hoe kan het nu dat u 5 maanden gewacht... Törvényre. Sőt, önök először még üdvözölték is azt. Értetlenül állok azelőtt is, hogy miért csak most kell... Eddig. Fennáll a veszély, hogy a legmodernebb európai cégek áttelepülnek az USA-ba. A vesztesek pedig a KKV-k lesznek. Magyarországot különösen sújtja a törvény, mert sokat ruházott be a fenntarthatóságot szolgáló iparba. Små och medelstora företag kommer drabbas hårdast. A világ 20 legnagyobb cége között nincs európai. Az energiaára a háború és a szankciók miatt többszöröse, mint a versenytársaknál. Közben Európa... Finns det europeiska där europeisk... Bizottság javasoljon végre intézkedéseket az ipar... Continuerà a stagnare e quindi chiedo... javítására. Garantálja, hogy a kisebb tagállamok is egyenlőképpen élvezhessék a könnyítéseket. Igazítsa az állami támogatási szabályokat a megváltozott körülményekhez.
A parlament pedig hagyja végre abba a szabadkereskedelmi megállapodások ideológia alapú blokkolását, engedjen lehetőséghez jutni az európai járó pénzeket, versenyhátrányba hozza tudatosan Magyarországot és Lengyelországot. Pártatlanságot és elfogadatlanságot várunk el. Folyósítsák végre a minket megillenő forrásokat, biztosítsák az egyenlő esélyeket a belső piacon. Köszönöm. Grazie. Facoltà ora di intervenire per un minuto l'onorevole Hansen. Prego. Thank you, Madam President. Monsieur le Vice-Président, success of our 30th year single την επέτειο της Men i dag er det indre marked fragments the internal market, and it is divisive internally when smaller member states like Belgium and my own Luxembourg see their spending power eclipsed by their larger neighbours. And it is divisive externally when it locks us into doomed race to the bottom against our allies like the US. Dislocating the foundations of our single market, fighting US protectionism with similar foolishness is not how we restore our competitiveness. We should instead play our strength. Build trade partnerships that benefit all member states alike. And in this frame, I welcome very much as well the commitment of Ursula von der Leyen for Mercosur as well. We have to secure access to the raw materials that will drive our green transition, that create as well new opportunities and drive costs down for our companies. Thank you. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Repasi. Prego. Just a minute, please. Sì, stiamo attendendo la verifica della... Nistennew li it-traduzzjoni edha taħdem se. Riuscite a sentire? Ora da, prego, onorevole. Nu fungerar det? Ja. Varsågod. Präsident, Monsieur le Commissaire, Frau Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Gefahr der Delokalisierung von Zukunftsindustrien ist richtig analysiert worden. Die Fokussierung auf die Digitalisierung und die grünen Energien ist richtig vorgetragen worden. Dat was een goed voorstel, dat klopt. Het zijn... Let's face it, wir als Europäische Union haben dafür nicht die finanziellen Mittel. Nur weil wir hier im Plenum das gut finden, ändert sich noch gar nichts in der europäischen Wirtschaft. Wir richtige Richtung zu steuern. Aber woher kommt das? Entweder von der EU, wir haben aber kein Geld, sehr wohl einen Binnenmarkt, oder von den Mitgliedstaaten. Da haben Sie bitte nicht den Binnenmarkt auf das Spiel. Nur weil einige Mitgliedstaaten es sich leisten können, dürfen wir die Beihilfenregeln nicht so lockern, dass wir den Wettbewerb und den Binnenmarkt in die Tonne kloppen. Sehr wohl kann das Wettbewerbsrecht und vor allen Dingen die Fusionskontrolle weg vom Consumer Welfare Standard und sich hin in den Dienst der Transformation stellen. Vor allem aber brauchen wir mehr EU-Firepower. Und dafür... Darüber müssen wir sprechen, wenn wir den Binnenmarkt und den europäischen Wettbewerb nicht opfern wollen. Danke sehr. Grazie. Ora facoltà di intervenire l'onorevole D'Amato, prego. Grazie Presidente. La Commissione e la Presidente von der Leyen annuncia un piano industriale per il Green Deal e per la transizione verso emissioni zero, evitando le delocalizzazioni. Il piano si concentra però sull'aumento di aiuti di Stato per le industrie energivore. Voglio qui portare in plenaria e approfittare per parlare con voi di un caso in particolare. In Italia, a Taranto, il governo destina centinaia di via che inquina a norma di legge e non è un paradosso, è la drammatica realtà.
perché negli ultimi 10 anni tutti i governi hanno decretato, operando anche al riparo dalla magistratura, mentre una sentenza di primo grado già individua nel processo ambiente svenduto responsabilità. Έδωσε κάποιες ευθύνες όσον αφορά τη μόλυνση. Η κυβέρνηση Μελώνη. Avete capito bene? Per chi gestirà l'ex Ilva ci sarà un'immunità penale. Si potrà Тези, които управляват бившата Илва, може да продължите. A Taranto i cittadini, gli ecologisti, gli stakeholder, gli industriali puliti si sono ribellati scendendo in piazza mentre le centraline del quartiere Tamburi denunciano pericolosi picchi del livello del benzene nell'aria. Il benzene è un cancerogeno. A Taranto la salute continua ad essere sacrificata sull'altare del profitto e per di più aiutato dallo Stato e a questo punto aiutato dall'Europa. Se il piano industriale per il Green Deal parte dalle stesse premesse che hanno condannato la mia città, a piangere non saranno solo i tarantini, sarà tutta l'Europa. Date un senso ai trattati, date un senso alle direttive europee, fermando una volta per tutte l'attività di questi impianti. Grazie onorevole D'Amato. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Rafalska. Prego. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Nowa Επίτροπε, κυρία Υπουργέ. określić kluczowe technologie i sektory przemysłu, które determinują konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. To jest też niezwykle ważne ze względu na dobre miejsca pracy. Strategia powinna uwzględniać cyfryzację oraz konieczność wzmocnienia umiejętności cyfrowych społeczeństwa. Coraz częściej wykorzystywane są nowe technologie, jednak utrzymuje się brak odpowiednich kompetencji cyfrowych i nierówny dostęp do technologii. Acesso desigual às tecnologias, a criação. Jakość to konieczne elementy unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Z jednej strony zmienia się gospodarka i świat, w tym formy zatrudnienia, coraz mniej umów na czas nieokreślony czy pracy na etacie w ogóle. Mamy też do czynienia ze zjawiskiem ubóstwa pracujących mimo pracy w pełnym wymiarze. W strategii w związku z tym nie możemy zgubić troski o wysokiej jakości, dobre miejsca pracy. Grazie. Werken. Dus wij moeten in de eerste plaats zorgen voor. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werter Rat! Die Amerikaner investieren mit ihrer American First, Workers First, die Belebung ihrer Produktionsstätten, Modernisierung. China investiert ebenfalls gewaltige Summen. Die EU aber blieb viel zu lange gelähmt vom Nachhall neoliberaler Allergien gegen staatliches Engagement für sinnvolle Produktion und zukunftsgewinnende Investitionen. War die Rede von Präsidentin von der Leyen gestern in Davos nun endlich der Startschuss zum Einsatz von ausreichend hohen öffentlichen Investitionen in die Zukunft Europas? Ich sage ganz klar, beim angekündigten Net Zero Industry Act dürfen wir nicht wieder ein unterfinanziertes Bürokratiemonster schaffen wie beim Chips Act. Mein dringender Appell an Rat und Kommission: Nehmen Sie Geld in die Hand, gerade wenn es um Zuwachs an Qualifikationen und qualifizierten Arbeitskräften in diesem Sektor geht. Wir brauchen im Wettbewerb mutige Investitionen in allen Wirtschaftszentren der Welt, um gemeinsam und mutig den Klimawandel noch stoppen zu können und den sozial- und umweltgerechten Wirtschaftsumbau zu organisieren. Lassen wir die EU 27 als Standort nicht zurückfallen. Handeln wir verantwortungsvoll und kooperativ für die Weltwirtschaft, auch mit Blick auf Afrika und den globalen Süden. Zu lange handelt die EU schon auf Kosten der anderen. Danke. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Castaldo. Prego. Grazie Presidente, gentile Commissario Bertrand, gentile Ministro Roswell. I nostri concittadini hanno bisogno di una risposta forte dall'Unione alle sfide. τονίσω ότι χρειαζόμαστε μια permettere la delocalizzazione all'estero della nostra industria. K dalšímu přemysťování našeho průmyslu do jiných. Stati Uniti e Cina.
Gli obiettivi verdi che ci siamo posti attraverso gli incentivi per lo sviluppo di un'industria a impatto zero sono e restano centrali e indispensabili. Ma la nostra risposta deve essere una risposta europea unitaria, che vada davvero a perseguire l'interesse generale dell'Unione. Ecco perché dobbiamo assicurare il rispetto della parità di condizioni a livello intra ed extra europeo, entrambi ugualmente importanti. Servirà quindi un grande fondo europeo pubblico, evitando che i paesi con più spazio fiscale insieme possiamo difendere la nostra Europa e i nostri concittadini e solo insieme possiamo promuovere una vera autonomia e sovranità europea, anche tecnologica e industriale. Ricordiamocelo e applichiamolo veramente questo insegnamento. È più di un dovere politico, è un imperativo per noi morale. Grazie. Grazie a lei, onorevole Castaldo. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole del Castillo Vera. Prego. Gracias, presidenta, comisario, consejo. La competencia internacional es hoy muy actuar con inteligencia y determinación. Algunos de nuestros socios ya lo están haciendo, como es el conocido caso de los Estados Unidos con la Inflation Reduction Act. Nuestro objetivo debe ser reforzar la competitividad. Hay que actuar desde múltiples niveles. Por ejemplo, mediante una política energética sensiblemente más integrada, eliminando trabas administrativas y agilizando la concesión de permisos para crear nuevas industrias y de esta manera atraer la inversión. Atrăgând investițiile. În același timp, de distintos tipos, a los sectores más estratégicos, pero no solo para su puesta en marcha, también para su funcionamiento. Esta semana hemos celebrado el 30 de los grandes hitos del proyecto europeo. El futuro Clean Tech Act debe tenerlo muy presente y evitar distorsiones que pudieran producirse por la distinta capacidad minħabba l-kapaċitajiet differenti ta' dejn miembros. Muchas gracias. Grazie a lei. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Jongerius. Prego. Dank u, voorzitter. Commissaris, minister. Brussel broedt op miljardensteun voor bedrijven. Bedrijven en mensen hebben het zwaar sinds de inval in Oekraïne en sinds de energiecrisis. En er komt ook nog een mega-Amerikaans steunpakket aan. Europese steun moet ervoor zorgen dat onze bedrijven het voortouw nemen. Dat is essentieel. Want zonder hulp heeft onze economie straks het nakijken, waarschuwde de Europese Commissie terecht. Maar laat ik op mijn beurt de Europese Commissie waarschuwen. Eu queria avisar a Comissão Europeia. Investeren kan alleen daar waar fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Waar mensen fatsoenlijk betaald krijgen. Publiek geld mag niet gaan naar het creëren van belabberde banen die mensen uitbuiten. Laten we in deze tijden onze waarden niet te grabbel gooien, want zo wordt deze race een race naar de top in plaats van een race naar de bodem. Dank u wel. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Berensen. Prego. Ja, dank u wel, voorzitter. Berensen. Grazie ħafna, signor. Mijn gewaardeerde collega's vandaag horen zeggen dat er een antwoord moet komen op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. En ik vind dat fundamenteel onjuist. We moeten niet antwoorden, we moeten onze eigen positie versterken. In het industrierapport van mijn hand in dit parlement van afgelopen september vorig jaar riepen we al op tot echte Europese groene en strategische industriepolitiek. We riepen op om meer Europees samen te werken om snel voldoende schone en betaalbare energie te hebben, want dat hebben onze bedrijven nodig om concurrerend te zijn. We moeten meer samenwerken om fors te kunnen investeren in strategische technologie voor de economie van onze toekomst. Zoals batterijen, zonnepanelen en computerchips, technologie waarvan we niet afhankelijk willen zijn van anderen. En we moeten beter samenwerken om onze kennis en technologie te beschermen, zodat we niet eerst veel belastinggeld investeren, om er vervolgens achter door Chinese partijen en de kennis verdwijnt uit Europa.
Voorzitter, als het gaat om onze economie van de toekomst, onze banen, dan moeten we niet reageren op anderen, maar dan moeten we zelf aan het stuur zitten. Dank u wel. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Rodriguez Pinero. Prego. Muchas gracias, presidenta. Señor comisario, sin duda alguna el comercio internacional se encuentra en un contexto muy difícil y complejo, agudizado por la actuación de los Estados Unidos con la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, que sin duda alguna supone un giro hacia el proteccionismo, desencadenando una cadena global de subsidios donde prevalece el más fuerte y no el más competitivo. Y Europa tiene que actuar ya. Hemos visto las consecuencias de carecer de una auténtica política industrial, tecnológica, de innovación y comercial que garantice las reglas del juego equitativas para nuestras empresas, para nuestra industria y su desarrollo. Y el no haberlo hecho ha dado lugar a la deslocalización empresarial. Y eso es un error que no puede volver a ocurrir. Europa necesita un plan. Necesita un plan. Χρειάζεται ένα σχέδιο τώρα. Tenemos un plan global. ¿Cómo vamos a garantizar que ese plan garantice equilibrado entre los Estados miembros para que no suceda lo que ha ocurrido hasta ahora? Y necesitamos seguir dialogando con los Estados Unidos para garantizar reducción de la inflación son corregidas para que no discriminen hasta nuestras empresas. Mi grupo apoyará una estrategia inteligente que combine todos estos elementos, pero necesitamos un plan en el que el papel del Parlamento Europeo es también determinante. Muchas gracias. Grazie a lei, onorevole. E ora passiamo al catch di AI. Hanno fatto richiesta di intervento diversi. Down, and we can start with Ms. Carvalho. Prego. Cara Presidente, caro Comissário, a indústria europeia foi duramente afetada pela crise dos preços das energias. Muitos países responderam a esta crise de forma decidida e atempada. Infelizmente, não foi o caso do meu país, Portugal, cujo governo reagiu tarde. Il suo governo ha reagito tardi e male ai problemi del settore. Spero che não apenas sobre quando e como acionar os apoios financeiros, mas também sobre que medidas gekeken worden naar democrática, do funcionamento da justiça, da criação de todas as condições favoráveis à indústria como um ecossistema forte da ciência e inovação, porque só assim teremos um verdadeiro crescimento económico, criação de riqueza e mais empregos de qualidade. Muito obrigada. Grazie a lei. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Canev. Thank you, Chair, and dear Commissioner, today we're not brave enough in this House, facing the challenges from the om de uitdagingen aan te gaan van de US and I would rather say in Western history. We are not brave enough because we dare not say that our main task today is not discuss protectionism and not certainly discuss nationalization, but discuss the revival of transatlantic free trade negotiations. Discuss maybe the opportunity to have a clean tech transatlantic free trade agreement between the largest democratic blocs and the blocs that are really devoted to the green transition in the world we live in, which is far, far from perfect. And secondly, we're not brave enough to dare to say that we must literally turn the tide of over-regulation and endless paperwork that investors in European clean tech are facing. Thank you very much. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Virkunen. Madam President, Presidency, Commissioner, dear colleagues, I'm pleased to see that we are discussing about enhancing the competitiveness of Europe. Over versterking van de concurrentiekracht van Europa. Maar Boosting Europe's competitiveness is not done by relaxing the state aid rules. Not at all. In order to be competitive on the global markets, Europe needs success. Para ser competitiva nos mercados globais, a Europa necessita. For achieving that, we need to have regulation that encourages investments and innovations in Europe.
We have to cut red tape from our businesses, SMEs and industries. Here I find it very positive that the Commission President von der Leyen has promised to perform a competitiveness check on all new regulations being introduced. This is an important step. Θεσπίζονται. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Europe needs to invest more in research and development. Investir mais na investigação. And China. And thirdly, we need to ensure that Europe has skilled workforce. We know that the lack of skilled workforce is a crucial issue, especially on the digital sector, which is a καθοριστικό θέμα, κυρίως στον ψηφιακό τομέα, ο οποίος είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός για την βελτίωση. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Kelly. Prego. Okay, so we have a problem. Buongiorno. Abbiamo quindi un problema con la friends in the US. But our biggest problem is with ourselves. As Commissioner Breton said, we've been too naive. My friend Esther de Lange. Min vän Esther de Lange sa att... And therein is the solution. We have allowed galloping regulation stifle our industries and drive them out of Europe. Who's to blame for that? Ultimately, politicians, because politicians are supposed to rule. So we've got to get hold of it here in the European Parliament and get rid of regulation that's not helping us to be competitive. And ministers in governments across Europe have to get hold of the civil servants who are gold-plating Europe. When we have done that and dealt with it and got a good knife and got rid of all the unnecessary regulation, then we can talk about dealing with our friends in the US and those in China. Ξεφορτωθούμε όλους αυτούς τους κανονισμούς. Grapini. Doamna președintă, domnule comisar, sigur este bine că analizăm cum să creștem competitivitatea industriei. Senhora Presidente, é com certeza. Să nu uităm că depindem de importuri. Nu există aproape un produs industrial la care să nu avem nevoie de importuri de completare. De aceea cred că pentru pornirea unor capacități care să avem nevoie de investiții, avem nevoie de investiții țintite. Și mai este o problemă, domnule comisar, s-a vorbit aici de strategia Americii, First America. Păi noi nu-i putem opri pe americani, dar haideți să facem și noi First Europa, să găsim soluții în care să întregim aceste lanțuri valorice, să integrăm IMM-urile acolo, să alocăm bugete și statele membre și bugetul european pentru inovație, pentru că altfel nu vom putea fi competitivi. Și cred că se poate. Important este să vrem să facem acest lucru și să o facem organizat. Vă mulțumesc. Grazie. Facoltà ora di... E que nos organizemos para essa finalidade. Muito obrigada. Obrigada, Presidente. No debate de hoje sobre estratégia industrial, queremos uma vez mais lembrar como em países como em Portugal assistimos há décadas à destruição do aparelho produtivo e à acentuação do despovoamento e da desertificação de vastas zonas do país, sacrificando as bases indispensáveis a um verdadeiro processo de desenvolvimento económico e social. Situação que reflete o impacto profundamente assimétrico de políticas comuns e neoliberais da União Europeia nos Estados e confirma a necessidade de recuperação da soberania nacional em domínios como a indústria, a agricultura, as pescas, o comércio, mas também a energia. Insistir na lógica da competitividade e do mercado único não vai alterar os resultados, continuando a prejudicar países. É que se promova a produção nacional e o aproveitamento das potencialidades do país, que se combata a dependência externa e afirme uma via soberana de desenvolvimento, que se apoie as micro, pequenas e médias empresas, que se crie emprego com direitos, dignificando os trabalhadores, que se valorizem salários e vínculos estáveis, impedindo que os trabalhadores sejam forçados a emigrar. Obrigada. Grazie, grazie a lei, onorevole. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Deli. Prego. Grazie, Presidente. So, Europe is all aflutter now with the new industrial strategy. The Swedish presidency has put competitiveness at the top of its agenda, and we hear Charles Michel telling Politico it's all about new ways of thinking and a can-do attitude. Because right now, Europeans wake up every single day a little poorer than they were.
armer dan de dag tevoren. I have to say I have my doubts because the problems facing us are much bigger than some tinkering around the edges of the state aid rules. The EU is currently doing everything it can to alienate our largest trading partner, China. It's hell-bent on fanning the gas supplier, caught flat-footed by energy gouging. We're flailing around now, pretending we've a plan to stop Europe going underwater. Well, you can be absolutely guaranteed that unless you abandon neoliberalism in the key areas of energy and infrastructure, then you're on a hiding to nothing. E ora a Paldies. il commissario Reinders, prego. Låta herr Reinders ta till orda. Varsågod. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Les objectifs européens visant à réaliser les transitions vertes et numériques sont en bonne voie. Sont plus compétitives que les énergies fossiles et les colégislateurs ont adopté les mesures nécessaires pour s'assurer que nous atteignions les objectifs Fit for 55 en 2030 et la neutralité climatique en 2050. Mais jusqu'à présent, sur le volet industriel de cette transition. Car cette transition énergétique et climatique ne sera un succès que si elle se traduit par une industrie européenne forte. Nous devons ensemble relever le risque majeur de désindustrialisation auquel nous faisons face, à la fois en traitant la question des coûts de l'énergie, qui est ont récemment mis en place et qui agissent comme un pull factor. Et je tiens à dire que mon collègue Thierry Breton, qui a dû nous quitter, alerte sur ce risque depuis septembre. La présidente de la Commission a fixé hier un cap très clair autour d'un Net Zero Industry Act pour soutenir l'émergence d'une industrie européenne à une approche pragmatique sur les questions de financement autour d'une analyse des besoins et d'un financement européen permettant de répondre aux risques de fragmentation du marché intérieur que les aides d'État peuvent générer. Ce financement pourrait s'articuler en deux temps. Potrebbe aver luogo in due momenti. Innanzitutto agir vite et apporter une solution immédiate. Ensuite, un fonds de souveraineté à moyen terme pour une solution plus structurelle dans le cadre de l'exercice de révision des perspectives financières. La Commission sait pouvoir compter sur le Parlement européen et sur les États membres pour renforcer la compétitivité du marché unique. Le débat d'aujourd'hui a confirmé la nécessité d'agir vite. Nous allons maintenant nous employer à mettre en œuvre ces différents éléments en commençant dès le début de février dans le cadre de la contribution de la Commission au Conseil européen du même mois de février. Car il n'y a plus de temps à perdre pour une réponse forte de tous les Européens et pour une industrie du clean tech made in Europe. Je vous remercie. Grazie. E ora ha facoltà di intervenire a nome del Consiglio la Ministra Roswell. Prego. Madam President, honourable members, Commissioner, thank you very much for this very interesting debate and for the various points of view on the future of Europe's industry. This debate Industria europea. Questo dibattito ha confermato che dat wij te maken hebben met ingewikkelde uitdagingen. I think that we all can agree that mas todos reconhecemos que sustainable energy in order to remain globally competitive. At the same time, this debate has shown that Europe needs to boost public and private investment to accelerate the industry in Europe. Thirdly, the EU has to diversify its access to technologies and resources, notably the raw material.
needed for the green transformation of our industry. The discovery of rare earth metals in Kiruna in Sweden, which was announced last week, is for this purpose very good news. Furthermore, we also need to build sufficient European production capacity for these technologies. Trade policy and further development. Нашето бъдещо развитие и за доставки партнерskaber er vigtige instrumenter. São instrumentos fundamentais. Last but not least, besides the ERA response, the EU needs a long-term strategy to boost competitiveness and productivity, not least for the SMEs who are the backbone of the European economy. The Single Market's 30th anniversary provides an excellent occasion to launch this work. So again, thank you very much for the debate and for your attention. Grazie a lei, Ministra. Allora, la discussione è chiusa. Ringrazio naturalmente tutte le colleghe e colleghi che hanno partecipato a questa discussione interessante. La votazione si svolgerà durante la sessione di febbraio 1. La seduta è sospesa per qualche minuto e riprenderà, come sapete, con le votazioni. Grazie a tutte e a tutti.
Okay. Good afternoon, dear colleagues. A couple of announcements. First of all, pursuant to Rule 158, paragraph 2, and following discussions in the Conference of Presidents, I would Formandskonferencen vil jeg gerne foreslå to the part session of the 1st and 2nd of February, the plenary votes on the decision of the Ample Committee to enter into negotiations on the basis of the report on improving working conditions in platform work and the report by villkoren för plattformsarbete och Council's directive that were scheduled for tomorrow, Thursday, the 19th of January. I would like to ask whether there would be any objection to that. If there's not, then we will postpone them and the changes are adopted. The rest of the votes take place. Also, at today's meeting of the Conference of Presidents, which just ended, there was a decision to extend the term of office of the Special Committee on the COVID-19 pandemic, lessons learned and recommendations for the future. The term of the office of the Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware, and the Special Committee on Foreign Interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation for a 3-month period. These extensions were necessary on account of the committees and the Committee of Inquiry. Commissie en de onderzoekscommissie. Objections are raised in the following 24 hours. These extensions will be deemed to be approved, and then these extensions will at a later date be put to a vote of this plenary. The next item on our agenda is the election. Dear colleagues, I would just like to make a point of order. The European Union is a key player when it comes to Iran, and our High Representative is the coordinator. Iran, нашият върховен представител. Nuclear negotiations with Iran. So what we do here matters for the future of Iran and the Middle East. Compte donc pour l'avenir non seulement de l'Iran. Правим ние show up for a debate with this parliament. Representant Oli Majid was in town. On November 9, he couldn't be there. So we rescheduled the debate for November 22, where right when we started the debate, he walked out of the plenary. So we had an anonymous message from the Conference of Presidents to him that he would better be here for the debate yesterday. Yet again, yesterday, Mr. Borrell was in Strasbourg, but he wasn't here in the evening. And colleagues, we are talking about one afternoon a month where we ask him to adjust his schedule to our plenary debates. And I have to say, I find it difficult not to interpret this behaviour. But also to the 12,000 people who were here on Monday. And I understand very much that we cannot drag him here by physical force. So maybe this public... Privileged, ale dat doufám. Is een openbare verklaring. En ik vraag... appear him next time. Otherwise... daw kollha li jistgħu Thank you. Ще повдигна този процедурен въпрос. For your point, Ms. Neumann, thank you. The next item is the election of a Vice President of the European Parliament to replace Ms. Eva Kaili. I would like to remind you that pursuant to Rule 20 of Parliament's Rules of Procedure, the newly elected Vice President shall take the place hakkab uus asepresident order of precedence. Мястото на своя предшественик. Ms. Kaili, I have received the nominations of ricevejt nominata Sur Mark Angel by the S&D Group, Ms. Gwendoline Delbos Corfield, nominated by the Green Group, and Ms. Annalisa Tardino Corfield από τους Πράσινους και η κυρία Annalisa. Since the candidates have confirmed to me their consent to their candidacies, as the number jibqgħu kandidati u n-numru to be filled, we shall hold a secret ballot in accordance with Rule 17, paragraph 1
of the Rules of Procedure. The ballot will take place electronically. Let me also remind members of the provision of Rule 17. Chciałabym również przypomnieć Państwu o zapisach. Be elected on a single ballot. Those who on the first ballot up to the number of 14 secure an absolute majority of the votes cast shall be declared to have been elected in the order of the number of votes obtained. If the number of candidates elected is less than the number of seats to be filled, the second ballot shall be held under the same conditions to fill the remaining seats. If a third ballot is necessary, a relative majority. Tych więcej potrzebne będzie kolejne. Event of a tie, the oldest candidate shall be declared to have been elected. Blank or void ballots will not be regarded as votes cast. As we've done in the past, we shall first hold a dummy vote to ensure that everybody is familiar with the electronic voting system. So once the vote has been declared open, you will see on your screen the subject of the vote, the list of the 3 candidates, the number of seats to be filled, which is 1. You will cast your vote by pressing the plus button, the left-hand button on the terminal. The blue voting light will come on and an asterisk will appear against the name. Only plus votes. Een asterisk bij de naam. Safeguard voting confidentiality, move the cursor to make the asterisk disappear from the screen. If you wish to abstain, you may use the 0 button, in other words, the center button on your terminal. You can change your vote until the vote has been declared. Uw stem veranderen zolang de stemming. Select the name of the candidate you originally chose and use the plus button to cancel your vote. The asterisk against the name will disappear. Om uw stem te annuleren. Abstain. So go ahead. You cannot vote against the candidate. Stromae. Still many members that need to vote, colleagues. Pitää vielä äänestää, hyvät kollegat. Goed. Okay, we close the vote. Quite close. So, members voting. So as you can see here, the absolute majority would be 264 votes, and neither of the candidates received the absolute majority. Der har fået det absolutte flertal. Tight competition between Iglesias and Paradis. So let's go to the real vote now. Can I ask for some silence, please? So let's now hold the real vote. We shall now hold the election for the Vice President replacing Ms. Eva Kaili. I remind you that you can vote for one candidate or you can abstain, but you cannot vote against a candidate. The vote is open. Wait, is the vote open? No, the vote is not open yet. The system is being charged. Enrique Iglesias and Stromae. It's now ready, so the vote is open. Vote is closed.
So the results are as follows. Members voting 648. Abstenções. Votes cast 555. Absolute majority needed 278. The results are as follows. 8 voix. Et voici les résultats. Marc Engel. Annalisa Tardino, Mia. Gwendolyn Delbos Corfield, 100. Please, Gwendolyn Delbos Corfield, 100. In 13. This means that no candidate has obtained an absolute majority of the votes cast, and a second ballot will be necessary. I need απαραίτητος. Πρέπει λοιπόν να... Candidates will withdraw. If not, I take it that the candidates in the first ballot are still standing. That seems to be... Glasovanja. Očitno je tako. Мисля, че това е така. In the second ballot. So, same as for the first round. One, in order to be elected, a candidate must obtain ġifiri biex jiġi elett il-kandidat. Absolut majoritet av de avgivna rösterna. Ungültige oder leere Stimmzettel werden nicht als abgegebene Stimmen. Has everybody voted? I still... Har alla röstat? Jag ser att det är... Okay, the vote is closed. So the number of members voting is... Antalet ledamöter som har röstat var 600. Abstentions 55, votes cast 590, absolute majority needed. U l-maġġoranza assoluta hija 206. I read now the results. Mark Angel 307. Annalisa, I will continue to read the results. Annalisa Tardino, 185 votes. 185 voix. Et Corfield, 98 röster. Means that Mark Angel has been elected Vice President of the European Parliament. Congratulations to Mr. Angel. We now move to the rest of the votes for today. We start with the resolution by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection on the 30th. Ψήφισμα για την 30η επέτειο της... Roll call, the vote is open. Vote is open. Yes. Not yet. it takes a few seconds. Hasn't opened yet. Just a few seconds while the system is switched. Okay, I can see that the system now works. The vote is open. Yes, it's open.
on Amendment 2. Vote is closed. U kunt niet meer stemmen. Amendment 1 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Paragraph 8, original text in 2 parts, both by roll call. First part, vote is open. Die Abstimmung läuft. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 45, original text in 2 parts, both by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 50, original text in 2 parts. First part, who's in favour by show of hands, who's against, who abstains, adopted. Second part by roll call, vote is open. Vote is closed. And it is adopted. We vote on the resolution. Og beslutning som helhed. Vote is closed. It is adopted. We move to the report by Adriana Maldonado Lopez on consumer protection. Vedrørende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med online video. Market approach. We vote on the resolution as a whole by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is adopted. We move now to the report. Congratulations to the rapporteur. We move now to the report by David McAllister on the implementation of the attuazione della politica estera e sicurezza comune. 2. Amendment 71 by show of hands. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Let's check this. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. Amendment 72 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 1 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 73 by roll call. Vote is open. Vote is closed. U kunt niet meer stemmen. Amendment 74 in 2 parts. First part, who's... Гласът в две делих. Първи дел, кdo je za? Proti? Abstains. Rejected. Second part, who's in favour? Who's against? Abstains. Rejected. Amendment 75 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. Amendment 35 by roll call. Vote is open. 35 med namnupprop. Omröstningen är påbörjad. Vote is closed. It is rejected. So we vote on Amendment 76 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 77, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 78, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 79, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 80, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 81, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 82 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 83 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 84. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 85 by roll call. Vote is open.
Vote is closed. Malwa. Rejected. Amendment 86. Who is in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 87. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 26. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Not clear. Let's check this. Vote is open. Bless you. Vote is closed. And it is adopted. Amendment 41. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Antaget. 88 ja-röst. Voor, tegen, onthoudingen. Vastu võetud 89 nimeline hääletus. Hääletus on alanud. We check 88. Let's check 88. Please show your hands. Vote is closed. And it is adopted. Amendment 89 by roll. 9. Appel nominal. Le vote est ouvert. Chiusa. Adopted. Amendment 90 by roll call. Vote is open. Ние гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Vote is closed. Rejected. 91. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 92. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 93. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 94. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 95. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 42. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 96. Who's in favour? Who's against? Abstains? Rejected. 43. Who's in favour? En contra. Abstenciones. Aprobada. In favour. Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 15. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. It's not clear. Let's check 15, but I think it was rejected. Vote is closed. And it is adopted. Paragraph 48, original text in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 97 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 98, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 45. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 99. Who's in favour? Who's against? Abstains? I would say adopted. Kolli ngħid illi għaddiet 100. Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 101 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 46. Who's in favour? Who's against? Abstains? Adopted. 27. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 47. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 3 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. So we vote on Amendment 40. Така че гласувам по 48 изменение. Who abstains? Not clear. We check this. Vote is open. Vote is closed. It is adopted. Amendment 16. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 49. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 50. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 102 falls. 103 in two parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Not clear. We vote on it. Vote. Open the vote. We've closed the vote. And it is adopted. Amendment 104. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 51 in two parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 105. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 18. Who's in favour?
Who's against? Who abstains? Adopted. 52. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Oh, again. Who's in favour? Who's against? Nej-röster nedlagda. Antaget. 53. Who's against? Who abstains? This is not clear. We check. Amendment 53. Vote closed. And it is adopted. Amendment 4. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. That means we vote on amendments. We want to vote on check on Amendment 4? We check Amendment 4. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. We vote on Amendments 19 and 54. Who is in favour? Who is against? Abstains? Adopted. Paragraph, that means it falls. Amendment 55 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Amendment 56. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Paragraph 120 by roll call. 120 με ονομαστική κλίση. Vote is closed. Adopted. Amendment 36 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 28. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rani. To ni jasno Close the vote. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Who's in favour? Who's against? Nem. Tartózkodók elfogadtuk 30 mellette. Who's against? Who abstains? Adopted. 31. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 57. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 58. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 106 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 6. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 59 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 107 by roll call. Vote is open. Non s-a deschis votul. Vote is closed. Adopted. Amendment 108. Who's in favour? Who's against? Κατά αποχές απορρίπτεται η Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 9. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 60. Who's in favour? Who's against? Who abstains? We have to check this. I open the vote. I think it's rejected. No, I'm not sure. Vote is closed. And it is rejected. We vote therefore on paragraph 137, original text. Who is in favour? Who is against? Abstains? Adopted. Amendment 22. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 23. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Amendment 109 in two parts. Vote by roll call. First part. I open the vote. I close the vote. And it is adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. Amendment 10 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. We therefore vote on Amendment 24. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Amendment 25 in two parts. First part. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Second part. Who is in favour? Who is against? Who abstains? No, not clearer. I open the vote.
Vote is closed. And it is adopted. Amendment 61, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 34, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 11, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 12, who's in favour? Who's against? Κατά αποχές δεκτή, η 62 ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ. Vote is closed. And it is rejected. Therefore we vote on Amendment 37. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Astenzjoniet taddi, 63 favur. Against. Who abstains? Rejected. 64. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 65. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 66 by roll call. Vote is open. U kunt stemmen. Vote is closed. And it is rejected. Amendment 67 by show of hands. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 39. We check Amendment 13. No, 67. We check Amendment 67. Vote is open. I close the vote. And it is adopted. Amendment 39. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 68. Who's in favour? Who is Împotriva, abțineri. 69. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 14, two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 14 falls. Amendment 70. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. We vote on the resolution as a whole by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Congratulations, Mr. Van den Kendelare on the implementation of the Common Security and Defence Policy Annual Report 2022. Amendment 22 by show of hands. Who's in favour? Who's against? Abstains? Rejected. Amendment 12 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. 20. Aangenomen 23 hoofdelijk. U kunt stemmen. Vote is closed. Taddi. Numero 2. Se abre la votación. Vote is closed. Rejected. Amendment 3 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 24. Who's in favour? Who's against? Nej röster. Nedlagda. Vote on Amendment 45. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 6. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 46. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 7. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 8. Who's in favour? Who's against? Abstains? Rejected. Amendment 13 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Amendment 25 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 47. Who's in favour? Who's against? Abstains. Adopted. 26. Who's in favour? Who's against? Abstains. Rejected. Amendment 48. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 9. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Vastu võetud 49, kes on poolt, vastu. Adopted. Amendment 27 by roll call. Vote is open. Voto nominal. Se abre el voto. Vote is closed. Rejected. Amendment 28 in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Abstains? Adopted. Antaget. Andra delen ja röster. Nej röster. Abstains? Rejected. Amendment 4 by roll call. Vote is open. مفتوحة. Vote is closed. Rejected. Amendment 20.
29. Кой е за? Против? Abstains. Rejected. Amendment 30 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Прекратете гласуването. Therefore, we vote on the original text by roll call. Vote is. Ψηφίζουμε για το αρχικό κείμενο, μονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Vote is closed. It is adopted. Amendment 31. Who's in favour? Who's against? Abstains. Rejected. Amendment 32. Who's in favour? Who's against? Abstains. Rejected. Amendment 10. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Therefore, Amendment 14 falls. I will give the floor now to Alvina Alamezza to move. Alvina Alamezza voor een onderling amendement en dat bij amendement 15. It will come. It will happen. Wait. Plads 93. I hope. Yeah. Maybe. Okay. Thank you, Madam President, dear colleagues. I would like to propose Συνάδελφοι, θα ήθελα να προτείνω προφορική τροπολογία. Should be inserted at the beginning of the text of paragraph 35 and read like this. Stresses the need to increase civil military. Гражданско-военната координация. Thank you so much. Thank you very much. Is there any opposition? I see that there is něco proti. Nikdo. As amended orally to the vote. Waarover wordt gestemd? So there is an opposition, therefore the amendment cannot be taken. There is a point of order. I need δεκτή διαδικαστικό. Mr. Nina. Adelante. Moción de orden. (644), please. Dear President, you had made the decision to take the oral amendment to a vote. The opposition has been expressed after the decision of the President has been made. Therefore, I request that the decision stands as it has been proposed to the Parliament, and therefore we vote on the amendment as proposed by the colleague. Thank you for that. However, and this will happen to all groups, if there is opposition that was expressed, because Mr. Złotowski said it and I heard him, then that happened. So that is in the context of the vote as had already. Is in the context. Oral amendment cannot be taken and we vote on amendment 15 as originally tabled. Who is in favour? Who is against? Abstains? Now we have to check it. Vote is open. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Vote is closed. And it is adopted. We move to paragraph amendment 33. Who is in favour? Who is against? Abstains? Rejected. Amendment 50. Who is in favour? Who is against? Abstains? Adopted. 51. Who is in favour? Who is against? Abstains? Stemmer ikke. Vedtaget 52 for. Abstains? Adopted. 53. Who is in favour? Who is against? Abstains? Adopted. 54. Who is in favour? Who is against? Abstains? Adopted. 55. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. 56. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Onthoudingen goedgekeurd. In 3 parts. First part by roll call. The vote is open. Vote is closed. It is adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Third part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 11. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Въздържали се. Приема се. 30. Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 60. 16. Appel nominal. Le vote est ouvert. Vote is closed. It is rejected. Amendment 57. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 35. Who's in favour?
vastu, erapooletud, tagasi. Therefore we vote on Amendment 5. Who's in favour? Who's against? Abstains rejected. Amendment 36. Who's in favour? Who abstain? Koi je protiv? Koi je... Adopted. 37. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Who... Drže, prijema se. 38 za. Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 17 and 39. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 40. Who's in favour? Who's against? Abstains? Adopted. Amendment 18 by roll call vote is... Votazzjoni nominali miftuħa. Vote is closed. And it is adopted. Amendment 1 by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is rejected. Amendment 41. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 42. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 19 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And Prijema se. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 20. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 44. Who's in favour? Who's against? 4 a favor, en contra, abstenciones aprobada. Enmienda 20. Who's against? Abstains rejected. We vote on the resolution as a whole by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is... Ψηφοφορία. Δεκτό το ψήφισμα. We move to the report by Isabel Wissler-Lima on human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter, Annual Report 2022, paragraph 7, original text, in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. It is adopted. Paragraph... Prijema se. In favour. Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. It is adopted. Amendment 2. Who's in favour? Who's against? Abstains? Astensioni respinto. 17 favorevoli. Against? Who abstains? Rejected. We vote on Amendment 1. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Paragraph 29, original text in two parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Abstains? Adopted. Amendment 3 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Madic. Favour. Who's against? Abstains? Rejected. Amendment 5. Who's in favour? Who's against? Abstains? Rejected. Paragraph 50, original text in two parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Abstains? This is not clear. We... Seega avame hääletuse. Aga... Vote is closed. Der kan ikke stemmes længere. Det blev vedtaget. Original text in two parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Paragraph 56, original text in two parts. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Paragraph 57, original text in three parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second and third part by roll call. We start with the second part. Vote is open. Miftuħa. Beidzam balsot. Għaddit. Tiret part. It is adopted. Paragraph 58, original text in two parts, both by roll call. First part. Vote is open. Vote is closed.
And it is adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. It is adopted. Amendment 7 by roll call. Vote is open. Τροπολογία 7. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Απορρίπτεται. 18. Hlasujeme elektronicky. Vote is closed. It is rejected. Amendment 19. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 8 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. We will vote on Amendment 6. Who is in favour? Favorevoli, contrari, astensioni, respinto. You want to check Amendment 6? We've opened the vote on Amendment 6. Vote is closed. Rejected. We therefore vote on paragraph 63 original text in two parts, both by roll call. First part vote. Dele ved navn. Første del, der kan stemmes. Med namnet på första delen. Varsågoda. Vote is closed. Adopted. Second part. Vote is open. Vote is closed. It is adopted. Paragraph 6. Angenommen. Absatz 64. Abstains. Rejected. Paragraph 65. Who's in favour? Who's against? Abstains. This is not clear. Let's open the vote. Vote is closed. It is clear. It is adopted. Amendment 20. Who's in favour? Please show your hands. Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment. Respinto. 21 favorevoli. Abstains. Rejected. Paragraph 68 in three parts. First part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Third part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment. Muudatusettepanek 9, nimeline hääletus. Hääletus on avatud. Vote is closed. Rejected. Forkastet. 83 i to. Favor. Who's against? Who abstains? Rejected. Adopted. Second part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 10 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Paragraph 85, original text in three parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Third part by roll call. The vote is open. Chiusa. Adopted. Amendment 22 by roll call. The vote is open. Vote is closed. It is rejected. Amendment 23. Who's in favour? Who's against? Abstains. Rejected. Amendment 24 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Paragraph 91. Original text. El 81. Testo original. Against. Who abstains? Adopted. Second part. Who's in favour? Seconda. Favorevoli. Contrari. Third part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Fourth part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Fifth part. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 11 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. Amendment 12 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 13. Who's in favour? Who's against?
Abstains? Rejected. Amendment 14, kes on poolt? Vastu. Who abstains? Rejected. Amendment 15. Who's in favour? Who's against? Abstains? Rejected. Amendment 16. Emenda 16, votazzjoni nominali miftuħa. Vote is closed. And it is rejected. We therefore vote on the resolution as a whole by roll call. The vote is open. And it is adopted. I'm not very good with these things. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. I tend to blush at these things. Thank you very much. Congratulations to Marc Angel. Thank you very much to all of you. This has been a difficult week. Can I also tell you that, that all members who are on the speakers list for the first debate in the afternoon to remain in the chamber, since the debate will start immediately after the votes. Thank you and have a nice afternoon. Pekne odpoledne.
So, dear colleagues, we would like to proceed with the next topic. Congratulations to the new Vice President, Marc Angel, but could you please do the rest outside because we would like to continue. Thank you very much. Volinik on juba kohal. I will switch to German. Και θα περάσω στα γερμανικά. Und die angenommenen Texte sind verfügbar. Gibt es Einwände zu dem Protokoll? Das sehe ich nicht. Das Protokoll ist damit genehmigt. Wir kommen nun zu den Aussprachen. And again, please, those who don't want to take part in the debate, please. Hol te verlaten, zo stil mogelijk. Thank you very much. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über ein aktuelles Thema: Schutz der Rechtsstaatlichkeit vor Straflosigkeit in Spanien. Ich weise die Mitglieder darauf hin, dass es bei diesem I den här debatten så blir det Não haverá pedidos de intervenção espontânea e Und als erstes darf ich ans Pult bitten die Berichterstatterin, die Abgeordnete Montserrat. Gracias, presidenta. Comisario Reinders. España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional da ordem democrática institucional por las últimas decisiones del actual Gobierno español. Traemos este asunto porque la defensa del Estado de Derecho, de nuestras instituciones y de la independencia judicial es competencia de este Parlamento. Mientras este Gobierno mercadea con España, haciendo cesiones ante los que buscan acabar con el propio país. No se puede identificar al conjunto del país con su actual Gobierno. Un Gobierno que ha entregado el Código Penal a los condenados por atentar contra la Constitución, modificándolo a la carta para así lograr que sus delitos desaparezcan. Un Gobierno que ha suprimido el delito de sedición, el delito que en España protege al Estado ante los golpes contra nuestro sistema democrático. Un Gobierno que ha abaratado también las penas por malversación, el delito contra la corrupción. Un Gobierno que ha impulsado una ley que, lejos de proteger a las mujeres, está provocando una cascada de rebajas de penas y excarcelaciones a los agresores sexuales. A día de hoy, 190 σεξουαλικών αδικημάτων, 100 beneficiado. Y como les parecía poco, han acabado colocando a un ministro y a un alto cargo del actual Gobierno en el Tribunal Constitucional. Todo esto lo está haciendo un Gobierno que presumía de ser el Gobierno de la transparencia, de la ejemplaridad y de la anticorrupción. Comisario Reinders, el Partido Popular Europeo cree que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse y que el modelo debe reformarse, algo que el Gobierno no quiere. Queridas colegas, debemos ser claros. Los delincuentes no pueden dictar las órdenes para reformar el Código Penal. Las instituciones del Gobierno y los agresores sexuales no pueden verse beneficiados να υποφελούνται because of the incompetence of government. Institucional de los países y la protección de los ciudadanos es clave para el futuro de la Unión Europea. Y como va a mirar hacia otro lado mientras todo esto ocurre. España es una gran nación, una democracia plena y un país profundamente europeísta. Y por ello no podemos tolerar que un mal gobierno dañe todo lo que hemos logrado juntos todos los españoles. Gracias. Ich darf dann das Wort erteilen für die Kommission Herrn Kommissar Reinders. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie tout d'abord d'avoir inscrit à l'ordre du jour ce débat sur la situation de l'état de droit en Espagne. Nous devons plus que jamais protéger la démocratie et l'état de droit dans l'ensemble de l'Union européenne et la Commission a intensifié ses efforts à cet égard
Le rapport annuel sur l'état de droit joue, comme vous le savez, un rôle central dans ce domaine. En juillet de l'année dernière, la Commission a publié la 3e édition des recommandations spécifiques pour tous les États membres. Je souhaiterais développer nos recommandations relatives à l'état de droit en Espagne et aborder aussi quelques développements récents. In relation to the Spanish justice system, the 2022 Rule of Law report highlights that the renewal of the Council for the Judiciary has been pending since the end of 2018. In this context, there have been further calls to modify the appointment system in the Council in line with European standards. In particular, the Commission has recommended to Spain to proceed with the renewal of the Council for the Judiciary as a matter of priority. We also recommend to initiate, immediately after such renewal, a process in view of adapting the appointment of its judge members, taking into account. We continue to call all parties involved to take the necessary actions for the successful implementation of this recommendation. In relation to the Prosecutor General, the 2022 Rule of Law report refers to legal amendments adopted in Spain which aim at increasing the transparency of its relations with the government. However, the Commission noted that concerns remain because the term of office of the Prosecutor General and of the government coincide. The Commission has therefore recommended to strengthen the statutes of the Prosecutor General, in particular with respect to avoiding such coincidence of the terms of office. Per quanto riguarda the report acknowledges progress in several areas, such as measures facilitating access to justice for persons with disabilities, the ongoing reform of the Code of Criminal that the digitalization of justice is progressing. The length of proceedings remains a challenge in Spain to enhance the organizational, procedural and digital efficiency of the justice system. As regards the anti-corruption framework, the report underlines that work is ongoing to adopt a law on the transparency and integrity of interest groups. The Commission has encouraged Spain to continue those efforts, in particular with the establishment of a mandatory public register for lobbyists. We understand that since the publication of the report, a law has been tabled to this end, which is currently being discussed in the Spanish Parliament. The report also acknowledges that resources have been increased for the prosecution services. At the same time, we also highlighted that the investigation and prosecution is a concern, as proceedings continue to be lengthy and complex. The Commission has therefore recommended to Spain to pay specific attention to this challenge. As regards media freedom and pluralism, a law on audiovisual communication was adopted, attributing new competences to the audiovisual regulator. In this context, the Commission has recommended to ensure adequate resources for this regulator to enable it to carry out its functions properly. Work is also ongoing to strengthen access to information. In this context, the Commission has encouraged on a revision of the law on official secrets in order to make access to official information citizens at large. We understand that
last August, the government presented a first draft of a law on classified information that will replace the law on official secrets. Over staatsgeheimen zal vervangen. Phase of consultation with stakeholders. Moreover, a draft law for the protection of the professional secrecy of journalism was presented last December. The government has also continued the implementation of an agreement aimed at facilitating the work of media professionals. We also noted that journalists are still confronted with some challenges. Finally, when it comes to checks and balances, the report reflects that several constitutional bodies, including the Ombudsperson, saw their members appointed by the Spanish Parliament. The report also refers to the efforts that the government is undertaking with several initiatives aimed at increasing public participation in policy making. Moreover, actions aimed at reinforcing the cooperation between the public administration and civil society are being taken. Moreover, a number of developments have been taking place after the publication of the report. The Commission is aware that the legal proposal was tabled in the Spanish Parliament to modify some aspects of the appointment of members of the Constitutional Court. In this context, interim measures were taken by the Constitutional Court, suspending the vote of this proposal in the Senate. We are also aware that in the meantime, in December last year, 4 new members, 2 by the government and 2 by the Council for the Judiciary. Those appointments were pending since June 2022. These appointments are important as the functioning of constitutional organs is an essential element of the rule of law. According to the information available to the Commission, a reform of the Spanish Criminal Code has been approved in Parliament. This reform Ισπανική Βουλή και αυτή η μεταρρύθμιση εισάγει to several crimes, including the crime of embezzlement. The Commission is currently analysing the compliance of this reform with EU law, notably as regards the protection of EU financial interests. The Commission will continue following this development. 2023 Rule of Law Report. Raportului 2023 pentru statul de drept. The 2023 Rule of Law Report, we will of course assess the implementation of the recommendations. And I have said we have asked as a matter of priority the renewal of the National Council for the Judiciary and then to start immediately after το Συμβούλιο της Δικαστικής Εξουσίας και αμέσως μετά να ξεκινήσει τη reformproces. Det er en væsentlig ting. Visit to Spain at the end of September, if I well remember, last year. And I'm sure that it's very important to continue to... Que é muito importante continuar. Därför att to organize a real promotion, protection of the rule of law, but to have also a very good perception in the population about the independence of the judiciary. I thank you for your attention. Thanks for the debate, but of course I'm looking forward to listening to your interventions and your remarks. Thank you. Kommissar, ich darf dann die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen aufrufen. Es beginnt für die EVP-Fraktion der Kollege Rangel. Thank you, Madam President. Dear Commissioner, we are deeply concerned with the situation of rule of law in Spain. We are used to speak here about Hungary and Poland, and rightly so. But the measures that the Spanish government has taken in the last year and in the last years are very, very concerned. Zijn zeer zorgwekkend. Обезпокояващи. Не бива да забравяме ότι το Consejo General
is totally paralyzed by decisions of the government, that the High Court has not implemented, the Minister of Education has not implemented decisions of High Court. De l'éducation n'a pas mis en œuvre Pardons and amnesties for people that were condemned by the High Court, and that the crime of sedition was totally changed, and al malversación also. And this means în mod profund, ceea ce înseamnă că in a procedure that was accelerated and not consensual, these laws are photo laws. They were done, they were approved to favor. Foram criadas para. We know they are totally unconstitutional. And by the way, about the Constitutional Court, Mr. Commissioner, please don't forget that a minister and someone that was very close to the government, they were nominated to be judges of the Constitutional Court. And the problem is not they are former ministers. The problem is that they were members of this government, of this majority. I've never seen this in all Europe, to nominate to the Constitutional Court someone that was a member, a minister against the rule of law. I've never seen this, and I regret that a country like Spain, that was a role model for all of us, with their democratic transition, this problem of independence of judiciary. Shame. A shame for us, because we were used to admire the democratic model of Spain and their respect for the rule of law. Thank you very much. Für die S&D-Fraktion der Kollege López Aguilar. Bitte schön. Gracias, señora presidenta. Grazie, Presidente. Commissario. De representar a la ciudadanía en este Parlamento Europeo, cualquier presidencia semestral del país del que procedemos en el año en curso es una ocasión preciada para mostrar unidad en un compromiso europeísta desde objetivos de país compartidos. Señores del Partido Popular, ¿no les da vergüenza perder míseramente esa oportunidad para mostrar aquí su confrontación con el Gobierno de España? ¿A quién quieren engañar? Ocultando que el problema señalado en los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho en relación con España es el bloqueo, secuestro de los órganos constitucionales requeridos de mayorías parlamentarias de 3/5, cualificadas, por tanto, para su renovación. El ejemplo peor es el Consejo del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno de la Judicatura, bloqueado desde hace este año 23, 5 años por la exclusiva responsabilidad del Partido Popular, que no acepta los resultados de las urnas. 5 años en que el Partido Popular pretende perpetuar la mayoría absoluta que tuvo en 2011, pero perdió en 2015. Hace la friolera este 23 de 8 años. No engañan absolutamente a nadie. Lo hacen en grave perjuicio del Poder Judicial, de la Administración de Justicia. Dell'amministrazione della giustizia. Acceso a la tutela judicial de la ciudadanía, perjudicado por el bloqueo y el secuestro del Consejo General del Poder Judicial. Les digo más, señores. La democracia efectivamente exige gobernar con la mayoría que te inviste en el Parlamento del Estado miembro, respetando a las minorías. Sí, la idea europea de democracia exige saber gobernar respetando a las minorías, pero hay algo más importante todavía. La idea europea de democracia exige saber perder, reconociendo el resultado cuando pierdes elecciones. Y el Partido Popular no ha sabido perder. Y ese es el origen del problema. No ha sabido perder las elecciones y, por tanto, está deslizándose por la pendiente, por la que tenemos que deplorar aquí, que nunca les oímos criticar a los seguidores de Trump y Bolsonaro, que no han sabido perder, no han sabido reconocer el resultado de las urnas. La democracia europea exige reconocer el resultado, saber perder, pero no perdamos la esperanza. Todavía tienen ustedes una oportunidad de aprender a perder después de nada menos que 40 años de convivencia en la democracia constitucional española. La democrazia spagnola. Este diciembre de 2023. Gracias, señor presidente.
che subirete in questo dicembre del 2023. Fraktion der Kollege Cañas, bitte schön. Gracias, presidenta. Si les hablase de un presidente del Gobierno europeo que desobedece e incumple leyes y sentencias judiciales, que nombra a su ministro de Justicia fiscal general del Estado, que and appointed as Minister of Justice someone from con toga a jueces y magistrados del Tribunal Constitucional por hacer cumplir la ley, que provoca que 3 de las 4 asociaciones judiciales escriban una carta a señor Reinders acusando a este gobierno. Και ουσιαστικά και υπάρχει και μια επιστολή ουσιαστικά. Ese nombramiento de miembros del Poder Judicial ilegalmente, que indulta a políticos condenados por sedición y malversación. Sí, que reforma el Código Penal a su medida para que además no tengan un coste de inhabilitación. ¿De quién creen que hablo? ¿De Orbán? No, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sí, cosas fácticas. Pedro Sánchez, dat zijn allemaal dingen. Les voy a decir una cosa, España no es Pedro Sánchez. Ni su gobierno, ni el Partido Socialista, ni sus cómplices separatistas y comunistas. Eso se les tiene que meter en la cabeza, no lo confundan. España soportó un golpe de Estado de sus socios y será capaz de soportar los abusos al Estado de Derecho que ustedes provocan. can survive this government as well. Zijn regering vormt een dreiging. Al darle cualquier ciudadano ante la ley y del respeto del Poder Judicial y la separación de poderes. Ustedes lo son, pero recuerden una cosa, ustedes en el año 85 dijeron que Montesquieu había muerto, pero no vamos a permitir que Pedro Sánchez, ni su gobierno, ni ustedes lo entierren. Gracias. Nächster Redner ist für die Fraktion der Grünen der Kollege Urtasun. Bueno, muchas gracias. El Partido Popular hoy nos trae un debate sobre el Estado de Derecho en España. Yo creo que los problemas del Estado de Derecho en España en los últimos años han sido 2. In Spanje. We hebben Partido Popular con un daño gravísimo al funcionamiento institucional de nuestro veel schade aan de grondwettelijke werking in ons land. Partido Popular porque cuando no ganan las elecciones deciden que el funcionamiento institucional normal y la aplicación de la Constitución ya no vale, porque gobiernan ellos o la Constitución ya no se aplica. Y eso es el motivo por el cual hay 6 miembros del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato está caducado, provocando un grave daño al funcionamiento institucional de nuestra judicatura. Could you speak a bit slower, our translators? Thank you. Yes, no problem. Bueno, yo creo que ahora hay otra cosa. Si myslím, že nyní je to další znepokojení. Empieza el semestre de la presidencia española, algo único que solo ocurre desde hace muchos años. Yo tuve el placer de participar como joven diplomático en 2010 en una presidencia que fue fantástica. Cientos, miles de funcionarios de la Fantástica. para que esta presidencia sea un éxito. ¿Saben cuál va a ser su mayor problema? Su mayor problema van a ser ustedes, que van a empezar una campaña de boicot a la presidencia que ya han empezado hoy. Ese va a ser su mayor problema. En un ejercicio de deslealtad, yo no conozco partido político en esta Cámara más desleal con los intereses no de su gobierno, de su país, como el Partido Popular Español. Pero mire, yo les digo una cosa. Pueden hacer todo el ruido que quieran, pero no van a lograr empañar el buen trabajo que el gobierno de Ibérica, con el Fondo de Recuperación, en materia de política laboral. Pueden hacer el ruido que quieran, porque este gobierno va a seguir haciendo buen trabajo en Europa y ustedes no van a empañar ese trabajo. Y estoy seguro que la presidencia va a ser un éxito a pesar de ustedes. Ladran, luego cabalgamos. Nächster Redner ist der Kollege Fest. Präsidentin, Herr Kommissar, wir reden heute einmal wieder über die Rechtsstaatlichkeit, diesmal erstaunlicherweise nicht über die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn oder Polen, sondern über die in Spanien. Wie ich hier schon öfter gesagt habe, bin ich kein Freund dieser Debatten. Welche Gesetze sich Mitgliedstaaten geben, ist vor allem deren Sache. Aber man stelle sich vor, die polnische oder ungarische Regierung hätte entschieden, die Strafen für Sexualverbrechen deutlich zu reduzieren. Die Empörung der Linken, der Grünen, der Sozialisten und Liberalen wäre ohne Grenzen. Man hätte Ungarn und Polen der strukturellen Gewalt gegen Frauen bezichtigt, des Rückfalls in dunkelste Zeiten. Und man hätte mit Sicherheit ein Artikel-7-Verfahren verlangt und schwere finanzielle Sanktionen gefordert. Nun haben wir genau diese Situation in Sancties geëist worden. Nu gebeurt het in Spanje. Für Sexualverbrechen von der sozialistischen Regierung. Mehr als 200 verurteilte Sexualstraftäter haben von der Neuregelung profitiert. Ihre Strafen wurden teils drastisch reduziert. Viele von ihnen sind wieder frei. Was das für die Opfer bedeutet, kann sich jeder vorstellen.
Aber die sozialistische Regierung hat nicht nur ein Herz für Sexualstraftäter, sie hat auch ein Herz für Kriminelle, die öffentliche Gelder veruntreuen. Auch hier wurden die Strafen drastisch reduziert. Auch insofern muss man sagen, hätten die Polen oder Ungarn ein solches Gesetz erlassen, wäre die Kommission, das ist sicher, hätte sofort alle Gelder eingefroren. Aber nun ist es eben Spanien, und dann kommen die Gesetze auch noch von den Sozialisten. Die setzen, was Korruption und Veruntreuung angeht, auch hier im Parlament gerade neue Standards. Und wir sollten noch mal festhalten, es sind übrigens nicht die Kollegen von vastgelegd haben, sondern ausschließlich Sozialisten. Kommission und die Kollegen der Linksparteien haben jetzt ein ernstes Problem. Wenn sie den Schutz der Frauen und den Kampf sie gegen Spanien vorgehen. Wenn sie es nicht tun, machen sie deutlich, dass der Schutz der Rechtsstaatlichkeit davon abhängt, ob in dem Land eine der EU genehme Regierung an der Macht ist oder eben nicht. Vielen Dank. Anhänger av EU eller inte. Gracias, presidente. George Orwell, 1984. Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, esto no ocurrió. Si el líder dice que 2 y 2 son 5, 2 y 2 son 5. Esta es la situación del Estado de Derecho, la democracia y la libertad en España. Bajo una apariencia de frases grandilocuentes se esconde la voluntad de acabar con el principio de legalidad. El gran hermano es Pedro Sánchez. El Estado de Derecho exige respeto al procedimiento, las minorías y los órganos constitucionales de consulta. Sánchez viene aprobando sistemáticamente leyes de forma fraudulenta, utilizando los grupos parlamentarios para evitar los informes. Consejo Fiscal. España es el único Estado miembro que desde 2021 su órgano de poder judicial no puede realizar nombramientos porque el gran hermano lo ha prohibido. El gran hermano sigue colocando a sus peones judiciales con la complicidad de todos los partidos. Existen dudas legítimas en cuanto a la neutralidad de los jueces. Sin embargo, Sánchez ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a quien hasta hace un año era su ministro de Justicia y magistrada a quien hasta hace 6 meses trabajaba en su gabinete de presidencia. Pero ¿qué recursos? El gran hermano ha decidido corromper las instituciones. Antes de asaltar al tribunal, Sánchez acusaba a los magistrados de atropellar la democracia. Sánchez ha convertido España en un espacio de impunidad, donde el delincuente recibe recompensa y la víctima humillación. Ayer las víctimas del terrorismo de ETA, hoy son las mujeres. Que vedono che loro aggressori sono Golpistas, políticos, ladrones y violadores son los beneficiados por Sánchez. Esta es la verdad que ninguna propaganda podrá ocultar. El gran hermano Sánchez reescribiendo el pasado para controlar el futuro. Requisas e incautaciones de libros, profanaciones de tumbas y cancelación del nombre de calles y monumentos. Termino citando a Chesterton. Las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente. Solo algo vivo puede ir contracorriente. No se preocupe para recuperar en España la unidad, la libertad, la seguridad, la prosperidad de los españoles y el principio de legalidad. Muchísimas gracias. Nächste Rednerin ist für die Linksfraktion die Kollegin Rego. Gracias, presidenta. Este debate es un debate instrumental del Partido Popular que utiliza esta Cámara para cuestionar la legitimidad del Gobierno de España, al puro estilo de la extrema derecha en otros lugares del mundo, sobre todo teniendo en cuenta el historial que arrastran y, sobre todo, con su particular visión de la legalidad. ¿Algún ejemplo? El que fue su ministro del Interior pagó con fondos reservados a policías para espiar adversarios políticos y miembros de su propio partido. Negro, ilegal. Sus ministros encarcelados por hacer cosas ilegales, por corrupción. Su presidente, M. Rajoy, cesado por el mayor escándalo de corrupción en nuestro país. Pero también por su concepción
situarse fuera de la Constitución bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o por su gobierno de coalición con la extrema derecha en lugares como Castilla y León, donde esta semana proponían obligar a las mujeres a escuchar el latín. Un atentado contra nuestros derechos. Podría seguir, pero no me da tiempo en los 2 minutos que tengo a enumerar todo el historial de esta gente. Aunque creo que con estos ejemplos queda claro que quizá quien más retuerce el Estado de Derecho en nuestro país es precisamente el Partido Popular. Y claro que tenemos muchas cosas que mejorar, como todos, pero sin duda es uno de los gobiernos de la UE que más avances en derecho. Nuestra excepción ibérica, que sitúa la factura eléctrica como la más baja de Europa, el aumento del salario mínimo, la cifra récord de contratos. Solo sí es sí, que por fin nos protege a las mujeres de las violencias sexuales, la ley trans y LGTBI, la ley del aborto, el refuerzo y revalorización del sistema público de pensiones, el ingreso mínimo vital y algo muy importante, la ley de memoria que cierra el capítulo más negro de nuestra historia reciente y que sí cancela al fascismo en nuestro país. También podría seguir, pero valgan estos. Παραδείγματα για να σας εξηγήσω το πώς. Y mucho tienen que ver, sin embargo, con un interés electoralista. Gracias. Es folgt die Kollegin Ponsatiovius. Thank you, President. Really, nobody really cares about the rule of law in Spain, no matter how much you fuss about it. El Partido Popular, they certainly don't care. They have forced this debate to score political. Shamelessly instrumentalized Spain's strumentalizzato. A livello watch, there have been illegal police operations, friendly judges that look the other way, and relentless political prosecution. And socialists don't care either. Their government has taken over the repression of a peaceful political movement through any means necessary, including police. Well, it has never expressed serious concern about the serious systematic violations of the rule of law in Spain, and now it bears itself to be used as a pawn in this petty, ridiculous political fight. Do you want to debate impunity in Spain? Start looking at how socialists and populares both cover up the PP stemmen Spanish crown. Thank you very much. Vielen Dank. I left a lot of time for the group speakers, so now I will be a lot more sorry, Jeroen, for the next speakers. So next speaker is Jeroen Lenners no, not for the EPP, for himself. Also for the EPP. Thank you, Madam President. Last week we had the Spanish Minister of Justice in the Libe Committee to discuss the rule of law in Spain, and it was very interesting. She said many fascinating things about vaccination strategies, about green hydrogen energy, about organ transplants, but she didn't say much about justice, which you could think is strange for a Minister of Justice. But looking back, it actually makes sense, because there's not much about justice and rule of law that a minister can proudly share in Spain. And the interests of this Spanish government are certainly not with justice, separation of powers, or checks and balances. When they don't like the composition of the Council of the Judiciary, they just adopt a law to prevent it from functioning. When they need to appoint an independent attorney från att fungera. När de inte gillar a Minister of Justice. When they need judges in the Constitutional Court, they pick another loyal former Minister of Justice and a Director General. No wonder the Minister of Justice last week shockingly called the Constitutional Court a political body. When they adopt istanza politica, quando si adottano nuove normative con those advisory reports, and the consequences are that the sentences are reduced and sexual offenders and rapists are released early, what do? They blame the judges for misinterpreting the law. And when they find parliamentary democracy too difficult, they just rule by decree. And this is truly bizarre, because 2.5 years ago, Irache Garcia stood here and she blamed Viktor Orban for ruling by decree. And she said it is like trying to rule like a proper dictator. And I agree with her then.
and I still agree with her today. But where is the criticism to Prime Minister Sanchez then, who is breaking the ruling by decree records at Premier Sanchez, die het record. Is that democracy, dear colleagues of the SND, or is that trying to rule like a dictator? You cannot have it both ways. Packing courts and independent bodies with your political friends, politicizing the judiciary, ruling by decree, blaming judges for your own mess, page by page out of the populist and autocrat playbook. It is beneath Spain. It is pour couvrir vos propres manquements. Ce n'est pas. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Regner. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, reden wir Klartext. Es geht hier um einen Angriff auf Frauenrechte. Trata-se aqui de ataque aos direitos. Entscheiden kann. Frei über den Körper zu entscheiden, das heißt, dass jede Frau für sich entscheiden kann, eine Schwangerschaft freiwillig zu beenden. Frei, das heißt frei von jedem Zwang, von jedem psychologischen Druck, von jedem Druck von außen. Wenn einer Frau auf dem Weg zur Schwangerschaftsabbruchklinik Bilder von Föten, Herztöne abhören muss, dann ist diese Frau nicht frei. Wenn gerade das in Castilla y León passiert, geht uns das alle was an. Es erinnert an Orbáns Ungarn. Es ist Orbáns Ungarn. Eine Maßnahme mit drastischen Auswirkungen auf das Leben. Förmynderi, och det påverkar kvinnors liv. Zwang, aber nicht, dass es weniger Abbrüche gibt, nur gefährlichere. Die extremrechte Vox spielt mit dem Leben von Frauen und ihre politischen Unterstützer der Konservativen ebenso. Spaniens Regierung hat so viel Gutes für Frauen erreicht. Müssen wir verteidigen. Frankreich zeigt uns vor, in welche Richtung die Debatte gehen muss. Das Recht auf freiwilligen Schwangerschaftsabbruch gehört in die Verfassung. In so vielen europäischen Ländern wird freiwilliger Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt. Somit wird jeder einzelnen Frau gesagt und mitgegeben, ihr macht zwar was Verbotenes, ja, aber wir sind gnädig und sprechen euch von eurer Schuld frei. Ich will, dass jede Frau in Spanien wie in jedem europäischen Land weiß, sie und nur sie allein darf ganz allein über ihren Körper. Teab, et ainult tema tohib oma keha üle otsustada. Kollegin Bilbao Barandica. Gracias. El PP español presenta hoy aquí un problema de técnica jurídica como un intento de favorecer a los delincuentes sexuales. La voluntad del legislador era la contraria. De hecho, ha mejorado la definición penal de violación. Y como parece compartirse el objetivo, animo a bajar el tono y encontrar la solución acordando un texto mejor en las Cortes. Y, de paso, aplicar la misma receta a un problema más profundo. España no tiene un problema de impunidad, tiene un problema grave de independencia judicial. El sistema de renovación del Consejo del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional nacen de un bipartidismo que ya no existe. Los mismos que aquí discuten se han acostumbrado a judicializar lo político. Y así se dictaron sentencias que, cuando afectaban a nosotros, a los otros, aplaudieron en su día los que ahora discuten. Decisiones que muchos expertos relacionan más con el nacionalismo de Estado y el abuso de poder que con el derecho, que abordan procesos políticos como casos penales, que niegan una diversidad que existe, que se expresa y que hay que reconocer y hay que respetar. Empezaron aplaudiendo una condena injusta al presidente del Parlamento vasco por cumplir la ley. Terminaron padeciendo un esperpento, un Tribunal Constitucional con un mandato caducado prohibiendo debatir al Parlamento. Un lamentable ejemplo de valores constitucionales. Una avería en toda regla en la división de poderes. Y a su disposición para acabar con esta crisis a base de diálogo, entendimiento y encuentro. Animo a los responsables europeos a sumarse al empeño. Ahora que saben que nuestras reiteradas denuncias y pronósticos estaban plenamente justificados. Gracias. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ribai-Giner. Gracias, presidenta, comisari. Somos muchas las que tenemos un gran interés en la salud de la democracia en el Estado español, porque nos va la libertad en ello. Quieren ustedes hablar
de aquellos temas que son una amenaza para el Estado de Derecho. Comencemos por el sistema judicial, que transitó del franquismo a la democracia sin reformas y que, controlado por apellidos fácilmente identificables, es el arma predilecta de la extrema derecha y la no tan extrema. Sigamos por la criminalización de la participación de una ley mordaza que sigue sin derogarse. Podríamos también poner encima de la mesa la corrupción, pero si comienzo por los dos grandes partidos se nos acaba el tiempo de este debate. Por no hablar de la utilización de Pegasus, comprados por unos, utilizados por todos, sin ningún tipo de control. Por eso nos alegra que se ponga el Estado de Derecho en España en el centro de la agenda europea y esperemos que este mismo empeño que tienen las derechas y no tan derechas en promover aquí debates electorales lo tengan para corregir las muchas deficiencias democráticas que hace décadas que se arrastran. Gracias. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Otóż rząd Hiszpanii jak typowo... Merci, Présidente, Monsieur le Commissaire. Odwrotnie jak mówi. Od lat atakuje Polskę za wybieranie Rady Sądownictwa przez polityków, mimo że robi dokładnie to samo, dokładnie w ten sam sposób. Co więcej, właśnie powołali na sędziów swoich polityków, w tym ministra sprawiedliwości. Hiszpanię jest najbardziej upolityczniony, wasz i niemiecki w całej Europie. Tylko oczywiście pan komisarz udaje, że tego nie widzi. Swoją drogą bardzo zabawne jest to, że i to dotyczy zarówno EPP, jak i przyjeżdżacie do swojego kraju i bez względu na to, kto rządzi, robicie dokładnie to. Mówicie, że najważniejsza jest sprawa gender. Říkáte, že nejdůležitější tady. Po czym przyjmujecie nowelizację kodeksu karnego, obniżającego kary za przestępstwa seksualne. Wychodzi prawie 200 gwałcicieli i kobiety są teraz w większym niebezpieczeństwie. Chcecie Europy, gdzie lewica i komuniści mogą bezkarnie kłamać, puszczać na żer gwałcicieli i niszczyć praworządność. I jeszcze mówić, że to wszystko robią w imię prawdy, sprawiedliwości i praworządności. Typowa lewica, najciemniej pod latarnią. Nächste Rednerin ist die Kollegin Rodríguez-Palop. Gracias, señora presidenta, señor comisario. Este debate está instrumentalizado por las ambiciones electoralistas de un partido sedicioso que lleva 4 años incumpliendo la Constitución, que no reconoce los resultados electorales y que pretende difundir la idea de que el Gobierno español es ilegítimo solo porque no es el suyo. Todo el mundo sabe que el Partido Popular es el que ha impedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España y que no es la primera vez. Se ha bloqueado 3 veces desde que se aprobó la Constitución en 1978 y siempre lo ha hecho el Partido Popular. En 1996 durante 8 meses, en 2008 1 año y 10 meses y ahora llevamos 49 meses de bloqueo. Su modus operandi es siempre el mismo, patrimonialista y oportunista. Primero colonizan el Poder Judicial y cuando las cosas no les son favorables bloquean su renovación. En esta ocasión se blanquean exigiendo un cambio normativo para cumplir con el mandato constitucional y dicen que ese cambio lo exige Europa. Pero en Europa hay modelos muy distintos y la Comisión nos ha recomendado únicamente que se proceda de inmediato a la renovación del Consejo, que es lo que impide el Partido Popular. El Consejo de Europa ha dejado claro que son tan válidos los mecanismos de elección a través de órganos de representación política como por parte de los miembros de la carrera judicial, asumiendo que todo tiene sus riesgos, como ya apuntaba el Tribunal Constitucional español en 1986, que no fue ayer. Tan mala es la politización como el corporativismo. Como dice la Comisión de Venecia, aquí lo y que no trabajan al dictado de un partido, que es lo que impide el Partido Popular. En fin, aunque están empeñados en que España sea Polonia o Hungría, no hay comparación posible, porque en España es la oposición y no el Gobierno la que pretende controlar a los jueces y porque nuestro Poder Judicial es resiliente y sigue contando con garantías efectivas. A pesar del Partido Popular, este Gobierno de derechos fundamentales y en políticas sociales. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Piñedoli.
Grazie Presidente, colleghi. La situazione che si è venuta a creare in Spagna è un chiaro esempio di come il rispetto dello Stato di diritto, anche in paesi democratici, non possa respektera rättsstaten även i ett necessario un monitoraggio e un lavoro costante per mantenerlo. Il potere giudiziario deve avere il solo ruolo di amministrare la giustizia, indipendentemente dal colore del governo. Dall'altra parte, le riforme dell'esecutivo non devono avere come obiettivo il controllo politico. Chiave che credo sia importante far emergere in questo dibattito è la fragilità di uno dei pilastri dello Stato di diritto, rappresentata appunto dall'interessenza tra potere giudiziario ed esecutivo. Abbiamo assistito in diversi Stati dell'Unione Europea a governi che hanno condizionato e sottomesso la magistratura. Per questo sono stati fortemente stigmatizzati in quest'Aula. Ma dall'altro lato non dobbiamo accettare nemmeno la politicizzazione della magistratura. Deriva altrettanto deleteria ma non altrettanto stigmatizzata e purtroppo ampiamente diffusa in altri Stati membri. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Zatalejos. Señora presidenta, señor comisario, yo quisiera ser claro, empezar por decir que España no tiene un problema con el Estado de Derecho, sino que el Estado de Derecho tiene un problema con el actual Gobierno de España. Nuestra Constitución y el desarrollo de sus instituciones han hecho de España una democracia vigorosa y 3 generaciones de españoles ya sentimos el orgullo de haber edificado un sistema de libertades desde la transición de la dictadura nacional ampliamente compartido. Y esto queremos precisamente que se mantenga. Mire, ataquen al Partido Popular todo lo que quieran, pero no ofendan a las mujeres diciendo que es ruido el hecho de que 200 agresores sexuales han visto reducidas sus condenas, y estos son datos, y 19 han sido excarcelados. Ataquen al Partido Popular, pero no ofendan a los contribuyentes cuando los malversadores de fondos públicos van a ver reducidas sus penas como consecuencia de una reforma legal del Gobierno. Y, por cierto, hablando de casos de corrupción, yo creo que en Andalucía todavía estarán esperando la devolución del dinero detraído de los seres. Ataquen al Partido Popular, pero no ofendan a los ciudadanos cuando ustedes debilitan la protección del sistema democrático con una reforma penal que suprime el delito de sedición pactada con los sediciosos. Pues bien, la organización judicial española, lo sabemos, está sufriendo las consecuencias devastadoras de otra reforma legal del Gobierno. La magistratura nombre jueces y magistrados en los principales tribunales. Sobre el Tribunal Constitucional solo diré que es un buen ejercicio comparar su composición y la extracción de sus miembros con otros tribunales constitucionales de la Unión Europea. Bien, y esta no es solo una cuestión nacional. Esto es ya un problema europeo. El comisario emite todos los años un informe sobre Estado de Derecho. Es un problema que tiene el nombre y apellido de un gobierno que además ha dejado claro, lo repitió, l'ha ripetuto la ministra que no piensa cumplir con las insistentes recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Por tanto, esta es la realidad. Esta realidad que nos un número mochar o tendrá que seguir afrontando. Muchas gracias. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin. Gracias, señora presidenta. Estimados colegas, hablaré en бúлгаро. Колеги, каква е целта на днешния дебат? За пореден път Европейската народна партия злоупотребява с правото си на предлагане на тематика. В предизборна обстановка НП наложи дебат за България по тема, която вълнуваше единствено техният приятел Борисов. Решена в съда. Днес отново сме свидетели на поредния абсурд. Обсъждаме Испания. Страна с утвърдени демократични принципи. Страна с... Според Световния индекс за върховенството на закона, Испания е в топ 20 на целия свят. Какво, колеги, искате да обсъждаме днес? Когато фактите говорят, редно е политиците да се съобразяват с фактите. Къде бяхте, колеги от НП, когато вашият съпартиец Борисов срина свободата на словото в България и овладя съдебната система? Къде бяхте, когато Виктор Орбан, верен член на НП по това време,
унищожи правовата държава в Украйна, в Унгария. Къде бяхте, когато Янша се опита да овладее обществените медии в Словения? Колко тематични дебати поискахте тогава? От подобно поведение, колеги, губи цяла Европа. Estimados colegas del Partido Popular Europeo, hoy tengo un mensaje para ustedes. España es uno de los países más democráticos del mundo. Y el Estado de Derecho no es un juego político. El Estado de Derecho no es un juego político que puede utilizarse a su conveniencia. Muchas gracias. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Pagazaurtundúa. Gracias, presidenta. Señorías, comisario. El gobierno de Sánchez consigue poder por apoyar al populismo ultraidentitario en Cataluña. No nos lo inventamos, lo dicen los interesados mismos. Y asistimos a la erosión de salvaguardas que son importantes para un Estado democrático. Y el motivo es otorgar impunidad total o parcial. Otorgar impunidad por derecho. Esto es lo sustancial. España acaba de sufrir un carrusel de reformas judiciales que llevan a eliminar el delito de sedición cuando todavía hay acusados sin juzgar por los graves hechos de 2017, que son el ataque más grave en la Unión Europea al Estado de Derecho, comisario. Y la rebaja de las penas de malversación afecta directamente a poderes en Cataluña, no lo olvidemos, contra las instituciones democráticas, contra el orden constitucional, comisario. Y no hablamos de suposiciones. Los propios beneficiados por la impunidad lo han reconocido públicamente una y otra vez. Y la deriva no cesa. Haben die Personen selbst auch anerkannt. Das ist ein lado de que hay que cumplir las sentencias cuando se refieren a derechos fundamentales. Y el Gobierno intenta evitarlo, tal vez por otro pacto secreto. La impunidad aparece como una derivada. Y desde Ciudadanos hemos avisado una y otra vez de esto. Muchas gracias. flere gange gjort opmærksom på det. Mange tak. Der Redner ist der Kollege Tertsch, bitte sehr. Muchas gracias. Bueno, ya era hora, desde luego, que este Parlamento se ocupara de degradación antidemocrática en Europa, que es el que sufre España. En 3 años, bajo Pedro Sánchez y su gobierno de socialistas y comunistas, el acoso a los jueces y fiscales ha llegado a niveles propios de regímenes chavistas iberoamericanos. El abuso de los medios públicos y privados para la propaganda del gobierno y para los ataques a la oposición, con descalificación y criminalización de la misma, es propio de sistemas no democráticos. Eso no es casualidad. Los partidos del gobierno, socialistas y comunistas, tienen estrechos vínculos ideológicos y de corrupción con dictaduras, como es el caso PDVSA con Venezuela, o los envíos de dinero a Podemos, a los comunistas, desde narcoestados como Venezuela y como Bolivia. España a jueces puesto a políticos de su confianza como magistrados para ayudar a criminales golpistas y liberar a asesinos terroristas, porque depende de sus votos minoritarios para seguir gobernando. Hasta el último día en su campaña prometió que no haría eso, justo lo que hizo después, pactar con los criminales para conseguir los votos de los criminales. Nächster Redner ist der Kollege Hitwegi. Köszönöm a szót. A spanyol igazságügyi miniszter azt találta mondani itt az Európai Parlamentben múlt héten, hogy teljesen rendben van az, hogy egy politikus neveznek ki az Alkotmánybíróság tagjává, mert hogy az egy politikai természetű testület. Mindezt mondta azok után, spanyol szocialista politikust az Alkotmánybíróságba. Ha most képzeljék el, hogy mi történt volna, hogyha ez Lengyelországban vagy Magyarországon történik meg. A demokráciáért és jogállamiságért folyamatosan álszent módon aggódó politikusok itt azonnal eljárásokat kezdeményeztek volna, szankciókat, és így tovább. Érdekes módon Spanyolországgal szemben nem indul jogállamisági eljárás, és az Európai Bizottság sem akarja visszatartani az uniós forrásokat a spanyoloktól. Egyszerűen azért nem, mert ott egy olyan baloldali kormány van hatalmon, amely kritika nélkül elfogadja az összes brüsszeli őrültséget. Hát mi ez, kérem szépen, hanem a kettős mérce klasszikus esete. Célokra való felhasználása tévút,
Og det er på høje tid, at når man bruger mindenkire egyforma szabályok érvényesek, még a spanyol szocialista kormányra is. Nächster Redner ist der Kollege Melo. Senhora Presidente, Presidente, colleghi. enquanto português, sinto uma grande ligação à Espanha, país com que partilhamos fronteiras, cultura e muitos afetos. Por isso é com respeito que digo que lamento muito que em Espanha, como em Portugal, os socialistas partilhem os mesmos defeitos. Para os socialistas só importa o poder pelo poder. E para o alcançarem, qualquer negócio prevalece sobre razões de princípio. Em Portugal, para governarem, apesar de terem perdido as eleições, os socialistas e António Costa aliaram-se à extrema-esquerda que rejeita o euro, a NATO e a própria União Europeia. Do mesmo modo, em Espanha, os socialistas e Pedro Sánchez dão aos radicais de esquerda e aos independentistas o que seja para se manterem no poder. Quando o Estado de Direito é atacado, os atos são censuráveis por razão de princípio e não por um governo ser de esquerda ou ser de direita. Em Espanha, os socialistas e Pedro Sánchez querem venezuelizar o país e controlar o poder judicial, acabando com consensos democráticos de muitas décadas. O que é condenável na Hungria... Decenni, quello che è condannabile in Ungheria o in Polonia. Este Parlamento tem de levantar a voz. Este Parlamento tem de saber levantar a voz e tem de saber lutar pela defesa do princípio da separação de poderes e pelo Estado de Direito em Espanha, porque lutando pelo Estado de Direito em Espanha, estamos a lutar pela democracia em toda a União Europeia. Disse. Per la democrazia in tutta l'Europa. Grazie. García del Blanco. España, como se ha dicho aquí, no tiene un problema con su Estado de Derecho. España tiene un problema fundamentalmente con la oposición y el tipo de oposición que se está realizando. Fundamentalmente porque hay un partido... realizar, y fundamentalmente porque hay un partido popular. Un partido sistémico en la arquitectura constitucional que se está comportando como un partido que va locamente detrás de la extrema derecha, entre otras cosas porque no sabe... Es un fenómeno relativamente reciente en España. Llama la atención al Parlamento Europeo viendo lo que han hecho ustedes con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría que tomaran nota de lo que ha dicho la Comisión. El problema prioritario es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el organismo de funcionamiento y de dirección de la Judicatura en España, lo cual... judicial es independiente en España, pero es verdad que se crea un grave quebranto en el funcionamiento del sistema con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado ya más de 1.500 días. 1.506 días exactamente en el día de hoy. Y, por cierto, le animo a la gente y le animo a sus propios compañeros que aquí han intervenido a revisar la hemeroteca. Pero si es que no es difícil averiguar las cantidades... renovarlo en estos últimos 1.500 días. Desde que no quería negociar con uno de los socios de gobierno... que se quería una determinada medida política. Todo han sido excusas. La última, que quieren cambiar una ley que crearon ustedes, que aprobaron ustedes en 2013, que la aprobó el Gobierno con mayoría absoluta del señor Rajoy en 2013, que tienen que cumplir, una ley que tienen que cumplir, y se lo ha dicho la Comisión, tienen que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque es absolutamente prioritario en España. Miren, patriotismo no es llevar banderitas en la muñeca. Patriotismo es fundamentalmente cumplir la ley. Y, por cierto, también patriotismo es hablar bien de su país. Patriotisme betekent dat je ook... de un gran país de la Unión Europea que traiga esta clase de debates constantemente al Parlamento Europeo, como el vergonzoso comportar de la presidenta del Comité de Peticiones constantemente, utilizando las instituciones europeas para hablar mal de su país. De verdad, señores del Partido Popular, la democracia española les necesita. Yo creo sinceramente que les necesita. Así que, por favor, bajen del monte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Commissioner Reynders. La imagen de España la embarran aquellos que debilitan las instituciones. El Gobierno del Partido Socialista y Podemos pactó la eliminación del delito de sedición precisamente con aquellos que la cometieron, organizando un referéndum de independencia inconstitucional, declarándole
nuestro Código Penal a los de los otros países europeos. Mentira. En la Unión Europea no existe tal armonización del derecho penal. Circunstancias específicas en cada Estado. España necesita el delito de las... ciudadanos. ¿O acaso pensáis que el resto de países europeos no se defendería contra un golpe de Estado? Por favor, no debilitemos las instituciones que tanto nos ha costado construir. Instrumentos necesarios para defender el Estado de Derecho. Muchas gracias. Das Wort erhält die Kollegin Kemper. Bitte schön. Dziękuję bardzo. Zacytuję tutaj jednego z moich przedmówców. Demokracja europejska uczy przewodniczącego tutaj pana Lopeza Aguilara, dlaczego tej maksymy życiowej nie przekazał polskiej opozycji, którą tak ochoczo wspierał, kiedy pan wziął pałkę pod tytułem praworządność i nawet na terenie naszego kraju potrafił pan tą pałką uderzać. Niech pan zobaczy dzisiaj, jak to boli, bo dzisiaj dotyczy to kwestia pańskiego rządu. I ja jestem daleka od wtrącenia. Because now it is about your government. Mówiliśmy, że kwestie sądownictwa to nie jest domena traktatowa Unii Europejskiej. Pan wpadł we własną pułapkę i państwo wpadliście we własną pułapkę. Ale jeśli już jestem przy głosie, to nie zgadzam się z tym, aby była łamana wolność słowa i wolność wyznania, aby były wprowadzane w krajach przepisy, które wolność religii ograniczają. A tak jest w pańskim kraju, to zrobiliście. I nie zgadzam się z tym, żeby przestępcy seksualni biegali luzem po kraju, mieli kobiety nie czuły się bezpiecznie. I to dedykuję panu. I proszę pana, żeby przestał się pan również wtrącać w sprawy naszego kraju. Dziękuję bardzo. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Jöri. Colegas, necesitamos un grande escándalo de corrupción por parte de varios diputados. Bisogno di un grande escándalo SD acepta poner el debate sobre España en el orden del día. El gobierno de Sánchez funciona gracias a un acuerdo con partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda. Y su acción de extrema sinistra era actividad desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles. Criminales a la calle, nombramientos de los compañeros a altos cargos de la justicia, cambio de las reglas de juego para validar sus posiciones, criminalizar a los jueces por sus decisiones. Y ustedes tienen en valor de rechters worden bekritiseerd. La ley y la Constitución no permitirían jamás hacer esto. Ustedes utilizan los fondos de recuperación con mucha opacidad, mientras chantajean a la Comisión. Samtidigt som ni ¿Hasta cuándo van a tomar medidas hasta cuándo no van a tomar medidas contra el gobierno de España? ¿O solo lo toman contra gobiernos conservadores que representan valores como la libertad y la familia? Zoals het gezin en vrijheid. Na ist der Kollege Halicki. Dear colleagues, as Deputy Chairman of LIBE Committee and as person from Poland, a member of Polish opposition, also as an ex-minister, I have very friendly advice to you. You would like to lead Common Europe in several months. With the lady who was in Brussels last week, so aggressive minister who was not answering any question, let's think about your image. The standards are the same for everybody in Europe. The law also. You cannot be over alla i Europa. Man kan inte ställa sig över lag. Government. So let's think. On a green light, you can go. But on a red, even if you love this color, you cannot go. You are very close to the red line. And I have the advice to exchange this person. Because I cannot imagine the European Council meeting with the person who would like to protect the rule of law with this language, which is very similar to our colleagues from the very right wing.
And the second advice, which is much more important, you have to change this direction. You have still time, and this is the highest time to change it, because you are on a slippery way, very similar to but I don't like to prolong this discussion. This is my friendly advice to you. Don't do mistake on that. Okay, nächster Redner ist der Kollege Silva Pereira. Obrigado, Presidente. Debate político sério sobre a muito séria crise institucional que se vive em Espanha faz todo o sentido, mas deve ter lugar no local próprio, o Parlamento Europeu. É evidente que o agendamento deste debate pelo Partido Popular Europeu é apenas uma tentativa de utilizar este palco europeu para prosseguir napirendre azért, hogy az o governo de Espanha. Sem dúvida, o Estado de Direito é um valor europeu e as ameaças sistémicas ao como tem sido entendido em relação ao caso de Espanha. Ainda hoje a Comissão Europeia veio aqui reconhecer os progressos feitos no funcionamento da democracia e do Estado de Direito. Se em Espanha há motivos de preocupação com o funcionamento do Estado de Direito e com o princípio da separação de poderes, é precisamente naqueles dois pontos que a direita e os proponentes deste debate o longo bloqueio de muitos anos na renovação do Conselho Geral do Poder Judicial e agora também do Tribunal Constitucional, mantendo vários juízes em funções muito para lá do seu mandato. Favorável à direita. Segundo, e mais grave, o caso sem precedentes da interferência do Poder Judicial no funcionamento do Poder Legislativo, quando o Tribunal Constitucional, a pedido da direita, usou o expediente da providência cautelar para impedir a votação no Senado num processo legislativo ainda em curso. Isto sim não tem precedentes nem em Espanha nem em qualquer Estado de Direito. Fez bem o Governo de Espanha ao acatar esta decisão do Tribunal e contribuir assim para o respeito pelo Estado de Direito, mas faz bem também em não se conformar com este bloqueio. Essa é, aliás, a prioridade número 1 das recomendações da Comissão. Se o Partido Popular leva a sério as suas preocupações com o Estado de Direito, o caminho é simples, é travar este bloqueio de muitos anos em Espanha. Tack så mycket. Nästa talare är kollegan Wisniewska. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, wczoraj dyskutowaliśmy o korupcji w Parlamencie Europejskim, która tutaj bardzo mocno dotknęła lewą stronę sceny politycznej. Dziś mówimy o praworządności w Hiszpanii. De facto dzisiaj ta dyskusja sprowadza się podwójne standardy. To właśnie socjaliści najgoręcej i najbardziej bezwzględnie atakowali Polskę i Węgry pod każdym zarzutem, bardzo często względem Polski w 100% zawsze pod fałszywymi zarzutami, zarzucając rzekomo łamaną praworządność. A więc popatrzmy, panie komisarzu, jak to jest z tymi kamieniami pańskich wpisano. Czy zadbał pan o to, żeby usprawnić kwestię Krajowej Rady Sądowniczej w Hiszpanii? Czy zapisano, że ograniczy się dostęp do środków unijnych, jeśli Hiszpania nie podniesie kar za korupcję? Bo przecież to obniżono kary dla gwałcicieli.
I powiedziała, że w związku z tym, że w Hiszpanii obniża się kary za przestępstwa seksualne, należy Hiszpanię zagłodzić. Nie. Dziś ta dyskusja jest o Liści pokazują, że mają gębę wypchaną frazesami, a kiedy chodzi o realne sprawy, okazuje się... Thank you. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Der nächste Redner ist der Kollege Pospischil. Děkuji pěkně, paní předsedající, dámy a pánové. Já jako český europoslanec se nechci zabývat vnitrostátní situací ve Španělsku. Ta debata ale o tom není. Ta není o tom, jaká je situace politická ve Španělsku, ale je o tom, že jedna z klíčových hodnot Evropské unie, právní stát, v jedné z členských zemí je ohrožena. A ta debata tím pádem je zcela legitimní, patří na půdu Evropského parlamentu a my jsme povinni jako europoslanci debatovat o tom, zda právní stát ve Španělsku je či není ohrožen. A já jako člověk, který se profesně, jsem právník, byl jsem ministr spravedlnosti a jsem akademik, zabývám. Jag har varit justitieminister, jag är akademiker. Děje s nejvyšší soudcovskou radou, že je zablokovaná, že nefunguje, že současná vláda se snaží zvýšit politický vliv na španělskou justici. A to my tady musíme řešit, stejně jako jsme to Maďarska. Musí platit heslo padni komu padni. Není možné, aby některá země jaksi byla z naší debaty vyviněna, jenom proto, že tamní vláda se prezentuje jako proevropská. Pokud bychom na to přistoupili, pak by do budoucna naše ochrana právního státu byla výrazně zneužita, relativizována a naše ochrana právního státu by byl brán jako určitý nátlak Bruselu vůči nepohodlným vládám v členských státech Evropské unie. Takže já moc prosím, pane eurokomisaři, nepodceňte situaci ve Španělsku, prosím, zahajte dialog, jak napravit situaci zablokované nejvyšší soudcovské rady španělského ústavního soudu, který sám upozornil, že tento problém je velmi vážný a udělíme vše proto, ať Španělsko zůstane právním státem. Děkuji. Danke. Und der letzte Redner der Debatte. Låt oss hoppas nu att Spanien får fortsätta vara rättsstatligt. Señor comisario, como magistrado me entristece profundamente que desde la Unión Europea se señale a mi país por ataques contra el Estado de Derecho. Estamos acostumbrados que con cierta frecuencia desde la bancada del Grupo Socialista nos quieran dar lecciones de patriotismo. Y aquí lecciones de patriotismo el Grupo Popular no tiene por ninguna lección de patriotismo el proferir una agresión verbal gratuita a la jefa de la delegación del Grupo Popular, del Partido Popular en el grupo. Y me congratulo, comisario, que vaya a seguir evaluando la conformidad con las recomendaciones que se sugieren desde la Unión Europea. Lamentablemente, que el PSOE trate de interferir en la independencia judicial no es ningún... Ya lo hicieron en el año 1985, durante una mayoría absoluta, cuando cambiaron la ley orgánica del Poder Judicial. Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, comenzaron por ahí. Sí. Está culminando ahora. La ministra de Justicia, el otro día, en el Parlamento Europeo, nos reconoció que el Tribunal Constitucional era un tribunal político y que el Gobierno no tenía nada que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuando resulta que el que negocia en nombre del Partido Socialista es el ministro de la Presidencia, el señor Bolaño. Por tanto, estamos llegando a un nivel de descaro y de injerencia sin precedentes que está dejando afirmación de Alfonso Guerra cuando se vanagloriaba de que Montesquieu había muerto. Por tanto, España, aquí defendemos que es una de las democracias más avanzadas de Europa,
pero el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, se ha empeñado en degradarla y la está moldeando a todas las instituciones a su imagen y semejanza. Es lo que está haciendo con el Código Penal, cambiado hasta 6 veces en el año 22, algo que nunca había ocurrido para revertir las sentencias judiciales por puros intereses partidistas y de sus socios de Gobierno. Termino, señora presidenta. Dejen de buscar pretextos y cambien y vuelvan al texto original que coincide con las recomendaciones de la Comisión Europea. Muchas gracias. Dankeschön. Das Wort erhält für die Kommission nun Herr Kommissar Reynders. Bitte sehr. Kommissionär Reynders, varsågod. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je me réjouis que nous puissions continuer notre dialogue sur la situation de l'État de droit dans différents États membres. Comme vous le savez, je me tiens à la disposition de votre Parlement ou dans tout autre format. S'agissant plus particulièrement de la situation en Espagne, je voudrais réitérer que nous apprécions la volonté des autorités espagnoles d'avoir un dialogue avec la Commission sur les réformes à mener. Je souhaite toutefois insister sur l'importance de mener à bien toutes les réformes nécessaires en matière d'indépendance et d'efficacité de la justice, de lutte contre la corruption, de liberté et de les mettre en œuvre concrètement. À cet égard, la Commission, je le rappelle, dans son rapport sur l'état de droit de juillet dernier. Et je voudrais revenir sur quelques éléments du débat. As regards the Council for the Judiciary, both its renewal and its reform are essential. This is what the Commission highlights in the Rule of Law report, and this dans son rapport état de droit, nossa recomendação que dirigimos à Espanha, that the reform should be initiated immediately after the Council is renewed. What it is important is to avoid that the Council for the Judiciary is perceived as vulnerable to politicization. Moreover, the Rule of Law report also highlights that, according to recent studies by the Spanish Supreme Court, the lack of renewal of the Council is already having an impact on the efficiency of justice. We acknowledge that the discussions are very complex, and the Commission has taken into account the complexity while drafting its recommendation. We regret that the negotiations to renew the Council were and we continue to call all parties involved to take the necessary actions of our recommendation. While associations of judges are involved in the proposal of potential candidates to the Council of the Judiciary, the last word for the moment in the appointment of its judge members is for the Parliament, which still has a lot of discretion to decide. What is important is to avoid that the Council for the Judiciary is perceived as vulnerable again to politicization. European standards, such as Greco recommendations, provide that political authorities, such as the Parliament or the Executive, should not be involved at any stage in the selection process of judge members of Judicial Council. Concerning the reform of the Criminal Code, the Commission is aware, I've said that in my first remarks, of the reform of the provision of the crime of embezzlement in the Spanish Criminal Code. As I said, we are currently analysing the new Spanish provisions on embezzlement, including the lowering of penalty levels incurred for such offences, to assess their compliance with EU law. And it's very important to continue to protect the financial interest of the Union by such an analysis of the compliance with the EU law. The Commission is also aware of the reform of the provisions on the crime of sedition in the Spanish Criminal Code. However, as most criminal offences, the crime of sedition falls exclusively within the competence of the Member States.
which means adopt or amend legislation in this field as they deem appropriate, as far as they respect their international and constitutional obligations. Et comme je l'ai dit, Madame la Présidente, Mesdames, je veux rappeler que nous allons évidemment continuer à suivre la situation de l'état de droit en Espagne, dans le cadre de l'élaboration du rapport 2023. Et dans ce rapport, nous aurons à évaluer la mise en œuvre des recommandations du rapport de juillet dernier, et en particulier, bien entendu, la recommandation que nous avons formulée en insistant sur son urgence de la justice. Je vous remercie en tout cas pour ces échanges et je reste à votre disposition, non seulement, comme je l'ai dit, dans le débat concernant l'Espagne, mais dans le débat sur l'état de droit dans chacun des États membres de l'Union européenne. Merci. Herzlichen Dank, Herr Kommissar Reynders. Die Aussprache ist damit geschlossen. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt der Bericht der Kollegin Winzig, Kontrolle der Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank, der Jahresbericht 2021. Jaarverslag 2021. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, sehr geehrter Herr Vizepräsident Peters, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die europäische Finanzinstitution, die im Eigentum unserer Mitgliedstaaten steht und die mithilfe unserer Gesetzgebung dazu beiträgt, unsere gemeinsame Sie leistet hervorragende Arbeit und hat aber ganz besonders hervorragende Arbeit geleistet im Jahr 2021 während der Pandemie. Und wir sprechen ja heute auch über dieses Jahr. Der Bericht zeigt deutlich, dass die Europäische Investitionsbank kontinuierlich zur Innovation und Entwicklung auf der innovazione, nonché allo sviluppo dei mercati dei capitali, nel rispetto delle norme più elevate. Der Pandemie, die im Prüfungszeitraum noch erheblich waren, verfügt die EIB weiterhin über eine solide Liquidität. Entschuldigen Sie bitte ganz kurz. May I ask the colleagues to please continue their discussions outside of the plenary because we want to show respect to the speakers. Thank you. Nicht nur die Großbetriebe, sondern vor allem für KMUs leistet die EIB einen wichtigen Beitrag. Insgesamt profitierten 2021 mehr als 431.000 KMUs von Darlehensvergabe in der Höhe von 45 Milliarden Euro. Dies trug natürlich wesentlich zur Erhaltung von Arbeitsplätzen gerade in der Pandemie bei. Derzeit beeinträchtigen hohe Energiepreise und Inflation die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen KMUs. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob die derzeitigen Unterstützungen ausreichen oder ob wir jetzt noch weitere Maßnahmen notwendig, dass der Zugang zu Finanzmitteln auch zur Digitalisierung weiterhin ein Schwerpunkt bleibt. Zudem müssen auch innovative KMUs die Möglichkeit bekommen, im Bereich Forschung und Entwicklung an den Finanzierungsprogrammen möglichst leicht teilnehmen zu können. Ich begrüße die vom Europäischen Investitionsfonds durchgeführten Investitionen im Bildungsbereich und somit direkt im Arbeitsmarkt. Qualifizierte Fachkräfte sind der USP des Binnenmarktes und somit auch eine zentrale Herausforderung für unsere Zukunft. Ich wünsche mir, dass wir mit diesen Mitteln für Bildung künftig auch die Verbreitung der dualen Ausbildung in Europa unterstützen. Denn Deutschland, Schweiz und Österreich zeigen, dass dieses System das beste Mittel für Beschäftigung und gegen Jugendarbeitslosigkeit und so auch der Garant für sozialen Frieden in den Mitgliedstaaten ist. Dies würde auch dazu führen, dass wir weniger Mittel aus dem European Globalization Adjustment Fund benötigen, um die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Ja, die Pandemie hat gezeigt, dass die EIB daran arbeiten muss, die strukturellen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu verringern. Als Lösungsansatz wird sie eine konsequente Umsetzung des kohäsionspolitischen Orientierungspapiers für den Zeitraum 2021 bis 2027 vorantreiben. Im Zeitraum 2021 bis 2027 wird die InvestEU-Garantie in der Höhe von 26,2 Milliarden
zusammen mit den Mitteln aus dem MFF und den Next Generation EU mehr als 372 Milliarden an zusätzlichen privaten und öffentlichen Investitionen in Europa auslösen, die für Digitalisierung, KMUs, nachhaltige Infrastruktur, innovative Forschung zur Verfügung stehen. Diese große Verantwortung der EIB bei der Verwaltung von EU-Mitteln erfordert Kontrolle und Transparenz, um sicherzustellen, dass diese Investitionen auch wirksam sind. In dieser Hinsicht ist verstärkte Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank mit EPO und der Europäischen Staatsanwaltschaft ein wichtiger Schritt zum Schutz unserer EU-Fonds vor Geldwäsche, Korruption und Betrug. Der Transformationsprozess der Wirtschaft kann nur durch Digitalisierung, Innovation und Forschung gelingen. Daher müssen diese Themen auch weiterhin oberste Priorität in der Ausrichtung der EIB sein. Denn wir dürfen nicht unsere Attraktivität unseres Wirtschaftsstandorts verlieren und Abwanderungen der europäischen Betriebe riskieren, denn das bedeutet mit Sicherheit einen Verlust von Wohlstand, Lebensqualität in Europa. Danke. Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Für die EIB darf ich dann Herrn Vizepräsidenten Peters das Wort erteilen, alsjeblieft. Thank you, President. Dear members of Parliament, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here with you today. First of all, I would like to thank the rapporteur, Madam Angelika Witzig, for the excellent work, the good cooperation and the relevance of the report. It is always strange to talk about activities looking back as the report analyses year 2021. So much happened since then, but the EIB performed well, being instrumental in the EU response to multiple crises without losing sight of our core missions. There is a common thread between past and current crises. Crises always put investment at risk, whether it is private or public money. This is the reason why institutions like the EIB play a key role in providing stabilizing effects and sending signals to the market. When you talk about financial performance, as rightly acknowledged in the report, support of EU policies. For the second year in a row, the EIB Bank focused on fighting on COVID-19 crisis, while increasing its financing for green projects. The EIB Group voor groene projecten opgetrokken. De EIB-groep heeft samen record of 95 billion euros in financing. It's 23% increase for from 2020. Nesta área. All of the group's financing, 54 billion euros, went to small and medium-sized enterprises hit hard by the pandemic. The European Investment Fund, as part of the EIB group, has played an instrumental role in that respect. As the report mentioned, our financial support in 2021 to small and medium-sized enterprises sustained 4.5 million jobs. Now say something about the fight against COVID-19 and the crisis. Think of the pandemic, the war in Ukraine, or the urgent to mitigate climate change. We have moved toward. Since the COVID-19 pandemic began, the EIB group has approved almost 72 billion euros in targeted support for the public health sector, delivery of vaccines, and for businesses hit by the crisis. Thank you. On Ukraine, ladies and gentlemen, the bank acted swiftly in supporting the country with quickly reallocated and distributed over 1.7 billion euro 1,7 miljard euro is uitgetrokken. With the support and the guarantee from the European budget, of course.
The EIB's engagement complements EIB budget financing under the Microfinance Assistance Instrument and the new MFA+. Ladies and gentlemen, the war also underlined the importance of a sound European security and defence policy. I am happy with last year's adoption of the Strategic European Security Initiative, SESI, which aims to mobilise investment in support of Europeans' dual-use security and defence systems by backing Europeans' technology industry and civil security infrastructure. Until 2027, we have the ambition to finance about €1 billion a year in dual-use projects. And I'm glad, dear colleagues, to announce today that in the year 2022, we have by far exceeded this ambition and signed a total of €1.5 billion for projects that qualify under SESI, this Strategic European Security Initiative. Let me say something about the green transitions. Crises do not distract us from our core responsibilities. The EIB has a key role to play in supporting and managing transitions. Together with the European Commission, we have been looking at how to make a lasting contribution to cope with the EU's energy crisis. In supporting the Repower EU, last October, our board endorsed an additional €30 billion in loans and equity financing over the next 5 years. We will increase our support to renewable energy efficiency, grids and storage, electrical vehicle charging infrastructure and breakthrough technologies such as low-carbon hydrogen. This approach is in line with our ambition and achievements as EU Climate Bank. In 2021, 51% of EIB's investments went to climate action and environmental sustainable projects. Another important step in line with our Climate Bank roadmap is the adoption Vår färdplan som klimatbank är att vi antagit spending policy last year to ensure that the bank's activities in transport sector support EU policies. To underpin a resilient transition, more support is also needed in research and development, already mentioned by the rapporteur, carried out by European companies, notably at the crucial intersection between digital and technology. That is why the EIB provides financing to cutting-edge technologies firms with facilities ranging from standard senior debts to the very popular non-dilutive venture debt, specifically for startups. It is our ability to innovate within the EU that will help us strengthening our strategic autonomy. But resilience has to go hand in hand with inclusiveness. Climate action and just transition are complementary goals. Cohesion, like mentioned also by the rapporteur, will therefore remain part of our DNA. By 2025, the EIB will aim to commit 55% of its total financing in the European Union to support projects in transition and less developed regions. Finally, transparency and accountability. I am very much aware that accountability and integrity and our relations are also important to you, as much, ladies and gentlemen, as much as it is to us. I fully agree with you that we cannot become complacent in that respect, and we take your recommendations very seriously. At the bank, we are committed to raising the bar. On transparency, I am happy to see that the report welcomes our revisited policy, which lays down provisions for the proactive publication of information and documents, as well as a possible disclosure. Furthermore, we are constantly improving our policies and practices in various fields, notably related to the well-being of our staff, gender and diversity, anti-corruption safeguards, protection of whistleblowers, and so on. We also revisited and adopted our environmental and social sustainability framework, as well as
our whistleblowing policy in 2021, which also grants protection to this politiikkamme päivittäneen vuonna 2021. At least outside EU. Finally, let me say some words about our operations outside the EU, which typically represents EU to be able to offer financial support in building partnerships with emerging and developing economies around the world and in promoting policy goals and initiatives of the EU. Therefore, ladies and gentlemen, we created EIB Global, which officially started its operations in January 2022. EIB Global is a flexible and agile Team Europe partner that contributes to effective EU external action in response to crises, as well as long-term sustainable solutions. In the years ahead, we expect to deliver financing around 10 billion annually outside the EU. I thank once again the rapporteur. I thank you for your attention, and I'm looking forward to listen to the reactions. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, und herzlich willkommen. Bitte. Thank you, Madam President. Before I start on the topic at hand, I want to make a brief statement on the tragic event in Kiev this morning. The death of Denis Monastyrsky has shocked me deeply. He lost his life together with 17 other victims in a helicopter crash, including children. My thoughts are with each of these families. Myslite mi sa of Ukraine. And more importantly, he was the husband of Sana and the father of 2 children. He was only 42 years old. Denis is a true Ukrainian hero. Over the last year, leading with Vorig jaar heeft hij met moed. It was clear when he frequently visited the front line. It was clear when I met him in his office in Kiev and the air raid siren started, he didn't flinch. Don't worry, we are safe, he said. I liked him very much. He was a warm person and a great leader, and it's been an honor to work close together with him. His death will be a great loss for the Ukrainian government, where he played a pivotal role. It will be a great loss for all of us that work close with him, and I talk also about the 27 ministers of interior of member states, and of course, most importantly, for his family. And my promise is that we will continue to stand by Ukraine as long as it takes. We will not let Putin win. Thank you. I now turn to the topic. I would like to welcome the report and thank the European Parliament, and in particular the rapporteur, also on behalf of the European Investment Bank is a crucial partner for implementing EU policies inside and outside of the Union. I welcome this opportunity today to discuss the main findings of the CONT Committee report on the bank's activities. I look forward to the Parliament's views and recommendations with regard to how the EIB can better help the EU to achieve our global policy goals. While the economic effects of the COVID-19 pandemic were fading away, Russia's unjustified and unprovoked invasion of Ukraine and the resulting energy crisis extraordinary challenges that require us to respond with decisive and coordinated EU action. The support of key partners, including the European Investment Bank, is important for providing and leveraging investments aligned with EU policy priorities, including green and digital transformations that leave no one behind, and to boost energy efficiency. For example, through the Repower EU plan, the EU has raised its renewable Bijvoorbeeld heeft de EU de energie significant resources into achieving them.
The EIB group answered our call with its Repower EU package from own resources, which adds much needed firepower for an efficient response to the energy crisis. InvestEU, our flagship investment programme, is a powerful tool to achieve the EU's policy priorities. I would like to say a few words on its successful deployment and the role played by the EIB. Implementation of the InvestEU programme is well on track. I'm happy to see that the EIB and the European Investment Fund are moving forward and already generating operations under the InvestEU fund. InvestEU is on SMEs, investments in solar, wind energy, energy efficiency, renewable hydrogen, and in the social and also allows for innovative ways of supporting promising projects to enable the decarbonisation of the EU economy, such as the EU Catalyst Partnership, which brings together the European Commission, the EIB, Kommissionen, EIB, public-private partnership. With regard to the EIB activities outside the EU, I would like to highlight our joint efforts to support Ukraine. Last year, realized urgent financial support for Ukraine with unprecedented speed. It managed this by the repurposing and early disbursement of several loans, backed by the EU budget guarantee. These disbursements, more than 1.7 billion euros in 2022, were achieved in close cooperation with the Commission. This complemented the microfinancial assistance that the Commission provided to Ukraine in 2022, which totaled more than 7 billion euros, offering immediate financial assistance to Ukraine on very favourable terms when its funding needs were acute. Support from the EU, including from the EIB, contributed to making sure that the most critical functions of the Ukrainian state could continue. We also appreciate EIB pledging 3 million euros to finance projects contributing to solidarity lanes and encourage EIB to accelerate identification of such projects and ensure their timely implementation. The bank will play an important role in financing the reconstruction of Ukraine. To this end, we expect the EIB to maintain strong partnerships with other international financial institutions and national promotional banks that are active in Ukraine. Externally, many other challenges lie ahead, including climate change, connectivity, and the need to achieve an inclusive post-pandemic recovery. We also look forward to discussing with the EIB the strategic orientation of the EIB Global Branch. Thank you very much. I'm looking forward to listen to the intervention in the debate. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin, und auch ausdrücklich besonderen Dank für Ihre berührenden Worte zum Tod von Denis Monastirski, der Kinder und aller anderen Opfer. Wir kommen damit zur Aussprache, die natürlich traditionell immer die politischen Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen Fraktionen. First have we Hohlmeier für die EVP. Bitte. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe EIB, sage ich jetzt einfach mal so im Gesamten, liebes Team der EIB, lieber Präsident, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder diese Diskussion Anfang möchte ich mich ausdrücklich, Frau Kommissarin, anschließen und mein herzlichstes Beileid in Richtung der Ukraine schicken, weil das ist schon ein dramatischer Vorgang. Und wir sehen ja tagtäglich, wie die Menschen zu leiden haben unter Bombenangriffen und unter den entsetzlichen Umständen. Deshalb auch aus der Sicht der EVP die herzlichsten Beileidsgrüße an die Ukraine und unser Mitgefühl. Dann zurück. An sich nicht die einfachste Ausgangslage. Und die Krisen haben seitdem nicht abgenommen. Jeden Tag eine neue Krise, hätte ich beinahe gesagt, jeden Tag eine neue Anforderung und jeden Tag ein neues Probleem. Uitdaging, elke dag een nieuw probleem.
Ist zusammengestellt als multilaterales Konstrukt, keine ganz einfache Situation. Ich möchte mich bedanken, dass die EIB sich als starker Partner was im Jahr 2021 Darlehen in Höhe von 5,4 Milliarden für Gesundheitsprojekte unterzeichnet wurden. Es ist ganz wichtig, dass wir den Standort Europa in Bezug auf Gesundheit und auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Nichtabhängigkeit von Drittstaaten und die Fähigkeit, uns selbst zu versorgen, wesentlich vorantreiben müssen. Und da spielt die EIB eine besondere Dat moeten wij sterker maken en daarbij speelt auch dafür, dass sie im Besonderen medizinische Infrastrukturen, Finanzierung im Bereich Forschung, Impfstoffe und Behandlungen zur Verfügung gestellt haben. Auch BioNTech Pfizer war eines der Projekte, das dabei war, das dazu beigetragen hat. Und das war die erste multilaterale Bank, die darin investiert hat. Deshalb für diese Weitsichtigkeit ein herzliches Dankeschön. Sie haben aus der Sicht der Haushaltskontrolle auch eine Partnerschaft mit EPPO abgeschlossen, halte ich für sehr wichtig. Das, was aus Sicht des Haushaltskontrollausschusses nicht kritikwürdig gegenüber der EIB, sondern eine dringende Bitte an die Kommission ist, wir haben im Bereich gerade der Weltraumforschung sehr viele kleine und mittlere Unternehmen und die Kommission wiederholt nur mit großen Unternehmen zusammenarbeitet. Die EIB braucht entsprechende Garantien, um den innovativen kleinen und mittleren Unternehmen entsprechend Finanzierungen geben zu können. Da bitte ich die Kommission dringend um Nachholbedarf, dieses zu gewährleisten. Denn nicht nur die Großen sind unsere Rettung, sondern wie man am BioNTech gesehen hat, braucht man auch die Kleinen. Dankeschön. Ich war jetzt ein bisschen großzügiger mit der Zeit aufgrund der persönlichen Worte am Anfang. Ersuche aber natürlich alle, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben, möglichst an die Redezeit zu halten. Und als nächstes zu Wort gemeldet für die S&D-Fraktion Corinna Crețu. Bitte. Dankeschön. Dear Commissioner, thank you for the moving words that you have expressed here today, and I would like also to share gesproken. Solidarity with the people of Ukraine. Thank you very much for what you are doing for our countries. I am from Romania, so thank you once again. The report that we are discussing today clearly outlines that the European Investment Bank is of great importance for the European Parliament, as it is the biggest lending arm of the European grootste leningsarm van de Europese Unie. Editor in the world, and it plays a special importance in overpassing the tumultuous day we live. Here I am referring to the different crises that we are facing, meaning the COVID measures, the war in Ukraine, and the global energy crisis. I welcome the new EIB cohesion. You know that I was Commissioner for Cohesion Policy, so which is very important for me. Is dat heel belangrijk? Die cohesieoriëntatie. 27. It's very important. It's an effort in terms of continuation of all EIB signature within the member states to fund projects and beneficiaries located in EIB cohesion priority regions, identified as less developed regions and transition regions. I also welcome the InvestEU program, which will provide the European Union with crucial long-term funding by leveraging substantial private and public funds in support of sustainable recovery. Moreover, by implementing the EIB Group's goal are to generate investments mainly for sustainable infrastructure, research, innovation, digitalization, SMEs, access to finance, social investments and financiering, sociale investeringen en vaardigheden, dat dit allemaal wordt gesteund. To enhance transparency. Thank you very much. Danke vielmals. Ich ersuche es nochmals, wirklich disziplinierter mit der Redezeit umzugehen. Vi skal være mere disciplineret med taletiden. Alin Mituța, bitte. Mulțumesc, doamnă președintă. 2021 a fost într-adevăr un an dificil, cu multiple crize provocate de pandemie. Banca Europeană de Investiții a jucat un rol important sprijinind furnizarea de vaccinuri, infrastructura de sănătate și, bineînțeles, companiile care au fost grav afectate. Ajuda às instituições de saúde, etc. Terminat și, din contră, s-au multiplicat și de aceea avem în continuare nevoie ca BEI să fie în prim plan pentru a sprijini economia europeană și, evident, tranziția ecologică și digitală. Și, bineînțeles, avem în egală măsură nevoie de BEI
să continue și să-și îndeplinească rolul tradițional de investitor în infrastructura și coeziunea Uniunii. Pentru toate acestea, cred că e necesar ca Banca Europeană de Investiții să dezvolte mai mult asistența tehnică în regiunile care au cea mai mare nevoie, de asemenea să continue să acorde prioritate investițiilor în infrastructura de sănătate pentru a reduce inegalitățile dintre țări. Struktuuriinvestoinnille, jotta voidaan vähentää epätasa-arvoa. Și autonomia energetică, atât în Uniunea Europeană, dar și în țările candidate care se confruntă cu mari probleme, așa cum este Republica Moldova, să investească în securitate alimentară, în agricultură și în zonele rurale. Sunt niște domenii care sunt de multe ori uitate și, bineînțeles, să asigure un nivel de transparență și etică în toate domeniile. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Und nun für die Fraktion der Grünen zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Viola von Kramon-Taub-Adel. Thank you, President, colleagues, and also my big thank you to you, Madam Commissioner, for your warm words regarding this unbearable tragedy. What we have seen today in Ukraine, but of course the war we are facing now is affecting our work and our life every day. Now, regarding the annual report of the EIB activities in 2021, which is very detailed, reflects the challenges of that year still in pandemic mode and with institution expanding. However, there are areas where the Greens have been repeatedly calling on the EIB to take decisive actions. Firstly, we want to underline the importance of green and sustainable investment. It was mentioned. But why the energy efficiency project, it still provides significant funding for fossil fuel investments. This is concerning, as the EU has committed to reach that net zero green goal. Investointeja, niin se tukee edelleen fossiilisia. Mainstreaming of green investment and not spending money on anything that has a negative climate impact must remain a priority so that the EIB becomes truly the EU's climate bank. The report also fails to provide sufficient information on social and environmental effects to the EIB's investments. It is of utmost importance that the transparency of use of public funds, clear rules steps in this direction. While the EIB annual report highlights some positive development, desenvolvimentos positivos, mas thank you. Dankeschön. Für die ID-Fraktion ist der Herr Abgeordnete Joachim Kuss zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, Frau Kommissarin, werte Kollegen. Das einzig Gute, dass ich diesem durchaus anspruchsvollen und detaillierten Bericht, liebe Kollegin Winzig, abgewinnen kann, ist die Aufnahme der wiederholten Forderung unseres Kontrollausschusses, dass die EIB dem Rechnungshof umfassendere Prüfungs- und Informationsrechte einräumen sollte. Danke dafür. Ansonsten wird in dem Bericht deutlich, dass die EIB mit finanz- und betriebswirtschaftlich sinnvollen Investitionen innerhalb der EU immer weniger zu tun hat. Mit den Geldern der EIB sollte eigentlich in unsere Zukunft und in die unserer Kinder in der EU investiert werden. Stattdessen werden Forderungen laut nach Stärkung und Umsetzung von Gender Mainstreaming, Vielfalt, sozialer Inklusion, was immer das auch sein mag, und Klimaschutzmaßnahmen, die nationale Identität und das Wohlergehen unserer Familien zu schwächen. Zwischen den Zeilen Identität nacional e as famílias. Predigt und auch meine Vorrednerin fordert der Bericht sogar, die EIB in eine europäische Wandel schützen soll. Ich bin leider sicher, es wird nicht mehr lange dauern,
bis deutsche und auch andere europäische Steuerzahler Voor Duitse en ook andere Europese belastingbetaler. oder für angebliche Klimaschäden in Pakistan aufkommen müssen. Dieser Bericht sollte daher nicht weiter befasst werden, damit wir unsere Zeit und unser Geld mehr für Investitionen verwenden können, die gut für die Menschen sind, die wir in diesem Hause vertreten. Vielen Dank. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet für die EKR-Fraktion ist der Herr Abgeordnete Ryszard Czarnecki. Pani Przewodnicząca, Panie Wiceprezydencie, Pani Komisarz, wyrazy solidarności z Ukrainą. To nas łączy ponad podziałami, ale Pani Komisarz, prawdę mówiąc także prosiłbym o wyrazy solidarności z krajami, które pomagają Ukrainie, na przykład Polska, która dotychczas otrzymała bardzo niewiele pomocy finansowej z Unii Europejskiej, właśnie gdy chodzi o ukraińskich uchodźców. Przyjęliśmy ich ponad 9 milionów, oczekujemy choćby financiële bijstand zaoferowała Turcji, a więc krajowi, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. Rok 2020 am acceptat câteva milioane de... EBI podpisał nowe umowy kredytowe na rekordową kwotę 95 miliardów euro, przyczyniając się do ochrony prawie 450 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Za to co z finansowaniem energetyki jądrowej, bo EBI pomaga w powstaniu firm wiatrowych i fotowoltaicznych, jednak prawdziwa zielona energia to energia atomowa. Obecny kryzys energetyczny w Europie pokazuje, że ta energia atomowa jest konieczna, stąd prośba, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Mislav Kolakušić. Kolege, dragi građani, hrvatska vlada je prije 2 tjedna odlučila odreći se hrvatske valute kune i preuzeti euro. Gotovo u par dana cijene u Hrvatskoj su porasle 10 do 50%. Standard građana je devastiran. Sada me zanima što će Europska investicija banka učiniti. Hoće li i dalje investirati u cjepiva koja to nisu, u države koje nisu, poduzeti nešto da smanji gubitak građana Republike Hrvatske zbog uvođenja eura? Hvala puno i očekujem izravan odgovor. Hvala. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Eero Heinäluoma. Arvoisa puhemies, Euroopan investointipankilla on keskeinen rooli ja hyvä historia unionin tavoitteiden saavuttamisessa. Tänään se vauhdittaa toiminnallaan investointeja niin vihreään siirtymään, digitalisaatioon, infrastruktuurihankkeisiin kuin myös tutkimukseen ja innovointiin. Andra ruoli importanti fl-infrastruttura. Nyt pankki osoittaa suuren arvonsa tukemalla Ukrainaa. Julkisten varojen käyttö vaatii aina huolellista toteutusta ja tarkastusta. EU-parlamentilla on tässä valvonnassa tärkeä rooli. Euroopan investointipankin käytännöt ansaitsevat monessa suhteessa kiitosta. Silti toivon, että rimaa tavoitteiden toteuttamiselle vielä nostetaan. Toivon, että pankki ottaa yhä kunnianhimoisemmin askeleita läpinäkyvyyden ja avoimuuden parantamiseksi. Erityisen tärkeänä haluan nostaa toimet väärinkäytösten ja petosten torjumiseksi. Kun varoja on enemmän jaossa, korostuu tiukan valvonnan merkitys. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Billy Kelleher. Thank you. Having spoken previously in this House on the European Investment Bank annual reports, I was often critical
when we were speaking about fraud issues and non-protection of whistleblowers. But reading this report and looking at what has been achieved in recent times, particularly guiding ourselves through the COVID pandemic and the impact that that was having on real economies, real lives, small and medium-sized businesses and employment, I do welcome very much the capabilities and the competence of the EIB in terms of navigating small and medium-sized businesses and broader economies through that particular crisis. I also welcome the fact that the EIB has taken its statements in previous times that I wanted to become the climate bank seriously. It is now well committed to funding the transition, both in the digital economy and also in climate change directly itself. And I do welcome very much its commitment to Repower EU. We have to continue with that, both because of the geopolitical reasons with regard to the invasion of Ukraine and Russia's aggression, but also due to the fact that there is huge opportunity in terms of protecting the environment and the climate, but also innovating and creating jobs in those particular areas to do with the transition and the digital economy. So I do commend the report and welcome the continued commitment to the climate agenda. Thank you. Dankeschön. Der nächste Sprecher ist der Herr Abgeordnete. Mulțumim. Urmează. Voorzitter, vicevoorzitter, commissaris, collega's. We zijn het er allemaal over eens dat er moet gewerkt worden aan duurzame investeringen ten voordele van klimaat en milieu. En de EIB doet dat op een gedegen manier. Maar dat mag echter niet de enige prioriteit zijn. De strategische investeringen die de EIB doet, moeten ook het niveau van onze welvaart in de samenleving blijven bewaken en stimuleren, ongeacht of ze klimaatgerelateerd zijn of niet. De return van klimaatgerichte investeringen richting groei en jobs, wanneer op een netto basis geëvalueerd, is trouwens minder evident dan al te vaak wordt voorgehouden. Ligt het trouwens niet stilaan meer voor de hand om bepaalde klimaatgerelateerde activiteiten, ik denk bijvoorbeeld aan mijnbouw en nucleaire industrie, toch terug op een meer positieve manier te benaderen. Ik pleit dus heel eenvoudig voor minder dogma's en meer evenwicht om finaal samenleving, economie, klimaat, welvaart in hun geheel beter te dienen. Dank u. Dankeschön. Unsere nächste Sprecherin in dieser Debatte ist Maria Grapini. Ja. Doamna comisar, stimată echipă BEI, dragi colegi, doamna președintă, toți știm că băncile, în general, sunt foarte importante pentru dezvoltarea economică și pentru viața socială a oamenilor. Dar acum vorbim de BEI și da, Banca Europeană de Investiții a trecut și ea prin problemele pandemiei și crize și știm cu toții că toată lumea ne-am confruntat cu această criză. Ca membra Comisiei Cont, însă, susțin ca de fiecare dată că este bine să țineți cont cât se poate de mult și să faceți analiză că toate măsurile care le luați au impact asupra economiei și mai ales asupra IMM-urilor. Și mă bucur că ați raportat aici că ați avut acordate împrumuturi IMM-urilor, dar eu cred că trebuie să consolidați și pe viitor asta. Și vi ovdje kažete da se sa här att ni ska erbjuda mer investeringar în economia europeană. Și det är så att detta är ju de små cred foarte bine că a fost foarte bine că s-a încheiat acordul din 2021 cu Europol, pentru că totdeauna este mai ieftin să previi decât să corectezi după aceea. De aceea cred că prevenirea și detectarea riscurilor este foarte importantă și acum pentru Comisie am o recomandare ca să fie mai multă transparență atunci când acordați avizele pe ce proiecte se finanțează din BEI. Vă mulțumesc! Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Mauri Pekkarinen. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Tieto muuttuu. Děkuji vám, paní předsedající. EIB on kuitenkin hoitanut tehtävänsä, sille kuuluvan tehtävänsä hyvin. Mielestäni juuri EIB:n muskeleita se torna en producto con demasiada sekä strategisten investointien että myöskin kilpailukykymme kohentamiseen. Se EIB:n vahvistaminen olisi radikaalisti parempi vaihtoehto vastata myös Yhdysvaltain IRA:n haasteisiin kuin EU:n oman IRA:n rakentaminen.
EIPn vahvistaminen on myös EUn reilujen sisämarkkinoiden kannalta tärkeä asia. Ne ovat tällä hetkellä enemmän tai vähemmän sekasortoisessa tilassa. Nyt kun valtiontukisäännöt on korvattu kriisikehyksellä, jotkut EU-maat ovat voineet käyttää julkista rahaa, normaalisti kiellettyä rahaa, yritystensä tukemiseen. Valtion tukipoikkeuksia on haettu, kuten tiedetään, 700 miljardia euroa, ja niistä 80% kahteen maahan, eli Saksaan ja Ranskaan. Radikaalisti vahvistetaan sille Euroopan unionin maille ja niiden yrityksille paras mahdollinen vaihtoehto. Kiitos. Dankeschön. Doreen Rookmaker ist unsere nächste Sprecherin. Voorzitter, geachte commissaris. De Europese Investeringsbank, de EIB, verstrekt jaarlijks meer dan 60 miljard aan leningen aan overheden en bedrijfsleden onder zachte voorwaarden. Het doel is eenwording van de Europese markt en een bijdrage leveren aan EU-doelstellingen. Ik wil graag 2 dingen onder de aandacht brengen. De rapporteur vraagt om... Daar is de EIB in principe niet voor opgericht. Verlening aan het MKB vanwege de Europese anti-witwasregels die kredietverlening kostbaar en ingewikkeld maken. En het probleem moet bij de bron worden aangepakt. EU. De onbalans op te heffen in de kredietverstrekking. In totaal zijn 42% van de leningen verstrekt aan 3 landen: Italië, Frankrijk en Spanje. De geografische spreiding van de kredietverlening zou meer evenwichtig moeten zijn in de toekomst. We kunnen genoemde problemen in één keer aanpakken door de... Man kan bara ta itu med problem genom att man richt. Zoals bijvoorbeeld door financiering van een HSL-netwerk in Europa. Dit draagt bij aan alle EU-doelstellingen, sustainability, etc. en zorgt voor een evenwichtige kredietverlening die profijtelijk is voor iedereen. Ik dank u wel. Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Udo Bullmann. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ja, wir brauchen die Europäische Investitionsbank. Frau Kollegin Winzig hat recht. Und ja, wenn sie 2021 beschlossen hat, eine eigene Abteilung für That in 2021 there was a decision to... Das ist richtig. Aber und da gibt es eine europäische Institution, die dafür zuständig ist, sicherzustellen, dass diese europäischen Mittel auch im Sinne europäischer politischer Ziele verwendet werden. Und das ist das Europäische Parlament. Wir haben im Bericht von Kollegen Goerens ausdrücklich gefordert, eine stärkere Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Entwicklungsbank zu vollziehen. Auch eine gemeinsame Tochtergesellschaft in Erwägung zu ziehen, dem Parlament Bericht zu erstatten über die nächsten Schritte. Das scheint uns im Sinne einer Effektivierung unserer Partnerschaftsarbeit zwingend erforderlich. Wir freuen uns jetzt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als nächstes erhält der Herr Abgeordnete Charles Goerens das Wort. Merci, Madame la Présidente. Cette période de vache maigre budgétaire, les institutions ayant fait le choix stratégique d'accompagner les orientations politiques de l'Union européenne s'imposent tout naturellement. On pense d'abord à la Banque européenne d'investissement. Aussi me semble-t-il judicieux de placer son action dans la perspective. Et la première banque climatique à l'échelle globale, la BI, dispose d'un potentiel considérable pour continuer à réaliser les transitions énergétiques et numériques. Ajoutons que la BI s'engage aussi de plus en plus dans le financement des pays en développement. Seule banque multilatérale à répondre pleinement aux exigences en matière de droits fondamentaux de l'Union européenne, elle est appelée désormais à consolider sa position de leader en matière de financement des politiques du futur. Par ailleurs, la BI a toute sa place dans la future architecture financière de développement, où elle joue un rôle fédérateur en recherchant sans cesse des effets synergétiques avec d'autres banques de développement, notamment la Banque européenne.
Dankeschön, Herr Abgeordneter. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Signora Moczanowska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie Prezesie. Ponad 65 miliardów euro w 2021 roku Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył na inwestycje w miastach i regionach, w innowacje i rozwój małych przedsiębiorstw, ochronę klimatu i środowiska oraz infrastrukturę. W Polsce małe i średnie firmy otrzymały dofinansowanie w wysokości blisko 2 miliardów euro, a 6,5 miliarda euro i wsparcie 670 tysięcy miejsc pracy to rekordowe osiągnięcie w ponad 5 miliardy za zaštitu. EBI odegrał szczególnie wiodącą rolę w walce z kryzysem COVID-19 w całej Unii Europejskiej, oferując te dodatkowe środki w ramach pakietów pomocowych, co potwierdza, że grupa EBI jest gotowa do bardzo szybkiej reakcji na kryzys i skuteczna, by w krótkim czasie dostarczyć środki finansowe do kluczowych gałęzi gospodarki. Fakt, iż kolejne kryzysy gospodarcze i ekonomiczne, wysokie ceny energii czy rosnące ceny surowców mają poważny wpływ na konkurencyjność europejskich MŚP, zobowiązuje jednak EBI do bieżącego nadzoru i kontynuowania działań w celu zwiększenia wsparcia za pomocą dodatkowego kapitału wzrostu, by umożliwić firmom zwiększenie skali działalności. Mais capital para crescimento para que as empresas. Dziękuję. Dankeschön. Und nun erhält das Wort mein Vizepräsidentenkollege Pedro Silva Pereira. Bitte sehr, Pedro. Obrigado, Presidente. O Parlamento Europeu cumpre hoje, mais uma vez, a sua função de realizar o escrutínio democrático. Europejski Parlament Europeu de Investimento, sendo que o relatório em discussão incide sobre o ano 2021, ano muito difícil, marcado ainda pelo impacto da pandemia nas nossas sociedades e nas nossas economias. Também voltou a confirmar o papel decisivo do Banco Europeu de Investimento no apoio à economia europeia e às políticas públicas europeias, em especial através de financiamento de emergência, de apoio à recuperação económica e de, for eksempel også nødhjælp og genopbygning. Empresas. É preciso agora que o BEI continue a esforçar-se por garantir equilíbrio geográfico dos financiamentos e uma especial atenção às regiões menos atrativas para o investimento. moet zich concentreren op som ikke er så attraktive for investorer. Banco do Clima na Europa. Já no relatório anterior, de que fui relator, defendi o reforço do capital do Banco Europeu de Investimento. Creio que depois da invasão da Ucrânia, esse desafio é ainda mais urgente do que nunca para poder alavancar os investimentos na Europa. Muito obrigado. Dankeschön. Die Rednerinnenliste ist damit beschlossen und wir kommen zu den Schlussstatements und als erstes unter den Schlussrednern. Bitte. Thank you very much. I would like to thank you all participants for today's valuable debate. The Cont Committee report shows that the EIB is overall on a good path, particularly as a front klimaatactie als rolmodel voor institutions in their quest to become aligned with. There are also new challenges ahead. Det finns också nya utmaningar vi har framför oss och en del debate. And this is a warrant for a closer than ever cooperation with the EIB group to ensure that its activities are aligned. Samarbejde med EIB-gruppen, så vi kan sikre os, at dens priorities. Thank you very much. Dankeschön, Frau Kommissarin. Und nun και προτεραιότητες η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο. Banco Europeu de Investimento, Sr. Peters. Thank you, Madam President. Ladies and gentlemen, dear members of the European Parliament, first I would like
to thank the Commissioner Johnson for your words on the tragic death of Ukraine minister, and my condolences. And it's of course a very tragic accident. Secondly, thank you, dear. In secondo luogo ringrazio tutti certainly for the positive reactions. saadikutele. And I shall try to give some answers to your questions. First of all, there was the suggestion, what can we do more in education and educational sector? You know that we are already the largest lender when you speak about education. 2000, we invest 2 billion euros each year, and that is in the sector of education, infrastructure, research centers, but also vocational and professional training, as well as, for example, student housing and student loans. But we shall take the suggestions and proposals. Can do more in the future. Secondly, about small and medium-sized enterprises, several members of this Parliament intervene about that. I can assure you that small and medium-sized enterprises are and remains a priority for the bank. I've already mentioned this 45 billion euros that we invested in 2000. Que investimos em 2021. So we provide some loans to banks, and the purpose of these loans is that the banks provide condizioni alternate necessarie il support enterprises. And also I mentioned the very popular product or instrument that we deliver for small and medium-sized enterprises in the sector of innovation, the venture debt product. Also that is very important to support the small and medium-sized enterprises. And like the Commissioner said, with the InvestEU, we can continue our efforts to provide the small and medium-sized enterprises malim I srednjim poduzećima and instruments. I think also that one of the members of the European Parliament that Abgeordneter hier gesagt hat, can do more in certain areas like space area where we need of por exemplo, em que temos que dar. And I hope that also the European Commission can support us when we talk about that kind of investments in very risky sectors like space. Coming to climate and Repower EU, I think that everyone underlined that we have put on the table 30 billion euros extra to stimulate renewable energy, energy efficiency, innovation, and so on. And I can assure you, ladies and gentlemen, that we do not finance new. Je peux vous assurer que nous in our climate bank roadmap carburants fossiles. Nous avons une feuille de route. About that, but I can once again assure you. Over ontstaan, maar ik kan u dus echt wel verzekeren. Klaar omkring denne prioritering. To say, okay, we have done a lot, and I can tell you that we are very eager to not only to reach our goals, but also to go further than the goals that we put in front. And I can tell you that we are above the goals that we have put on the table. This cohesion is also for us very important. Then Ukraine, a lot of interventions underlined that we support Ukraine, that for sure, and I hope that also in the future we can. Jag hoppas att vi även i framtiden i samarbete have the opportunity the European reconstruction and to help the country. And I can tell you that also about migration, and certainly in the countries in the neighborhood of Ukraine, we have provided some loans for the refugees and so on. This I don't understand very well why this reaction was on the table by some members of the European Parliament. But we also
support not only countries like Poland and a lot of others, but also have a specific instrument to support the costs and para apoyar. I think that when we talk about competitiveness and what we are doing, of course, we play a lot of emphasis on the impact of our loans to make our companies more competitiveness and competitive, and also to create jobs. And I can tell you that now we have a discussion also in the dialogue with the European Commission and with the discussion, Inflation Reduction Act of the United States of America. What role can the bank play in this endeavor, and what can be our contribution to find solutions at the European level? Last but not least, transparency. It was mentioned. We have done a lot to be very clear, also to this European Parliament, that transparency is also for us a very important issue and policy. We have reached an agreement with the European Court of Auditors. We have a new tripartite agreement. I've met the president of ECA. We try to cooperate at a very high and a very good level. Dus also there, I hope in the next reports we can. En ik hoop. European Parliament that with this new tripartite agreement and with the cooperation of ECA and the European Parliament that we are on the right track. Dus, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's for me very important to have this debate with you when you want to have some specific debates in the commissions. We are there. You call us and we shall be there where you need us. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident. Und das Schlusswort geht natürlich an die Berichterstatter. Per concludere, l'ultima parola alla nostra bineînțeles, raportoarea, doamna Winzig. Herzlich für die Debatte, aber auch für die gute Zusammenarbeit bei diesem Bericht bedanken. Ja, wir wissen, die Arbeit geht der Europäischen Investitionsbank nicht aus, ganz im Gegenteil. Sie werden auch künftig vor großen Herausforderungen. Όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις. Die Unterstützung der Ukraine ist, ob es die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist, bis hin zur europäischen Antwort auf den Inflation Reduction Act, also sprich die Wettbewerbsfähigkeit Europas ist, und vieles mehr, was Ihnen die Kolleginnen und Kollegen heute. Konkurrentоспособността на Европа и много. Ihnen, Frau Kommissarin, bei Ihrem. Jag vill också tacka sehr viel Erfolg bei Ihren weiteren Aktivitäten wünschen. Danke. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt. Und wir kommen zu unserer nächsten Debatte. Der nächste Punkt der Tagesordnung, das ist der Bericht von Frau Pignedoli, Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union, Betrugsbekämpfung, der Jahresbericht 2021. Frau Berichterstatterin, bitte. Grazie Presidente, Commissaria. Io partirei da alcuni numeri. Jag kommer att ta upp en del siffror här. Där det handlar om che sono stati segnalati nel 2021 rispetto per esempio a quelli del 2020. I numeri dei casi sono stabili. Quello che però salta assolutamente agli occhi e che crea preoccupazione è il valore delle irregolarità, che sono aumentate del 121% e l'importo totale delle irregolarità e delle frodi è arrivato a 3,24 miliardi. Nel report che presento abbiamo sottolineato gli strumenti per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Uno degli strumenti principali che è entrato in funzione, e credo che sia di estrema importanza, è la EPPO, cioè la Procura Europea. È un elemento essenziale, deve essere rafforzato assolutamente e possono essere anche aumentate le sue competenze. Penso per esempio alla questione dei reati. Consolidată.
iar competențele sale ar trebui sia importanti come per esempio l'Olaf, Europol ed Eurojust, per cui devono essere date le risorse. Olaf, nici acestea n-ar trebui uitate. Chiaramente non si tratta di una spesa dare le risorse a queste agenzie, ma si tratta in realtà di un investimento per appunto tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea. E le necessità che vengono sottolineate all'interno del report sono diverse. Per esempio la necessità che gli Stati membri aderiscano alla direttiva PIF, ce ne abbiamo ben 17 che non l'hanno Följer det fullt ut. Det tillämpas inte. È necessario aggiornare le linee guida del NAS, cioè gli audit nazionali che risalgono al 2015. Yhdenmukaistaa kansalliset tarkastukset. E fare un Vlastně už od roku 2015. report che viene fatto sulle frodi, tegevusalane raport olemas. Applicare correttamente le norme sul conflitto di interesse. O boji proti korupci, což není ale. Avere una trasparenza sui beneficiari effettivi e evitare i pagamenti per le società che hanno sede in paradisi fiscali e contrastare anche le strutture oligarchiche. Un elemento che mi preme sottolineare, che ho sottolineato nella relazione, è il contrasto alla criminalità organizzata anche di tipo mafioso. Ricordiamoci che gli interessi finanziari dell'Unione Europea vengono pesantemente condizionati dalla criminalità organizzata, anche quella mafiosa, e quindi è importante che ci siano norme a livello europeo, ma norme anche a livello di Stati membri. Organizovaný zločin, včetně mafie. In tutti gli Stati membri. Perché chiaramente a úrovni členských zemí zde organiserade brottsligheten kan ju räkna med att Ylikansallisuudesta ja myös monista. Det är proffsiga. Och poi un pensiero va chiaramente alla protezione dei giornalisti e dei whistleblower che permettono di scoprire tante truffe e quindi è necessario che l'Unione Europea si impegni proprio per cercare di proteggerli. Concludo questa presentazione con un ringraziamento che non è strettamente legato a questo report. Nell'ambito appunto della criminalità organizzata è doveroso ringraziare l'Arma dei Carabinieri italiana e il suo comandante generale Teo Luzzi per l'impegno antimafia. E avrete letto la notizia sui giornali, è stato annunciato l'arresto del più grande latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, e sono 30 anni che questa persona girava indisturbata per l'Europa, dalla Spagna all'Olanda ad altri paesi. Io ringrazio i Carabinieri per il lavoro svolto, ora però è necessario sapere tutta la verità sulle coperture e le protezioni istituzionali e la verità sulle stragi. Grazie. Dankeschön, Frau Pignedoli. Frau Kommissarin Johansson, bitte sehr. Thank you, Madam President, honourable members. I would like to thank also on behalf of Commissioner Hahn, the rapporteur and the members of the Committee on Budgetary Control for this thorough report on the protection of the for 2021. The EU's crisis response to the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and the related energy challenges demonstrate how essential effective EU action is to the lives of EU citizens. The EU budget and Next Generation EU aim at building resilience and at creating a more secure and sustainable future. We must all strive to ensure that EU funds are spent correctly. By doing so, we not only protect taxpayers' money, but also our common future. Fraud and corruption are damaging to the EU as a whole, whether they occur in kbira fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Saitnieciska gan dalību valstīm, gan are fully investigated so that the EU and our actions do not lose in credibility. We have strong tools in place to protect the Union's financial interest. The mandate of Olaf includes serious matters relating to the discharge of professional duties, including corruption. Olaf carries out administrative investigations into serious misconduct by EU staff and members of the EU institutions, bodies, offices and agencies.
The European Public Prosecutor's Office prosecutes criminal offences affecting the financial interest of the Union, including corruption. The Union's staff regulations establish a strict disciplinary system and enable the necessary high protection standards, including for whistleblowers. As you know, the Commission triggered the conditionality regulation in relation to the protection of the Union budget against the consequences of breaches of the rule of law in Hungary. This is testament to the importance that the Commission attached to the rule of law and the protection of the EU budget. Today's report focuses on exactly those key areas. First, enhanced operational coordination. Close coordination of operational activities and effective harmonisation and transposition of the relevant directives is key. Directives such as the Directive on the Protection of the EU's Financial Interest, the Fifth Anti-Money Laundering Directive, and the Directive on the Protection of Whistleblowers. The corrective measures taken by the Member States following the infringement procedures launched over the past years. Secondly, digitalisation and interoperability of data. It's clear that the fight against fraud, corruption and conflict of interest must adapt to the digital world. We need tools that enable us to handle herramientas que nos capaciten para gestionar cada vez a cultural change to enable those ja ka kulttuurillinen muutos. Use up-to-date technologies. Sąjungos resursai galėtų apsaugoti panaudojant moderniausias. Ġustament tal-Uffiċċju Finanzjarju huwa especially on recipients zejména pokud se týče of EU funds. The recent Commission initiative on VAT in the digital age, in particular the real-time digital reporting of transactions, would be key in protecting the VAT revenue source for national and EU budgets. The Commission is also revising the action plan. The Commission will focus on the current multi-annual financial framework, the Recovery and Resilience Facility, digitalisation and conflict of interest. Thirdly, fighting corruption and organised crime. As announced by President von der Leyen, όπως ανακοινώθηκε από την πρόεδρο von der Leyen κατά την ομιλία της για την present an anti-corruption package this spring. As part of the package, we will set out the priorities of the EU and the actions to fight corruption. We will also propose an update of the EU legislation to ensure that all forms of corruption are criminalised in all member states, that legal persons may also be held responsible of offences, and that these offences incur effective, proportionate and dissuasive penalties. All the initiatives that I have mentioned today are key examples of our actions in the fight against fraud. They are part of the tremendous work that goes on to protect crucial aspects of the European project and its funding. Thank you for your attention. I look forward to a constructive debate. Dankeschön, Frau Kommissarin, für die klaren Worte. Die Sprecher für die Fraktionen kommen nun dran. Als erstes zu Wort gemeldet für die Europäische Volkspartei Herr Abgeordneter David Lega. Hello. Ja. Tack så mycket, fru talman, kommissionär Johansson. Att skydda EUs budget och ekonomiska intressen är fundamentalt för medborgarnas förtroende. Och vi måste garantera att skattebetalarnas pengar används korrekt och ändamålsenligt. Korruption, bedrägerier, fiffel, kriminalitet, sånt föder ilska och oro. Och därför måste det stå kristallklart att Europaparlamentet har en nolltolerans mot missbruk av EU-medel. Vare sig det handlar om misstag eller organiserad brottslighet, problemen ska åtgärdas. Vare sig det handlar om ett enskilt företags småfiffel eller om stater och regeringar som inte respekterar och åtgärdas. Det är så nitiska vi ska vara. Och det är därför det är bra att det finns ett brett stöd i parlamentet för att öka EUs insatser rörande bedrägeribekämpning.
Men det saknades en aspekt när förhandlingen om detta betänkande påbörjades, och det är den om EU-medel som spenderas utanför EUs gränser. Které se vynakladají mimo hranice EU. Europei Inom EU och bortse från de stora summor som går till EUs kandidat- och partnerländer. Vi måste kräva krafttag mot korruption i alla länder som mottar EU-stöd. Därför att om partnerländer och kandidatländer uppenbart visar att man inte vill eller förmår bekämpa korruption, då måste EU-stödet till dem strypas. Det är helt oacceptabelt att EU-medel fortsätter att flöda till genomkorruption de andra politiska grupperna, och den text som vi nu har att ta ställning till inkluderar nya rekommendationer. Exempelvis att EU bör frysa budgetstöd till tredjeländer som underlåter att vidta åtgärder mot utbredd korruption, och att kampen mot korruption ska ges högre prioritet i förhandlingarna med EUs kandidatländer. Så jag hoppas att rapporten får stort stöd av parlamentet imorgon. Jag menar, man kan ha olika åsikter om storleken på EUs budget. Jag själv och Kristdemokraterna tycker att EU bör ha en betydligt mindre budget. Men oavsett vad man tycker om budgetens storlek så är jag säker på att vi alla är överens om att oriktigheter, bedrägerier och korruption måste bekämpas. Tack. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Und nun für die S&D-Fraktion zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Caterina Chinichi. Grazie Presidente, signora Commissaria. Il 2021 ha rappresentato un anno importante per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea ed è stato Infatti la Procura europea ha finalmente iniziato che agora têm risultati già dimostrano quanto la sua piena operatività fosse ormai necessaria. Ed è entrato in vigore il dispositivo per la ripresa e la resilienza, pilastro importante della risposta dell'Unione alla crisi pandemica. Insieme al QFP 2021-2027 un ammontare di risorse senza precedenti che esige un absoluut noodzakelijk dat fraude e soprattutto contro il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Ed è questo un impegno che deve coinvolgere tutti. Davvero proattivo nell'individuazione delle frodi proaktivt på EU-nivå och agenzie dell'Unione, e mi riferisco a EPPO, Olaf, Eurojust ed Europol, che già apportano un valore aggiunto fondamentale anche in questo settore, perché però rafforzino sempre più la loro collaborazione e la loro cooperazione. Le istituzioni dell'Unione tutte, incluso questo Parlamento, e tutti noi, chiamati tutti ad adottare un approccio uniforme e deciso a favore della trasparenza per il contrasto alla corruzione di interessi e per prevenire le situazioni delle cosiddette porte girevoli. L'architettura antifrode dell'Unione Europea deve quindi essere ancora e sempre più rafforzata. La frammentarietà e la difformità dei Occorre armonizzare ed uniformare le legislazioni, inclusa la necessità di una nuova, più moderna definizione di criminalità organizzata che sia davvero comune a livello europeo e che risulti effettivamente adeguata ad impedire ai gruppi criminali georganiseerde misdaad degli Stati membri per infiltrarsi nell'economia legale dei nostri paesi. Proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e il bilancio dell'Unione Europea significa tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini europei, che affrontano oggi un momento di particolare difficoltà a causa della crisi economico-finanziaria determinata nei nostri paesi dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Assicurare che i fondi dell'Unione siano spesi esclusivamente a loro vantaggio e nel pieno rispetto della legalità deve rappresentare la nostra priorità, anche al fine di preservare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee. In conclusione, Presidente, voglio ringraziare la collega rapporteur, l'onorevole Pignedoli, e gli altri colleghi shadow rapporteur per il lavoro svolto in piena collaborazione con l'obiettivo comune, condiviso dalla Presidente e da tutti i componenti della Commissione Cont, di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Grazie.
Dankeschön. Als nächstes für die Renew-Fraktion. Så mycket. Då har vi Renews talare. Bitte. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. When it comes to matters of budget control, you very often hear me standing here delivering very impatient and very critical remarks. But this time, let me use this opportunity to not only thank the rapporteur for an excellent job, but also to take a much more positive approach. Because the European Commission's recent decision to reform the EU's blacklist and exclude fraudulent applications from receiving EU contracts is a very important breakthrough. And it is also a victory for this Parliament. And also, let me add, maybe a bit of a personal legislative success for me, myself, and the Renew team, because para a equipa do meu partido for an effective blacklist. We raised the specific case of Viktor Orban's son-in-law, who continued to receive large amounts of EU money, even though he has a record of fraud concluded by the EU's own investigators. So why aren't such applicants blacklisted, we kept asking. And we digged into the legislation and found that the EU indeed does have a blacklist, the so-called early detection and exclusion system, but not for funds jointly managed with member states. So in other words, it failed to cover 80% of the funds. So we raised this problem in letters, we organized a committee hearing, and then the Commission agreed with us, which is great. Da to treba zatvoriti ovu rupu. And then third and 11 chances after a proven record of fraud. EU funds are not a right, but a privilege. And those who already proved to be underserving should not be granted this privilege. And I'm very glad that as a result of the work of the Renew team and myself, our EU legislation now reflects this. Thank you very much. Köszönöm. Next speaker, unser nächster Sprecher für die Fraktion der Grünen ist Mikuláš Peksa. Mikuláš Peksa. Dámy a pánové, ne všichni politici jsou zkorumpovaní. Brát úplatky, není normální chodit na neohlášené placené mise, které připomínají dovolenou, a rozhodně není normální, aby premiéři kradli veřejné prostředky. To je to, na čem spolu s Piráty pracujeme už řadu let, a proto taky máme naději pro lepší Česko a lepší Evropu. Ochrana evropských finančních zájmů je taky zároveň ochranou vnitrostátních rozpočtů. OLAF každý rok vyšetřuje stovky případů podvodů a korupce, které ale pouze z 35% končí před soudem, protože prostě není politická vůle v členských státech je řešit. Díky novému úřadu evropského veřejného žalobce jsme ale nyní konečně schopni získat zpět značné množství ukradených finančních prostředků přímo bez toho, abychom se museli zabývat tím zdlouhavým vnitrostátním řízením. Za prvních 6 měsíců činnosti úřadu se podařilo získat zpět nějakých 147 milionů eur. Tedy zhruba na každé euro, které investujeme do jeho provozu, se nám vrátí 4 zpátky. Není žádným překvapením, že vlády států, jako je Polsko nebo Maďarsko, nadále odmítají na tomto nástroji spolupracovat, a pravděpodobně asi z toho důvodu, že mají sami hodně co skrývat. V poslední řadě potřebujeme silnější opatření na ochranu veřejných institucí před korupcí. Skandál, který minulý měsíc zasáhl Evropský parlament, je dalším příkladem toho, že potřebujeme větší transparenci a silnější ochranu whistleblowerů. A abych tomu sám pomohl, tak společně s kolegy připravujeme zřízení společného etického tělesa pro instituce Evropské unie. Zajedno se s kolegy se opýtám, da se... Dankeschön. Gunnar Beck für die ID-Fraktion ist unser nächster Sprecher. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die EU muss endlich gegen Korruption und Betrug vorgehen. Im Zentrum des Qatargate-Skandals stehen 2 gut finanzierte Brüsseler NGOs, Fight Impunity and No Peace Without Justice. 2018 veröffentlichten einen Bericht über die mangelnde finanzielle Transparenz von NGOs. Obwohl NGOs Dutzende Milliarden EU-Mittel erhalten, bleiben sie als sogenannte nicht verpflichtete Einrichtungen von den EU-Geldwäscheregeln ausgenommen. Daher behauptet die Kommission, ihr lägen keine ausreichend detaillierten Informationen darüber vor, wie EU-Gelder von NGOs ausgegeben würden. Der Rechnungshof fordert genau deshalb die sofortige Einführung einer EU-weiten Definition von NGOs, um Transparenz und
bleiben untätig. Im Wirtschaftsausschuss wird mein Vorschlag, die Definition politisch exponierter Personen auf Manager von EU-subventionierten NGOs zu erweitern, in anderen Fraktionen abgelehnt. Ob von der Leyens SMS an den CEO von Pfizer, sozialistische Abgeordnete, die Bestechungsgelder aus Katar und Marokko erhalten, oder die Verbindung der EZB zu BlackRock und Goldman Sachs. Eines bleibt deutlich: Vertreter der herrschenden Meinung werden nicht verfolgt, nur hin und wieder gibt es ein Bauernopfer. Vielen Dank. Nav vienlīdzīga attieksme bijusi. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Polska pod względem liczby zgłaszanych nieprawidłowości Die Zahl der gemeldeten Unregelmäßigkeiten. Myśmy jako kraj zgłosili w roku 2021, który omawiamy, 1020 przypadków. To jest 4. miejsce w Unii Europejskiej. Ja pokazuję te dane, żeby pokazać pełną skuteczność polskiego systemu wdrażania i kontroli środków unijnych i pełną współpracę polskich instytucji finansowych z organami ścigania, a także učinkoviti funkcioniraju da Poljska u potpunosti względem Komisji Europejskiej. Wzmocnionej współpracy w ramach prokuratury europejskiej. Wiele państw, które z tą prokuraturą współpracują, mają dużo gorsze wyniki wykrywalności i ścigania przestępstw na szkodę finansów Unii Europejskiej, a mimo to często w takiej ocenie medialnej jest to przedstawiane inaczej. Pokazuje się na nasz kraj, a nie pokazuje się państw, które mają dużo gorsze, konkretne wyniki, gdy chodzi o nieprawidłowości finansowe względem środków unijnych. Nie będę tutaj tych krajów wskazywał. Każdy z Państwa zna te wyniki odnośnie korupcji środków unijnych, które są publikowane co roku choćby przez Eurostat czy inne agencje unijne. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy ten raport przygotowali. Danke. Wir kommen zu dem nächsten Sprecher. Merci. Petri Sarvamaa. Thank you, Madam Vice President. Dear colleagues, the report that we have at hand here is really a very important one. It's a yearly exercise, of course, but it helps us. It guides our work, actually, in our fight against fraud and corruption as well, to some extent. And of course, it's a huge task because Tämä on valtaisa tehtävä, koska kuten tiedämme, niin of EU expenditure and collect the EU's traditional own resources. So therefore, it's worth mentioning a couple of things. First of all, the number of cases of fraud and irregularities remained stable in 2021 compared to 2020, but the total sum involving fraud summan ökade till billion euros. This was mostly because there was a limited number of very large cases in some member states. And then, of course, it's good to bear in mind that that the scrutiny over spending under the next generation EU recovery package and RRF at the same time started, and the regulation was adopted in February 21. So, therefore, this Parliament and especially the Budgetary Control Committee should have a very strong role also in the RRF's governance, including through regular structured dialogues where the Commission is invited to discuss the implementation required to take into account moet rekening houden. So, in conclusion, I would say that it's exactly the detailed nature of this report, of protection of the European Union's financial interests and combating fraud, that makes it so valuable asset.
And I highly welcome, of course, the work of everyone involved in this report. Thank you. Die betrokken was bij dit verslag. Dank u wel. Und nun erhält Maria Grappini das Wort. Doamna președintă, doamna comisar, stimați colegi, combaterea fraudei și protejarea banului public trebuie să fie preocuparea permanentă și a Uniunii Europene și a statelor membre. Din păcate, dacă ne uităm după cifre, constatăm că batem pasul pe loc, pentru că dacă am vedea cauzele de fraudă din 2021 comparativ cu 2020 sunt aceleași, deși am adăugat o instituție cu atribuții de control, cum este parchetul european. Și e bine că am adăugat. Problema este de eficiență. Cred foarte... nadzorną funkcją. Și cred că accentul trebuie pus pe cum se concentrează manipulări în anumite situații prin care se pot frauda banii. De exemplu, achizițiile publice. Sunt aceiași oameni care câștigă achizițiile publice. Nu știm nici acum cine e beneficiarul final și tot dezbatem acest lucru în Comisia de Control. Mēs bieži vien nezinām, kas šajā de interese și este bine că v-ați propus să revizuiți, pentru că dumneavoastră, doamna comisar, spuneați, avem regulamente, avem directive. Átvizsgáljuk az eddigi gyakorlat. Importante. Și am mai spus și Curții de Conturi când am prezentat raportul. Nu este important numai contabil să se poată justifica banii, ci trebuie să vedem eficiența banilor investiți. În final, atrag atenția mai ales a amenințărilor majore pe care o reprezintă criminalitatea transfrontalieră. Și aici trebuie găsită o soluție cu instituțiile care au responsabilitate. Vă mulțumesc. Dankeschön. Als nächstes erhält Gilles Boyer das Wort. Présidente, Thank you, Madam President. les intérêts financiers de l'Union européenne sont immenses, d'ailleurs à la hauteur des sommes colossales qui sont engagées dans les plans de relance nationaux. Notre Union s'est engagée fortement ces dernières années dans la consolidation de son architecture antifraude avec la mise en place du parquet européen. Et le rapport que nous voterons demain illustre clairement. El informe que votaremos mañana ilustra claramente. Poursuivre nos efforts en donnant à cette architecture antifraude les moyens de fonctionner pleinement à l'aide de moyens humains, financiers et technologiques accrus pour l'OLAF et pour le parquet européen. Mais aussi en nous attaquant sous tous les angles possibles à la criminalité organisée et à la corruption à tous les niveaux. Le travail est engagé en ce sens avec le développement de règles et outils efficaces pour lutter contre le blanchiment et aussi l'évasion fiscale. C'est ainsi que nous renforcerons la confiance dans l'Europe que nous souhaitons, car les intérêts financiers de l'Union, ce sont avant tout, ne l'oublions pas, les intérêts des contribuables et des citoyens européens. Dankeschön. Gilles Le Breton ist der nächste Sprecher. Bitte. Chers collègues, le rapport 2021 sur la lutte contre la fraude repose sur un constat inquiétant. Le montant des irrégularités dépasse 3 milliards d'euros contre 1,5 milliard en 2020. Il propose donc plusieurs mesures pour tâcher de remédier à cette situation. Certaines sont intéressantes, comme la suggestion d'obliger la Commission à produire un rapport annuel sur la corruption. Compte tenu du cas Target, c'est une proposition bienvenue. D'autres, en revanche, tentent de profiter de la situation pour accélérer la fédéralisation de l'Union. J'y suis totalement hostile. Je suis contre la proposition d'augmenter les pouvoirs de l'OLAF et du parquet européen, qui viennent d'administrer la preuve de leur cécité. Contre la stigmatisation des 5 États membres qui ont refusé d'adhérer au parquet européen, ce qui est leur droit. Et contre l'extension du mécanisme de conditionnalité en vue de priver de subventions les États qui ne coopéreraient pas assez avec l'OLAF et le parquet européen. Ce n'est pas en transformant l'Union en une Europe à la Schlag qu'on restaurera sa crédibilité. Európa egész egyszerűen saját hitelességével játszik. Gemeldet ist der Herr Abgeordnete Joachim Bruczynski. Bitte. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, również w tej debacie pojawiają się jakieś kuriozalne zarzuty pod adresem mojego kraju, Polski. A chciałbym zwrócić uwagę, że w tym sprawozdaniu, w którym omawiamy, w żadnym punkcie nie wskazuje się na nieprawidłowości w wydawaniu środków unijnych przez Polskę. Ba,
Przeciwnie, Polska jest w czołówce w państw, jak słusznie zauważył mój szanowny przedmówca, pan poseł Czarnecki, w czołówce państw wydających transparentnie środki unijne, jak również w czołówce państw w ich wydawaniu. Dlatego chciałbym zapytać, dlaczego ciągle do Polski nie popłynęły środki z KPO? Dlaczego próbuje się straszyć Polskę i Polaków wstrzymaniem finansowania w ramach kolejnej perspektywy budżetowej? Słyszymy ciągle jakieś bzdury o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce. A jak wygląda praworządność w sercu europejskiej demokracji, tu w parlamencie? Porażające informacje. Ci z lewej strony sali, którzy tak chętnie atakują Polskę, mają najwięcej za kołnierzem. I chciałbym się zapytać, kto finansował raporty wymierzone w mój kraj? Maroko, Kuwejt? Nie sądzę. Być może, pytanie otwarte, to Rosja. Rosja, która konsekwentnie próbuje w oczach europejskich obywateli. Polska jest państwem praworządnym, a środki unijne, które Polsce się należą, są wydawane w sposób transparentny. Dziękuję uprzejmie. Als nächstes erhält Ivan Sinčić das Wort. Hvala vam lijepo. Kad govorimo o zaštiti financijskih interesa, Благодаря. Когато говорим за interes EU mora biti onaj njezinih stanovnika. Hrvatska je članica EU, a naša zemlja propada. Ljudi se raseljavaju, a u dućanima im se mahom prodaju skupi i manje kvalitetni proizvodi koje uvoze strane korporacije. Neki će reći da se radi o slobodnom tržištu, ali vidjeli smo dovoljno u proteklih par godina da možemo reći da je od slobodnog tržišta ostalo vrlo, vrlo malo, a kormilo je preuzela sprega vrha politike i vlasnika najvećih korporacija i investicijskih fondova svijeta. Gdje u takvim društvenim i ekonomskim odnosima nalazimo interes stanovnika? Nema ga. Je li možda financijski interes EU to manje? Jeste li svjesni da čak i oni poticaji koje dobimo u Hrvatskoj idu u ruke kriminalaca često povezanih s politikom, kroni kapitalizam neki bi rekli. Prikažite lažne poljoprivredne površine, lažnu stoku, dobijete realan novac poreznih obveznika. Dobijete posao izgradnje neke infrastrukture, a niste to nikad radili, nemate reference, ali imate veze. Što je sa financijskim interesima Europe kada je predsjednica komisije preko SMS poruka dogovarala astronomske stoljetne poslove koji su se pokazali potpuno promašenima? Čini se da bi najveći interes stanovnika bio upravo da se prestane ovako uzimati novac i dijeliti podobnima. Als nächstes erhält Frau Monika Hohl. Paldies. Nākamā runātāja Monika Hohl. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal darf ich der Berichterstatterin Sabrina Pignedoli ganz herzlich zu ihrem hervorragenden Bericht gratulieren, wo ich nicht alle Inhalte aufzählen will, die sie sehr sorgfältig vorbereitet hat und inhaltlich aufbereitet hat. Der Bericht ist wirklich hervorragend. Ich möchte auf 3 Punkte eingehen. Als erstes auf das Thema, das uns im Bereich Qatargate besprochen wird. Ich bin da jemand, der sehr differenziert ist. Wir haben NGOs, die hervorragend arbeiten und die wichtig sind für unsere Gesellschaftsordnung. Wir haben leider aber auch ein Stück weit Entgleisungen, liebe Kommission. Es gibt tatsächlich keine Definition ordentlicher Art zu der Unterschiedlichkeit von Definitionen. Wir haben kleine Regionen. Organisationen und wir haben sogar Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz, die auch noch unter den Titel NGO fallen. Und auch Universitäten fallen darunter fällt so ziemlich alles. Deshalb bin ich nicht eine, die generell von NGOs spricht, sondern die sagt, wir brauchen eine Transparenz von Geldflüssen in Nichtregierungsorganisationen und was sie letztendlich auch ein Stück weit unterstützen. Wir brauchen Transparenz in diesen Vorgängen, um zu vermeiden, dass Tarnorganisationen oder gar krimineller Art ausüben im Rahmen der RRF. Im Bereich des RRF sehe ich die Schwierigkeit, dass die Kontrolle für das Europäische Parlament, aber selbst für die Auditbehörden in einen Auditoren der Kommission keinen Zugriff haben ausüben können, wenn der Rechnungshof nur begrenzte Möglichkeiten hat,
Einblick zu nehmen δεν μπορεί να αναλάβει εκεί. dann wird die ganze Aktion ganz schön schwierig. Der RRF darf nicht zu einer Aktion werden, dass wenn eine Menge Geld, und zwar fast 600 Millionen Euro bzw. fast 700 Milliarden Euro ausgegeben werden, dann muss darüber ordnungsgemäß Rechenschaft über die Effizienz, über die Richtigkeit und über den Erfolg ausgeübt werden. Letzter Satz, wenn ich Ihnen noch sagen darf, Frau Präsidentin, ist, wenn eine Ethikbehörde gefordert wird, dann muss sie unter Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit stattfinden. Die Gewaltenteilung stellt die europäischen Rechtsordnung dar. Also eine Ethikbehörde kann nicht ermitteln, sanktionieren und Rechtsprechung auch noch gleichzeitig machen. Das ist außerhalb unserer Rechtsordnung. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte schön in der Rechtsordnung bleiben, wenn wir schon von Rule of Law sprechen. Bitte zum Ende kommen, wollte ich gerade sagen, da war es da. Ich weiß, das Herz geht über, es gibt sehr vieles zu sagen. Trotzdem ein bisschen auf die Zeit schauen. Jetzt freut es mich natürlich besonders, meinem österreichischen Kollegen Hannes Heide das Wort zu erteilen. Bitte. Danke, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Die konsequente Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU ist für den Haushalt, aber vor allem für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Europäische Union von größter Bedeutung. Und wie notwendig es ist, die finanziellen und personellen Ressourcen der Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF und der Europäischen Staatsanwaltschaft aufzustocken, machen aktuelle Zahlen mehr als deutlich. Die Anzahl der Fälle von Unregelmäßigkeit 21 zwar in etwa gleich geblieben, aber das Ausmaß hat sich auf 3,2 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. 40 Millionen hat die Europäische Staatsanwaltschaft schon in ihrem ersten Arbeitsjahr die Beschlagnahme von mehr als 250 Millionen Euro bewilligt. Alle Anstrengungen für mehr Transparenz und Kontrolle gegen Betrug und Korruption stärken gerade jetzt, wo es so notwendig ist, die Glaubwürdigkeit in die Europäische Union und stärken das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäischen Institutionen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Und nun erhält die Frau Abgeordnete Ramona Strugaro das Wort. Bitte. The 2021 PIF report revealed that the number of cases of fraud and irregularities reported by the competent EU and national authorities remained stable in 2021 compared to 2020. But the value involved rose significantly, from Euro 1.46 billion in 2020 to Euro 3.24 billion in 2021. And this is really worrying. Detection of fraud and irregularities simply takes too long, averaging from 2.5 to 3 years until they are reported to the Commission. We need to work together in order to change this. EPO and OLAF are doing a very good job, but Member States have to also improve their detection methods. On June 1st, 2021, u lipnju 2021 capabilities and cost effectiveness, despite the minimal resources and extreme time pressure. Although the EPO's budget for 2021 was less than 45 million euros, they managed to order the seizure of more than 250 million in their first year of operations. This means that we, in this House and at home, need to ensure full support and full speed to this institution. It is one of the most performance projects of Europe so far. They need money, human resources and trust. Let us give them the means and we will all succeed to better counter fraud in the European Union. Thank you. So, Frau Kollegin Stugario, und wir fahren fort mit Herrn Kollegen van Overtveld. Bitte schön, Sie haben das Wort. Voorzitter, collega's, het rapport Talman, kollegor, det här betänkandet som vi diskuterar naar het RRF, het herstelfonds van ruim 720 miljard, waarvan bijna de helft subsidies. En dat valt eigenlijk buiten de reguliere begroting en is dus ook moeilijk te controleren. Van nieuwe financieringskanalen zouden we toch mogen verwachten van bij de start. Maar het RRF voldoet helaas niet aan dat criterium. Het heeft de Raad immers behaagd om de controle door te duwen of door te geven aan de lidstaten zelf. Het gaat daarbij dan ook nog eens over een beperkt aantal grote landen die aanspraak maken op het grootste deel van de fondsen, zeker wat betreft de subsidies. Dat de controle bij de lidstaten zelf wordt gelegd, is om problemen vragen.
Ik herhaal mijn oproep om zowel het parlement als de andere een echte en objectieve controlerende rol te geven. Dank u. Vielen Dank, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Delli. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, biztos asszony, képviselőtársaim! Közismert mindannyiunk számára, hogy a bizottság minden évre vonatkozóan jelentésben értékeli az unió pénzügyi érdekeinek védelmét. Az is megszokott, hogy ehhez a parlament saját jelentést készít, ahol a parlament a jellemző módon kioktató hangnemben leckészít, hogy miként is kellene a csalás és a korrupció ellen. Hogy egy ilyen szerteágazó uniós csalás és korrupció elleni intézményrendszer mellett, mint amilyen az OLAF, az EPO, a Europol, a Eurojust, miként tudott éveken keresztül egy hatalmas korrupciós megvesztegetési hálózat működni itt magában, az Európai Parlamentben? Mennyi hitelessége maradt egy olyan intézménynek tagállami joggyakorlatokat kifogásolni, kormányokat leckésztetni, jogállami keresztül az intézmény kapuin belül ilyen magas szintű megvesztegetési rendszer tudott működni? A Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak nem tudjuk támogatni ezt a jelentést. Köszönöm. Dankeschön, Herr Kollege. Und es folgt als nächstes Herr Kollege Novakov. Bitte schön, Sie haben das Wort. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, Пани председкиня, пани комисарско, важен от средата на 90-те години или пък онова, което знаем от филмите за улични гангстери. Днес организираната престъпност често има главни действащи лица, добре образовани, добре изглеждащи хора, с правилни дипломи, от правилни университети, които предлагат иновативни финансови продукти. Лъскавия офис обаче, хубавия сайт и усмихнатите млади лица са само опаковката. A odwótre zdjęcia z biur, uśmiechnięci ludzie to tylko opakowanie. На пари, финансиране на политически партии или избягване на санкции към Руската федерация. През последните дни бе оповестено едно международно мащабно разследване между Съединените американски щати, Великобритания и България, в което предполагаемата финансова пирамида Нексо е ожилила десетки хиляди души с десетки милиарди евро. Вероятно се чуете защо това ни интересува. Тази финансова пирамида е финансирала управлението на България. Аз мисля, че европейските институции не могат да действат селективно. Трябва да проверят този случай и да покажат, че няма двоен аршин, че се действа еднакво, да покажат на европейския избирател, че неговият интерес е над всичко друго. Прозрачността на европейското финансиране и на техния финансов интерес стои над всичко останало. Благодаря ви. Thank you. I welcome the report. The EU and Member States share responsibility in many aspects of this particular report. The Member States authorities manage the largest share of EU expenditure and collection of own resources. The Recovery and the Resilience Fund over the next number of years will inject 1.8 trillion into the European economy. 1,8 милиарда билиона. Економика в безвъзмездни средства. Procurement and public contracts being awarded. And a very significant issue that we have to deal with as well is the VAT gap that is consistently being highlighted. Of course, if we don't have rule of law, if we don't have independence of police forces, tax authorities, revenue authorities, audit authorities, and prosecutor authorities, and ultimately the independence of the judiciary, well, then we will always have significant challenges in holding individuals or authorities to account when they fail to do their duty at member state level in ensuring that EU funds are spent appropriately. Danke schön, Herr Kollege Kelleher. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Jurica. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you very much. I will speak Slovak. Ak chceme efektívne chrániť európske peniaze, potrebujeme zlepšiť veľa vecí. Uvediem dve, o ktorých sa hovorí menej, než by si zaslúžili. Poprvé, transparentnosť. Začnime v Únii zverejňovať všetky zmluvy s verejnou správou.
Zároveň potrebujeme kontrolovať aj to, kto profituje z verejných zákaziek ako konečný užívateľ výhod. Odporúča to napríklad controleren wie als eindgebruiker z roku 2020 alebo aj Medzinárodný menový fond v príručke ku kontrole vlastníctva z roku 2020. É o que se faz de resto ao nível internacional. Výsledky výstupy nestačí merať počet kilometrov postavených ciest, ak sa vo výsledku nezlepší plynulosť premávky, neskráti cestovný čas alebo sa neznížia počty nehôd. Tak sme zrejme v takom prípade investovali neefektívne. A aj v tom najlepšom systéme sa nájdu zlyhania. A je ťažké a drahé odhaliť ich a napraviť. Efektívnejšie je odhaliť a napraviť zlyhania. Je odhalit a napravit selhání v systému. Danke schön. Und als nächstes hat das Wort Herr Kollege Pettersen. Bitte schön. Tak, formand. Organiseret svindel og humbug kostede os ifølge den europæiske anklagemyndighed, EPO, και η απάτη κοστίζουν 2021. Og det er jo en helt uhyrelig stor sum penge, der kun viser vigtigheden. Βάσει των στοιχείων του Όλαφ. Ureda Evropskog javnog tužitelja. Dakle, to je... Затова е и много важно, че вече imame grund til at øge anklagemyndighedens budget og udvide dets beføjelser. Den organiserede grænseoverskridende kriminalitet vokser hele tiden, og det europæiske samarbejde er simpelthen nødt til at kunne følge med. Forbrydelse skal jo ikke kunne betale sig. Desværre så deltager lande som Polen, Ungarn, Sverige, Irland og mit eget land, Danmark, ikke i EPO-samarbejdet omkring den europæiske anklagemyndighed. Og det tjener jo kun til at gøre livet lettere for kriminelle svindlere, og derfor vil jeg opfordre disse medlemslande til at få meldt sig ind i EPO-samarbejdet så hurtigt som muligt. Hvis vi skal sikre Europa effektivt mod grænseoverskridende kriminalitet, må alle deltage helhjertet i samarbejdet. Tak. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Rockmarker. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het geld dat de EU verstrekt heeft ze ontvangen via de lidstaten van de belastingbetalers om er verstandige dingen mee te doen. De EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig uitgeven van de EU-gelden en dus ook voor de bestrijding van de fraude. Ik ben van mening dat het belangrijk is om fraude te voorkomen. Dat is belangrijker dan om achteraf te proberen de schuldigen voor het gerecht te brengen. Met alle moeilijkheden van bewijslast en beroepsmogelijkheden die er zijn. Ik pleit sterk voor meer transparantie in plaats van meer rapportages. Het moet voor indberetning, vi skal have mere gennemsigtighed og zien waar EU-budgetten exact voor zijn bedoeld, hoe, waar en door wie ze worden besteed. Kortom, ik pleit ervoor om de Накратко, аз пледирам за en om het te moderniseren. Als alle burgers in Europa op één kaart kunnen zien waar budget wordt besteed met welk doel, zorgen we voor veel meer controle op de bestedingen, de verplichtingen en personeel. De techniek is er klaar voor. Het is nu tijd voor actie. Dankeschön, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Kuschmiuk. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Mimo tego, że Polska nie przystąpiła do Prokuratury Europejskiej, ani nie przygotowaliśmy strategii walki z nadużyciami, to okazuje się, że jesteśmy liderem w zgłaszaniu tego rodzaju nieprawidłowości do instytucji europejskich. Jak tu już było mówione, aż 17% wszystkich pochodzi właśnie z Polski, co oznacza, że polskie instytucje walczące z korupcją i złym wykorzystaniem środków europejskich. Bardzo dużo, także pani komisarz mówiła tutaj o wyłudzeniach podatku VAT. Tak się składa, że właśnie rząd w Polsce przez 8 lat swojej działalności doprowadził budżetowe z podatku VAT podwojone, wzrosły o 100% w ciągu 7 lat, a jeżeli chodzi o tak zwaną lukę VAT-owską, to w Polsce została zmniejszona z 24% do 4%. To instytucje europejskie powinny brać przykład z Polski, bo my pokazujemy, jak należy walczyć z korupcją i nadużyciami finansowymi. Dziękuję bardzo. Dankeschön, Herr Kollege. Damit kommen wir zu dem System der Spontan. Herr Kollege López Aguilar, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Gracias, señora presidenta, comisaria Johansson. Celebramos que un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción y el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión sea ya una costumbre. Está institucionalizado. No hace mucho era impensable. Recuerdo bien que la primera estrategia contra la corrupción la puso en marcha su predecesora, la comisaria Malmström. Siendo yo presidente de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, fui ponente de la Directiva Europea Penal de protección de los intereses financieros de la Unión contra el fraude, que actúa como base jurídica de la competencia atribuida a la Fiscalía Europea. Que nadie se alarme si la considero una institución en sentido federal, capaz de ejercer acusación después de haber investigado supranacionalmente los atentados financieros contra los intereses financieros de la Unión. Pero ninguna institución europea reemplaza a los Estados miembros, ni a sus poderes judiciales ni a sus fiscalías. Por tanto, los defectos de ajuste que pueda experimentar la Fiscalía Europea con respecto de las fiscalías nacionales, los poderes judiciales nacionales, exigen formación constante, velada por la Comisión como guardiana de los tratados, de la lucha contra el fraude y los intereses financieros de la Unión. Gracias. Dankeschön, Herr Kollege. Und damit kommen wir zu den Rückäußerungen. Zunächst von der Kommission. Frau Kommissarin Johansson, bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Madam President, and thank you all for this very good debate. I think it has been a very fruitful debate. I appreciate really the support that you give and the hard work that you put into this important policy area. Effective protection of the financial interests of the EU requires collective and coordinated efforts from all EU institutions and from all member states. The Commission will continue to do everything in its power to improve and increase the level of protection that is already in place. But we and our operational bodies will need support from partners in the EU to make sure that the budget and equally the reputations of the EU institutions are properly protected from those that seek to harm it. The European Parliament, and in particular the Budgetary Control Committee, has a particularly important role to play in this respect. I would like to thank you again, and I look forward to continuing our close cooperation on this topic. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Und damit kommen wir noch mal zum Rat. Einmal zur Bericht. Das Wort, bitte schön. Volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito, hanno dato spunti interessanti, è stato importante sentire lei commissaria e tanti colleghi che hanno indicato tra le priorità appunto la lotta alla criminalità organizzata e ci sono stati tanti spunti, dicevo, interessanti, appunto la trasparenza dei flussi di denaro, l'importanza della prevenzione, i tempi per la scoperta delle frodi e anche l'importanza del recupero del denaro. E volevo ringraziare in questa sede gli shadow rapporteur che hanno lavorato insieme a me e per la realizzazione insomma Dus om dat verslag te kunnen opstellen. Ringrazio anche la Presidente della Commissione Cont, Monica Hohlmeier, e tutti i colleghi. Sempre un piacere lavorare in maniera costruttiva. Spero in un'ampia condivisione dei voti domani. Il Parlamento europeo contro le frodi e contro la corruzione e per riacquistare e mantenere la credibilità davanti ai cittadini. Grazie. Ganz herzlichen Dank. Damit ist die Aussprache geschlossen und die Berichterstatterin hat es schon angesprochen. Die Abstimmung findet morgen statt. Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, die Erklärung des Rates und der Kommission, die von rechtsextremistischen Netzwerken ausgehende terroristische Bedrohung der demokratischen Grundordnung. Wir starten wie immer mit den Ausführungen des Rates. Frau Ministerin Roswald, bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Madam President, honourable members, Commissioner. Thank you for inviting me to speak. I would like to start my intervention by recalling a fundamental principle of EU action. Violent extremism and terrorism should be addressed in all its forms. Plenitude. Seja extremismo and we should do everything in our power to prevent it.
The directive on combating terrorism, which the Council and the European Parliament updated together 2017, is the cornerstone of our response to terrorism and does not distinguish between ideologies. Combating all forms of terrorism, violent extremism and radicalization is a fundamental part in providing security for our citizens. During our presidency, we will give attention to both new forms of violent extremism and terrorism, as well as the involvement within existing violent threat environments, and at the same time not forget the threats of yesterday. When it comes to far-right movement and their destabilizing effect, there is a worrying and growing trend in many EU member states that we cannot ignore, ranging from anti-Semitic, anti-LGBTI, anti-Muslim and anti-immigrant to eco-fascist sentiments. Their aim is to create political tension and social chaos and ultimately undermine our democratic systems. Our absolute rejection of such movements requires not only strong and swift action, but also a united voice from nationals and EU institutions. This is why, already in 2019, the Council agreed on the following 4 joint work strands against violent right-wing extremism and terrorism. 1. Creating a better understanding and extent of the problem in Europe. 2. Developing and sharing best practices against extremism. 3. Tackling the spread of unlawful right-wing extremism van illegale rechtsextremistische inhoud. Cross-border cooperation. It is our intention during the Swedish presidency not only to take stock of the implementation of these 4 strands, but to go further and to look whether further measures might be needed. I would highlight in particular the use of the internet for spreading extremist ideologies, a trend that has grown exponentially with the COVID-19 pandemic and now in the context of Russia's war aggression against Ukraine. These are often very fluid and fast-evolving movements, and the digital space remains a considerable breeding ground for radicalization and space for recruitment. The origin, financing and impact of such movement is difficult to assess. However, c'est difficile à évaluer, mais nous ne pouvons pas ignorer why we need more cooperation among bżonn kooperazzjoni fost intelligence communities. I would also wish to highlight the rising transnational nature of the extremist right-wing threat that we have witnessed in the past couple of years. New transnational narratives such as the Great Replacement or white genocide transcend national boundaries and have led to strong international networks. Cracking down on those networks contra esas redes. In particular, I should mention the role of EU agencies such as Europol to ensure that EU is a part of international investigations against extremist networks. Indeed, violent right-wing extremist is not just a threat within EU, but worldwide, as the shocking events in Brazil only a couple of weeks ago have demonstrated. Widespread international condemnation of those events has been a positive sign that the international community is paying attention. We must now turn words into action, starting with our member states. The EU has taken some decisive actions in this field and has set itself as an example of the international community in addressing violent extremism. I would recall in particular the regulation on addressing the dissemination of terrorist content online, which came into effect last year, or the Digital Service Act, which will provide a general framework for regulation harmful and unlawful expression on the internet. The use of violence language to incite extremism and anti-democratic behavior must be met with zero tolerance by respecting the principle of freedom and speech of expression. Much more still need to be done. As stated at the beginning, we will focus on violent right-wing extremism and will invite member states to share their experience and challenges.
Among other things, we will take account on how to, to the extent, to working definition of violent right-wing extremism. Aktiviteter. Vi skal skabe en... It is used or could be used. We very much expect this Parliament to be part of this discussion, and in addition, we will organise a conference in Stockholm on how to prevent radicalisation. Thank you very much. Ganz herzlichen Dank an die Ratspräsidentschaften. Wir fahren fort mit der Kommission. Frau Kommissarin Johansson, bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Madam President, Minister Roswall, honourable members. Just before Christmas, in a lone wolf attack in Paris, a far-right extremist shot 3 men dead. A terrorist attack aimed to cause death and fear. In the last months and years, we've also seen a new type of threat, from Washington to Berlin to Brasilia. Institutions representing the people. Last December, German police put a stop to a conspiracy detaining 25 men and women suspected of membership of a terrorist organization. Parte de uma organização terrorista que tinha round up members of parliament and the government and abolish democracy. It's tempting to laugh at this plot around Puttish Prince Heinrich and its outlandish ideology, including nostalgia for the German Empire, anti-Semitic, anti-vax elements, but it would be a serious mistake to underestimate. Överskatta detta ändå. Ett nätverk. A judge, a lawyer, a doctor, a policeman and former soldiers, including special forces. Także służb specjalnych. With arrests also in Austria and Italy, with money, with weapons and with the will to carry German police, I say, well done. Muito bem. Conseguiram. Showing democracy in Germany is resilient and strong. But we cannot take support for democracy for granted. In a worrying trend, right-wing extremists are getting younger and younger. In Estonia, a 13-year-old boy founded a far-right extremist movement. In Bratislava, a 19-year-old shot dead 2 people in a gay bar. Teenagers and adults are going down internet rabbit holes, making up what I would like to call a do-it-yourself ideology from what they find. Hate minorities, hate of democracy, hate of women, hate of Jews, hate of gays, and with violence. A Frankenstein ideology of different parts, forming a living, violent, dangerous monster. But how can we expect young people to do the right thing if adults don't give the right example? We must speak out against the creeping normalization of hatred. As Democrats, we must say it's not normal to be a Nazi. It's not normal to destroy our institutions. It's not normal to attack the symbols of our democracies or our elected representatives. When democracy is under attack, Russia is never far away. The far-right Russian imperial movement, the Night Wolves, biker gangs have ties with extremists in the EU. The German plotters apparently tried to get the blessing of the Russian consulate in Leipzig, which would make them not only terrorists but also traitors. We will never tolerate Russian attempts to undermine us. The EU launched sanctions against Sputnik and Russia Today, and day in and day out, our services counter Russian disinformation. And we will do more to counter external threats. In May, the Commission will launch a new Defence of Democracy package to bring covert foreign influence and shady funding to light. Against third country entities covertly impacting public opinion and undermining democracies. Supporting Member States' actions
on funding of national political parties in the EU by Russia and others. The terrorist content online regulation allows authorities to order providers to take down terrorist propaganda within the hour. The Digital Service Act will provide a solid legal framework to tackle the spread of illegal content. Europol's Internet Referral Unit monitors and analyzes tech companies and member states join forces in the EU Internet Forum, which give guidance to providers to help identify the far-right symbols and prevent extremists from raising funds online. Wordt op gewezen en er wordt ook voorkomen dat geld. Handbook on borderline content. Propaganda that's harmful but not illegal, like disinformation or conspiracy theories. And the Radicalization Awareness Network will focus its research on funding and new trends in far-right extremism. As shown in France and Germany, the fight against terror depends on police action. And to fight terrorism across borders, we are improving police cooperation and information exchange, as we outlined in our counterterrorism agenda 2 years ago. Van terreur 2 jaar geleden. We hebben to remove terrorist content. In case of terrorist offences, member states must now create alerts in the Schengen information τρόπο ειδοποίησης στο σύστημα Schengen. Schengen Information System. Aħna dan żgurajnieh ukoll. Will make police information exchange more effective. Com que a troca de informações entre as autoridades policiais. Adopt your negotiating position on PRIM as soon as possible and give police the up-to-date tools they need to fight terror. Dear Members of Parliament, today we discuss a new threat, political violence mobilized online, inspired by populist leader, driven by a far-right ideology, but defeated by the forces of democracy. They failed in Washington, they failed in Berlin, they failed in Brasilia, but they are watching, they are learning. They could try again, and they must fail again. We need legislation, police cooperation and kooperazzjoni mal-pulizija. No democracy without democrats. We must speak out against all forms of extremism and say, hands off our institutions, our politicians, our parliaments. They don't belong to you. They belong to the people of Europe. Thank you. Mas ao povo da Europa. Muito obrigada. Frau Kommissarin, und jetzt fangen wir mit der ersten Runde der Fraktionen an. Für die Europäische Volkspartei hat Frau Kollegin Dupont das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Kommissarin, liebe Kollegen. Im Dezember gab es in Deutschland einen großen Antiterroreinsatz gegen Reichsbürger. 150 Durchsuchungen, 25 Verhaftungen, 54 Verfahren. Deswegen gilt zuallererst mein Dank den Einsatzkräften und den Sicherheitsbehörden. Die Beschuldigten waren bewaffnet, sie haben sich taktisch geschult, sie haben sich radikalisiert. Verharmlosung als Rollatorumsturz werden dem Anlass nicht gerecht. Das Alter ist keine Entschuldigung für die Einschätzung von Gefahr und Radikalisierung. Der Einsatz war wichtig, er war richtig, er hat gezeigt, was wehrhafte Demokratie ausmacht. Worauf kommt es jetzt an? Erstens, niemand steht über dem Recht. Wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, dann muss man sagen, niemand. Keine Reichsbürger, keine iranischen Sprengstoffattentäter, keine Clans. Regeln des Anstands und die Regeln der freiheitlich-demokratischen Terrorist. Diejenigen, die bei der Durchsetzung von Recht ihren Dienst ausüben und allzu oft mitten in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stehen. Zweitens, die Kommissarin hat es angesprochen, Kooperation und Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden sind der Schlüssel. Siehe die enge Zusammenarbeit in der Terrorabwehr auf europäischer Ebene, die wichtige Arbeit des Antiterrorismuskoordinators oder auch der Police Cooperation Code, über den wir gerade gesprochen haben. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, das Behörden national und europäisch die richtigen Mittel an der Hand. Denn am Ende können sie uns nur so gut schützen, wie wir als Gesetzgeber das ermöglichen. Drittens, es ist vollkommen egal, ob von rechts, links, ideologisch oder religiös motiviert. Jeder, dem unsere Demokratie, unsere Werte, unsere Art, Kompromisse auszuhandeln, zuwider ist, der trifft auf Gegenwehr. Unsere Demokratie lebt von Regeln, vom Aushandeln von Regeln,
von der Einhaltung von Regeln. De democratie leeft van het respect voor... Demokratie ist bisweilen anstrengend, aber sie ist am Ende die Garantie für gesellschaftlichen Ausgleich und Zusammenhalt. Sie verdient den besten Schutz, den wir ihr geben können. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Dupont. Und als nächstes hat das Wort für die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament Frau Kollegin Bischoff. Bischoff. Vorsitzende, sehr geehrte Frau Ministerin Russwan, sehr geehrte Kommissarin Johansson, danke für die klaren Worte auch in Bezug auf die Gefahren, die für unsere Demokratie hier drohen. Und wir wissen, dass wir eine streitbare Demokratie brauchen. Und bei uns in Deutschland ist dieser Diskurs wirklich entstanden und das Bewusstsein durch die Erfahrungen im Nationalsozialismus. Und es ist für uns wichtig, dass die Demokratie sich gegen die Feinde wehrt. Und sie ist dabei aber eine ganz aktive Rolle einnehmen. Und deshalb ist es gut, dass wir diskutieren, was wir hier tun können, auf rechtsterroristischen Gefahren begegnen können. Und es ist schon gesagt worden, wir brauchen nicht nur in Länder wie die USA oder Brasilien gucken. Wir können hier gucken, was in Europa passiert. Und wir haben gesehen, dass die Pandemie, aber auch der Krieg wirklich zur Radikalisierung auch von bestimmten Gruppen, rechtsextremen Bewegungen, Stiftungen und Bürgern beiträgt. Und es muss uns zu denken geben. Wir haben auch gehört, dass wir genauer hingucken müssen. We hebben ook gehoord dat we diese Gruppen und Russland ist in der Tat een van die sponsors. Stärkere Hürden aufbauen, damit das in Zukunft nicht mehr so gelingt. Wir haben in Deutschland wirklich furchtbare Erfahrungen gehabt. Wir haben die NSU gehabt, eine Gruppe, die mordend durch Deutschland gezogen ist und Bürgerinnen ermordet hat, aus rassistischen Gründen. Und wir haben lange schon zu ermitteln, dass am Ende rauskam, dass es eben nicht irgendwelche Dönermorde sind, wie das in den Medien transportiert wurde, sondern wirklich einschlägige Gruppen. Wir haben jetzt, und das ist schon genannt worden, tatsächlich diese Razzia bei den Reichsbürgern gehabt und müssen feststellen, dass wir in Deutschland, so der Verfassungsbericht, 21.000 Menschen haben, die diesem Umfeld zuzurechnen sind. Staan volgens de politie in de inlichting. Tatsächlich, dass wir dahin gehen in solche Gruppen. Und Frau Kommissarin hat es gesagt, es sind eben nicht die abgehängten Globalisierungsverlierer, die in solche Gruppen gehen, sondern es ist genau die Mitte der Gesellschaft. Es sind Akademiker, es sind Adlige, es sind Ärzte. Und da müssen wir die richtigen Antworten finden. Wenn wir in die Forschung gucken, dann sehen wir einen Punkt, dass eben auch mehr getan werden muss, weil die Normalisierung von solchen Bewegungen, die wir feststellen in Europa, auch dazu beiträgt, dass diese Bewegungen eben stärkere Unterstützung finden. Auch hier gibt es viel zu tun für uns hier im Parlament, um sicherzustellen, dass diese vierte Welle an Rechtsextremismus und Terrorismus sich nicht weiter ausbreitet, sondern wir sie stoppen gemeinsam. Danke, Frau Kollegin Bischoff. Und als nächstes hat das Wort für Renew Europe Frau Kollegin Hayer. Bitte schön. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Madame la Ministre, chers collègues. Je vais rappeler ici une réalité qui ne va pas faire plaisir au Rassemblement national ici présent. Cette réalité, c'est que l'extrême droite reste aux côtés des djihadistes, ni plus ni moins, la plus grande menace associée à de potentielles attaques terroristes et extrémistes en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport d'Europol. Autrement dit, l'extrême droite n'est guère moins violente que le djihadisme. Et qui pourrait donner tort à cette affirmation? Les démocraties font face à cette menace qu'on croyait appartenir pour Christchurch, mais aussi chez nous. Charleston in druge primeri, tudi pri nas. Attaque commis par Anders Breivik en Norvège. En France, avec Claude Cinquet, un ancien candidat du Front National qui tente d'incendier la mosquée de Bayonne en 2019, lid van Front National dernier, où un homme a fusillé des membres de la communauté turque. 2 mois seulement après que des personnes LGBT
Chers collègues, l'extrême droite porte des idées nauséabondes depuis des décennies. Ces idées instillent la haine et mènent à des drames, quand ce n'est la mort. Alors je m'adresse ici au PPE. Ne courtisez plus l'extrême droite. Là où vous pourriez gagner un allié, vous perdriez votre intégrité. Je vous remercie. Dankeschön, Frau Kollegin. Und als nächstes hat für die Fraktion der Grünen Frau Kollegin Reintke das Wort. Bitte schön. Reintke, grazie tassew, President, colleague. In Utøya in Oslo, 77 people were killed by a Nazi terrorist. In 2020, in Hanau, 9 people were killed by a far-right terrorist. In 2022, in Bratislava, 2 queer people were shot coming out of a gay bar by a right-wing extremist. And you all know it. Hundreds of people have been killed by far-right extremists over the past years. And in December last year, security forces conducted one of the biggest anti-terror investigations in German history against an alleged far-right terror network trying to overthrow the constitutional order in Germany. Among the suspects, and I want to say this clearly, among the suspects there was a member of the far-right party AfD, and not just any member, but a former member of the German parliament. These people plan to overthrow the democratic constitutional order in Germany. And they are especially dangerous because many of them have a lot of money, they have resources. And ze hebben middelen en ze hebben security forces and the justice system. And let me be clear, colleagues. In the 20s and 30s of the last century, many conservatives and liberals in Germany made a fatal mistake. They believed that they could keep the far right, their violence and their hatred for democracy in check. They failed. You all know the outcome of this. We cannot. Vi vet ju alla resultatet av det. And I must say that also here in this House, I see very dangerous tendencies to normalize the far right, not least today, where a far right candidate also received votes from Democrats. To this far-right threat together as Democrats. These people are not playing, they are not making jokes. They mean when they say that they want to overthrow our constitutional democratic order. We have to stop them. Thank you. Danke schön, Frau Fraktionsvorsitzende. Und wir kommen zu Herrn Kollegen Garot für die Fraktion von ID. Bitte schön. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mercredi dernier, un Libyen présent illégalement sur le sol français commettait des agressions au couteau d'une extrême violence à la gare du Nord, blessant plusieurs personnes. Lors de cette attaque, l'assaillant a crié « Allah Akbar », donnant à son geste infâme une connotation. Le terrorisme prolifère en Europe, souvent financé directement ou indirectement par des États étrangers liés à l'islamisme. Par un aveuglement idéologique, certains eurodéputés et généralement l'Union européenne sont obsédés par un terrorisme d'extrême droite qui, dans les faits, est minoritaire par rapport au terrorisme d'extrême droite. La situation, c'est celle du lien indéniable que nous connaissons. C'est bien ce fléau terroriste qui a ébranlé les démocraties européennes, comme l'a rappelé en juillet 2022 le rapport d'Europol sur la situation et les tendances du terrorisme. Qui, au sein de cet hémicycle, peut sérieusement émettre l'idée que l'ordre constitutionnel démocratique en Europe serait mis en danger par l'extrême droite, terme par ailleurs flou qui englobe tout et n'importe quoi? Peut-être que notre Parlement s'est trompé dans l'intitulé de ce débat. Il voulait pointer les menaces que représentent l'islamisme et l'extrême gauche en Europe. Cette dernière, l'extrême gauche, commet en effet régulièrement des violences dans les manifestations, notamment en France. Les militants Antifa et les Black Blocs y sèment le chaos en toute impunité, s'en prennent aux forces de l'ordre abandonnées par leurs ministres. Voilà la réalité qui est niée ici. Si la démocratie vacille dans nos pays, c'est parce que ses représentants sont déconnectés des attentes des citoyens et effectivement, la réalité vécue par les Européens diffère des priorités que vous vous êtes fixées. Pendant que le terrorisme islamiste frappe notre continent, nous discutons d'une menace qui existe surtout dans votre imagination. Chers collègues, ouvrir au monde, la sécurité de nos compatriotes en dépend.
Je vous remercie. Dankeschön. Wir fahren fort mit der Fraktion von den Konservativen und Reformern. Herr Kollege Bruczynski, Sie haben das Wort. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Myślę, że nie ma na tej sali nikogo, kto mógłby stwierdzić, że nie należy walczyć zarówno z prawizmem. Każdy ekstremizm jest czymś złym. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na inny. Elke vorm van extremisme is slecht. Próbuje się przypisywać partiom konserwatywnym właśnie ten termin taki niejasny ekstremizmu prawicowego. Mam przed sobą raport Komisji LIBE, w lipcu go dyskutowaliśmy, gdzie próbuje się przypisać ten Sprawiedliwość, wskazuje się tutaj rozgłośnię radiową Radio Maryja, a również, uwaga, Solidarność. Tę Solidarność, która doprowadziła do upadku muru berlińskiego jako przejaw właśnie ekstremizmu prawicowego. Taka uwaga. Het geldt ook voor de solidariteitsbeweging. Faszyzm ma korzenie i konotacje lewicowe, więc to jest wasz problem, droga lewico, a nie problem konserwatystów. I byłem ministrem spraw wewnętrznych, zwalczałem wspólnie z policją, ze służbami specjalnymi każdy przejaw ekstremizmu i ze zdumieniem słyszałem, kiedy obchodziliśmy stulecie polskiej niepodległości, jak ponad 300 000 polskich obywateli pod biało-czerwonymi flagami była również w tej Izbie określana mianem faszystów. Opamiętajcie się. Lewicowego, takim był faszyzm czy nazizm. Dziękuję uprzejmie. Dankeschön, Herr Kollege. Und als nächstes schließt sich an für die Fraktion der Linken Frau Kollegin Ernst. Bitte schön. Rechtsextreme sind in Europa allgegenwärtig, vertreten in Parlamenten, hier auch in diesem Parlament, in Regierungen, und sie sind europaweit vernetzt. Ze hebben netwerken in heel Europa. Gab es in Deutschland 22 Menschen, die von Nazis getötet wurden. 2021 stiegen antisemitische Straftaten in einem Jahr um 29%. Es gab 1042 rechte 240 våldsdåd som högerextremister. Linke Abgeordnetenbüros, aber auch andere Abgeordnetenbüros werden regelmäßig überfallen. Und ich sage, die Polizei muss Rechtsextremismus wirklich ernst nehmen. Und wir wünschen uns, dass Europol das ist längst notwendig. Denn Rechtsextremismus zielt auf den Tod von Demokratie und Pluralität. Insbesondere in Krisenzeiten konstruieren rechte Apologeten ganz einfache Feindbilder. Ausländer, Muslime, Juden, Schwule, sie alle sind am Ungemach dieser Welt schuldig. Wir müssen dieses Monster Rechtsextremismus strafrechtlich, politisch, öffentlich bekämpfen, in den Parlamenten und auf den Straßen. Dankeschön. Und damit kommen wir zu Herrn Kollegen Schaller-Barosch. Bitte schön, Sie haben das Wort. Arra a sajnálatos jelenségre, hogy az Európai Parlament ingerküszöbét csak a szélső jobboldali atrocitások érik el. Önök az erőszakkal szembeni fellépést is kettős mérce alá veszik. És úgy vélik, hogy a jogszerűség egy baloldali előjog. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy 2006-ban uniós tagságunk második évében ez a parlament nem is gondolt arra, hogy napirendre tűzze a szélsőségesen baloldali, posztkommunista Gyurcsány kormány békés tüntetők ellen elkövetett tetteit. Pedig lett volna, miről vitázzunk. Elég abból a felfogásból, hogy a baloldalnak mindig csak közepe van, és a jobboldalnak pedig mindig csak széle. Pártállástól függetlenül közös európai fellépésre van szükség, minden olyan esetben, amikor egy csoport politikai véleményét erőszakkal fejezi ki. Az egyre dagadó korrupciós botránnyal tekintettel pedig ez a tisztelt ház inkább most tarthatna önvizsgálatot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Danke, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Bilcic. Bitte schön, Sie haben das Wort. Madam Commissioner, colleagues, the insurrection of the 6th of January in the US 2 years ago, the attacks in Brazil, the uncovered plot against democratic order in Germany. Attakki fil-Ġerman. In my home country, Slovakia, last fall, all share some common traits. While none of these plans and brutal killings would have happened unless there are real people willing to attack our democratic institutions, the actions of these extremists were set in motion with the immense help of the online space where hateful behavior
and violent radicalization thrive in an and even more hidden dark spaces of the global internet ħafna iktar postijiet are not only tolerated, but nurtured and spread further. Here, especially young men and disillusioned adults find both an outlet and a foundation for horrendous ideas and terrible public acts. As we are learning lessons from the latest wave of extremism, some recipes for safeguarding democracy are already clear. First, seemingly simple disinformation can get amplified by a small number of politicians who have no respect for truth and democracy. Setting regulatory boundaries to social media giants. More to fight against the spread of disinformation and stop malign interference in European democracy from abroad, especially from actors such as Russia, always ready to exploit our weaknesses. Second, we need extremists. Let us recall, even the most recent attack on democracy in Germany was prevented thanks to the work of democratic intelligence services. In short, whether it is lonely wolves or organized insurgency, attacks by extremists against the European way of life remind us ever more urgently that democracy in Europe needs robust security as much as robust security needs strong democratic institutions. Thank you. Благодаря, колега. Сега продължа. Sie haben das Wort. Grazie Presidente. 6 gennaio 2021, assalto a Capitol Hill col benestare di Donald Trump. 9 ottobre 2021, l'attacco alla sede della CGIL, principale sindacato italiano a Roma, architettato insieme all'estrema destra neofascista italiana. 7 dicembre 2022 è stato sventato un tentativo di golpe in Germania ideato da militanti neonazisti tedeschi. 8 gennaio 2023, assalto al palazzo presidenziale brasiliano e ad altre istituzioni da parte dei seguaci di Bolsonaro. Questi non sono episodi di una serie televisiva su distopie, ma drammatici eventi del mondo reale, legati da un filo ben definito, un filo nero caratterizzato dal disprezzo per le regole democratiche e per lo Stato di diritto. È il filo nero transnazionale delle reti dell'estrema destra, che minacciano l'ordine costituzionale delle nostre istituzioni, da fuori come da dentro i palazzi, servendosi di notizie false e teorie del complotto. I timori dell'ascesa di una certa destra reazionaria e golpista venivano prese in giro a volte anche in quest'Aula. Ebbene, questi eventi che ho ricordato come altri ci dicono che non c'è nulla da scherzare. Dobbiamo investire in una cultura che rifiuti qualunque tipo di cedimento a questo messaggio, che sia invece una cultura antirazzista, antinazista per i che finché non vengono commessi atti illegali non si può vietare loro di prendere parte al gioco democratico. Det her er folk, som ikke ønsker at være en del. Valicata in troppi casi. È necessario mettere al bando le organizzazioni neofasciste e neonaziste in Europa, non solo perché sono incompatibili con i valori della nostra democrazia, ma perché agiscono per sovvertirli. Mi batterò affinché nella futura revisione dei trattati sia inserito il carattere fondativo dell'antifascismo dell'Unione. Penso che la democrazia europea non sia scontata né piovuta dal cielo, bisogna difenderla, come dimostrano anche altri fatti di queste settimane. Grazie. Dankeschön. Und als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Al-Sahlani. Bitte schön. Al-Sahlani, prego. Tack, fru talman, fru kommissionär, fru minister. Den extrema högern här i parlamentet spyr ut sin främlingsfientlighet utan några konsekvenser. Och i deras hatfyllda extrema radikalisering som de har bidragit med till våra samhällen. De är duktiga på att peka ut alla andra som terrorister, men förmår sig inte sig själva att se sitt egna ansvar i det som har lett till Und das hat dazu geführt, dass es diesen Rechtsterrorismus. Rädd för att möta någon av era anhängare en kväll ute på gatan, för att inte tala om min oro för mina barn om de skulle träffa på era anhängare som lyssnar ständigt på er. Och ni har fått en politisk plattform här att sprida ert hat, era konspirationsteorier och er rasism.
Jag och många européer har faktiskt rätt att få vara fria från kränkning och rasism och terrorism på EU:s gator och torg. Slaget om demokratin sker varje dag, men vi får inte vika oss. Demokratin är produkten av en hård och lång kamp och därför måste vi konstant och jämt kämpa för den. Låt oss inte glömma de principer vi håller varma, de principer som har byggt vår union. Men låt oss också inte glömma de som konstant undergräver dessa principer och som leder till att människor får sätta livet till på grund av er hatfyllda retorik. Tack för ordet. Tous les jours en raison de la haine qu'ils cultivent. Frau Kollegin Bricmont, bitte schön, Sie haben das Wort. L'extrême droite frappe encore. Une tentative de coup d'État en Allemagne. En France, un attentat raciste contre des représentants de la communauté kurde et des violences racistes à l'encontre de supporters de foot. Un militaire qui dévalise un dépôt d'armes. Semaine en Belgique, des attaques contre des personnes migrantes partout en Europe. Autant de manifestations du terrorisme d'extrême droite qui se multiplient en Europe et qui portent atteinte à nos valeurs, nos démocraties, aux vies et à la sécurité. I nostri valori, la vita e la sicurezza dei Multiplient pourtant depuis plusieurs années sur ces menaces. Mais la priorité et l'attention ont longtemps été ailleurs, permettant le déploiement des réseaux violents du monde politique. Celui qui représente cette idéologie extrémiste ici, sur le banc de nos assemblées, mais aussi celui qui collabore avec l'extrême droite au sein d'alliances gouvernementales. C'est le cas de la Suède qui assure pour le moment la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est aussi le cas de plus de 100 députés de cette Assemblée qui ont apporté leur soutien à la candidate d'extrême droite à la vice-présidence de ce Parlement. C'est ici et maintenant que commence le combat contre l'extrême droite. Je vous remercie. Dankeschön. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Huhtasaari. Bitte schön. Arvoisa Huhtasaari. Lähestyvät. Ainakin Suomessa sen tietää siitä, että alkaa vimmattu nimittely rasismista. Koska kun ei voida argumentoida, niin sitten nimitellään. Terrorismi ideologia on ainoastaan sumuverho. É apenas pretexto. Nimissä tai monien eri ideologioiden nimissä. Tämän olemme Euroopassa. Com certos atos, os Estados podem fazer algo. Vuosikymmenenä. Miksi Euroopan parlamentti ei ole koskaan maakt het Europees Parlement tai vaikkapa Berliinissä uutena vuotena poliisiin, ambulansseihin ja palomiehiin kohdistuvasta väkivallasta? Onko komissiolla mitään käsitystä kokonaiskuvasta ja siitä, että äärioikeisto ei ole ainut ääriliike Euroopassa, josta tulisi keskustella, mutta emme täällä koskaan mistään muusta keskustele kuin äärioikeisto. Coisa que aqui se debate, a extrema-direita. Mieltä komissio on poliittisen islamin uhasta? En tiedä, koska ei siihen koskaan odeta kantaa. Äärioikeistolaisten Israel-vastaisuus, siitä pidetään paljon ääntä ja syystäkin. Mutta sen sijaan vasemmistolaisesta antisemitismista ja vihan lietsonnasta se ei ole komissiolle tai parlamentille mikään ongelma. Just a second. We have a blue card. You're accepting the blue card. Okay, then Mrs. Raffaella, please. Yes, thank you. Da, mulțumesc. Of, I would say, complaining that we speak a lot about the rise of extreme right movements, but I would like to know from my colleague, are you basically saying that extreme right is not at all a problem in Europe? Like, are you recognizing that we have a serious issue with extreme right movements? What exactly are you recognizing or not in this regard? Please. Yeah. Okay. Σας ευχαριστώ.
Ja tietenkin meillä on ääriliikkeitä sekä äärioikealla että äärivasemmalla. Ja meillä on myös uskonnon nimissä tehtäviä terrori-iskuja. Esimerkiksi Suomessa on tehty terrori-isku nimenomaan uskonnon nimissä, ja se ei ollut mitenkään äärioikeistoa. Että kyllä meillä suurempi ongelma on antifa ja äärivasemmiston terrorismi kuin äärioikeiston, mutta kyllä meillä on myös äärioikeistolaista terrorismia. Dankeschön. Und damit machen wir in der Rednerreihenfolge weiter mit Frau Kollegin Krug. Bitte schön, Sie haben das Wort. Pani Przewodnicząca. Zagrożenia terrorystyczne to istotny problem, że należałoby się spodziewać, że będzie debatowany w Parlamencie Europejskim poważnie, z troską o bezpieczeństwo obywateli, a nie diskuteras på ett allvarligt sätt eftersom det handlar raportu Europolu z 2022 roku na temat terroryzmu religijnego i politycznego w Unii wynika, że w 3 ostatnich latach islamistycznym 43 przypadki i lewicowym 52 przypadki niż prawicowym tylko 9 przypadków, oczywiście i to za dużo. Ideologia lewicy i muzułmański ekstremizm stanowią wobec tego poważniejsze zagrożenie dla demokracji, porządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa w Unii. Zaniepokojenie parlamentu wyłącznie terroryzmem prawicowym jest więc hipokryzją. Mas o parlamento fala apenas do terrorismo direto. Parlamentet så fokuserer på den ekstreme højrefløj. Europejczyków potępiające masową migrację, poważnie traktując obawy obywateli, otrzymują miano skrajnej prawicy. Czy to dziwne? Takie tu mamy tradycje. Dziękuję bardzo. Dankeschön, Frau Kollegin. Und als nächstes hat das Wort Herr Kollege Urban Crespo. Bitte schön. Gracias, presidenta. Basta ya de menospreciar el peligro de la extrema derecha. Basta ya de psiquiatrizar la violencia y el terrorismo de la extrema derecha. Ni son lobos solitarios, ni son locos radicales. Son actores necesarios de la internacional reaccionaria que recorre el mundo. Wordt door internationaal op gereageerd. Het zijn geen alleen... La extrema derecha representa el mayor peligro para la democracia en Europa. Vayamos a las causas. Cómplices que con sus políticas normalizan los discursos del odio, esa gasolina para el terrorismo ultraderechista. Pero no olvidemos que el neoliberalismo autoritario es la economía política de la exclusión, la escasez y el odio. Ese no hay para todos, ese sobra gente que alimenta el auge de la extrema derecha y su violencia. A la extrema derecha se la combate reconstruyendo los lazos de clase y de comunidad. Hoy, más que nunca, no pasarán. Gracias. Just a second, you have a blue card. Do you accept the blue card from our colleague Ronka? Please, so okay, go. Bardzo dziękuję. Przysłuchaj informacji. Otóż do października tamtego roku 2000 granicznej Frontex zarejestrowała około 280 000 nielegalnych wjazdów do Unii Europejskiej. To o 77% więcej niż w 2021 roku. Wczoraj podczas wystąpienia premiera Szwecji powiedział, że trzeba walczyć w Unii Europejskiej z nielegalnymi. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Es un magnífico ejemplo de los discursos del odio. Muchas gracias, colega, por demostrarlo en público ante el resto de los colegas. Por cierto, mire su móvil y las pegatinas que tiene en su móvil y que luego pone en los despachos de los diputados que no votan como a usted le gusta. Gracias. So, damit kommen wir als nächstes in der Rednerreihe.
L'Europa nasce per unire popoli che orgogliosamente hanno origini etniche e culturali differenti, ciò che rende forte e necessaria l'unione fra popoli diversi con Een Europa van verschillende volkeren moet... radici è dimostrata dai fiori e dai frutti che ha dato, come le nostre splendide capitali, stupefacenti per la loro storia. Per questo ogni episodio di razzismo o intolleranza etnica, come quelli avvenuti di recente a Parigi, a Bruxelles e in Italia, sono da condannare con la massima severità. Dobbiamo fermare la nascita di formazioni che si ispirano all'estrema destra e simpatizzano per Hitler e a tutte le organizzazioni che rigettano la democrazia e la libera espressione del voto, come è accaduto in USA e in Brasile. Razzismo e antisemitismo vanno combattuti dai primi anni di vita dei nostri bambini, da famiglie, scuole, gruppi sportivi, ricreativi e culturali. Ma se tornano a inquinare con organizzazioni strutturate le nostre vite, vanno stroncati con durezza e senza la minima tolleranza, partendo proprio mortifere che hanno rischiato di travolgere l'intera umanità nel secolo scorso non possono e non devono trovare spazio oggi nella nostra Europa. Grazie. Dankeschön. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Van den Kendelare. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's, commissaris. Vorige maand zagen we de grootste antiterreuroperatie in de Duitse geschiedenis. Meer dan 50 verdachten werden onderzocht over de geplande gewapende aanval op de Reichstag, het hart van de Duitse parlementaire democratie. Het doet denken aan wat we in onze geschiedenis... 1933, toen ook de Reichstag brandde. Ook aan de bestorming van het Capitool. En de parallellen met de bestorming van de regeringsgebouwen in Brazilië de afgelopen weken zijn ook niet ver weg te denken. Eén zaak hebben ze gemeenschappelijk: het toont aan hoezeer onze democratie onder druk staat. De afgelopen jaren prolifereerde de schimmige, extreemrechtse Reichsbürger-organisatie enorm. Maar ook de politieke volatiliteit, liever kwaadaardige buitenlandse inmenging en de stijgende online desinformatie rondom ons hebben geprolifereerd. Het zorgt ervoor dat de wereld waarin we leven gekenmerkt wordt door onzekerheid, kwetsbaarheid en onvoorspelbaarheid. En dat we er vaker dan we ons wensen aan herinnerd worden dat democratie geen verworven zaak is. Dat voor is een zorgelijke evolutie inderdaad. Elke vorm van extremisme in het politieke spectrum is even slecht. Links en rechts, offline en online. De bescherming van onze constitutionele democratieën staat voorop, net zoals onze steun voor nauwe en betere samenwerking tussen inlichtingendiensten, politie en justitie, zowel op nationaal als op Europees niveau, om te vermijden dat Europa van binnen en buiten bedreigd kan worden door destabilisering. Bedankt. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Inzier. Bitte schön, Sie haben das Wort. Madam President, Kyria Proedre. Fru talman, fru kommissionär. Democracy is in danger. The coup d'etat attempt in Germany in December by far-right extremists throws back decades in history. This development has not happened over one night. It hasn't happened over a week. It has happened step by step. We Social Democrats have been warning for this. Socialistas democratas temos alertado para estes desenvolvimentos. Also, some liberals have tried to undermine our warnings, claiming we imitated the boy who cried wolf. We never imitated anyone because the wolf in shepherd's clothing was easy. There has never existed such a thing as far-right only, because far-right is in its nature extremists. They might dress like me and you, but the sound... Ze zien eruit zoals today, as it was in the 1930s and 1940s. Sajnos hasonló jelenségeket látunk, mint a Extreme parties also mean normalization of their ideologies. When these kinds of ideologies normalizes the distance between their... That's when the rule of law starts to get attacked, and our democratic constitutions are... Demokráciánk és alkotmányunk. US, Brazil, we have seen these extremist forces in actions. Some of their friends, unfortunately, also sit in this parliament. Whether they're representing Sweden, Italy, Germany, France, or any other member states, their mission is the same. As Democrats, we should know better than normalizing them.
Shame on all of those even cooperating with them. Colleagues, remember that their words are not only words. Their words can smash our democracies into rubble. Democracies must be fought for. As democracias têm. Danke schön, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Raffaella. Bitte schön. Onze democratie staat onder druk. De kern, het hart van Europa. A democracia está sob pressão. Dat we niet alleen zien in onze lidstaten, maar ook gewoon hier in het Europees Parlement. Theorieën die schadelijk zijn, theorieën die zich hier ook verspreiden in het Europees Parlement. Het is enkel maar een paar maanden geleden dat ik hier een collega hoorde spreken over de omvolkingstheorie. In ons parlement zien. En wij hebben een voorbeeldfunctie. Daar moeten we ons bewust van zijn. En die voorbeeldfunctie moeten we uitdragen door te laten zien dat we deze waanideeën en complottheorieën niet accepteren. We moeten pal staan voor de fundamentele rechten van onze burgers. En het extremistische gedachtegoed en het rechtsextremisme moeten we bestrijden. Ook hier in ons parlement. Stoppen met bagatelliseren. Het is tijd voor reageren, structureel. We kunnen het niet meer negeren, want onze waarden, onze rechten staan onder druk door het rechtsextremisme. Dank je wel. Danke schön, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Sartori. Bitte schön, Sie haben das Wort. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Trump, Bolsonaro ont inspiré les attaques des institutions brésiliennes et américaines. L'extrême droite s'installe en Israël, en Hongrie, en Suède. Et des groupuscules planifient des attaques en France et en Allemagne. La France totalise 45% des interpellations pour terrorisme d'extrême droite. L'extrême droite avance sans frein. Nous sommes beaucoup à le dénoncer, mais trop peu à le combattre. Notre silence est coupable, notre complaisance aussi. Nous, parlementaires, devrions être les premiers garants de la démocratie. Mais que dire quand l'Assemblée nationale française porte à sa tête du groupe antisémite un élu d'extrême droite? Que dire aujourd'hui, ici même, quand les groupes politiques majoritaires accordent plus de voix à la candidate de l'extrême droite? Chers collègues, chacune de vos compromissions fait peser un grand risque pour l'état de droit en Europe. Face à la menace terroriste, la défense molle ne sera jamais victorieuse. Nous devons combattre les dangers de l'extrême droite. Nous devons agir le plus rapidement possible. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Simniok. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, beim gescheiterten Putschversuch 2016 in der Türkei geht die Staatsanwaltschaft von einer Beteiligung von 8.000 Soldaten mit 35 Kampfflugzeugen, 37 Helikoptern, 74 Panzern und 246 gepanzerten Fahrzeugen aus. Hätten sich die Putschisten doch genommen. Hier haben nach offizieller Lesart ein paar Dutzend mehrheitlich mit Armbrüsten und Demokratie und unser System in Gefahr gebracht. 3.000 Polizisten erforderlich, diese Gefahr für die Demokratie zu bannen. Eine beeindruckende mediale Inszenierung sollte, aber die nach einer kurzen Analyse wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist. Selbst Urgestein Otto Schiele von der SPD sieht von dieser Kasperle-Truppe keine Gefahr für die Demokratie ausgehend. Es gäbe trotzdem unzählige politisches System unter Beschuss genommen wird. Eine EU, die den Anschlag auf Nord Stream 2 nicht aufklären will, weil der Täter vermutlich der Falsche ist. Eine Regierungspartei, die Seite an Seite mit Klimaextremisten demonstriert, die Pflastersteine Molotow-Cocktails auf Polizisten werfen und dabei die Umsturzsystem zum Sozialismus hinfordern. Eine Migrationspolitik, die ständig zu massiver Migrantengewalt führt. Eine Corona-Politik, bei der Abermillionen ungeimpfter Wissenschaftsleugner diskriminiert wurden, oder die Instrumentalisierung staatlicher Institutionen zum Kampf gegen die Opposition. Sorry, aber Sie sind über die Zeit, Herr Kollege. Dankeschön.
Entschuldigung, aber Kein- das ist etwas emotional. Das ist ein emotionales Thema. Trotzdem wollen wir uns an die Zeitvorgaben halten. Und das bedeutet, dass wir mit Herrn Kollegen Avanitis weitermachen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Κυρίες και κύριοι, ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον καινούριο τάχα να μας φέρει. Τον ξέρουμε, τον πληρώσαμε, πονέσαμε, ματώσαμε. Και η ακροδεξιά δεν είναι ένα φαινόμενο εφήμερο. Και θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση που οπλίζεται, ποτίζεται και αναζωπυρώνεται και εδώ μέσα στα κοινοβουλευτικά αυτά έδρανα. Και σήμερα η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία ήταν πολύ ανησυχητική. Vi ska kunna konstatera också idag, och det är väldigt oroväckande. Λοιπόν, βαρύνεται η ιστορική και πολιτική ευθύνη όλοι εκείνοι που στο μικροπολιτικό τους οπορτουνισμό, με την οσυρή ρητορική του εσωτερικού εχθρού, καταλήγουν να εκολάπτουν το αυγό του φιδιού. Οι ίδιες πολιτικές οικογένειες. Fienden som leder till att det föds ormägg. Vi befinner oss... Αποδίδοντας κανονικότητα και νομιμοποίηση σε μια εξτρεμιστική, απάνθρωπη, φασιστική ρητορική που μπορεί να έχει εφήμερες νίκες στο αφήγημα, στις εκλογές ενδεχομένως, αλλά στην πραγματικότητα πυροβολεί τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Dankeschön. Ich verteile die Redezeiten nicht. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Mandl. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Historisch hat der Rechtsextremismus in ganz Europa seine üble Fratze gezeigt und für viel Leid gesorgt. In Teilen Europas auch der Linksextremismus. Nächste Woche begehen wir im Europäischen Parlament, wie das üblich ist und richtig ist und besonders wichtig ist, Jahr für Jahr, den International Holocaust Remembrance Day, den Gedenktag an die Shoah. Das zeigt den historischen Rechtsextremismus auf. Das zeigt auch auf, dass Rechtsextremismus uns alert machen muss, uns in Mark und Bein erschüttern muss, wenn irgendwo in unseren Gesellschaften solche Tendenzen auftauchen. Aber es zeigt auch mit Blick auf die Gegenwart, dass wir prüfen müssen, Antisemitismus. Också att vi måste granska den Ist das auch manchmal Linksextremismus? Ja, das ist es. Ist es der Missbrauch der Religion des Islam in Form des Islamismus, des politischen Islam? Ja, das ist es auch. Und es ist ein Feld, ein wichtiges Feld, vielleicht das wichtigste Feld, das für alle Felder aufzeigt, es ist immer der Extremismus, ganz egal, welches Adjektiv wir da davor setzen, der zerstört. Und das kann uns auch zu denken geben, wenn etwas nicht aufbaut, sondern zerstören will, wenn etwas nicht entwickeln will, sondern kaputt machen will. Tendenz. Und wir leben in Zeiten, in denen das von außen auch noch gefördert wird, durch Desinformation, durch den Versuch, unsere Gesellschaften zu spalten. Die jüngsten Beispiele waren die Migrationskrise seit 2015, die Pandemie, ist jetzt der Krieg Putin Russlands gegen uns alle, nicht nur mit militärischen Mitteln gegen die Ukraine, sondern mit Mitteln der hybriden Kriegsführung gegen alle. Wir begegnen dieser Bedrohung gemeinsam. Wir haben als Europäische Union die Pandemie ganz offensichtlich besser im Griff als andere Teile der Welt, aber wir müssen die Migrationskrise und viele andere Krisen bewältigen. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Muik. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In unseren Nationalstaaten, in Europa, weltweit ist die Zunahme rechtsextremer Netzwerke und Bewegungen und die Normalisierung und Präsenz ihres Gedankenguts mehr als besorgniserregend. Auch sehr besorgt stimmt mich die Verharmlosung, das Leugnen, das ich hier in vielen Wortmeldungen hören musste, das wir alle hier hören mussten. Rechtsextreme in Brasilien stürmen die demokratischen Institutionen. In Deutschland planten rechtsextreme sogenannte ReichsbürgerInnen einen Putsch. Wir alle erinnern uns an die schockierenden Bilder aus den USA vom Sturm des Kapitols. Rechtsextreme Bewegungen sind eine Bedrohung für uns alle, für die Grundwerte der Europäischen Union. Sie propagieren und verteidigen Ideologien, die mit Demokratie, die mit Menschenrechten unvereinbar sind. Das Europäische Parlament ist in der Verantwortung, ist in der Pflicht, Meinungsform von Xenophobie, von Rassismus, von Antisemitismus, von Migratismus auf
enzovoort. Dat moeten we bestrijden. Und auf internationaler Ebene müssen wir mit allen Mitteln gegen diesen Rechtsruck vorgehen. Denn eines ist klar, rechtsextreme Bewegungen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Sie sind nicht Teil unseres politischen Spektrums. Sorgen wir dafür, dass sie eine mahnende Lektion in Geschichtsbüchern bleiben. Danke. En viktig lektion. Botas, bitteschön. Van harte bedankt, mevrouw de voorzitter. Johansson, extremismul de orice parte a eșcherului politic este și a fost periculos pentru societate. Iar acum, în aceste timpuri, cu atât mai mult cu cât propaganda extremistă are acces la mijloace de comunicare moderne, globalizate. Anul trecut, folosind canale de comunicare și rețele de socializare, grozit întreaga lume atacând Capitoliul în Statele Unite, simbol a ceea ce credeam a fi cea mai stabilă democrație din lume. Anul acestea, aceleași tehnici au fost utilizate de extrema dreaptă pentru a ataca instituțiile guvernamentale din Brazilia. Avem de a face cu același model de încercare de destabilizare a democrației și trebuie să remarcăm nu doar mijloacele de comunicare, ci și mesajele asemănătoare și modul de dezinformare. Che cosa stanno facendo? Stanno usando Aceste mesaje le vedem deja răspândite din ce în ce mai mult și în statele noastre, la noi, în Uniunea Europeană, și trebuie să luăm măsuri cât mai repede pentru a contracara manipularea și transformarea a mii de oameni în simple unelte de preluare abuzivă a puterii. Mulțumesc! Dankeschön. Und als nächstes Disse redskaber skal kunne udnyttes som det. Tack, fru talman. För några av oss här inne har hoten från högerextremisterna förföljt oss sedan vi var små barn. Präglat oss, byggt oss och genom livet påmint oss om att bara för att du ser ut som du gör så finns det de som hatar dig så mycket att de är beredda att ta till våld. Vi vet också att bakom extremisterna så finns det högerpopulister som med ord fyllda av förakt crazy populisti utan aktiverar våldet. Dessa högerpopulister finns här i Europaparlamentet och de finns i Sveriges riksdag. Vill vi få stopp på hoten, haten och våldet från högerextremisterna, då måste vi också sätta stopp för högerpopulisterna. Tack. Sebari Mrs. Levia Populism. Unser Kollege de Man, bitteschön. Voorzitter, het is toch straf. De socialisten agenderen hier een debat over rechtsterrorisme in een krampachtige poging om de aandacht af te leiden van Qatargate, waar een trit socialisten betrapt werd op corruptie en valiezen vol dollars van Qatar. En ook de Belgische staatsveiligheid waarschuwt nu plots voor extreem rechts. En in Nederland stelt de liberale minister Kaag zo pas dat rechtsextremisten en complotpopulisten de democratie bedreigen. Tussen haakjes dezelfde dag bleek dat de veiligheidschef van Islamitische Staat, verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië, doodleuk in Nederland rondliep. Tot zover het geklaag van Kaag. Maar zeg eens, socialisten, hoeveel extreemrechtse aanslagen zijn er de laatste jaren gepleegd in België of in Nederland? Waar was dat? Hoeveel doden zijn daar gevallen? Ik zal het u zeggen, niks, nul, nada. Er is nog geen vuurpijl afgeschoten door rechts. Dat is namelijk het voorrecht van jullie, die telkens weer onze steden in brand steken na een voetbalmatch of tijdens Oudejaarsnacht. Nee. Voor de honderden doden die zijn gevallen de voorbije jaren door islamitische aanslagen. Het is doorzichtig de mensen schrik aanjagen voor het rechtse gevaar en tegelijk de aandacht afwenden van uw eigen corruptie. Dankeschön und wir fahren fort mit Frau Kollegin Chaibi. Bitte schön, Sie haben das Wort. Chers collègues, partout, l'international fasciste gagne du terrain. Dernier exemple en date, c'est la tentative de coup d'État avortée au Brésil où des
forhindrede statskup i Brasilien. Palais présidentiel brésilien parce qu'il refusait le Våldshögeranhängare är inte extrême droite séditieuse qui tente de prendre d'assaut le Bundestag. En France, des terroristes d'extrême droite tuent des Kurdes en plein cœur de Paris. Les ressemblances sont troublantes avec l'Europe de l'entre-deux-guerres. Partout, l'extrême droite exprime une même détestation de la démocratie, une même détestation de l'ordre constitutionnel, une même violence xénophobe. Et je suis très, très inquiète quand je vois le glissement de la droite classique, la droite républicaine, vers l'extrême droite, que ce soit en Suède, en Italie, en France, avec la victoire d'Eric Ciotti. Contre extrema-direita. Les déclarations d'intention ne suffisent plus. Les postures moralisatrices ne suffisent plus. Ce qu'il faut, c'est construire, par l'action, un projet politique alternatif, casser la résignation et changer le quotidien. Dankeschön. Und als nächstes hat das Wort Herr Kollege Hedwigi. Bitte schön. Thank you, Madam President. Dear colleagues, with this debate, month after month, the left is trying to prove that the biggest threat to Europe seriously believe that the laughable attempt of a bunch of German cooks and veterans poses the biggest security threat to Europe today. You can't be serious about that. In early December, a migrant stabbed 2 schoolgirls in a small town in Germany. One of the girls died. And this is just the tip of the iceberg. Crimes committed by migrants are on the rise across Europe, from France to Germany, from Belgium to Sweden. Let's talk about the attacks on firefighters, the ambulance and police by migrants during the New Year's Eve celebrations in big cities in Germany. Or about Cologne in 2015, where thousands of women were harassed sexually. Donne sono state molestate sessualmente e derubate da... Called the violent street riots in Paris and Brussels. See, mis toimus Pariisis ja Brüssel. Illegal migration and its consequences, that's the real security problem and threat to Europeans today. Please. Thank you. So, als nächstes fahren wir fort mit Herrn Kollegen Lügen. Bitte schön. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, nous le savons de par notre histoire, l'extrême droite représente des millions de morts sur notre territoire européen, mais le communisme également. Reconnaissons-le, l'extrême gauche comme l'extrême droite ont fait des ravages, c'est la faillite de nos sociétés et la ruine des libertés individuelles. Il y a une distinction entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Pour aider un petit peu le débat, c'est le racisme et ce n'est pas rien. Les deux sont soutenus et largement par de l'ingérence, venant de la Chine, venant de la Russie, par exemple, dans la communauté. Contre les fake news, la cybercriminalité et bien sûr encore d'autres actions de coordination européenne en matière notamment d'éducation pour les plus jeunes. Dans un dernier rapport de la Sûreté de l'État, on voit en Belgique notamment que les montées des extrêmes chez les chaque fois, c'est la même chose, c'est l'attaque de nos démocraties, des valeurs que nous défendons depuis maintenant plus de 70 ans, tous ensemble, au niveau européen. Alors oui, nous devons nous poser des questions, au-delà, bien sûr, de l'aspect policier, de la justice, de la lutte absolue contre toute forme d'extrême, et j'ai distingué l'extrême droite de l'extrême gauche. Au-delà de cela, nous devons trouver les sources, effectivement, qui permettent à certains de faire grandir leur espace électoral. Nous le voyons au travers notamment de différents votes, plus un citoyen se sent peu considéré par l'Europe, par son pays, est loin d'un hôpital, loin de la réalité d'un parlementaire, loin d'une administration, n'a pas de possibilité de s'épanouir, plus il aura tendance effectivement à voter pour des partis extrêmes. La détresse sociale, c'est le terreau des extrêmes, mesdames, messieurs. À nous, au niveau européen, d'apporter des solutions économiques, sociales, en matière d'énergie pour chaque citoyen européen et de faire en sorte que l'Europe soit une chance pour tous et pour chacun sur l'ensemble de nos territoires, partout dans le territoire européen. Je vous remercie. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Kelleher. Bitte schön, Sie haben das Wort. The playbook from the extreme right is the same time and time again. Pick a group of people, isolate them, dehumanize them, and debase them to the point where other people start thinking that they are not human. We've seen this time and time again. I'd like to quote from a former MEP. Și vreau să citez
East to the island of Ireland. And I quote, "Difference is the essence of humanity. Difference is an accident of birth and should therefore never be a source of hatred or conflict. The answer to difference is to respect it." In my own country, where we don't have an extreme far right of substance, they are outside reception centres where we are housing refugees fleeing war. Tar emot flyktingar. So we would not want to dismiss the fact that the far right is alive. It has now capacity to organise through social media. It's in this House. I have heard chants and cheers from that side of the House when we were speaking about migrants drowning in the Mediterranean and in the English Channel. So we don't have to go too far to see racists in Europe. I do not give the speaking time, but I just have to see that you are staying in the speaking time. I'm sorry. I know it's an important debate. I know it's very sensitive and emotional, but we really have to stick to our speaking slots, because if not, we will go to the disadvantage of the other colleagues. So we continue. Mrs. Gase. In Deutschland planten Rechtsextreme einen Staatsstreich. Sie wollten die Freiheit und Demokratie mit Waffengewalt beseitigen. Und das waren keine Verrückten und das war auch keine Lumpentruppe, wie das hier die Kollegen auf der rechten und rechtsextremen Seite des Hauses hier darstellen. Das waren eine Richterin, das waren ehemalige Soldaten, ehemalige Polizisten, gebildete, einflussreiche Leute und die auch an der Waffe ausgebildet waren. Und dennoch haben sie sich radikalisiert. Genauso wie viele andere Menschen, die in sozialen Netzwerken jeden Tag mit Lügen, mit Desinformation und mit Hass überschwemmt werden. Und dank gigantischer Datenprofile können Plattformen zudem jeden Einzelnen von uns auch noch ganz persönlich ansprechen und gerade dafür anfällige Menschen im Sekundentakt mit rechtsextremen Untergangsbotschaften bombardieren. Und die Internetkonzerne wissen das ganz genau. In einem internen Facebook-Memo hieß es bereits 2019, dass genau die eigenen Empfehlungen und die Optimierung der Algorithmen auf Interaktion, also auf das, was wir teilen und kommentieren, dazu führen, dass Hass und Desinformation in sozialen Medien so dominant sind. Aber sie ändern es nicht, weil sie mit dem Auskauf unserer Demokratie viel Geld verdienen. Wenn wir unsere Demokratie schützen wollen, müssen wir die sozialen Netzwerke endlich transparent und demokratisch gestalten. So, wir fahren fort mit Herrn Kollegen Haider. Der Terrorismusbericht von Europol dokumentiert für die letzten 3 Jahre 52 linksextreme terroristische Anschläge, 43 islamistische, 15 separatistische und 9 rechtsextrem motivierte Anschläge. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir in diesem Haus hier jemals eine Debatte über linksextremen Terror geführt hätten. Nein, auf dem linken Auge sind Sie alle blind. Und wie verstellt ist Ihr politischer Kompass eigentlich, dass Sie in gewaltbereiten Linken keine Bedrohung sehen? Aber sogar dazu gibt es eine Studie erstellt für die Kommission vom Radicalization Awareness Network, und die spricht die Verharmlosung des Linksextremismus durch das politische Establishment auch ganz klar an. Während also rechtsextreme terroristische Netzwerke erfreulicherweise ein kümmerliches Schattendasein führen und der Linksextremismus von Kommission und Parlament verharmlost wird, erwächst in Europas Großstädten eine ganz neue, größere Bedrohung. Ich spreche hier von einer Generation jugendlicher, gewaltbereiter Migranten, die unsere Staatswesen und unsere Werte ablehnen. Schauen Sie nach Berlin, Paris, Wien, Brüssel, sogar eine kleine Stadt wie Linz, wo ich herkomme, wo letzte Woche ein irakischer Asylwerber einen Amoklauf verursacht hat. Aber diese Debatte, die wollen Sie nicht führen. Da würde Ihre völlig verfehlte Migrationspolitik entlarvt werden. Und davon wollen Sie mit allen Mitteln ablenken. Es ist erbärmlich, dass sich dieses Parlament afleiden extreme Gewalttäter konzentriert und dabei sowohl und auch gewaltbereite und staatsfeindliche jugendliche Migranten völlig ignoriert. Herr Kollege, ich glaube, dieses Haus diskutiert über alle Probleme, die wir in Europa sehen und angehen wollen. Verallgemeinerungen helfen an dieser Stelle nicht weiter, weder gegen bestimmte Gruppierungen in unseren Mitgliedstaaten noch gegenüber bestimmten Fraktionen in diesem Haus. Und damit fahren wir fort mit dem Kollegen Sver. Bitte schön. Spoštovani, naj na začetku pokomentiram pristop k današnji temi. Bolje bi bilo, da bi skupaj opravili tako levi kot desni ekstremizem, torej obravnavali. Na ta način bi lažje dosegli neko soglasje demokratičnega loka
o nesprejemljivosti obeh nevarnosti. Raziskave kažejo, da je levi ekstremizem bolj prisoten v našem prostoru, zato najprej nekaj več o njem, da bo malo ravnotežja. Poznamo zgodovino skrajne levice, tam nekje do 90-ih let, ko so črpali svojo ideologijo iz marksizma, leninizma, pa tudi toen ze hun ideologie je postala nova ideološka podlaga, tako imenovani kulturni marksizem, ki so ga na veliko forsirale celo univerze in mnogi inštituti po svetu. Znan je recimo forum Sao Paulo van studenten op idej in kadrov, saj so mnogi predsedniki v regiji ravno njegovi člani. Torej, ekstremna levica, ki nista tuji nasilje in teror, je močno prisotna tudi v EU. Iz Slovenije imamo z njo posebno izkušnjo, saj so in njenega predsednika. No, znano je tudi Antifa. Torej, na drugi strani tudi Putinovi motoristi, nočni vojkovi, kot se imenujejo, ki se množično vozijo po Balkanu, sejejo strah med ljudi, pa tudi v sami Evropski uniji je in so tudi države in vlade, ki podpirajo terorizem in ekstremna gibanja in pišejo črne liste, na katerih se najdejo demokrati. Skratka, težki časi. No, za pravega demokrata je vseeno, ali so ekstremisti levi ali desni, pomembno je, da vidi in tudi kaj ukrene. Pa tudi države bi morale biti take. Hvala. Kollegin, als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Bilbao Barandica. Bitte schön. Gracias. Este Parlamento aprobó el 25 de octubre del 2018 una resolución que ponía el dedo en la llaga sobre el problema que nos ocupa. En algunos Estados miembros se tolera la falsificación de la historia de regímenes totalitarios que han gobernado en países europeos. En el mío contrasta la admirable celeridad con que se ha procesado a periodistas o titiriteros por hacer bromas sobre la corona con la pasividad con que se permite la apología de crímenes. Así es más fácil deformar la realidad. Fabrican fake news que defienden recetas simples, totalitarias y demostradamente fallidas para resolver problemas complejos. Así hemos visto en Alemania, nostálgicos, afortunadamente aislados, planeando tomar el Parlamento y asesinar al canciller. Y escuchamos en otros lugares a ultraderechistas aplaudiendo en redes sociales los incidentes de Brasilia o el Capitolio. Apliquémonos a combatir el resurgimiento del fascismo y reparación, una garantía para no dar alas a quienes defienden la repetición. Vielen Dank, Frau Kollegin Bilbao-Barandica. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Le Breton. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le débat qui nous est proposé aujourd'hui est assez étonnant. Il porte sur les menaces terroristes des réseaux d'extrême droite. Certes, toutes les menaces terroristes doivent être condamnées et combattues, d'où qu'elles viennent. Mais il est évident qu'en Europe, les principaux attentats... En France, nous sommes bien placés pour le savoir. Me paraît très suspect. J'ai la conviction que ce débat artificiel n'est destiné qu'à allumer un contre-feu au scandale du Qatargate qui a embrasé la gauche du Parlement européen. Je ne suis pas dupe de cette pitoyable tentative. Si vous voulez dénoncer le terrorisme, penchez-vous plutôt sur le terrorisme islamiste et cessez de vous bander les yeux sur les agissements de vos amis qataris. Enquêtez sur les liens troubles du Qatar avec le terrorisme islamiste. Vielen Dank, Herr Kollege Le Breton. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Polak. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, pravdou je, že po všetkých krízach, ktoré Európu posílili, sa ľuďom žije v Európe ťažšie. Niektorí prišli o prácu, niektorí o zdravie, či dokonca niektorí o svojich blízkych. Potom všetko dnes najvyššie čelíme vojne na Ukrajine, enormnému zvyšovaniu cien, energií a potravín. Tento zúfalý stav je živnou pôdou pre tých, ktorí síce nemajú žiadne riešenia, no majú ľúbivé populistické reči, nenávisť, nadávky, výsmech a ponižovanie.
Vážení priatelia, para os extremistas que podem espalhar. Vyvolávajú extrémisti a fašisti. Výsledkom sú nenávistné útoky, či dokonca nenávistné vraždy, tak ako tomu bolo v mojej krajine nedávno v Bratislave. Extrémisti úradujú v celej Európe. V Nemecku extrémna pravica, tzv. rísky. V mnohých krajinách v posledných rokoch badáme, že extrémistickí politici sú súčasťou demokratických parlamentov. Dokonca aj tu v Európskom parlamente máme zvolených poslancov, ktorí obdivujú Hitlera a popierajú holokaust. Na Slovensku, v mojej krajine, sú v parlamente fašisti, ktorí sa združili v politických stranách a ľúbivo si ich nazvali ľudová strana či republika. Dnes, skrytí demokraciou a slobodou slova, vyzývajú na zriaďovanie domobrany za účelom fyzických zákrokov voči Rómom. Ešte prednedávnom však nosili uniformy, naháňali a bili ľudí inej farby pleti, hajlovali a verejne sa prezentovali nacistickými symbolmi. Vážení kolegovia, musíme otvoriť oči a priznať si, že extrémisti rastú aj a nečine sa na to prizeráme. Prestaňme akceptovať, že vyjadrovanie extrémistických názorov je sloboda slova, súčasť demokracie. Extrémizmus je totižto, vážení kolegovia, terorizmus. Extrémizmus je vážny zločin. Nedovolme im viac, prosím vás, zneužívať demokraciu. Extrémisti a teroristi patria do basy. Vielen Dank, Herr Kollege Pollak. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Keller. Monsieur le Président, Madame la ministre des Affaires européennes, chère Jessica Roswall, Madame la commissaire européenne, chère Ylva Johansson, depuis plusieurs années, l'Union européenne a été régulièrement la cible d'attaques terroristes dramatiques. Dans son dernier rapport, Europol signale la hausse significative du terrorisme d'extrême droite dans l'Union. C'est le deuxième type de terrorisme le plus recensé après les djihadistes. Ces attaques vont de pair avec un discours haineux, une idéologie populiste qui vise à déstabiliser nos démocraties. Nous l'avons constaté. Wil onze democratie cité en Allemagne, à Bratislava, à Paris, à l'initiative de réseaux d'extrême droite. Pour y faire face, l'Europe doit rester unie. Je me félicite des avancées que nous avons obtenues ensemble, Madame la Commissaire. Contenu à caractère terroriste en ligne. Mais nous devons aller plus loin. Cela doit passer par une plus grande coopération entre les services répressifs, plus grande coopération entre les autorités judiciaires et les services de renseignement des États membres, car nous le savons, le terrorisme d'extrême droite ne s'arrête pas aux frontières. Je vous remercie. Vielen Dank, Frau Kollegin Keller. Es folgt für eine Minute. Grazie, la signora Keller. Pour dissimuler vos propres turpitudes quant aux véritables menaces terroristes qui pèsent sur les pays européens, vous nous avez ressorti votre vieux fantasme sur la soi-disant extrême droite. Vous qui avez ignoré qu'était le communisme, vous utilisez n'importe quelle leurre pour dissimuler votre responsabilité directe dans la montée de la menace islamiste en Europe. Par votre politique délibérée visant à organiser la submersion migratoire de l'Europe, par votre complaisance pour les organisations islamistes, en allant même jusqu'à les subventionner, par votre servilité vénale à l'égard du Qatar et autres, vous portez une responsabilité accablante dans la diffusion de la seule menace réelle qui s'oppose aux peuples européens. Pour prendre le seul cas de la France, Fran Halimi, de Mireille Knoll, de Sarah Halimi, ont tous le même profil des individus issus de l'immigration maghrébine et africaine islamistes radicaux. Des sinistres individus que votre politique fait venir massivement en Europe et que vous protégez par vos juridictions et autres. Il existe assurément un danger de la part de groupuscules qui, d'où qu'ils viennent, menacent. Herr Kollege Lacapelle, vielen Dank. Das stimmt nicht. Herr Kollege, ich war in der Tat bei der Frau Kollegin Keller abgelenkt, 3-4 Sekunden. Ich weiß nicht, warum Sie sich aufregen. Ein bisschen mehr Präzision, Herr Kollege Tomak.
Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Cred că această temă este de mare actualitate pentru că observăm că odată cu avansul tehnologic, a discursului urii, cei care neagă evidențele, cei Maakt het mogelijk voor degenen die haatspraak willen extrem de eficient aceste instrumente. Tocmai de aceea, doamna comisar, Comisia Europeană să vină cu o serie de reglementări noi pentru că avem o generație nouă de copii și tineri expuși în fața acestui val extrem de agresiv care amenință democrația europeană. Odată cu războiul declanșat în Ucraina, am văzut cât de solidari între Guerra fl-Ukraina conspirației, care pun sub semnul întrebării efortul făcut de către statele europene pentru a-l combate pe Putin și fi solidari cu Ucraina. Deci toate aceste fenomene sunt extrem de periculoase și ele trebuie combătute ferm. Nu putem rămâne indiferenți în fața dezinformărilor, în fața acestor grupuri extremiste care nu se hrănesc decât din discursul urii prin care cetățenii Uniunii Europene. Este esențial să creăm mecanisme prin care, prin educație, să protejăm copiii și tânăra generație de acest val care este din ce în ce mai periculos și reprezintă o adevărată amenințare la adresa democrației europene. Cred că avem nevoie de instrumente mult mai ferme, mult mai clare, mult mai bine pregătite pentru a face față tuturor provocărilor pe care, din păcate, avansul tehnologic le oferă și celor care urăsc democrația și nu o prețuiesc. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Tomak. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Pospíšil. Děkuji pěkně, pane předsedající. To byla velmi zajímavá debata. Pozorně jsem ji poslouchal. Často se zde střídaly pohledy, jestli je třeba debatovat o extremistických činech spojených s pravicovým extremismem. Já jsem přesvědčen, že ta debata mimo jiné jasně ukazuje, že je třeba o tom debatovat. Extremismu a jeho protizákonných projevů zde máme i silný levicový extremismus, že oba extrémní politické proudy bohužel sílí v celé Evropě a demokracie musí na ně reagovat a musí být schopna se s nimi vypořádat. To je zcela jednoznačná věc a musíme si uvědomit, že to, co posiluje extrémní politické proudy, nejsou jen moderní technologie, sociální sítě, jak tady padalo, ale jsou to i některé země, které jim poskytují útočiště. Rusko, které je agresorem vůči Ukrajině, je také dnes ostrovem bezpečí v uvozovkách pro extrémní politické síly. Poskytuje jak pravicovým extremistům, těm zvláště, ale i levicovým extremistům zázemí a to jim pak umožňuje realizovat útoky v Evropě. Moc prosím, aby toto bylo vnímáno a nebylo to podceňováno. Chci upozornit třeba na ruské imperiální hnutí, které má silné zázemí v Rusku a podniká útoky i na území států Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že je třeba, abychom společně dělali vše v boji proti extremismu služeb, které spolupracují. V tom já vidím hlavní možnost oslabení extremismu. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Pospíšil. Es spricht für 1,5 Minuten Herr Kollege Polčák. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, milí kolegové, všichni víme a známe jména. Tu bohužel připravil o jejich budoucnost. V mé zemi v České republice v 90. letech pravicoví extremisté konali hon na Romy. A bohužel u našich sousedů v minulém roce jeden extremista připravil o život 2 mladé lidi s menšinovou orientací. Všechny podoby pravicového extremismu nebo extremismu obecně jsou nepřijatelné a nesmí být pro něj vytvářen jakýkoliv prostor v Evropě. A to tak, že nejprve bojoval proti Židům, které vraždil,
následně popírali příslušníci této ideologie do konce holokaustu. Nyní se občas stává jejich terčem také dokonce naše společenství, Evropská unie nebo lidé s menšinovou orientací. Všechny tyto formy, které zde popisují jakékoliv nepřijatelné násilí, musí... Krajně pravicový terorismus a násilí v EU v poslední době se také dopouštějí jednotlivci nebo skupiny, dokonce navázané na organizace, které mají i politickou účast i v našem parlamentu. Pravicový extremismus představuje reálnou hrozbu pro demokratický vývoj v EU. Co proti tomu můžeme udělat? Musíme prosazovat právní stát, demokracii a samozřejmě vzdělání pro mladé lidi. To je naše nejlepší investice do budoucna. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Polčák. Im Catch-the-Eye-Verfahren spricht nun Frau Kollegin Riba-i-Hiner. Il-proċedura Catch-the-Eye l-Onorevoli Riba-i-Hiner. Commissioner, que la ultraderecha es una fuerza creciente en Europa es una realidad que todos conocemos bien. Los sucesos del pasado Нараства в Европа. Знаем го много добре. Organizada hasta el punto de planear un golpe de Estado. Pero las amenazas terroristas son la punta del iceberg del peligro que supone el crecimiento de la ultraderecha. Justamente en España la ultraderecha tiene nombre y apellido, está políticamente institucionalizada e incluso ha entrado en gobiernos regionales de la mano del PP. El partido Vox defiende una política xenófoba, homófoba, racista, misógina, como ha demostrado con el protocolo antiabortista de Castilla y León, copiado de la ley de Orbán en Hungría. Que partidos como Vox se encuentren cada vez con más influencia y poder político es la auténtica amenaza al Estado de Derecho de la Unión Europea, especialmente porque su discurso legitima eventos tan lamentables como los que hemos presenciado en Brasilia y en Washington. Actuemos antes de que los valores democráticos y los derechos humanos sean cosa del pasado. Gracias. Do przeszłości. Dziękuję. Vielen Dank, Frau Kollegin Riba-i-Hiner. Es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Herzberger-Fofana. Merci, Monsieur le Président. Ich spreche auf Deutsch jetzt mal. Ein Rechtsnetzwerk plante in Deutschland einen gewaltvollen Staatsstreit. Diese Menschen bekleiden häufig wichtige Positionen im deutschen Sicherheitsapparat. Wir jedoch müssen die Bedrohung durch solche Netzwerke ernst nehmen. Die Rechtsextremisten äußern ihren Rassismus, ihre menschenverachtende Ideologie. Sie verbreiten ihre Parolen. Wehrhaft demokratisch sein heißt aber, Rechtsextremismus entgegenzutreten, wo wir ihm begegnen. Und das bedeutet auch in unseren Reihen. Das bedeutet auch, aufzustehen, wenn hier im Haus Theorien vom großen Austausch verbreitet werden. Das bedeutet, nicht mit Nazi abzustimmen. Das bedeutet, jegliche Form von Salonfähigmachung von rechtsradikalen Ansichten zu verhindern. Seien wir wehrhaft und speisen Sie aus dem Salon. Sie haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Herzberger-Fofana. Und zum Abschluss des Catch-the-Eye-Verfahrens Frau Kollegin van Sparentak. Dear colleagues, dear Commissioner, Capitol Hill, Brasilia, the Rijksburgers and Forum for Democratie. A dangerous global far right is moving from their social media rabbit holes into the offline world. And they all promote the same harmful narratives based on disinformation, targeting women, targeting LGBTI people, targeting people of color, and trying to overthrow democratic institutions. And the spread of these sort of disinformation and extremism online is organized by far-right groups, spread by Putin troll farms, and then amplified by social media's algorithms. And in the current geopolitical context, the EU cannot afford to be naive. We need to unite against fascism, against Putin, and against tech capitalism that threatens our safe online public debate. To defend our democracy, the role of social media and the spread of disinformation is key. And rules on how platforms should handle disinformation,
not just voluntary agreements, and make fact checks on content that goes viral on social media obligatory, and ban polarizing recommender algorithms. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin van Sparentak. Es spricht nun im Namen der Kommission Frau Kommissarin Johansson. Thank you, President, and thank you all for putting this important debate on the agenda. Thank you for the discussion. And thanks to all of from the violent far-right extremists, as we have to condemn all violent extremism, and we do so, and also for the support of our fight against terror. The plotters in Germany planned a day X for democracy. What they got was a day of reckoning for far-right extremists, thanks to this decisive action by German police, showing that the fight against terrorism depends on police action. The EU has taken a large number of measures to make Europe safer. I mentioned on the one hand, police cooperation on the other. I could add the action we are taking against firearms, or our security databases that will make it harder for terrorists to enter Europe. On the protection of our public spaces, like churches and stadiums, and the resilience of our critical entities. Beside resilient critical entities, we need resilient democracies. A resilient democracy is a vigilant democracy. To fight internal threats, we have the forces of law and order, which did successful work in Germany, ready to defend the constitutional order, democratic values and fundamental rights. And against external threats, my colleagues Didier Reynders and Vera Jourova will soon present the Defence of Democracy package to help prevent Russia from manipulating public opinion in the EU, including elections and democratic debate. Above all, as Democrats, we must take a stand against violent extremism. In the Capitol in Washington and the President's Palace in Brasilia, the rioters shouted, "This is our house." No, this is not your house, and it will never be. Let that be clear to anyone with similar plans on this side of the Atlantic. This house belongs to the people of Europe. Vielen Dank, Frau Kommissarin Johansson. Und zum Abschluss der Aussprache nun Frau Ministerin Roswall im Namen des Rates. President, honourable members, Commissioner, it is clear that what we hear today, the far-right extremism, and indeed all forms of extremism, has a various ramification, which together pose a very serious threat to our democracy societies. As I said in my initial intervention, addressing the various dimensions of the phenomena is a shared responsibility of all democratic institutions, be it at local, national or even EU level. Despite our diverse political views, we should be able to draw the line between what we can consider normal and healthy political debate on the one hand, and the spread of violent and hateful message aimed at destroying the very core of democratic societies on the other. The proper application of the regulation of terrorist content online and the recent agreed Digital Service Act to curb the spread of illegal and harmful content should be a key priority to counter extremism, while protecting the freedom of speech of expression. Cooperation with Internet companies is key. However, we cannot ignore the fact that extremist groups evolve very quickly, and it is a challenge for law enforcement authorities to keep up with and counter new trends. An effective EU response to extremism is therefore a permanent effort where the European Parliament plays a decisive role, not only as a co-legislator but also as an awareness raiser. Prevention of radicalisation is key. Like I said in my earlier intervention, the Swedish presidency will organise a conference in Stockholm in March with the title Violent Extremism and Terrorism,
challenges and responses. It will address, for example, the issues of violent right-wing extremism, online radicalization, and recruitment to violent extremism and terrorism, and as well as lone actors. We look forward to working together with the European Parliament in the coming months, and once again, thank you for your attention and for the debate. Vielen Dank, Frau Ministerin Roßwall. Die Aussprache ist damit geschlossen. Es folgen 3 Bekanntgaben. Das Parlament prüft auf Vorschlag des Rechtsausschusses die Mandate von Frau Lara Comi, Frau Maria Angela Danzi, Frau Elisabetta de Blasis, Herrn Matteo Gazzini, Frau Paola Guidoni, Frau Alessandra Mussolini, Herrn Denis Neschi, Frau Eleni Stavro und Herrn Achille Variati mit Wirkung vom 2. November 2022. Herr Kollege Andreas Cozzolino hat die SD-Fraktion verlassen und sitzt mit Wirkung vom 18. Januar 2023 bei den fraktionslosen Mitgliedern. Die SD-Fraktion hat der Präsidentin einen Beschluss über die Änderung von Ernennungen in einem Ausschuss übermittelt. Dieser Beschluss wird in das Protokoll der heutigen Sitzung aufgenommen und tritt am Tag dieser Ankündigung. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission betreffend die Enthüllungen zur Lobbytätigkeit von Uber in der Beginnt zunächst Frau Ministerin Roßwall im Namen des Rates. President, honourable members, Commissioner, the Council and its Presidency are aware of the allegations of lobbying practices by Uber. Случаи на лоббиране. The clear rules and transparency are essential. This common belief is reflected in our interinstitutional agreement on May 2021 on a mandatory transparency register. I would like to recall that as a Council Presidency, I am here today to represent only the Council of the European Union and its General Secretariat, and I cannot therefore speak on behalf of individual Member States. The Swedish Presidency is implementing the Transparency Register. The permanent representative and the Deputy Permanent Representative will only meet registered lobbyists during the term of office as Presidency of the Council. As for the Council Secretariat, its contact with interest representatives are regulated by the 2021 Council decision, which established a strict transparency policy to meeting between its staff and interest representatives. President, since what prompted this debate was the EU legislation. Vine ca urmare a this opportunity to address the ongoing discussion on the working conditions and social rights of platform workers, namely in the context of the Platform Work Directive. The Council shares the view with the Parliament that platform workers should also enjoy protection under European social model. This was a very clear message sent by the ministers following the EPSCO Council session last December. As you know, the Council has not yet been able to agree on its mandate as views diverged on a number of points, notably related to the legal presumptions. However, the Presidency is firmly committed to taking forward the work in the Council in order to allow for a successful conclusion on this file before the end of the legislature. Thank you very much for your attention. Vielen Dank, Frau Ministerin Roßwall. Es spricht nun im Namen der Kommission Frau Kommissarin Johansson. Thank you, President, Minister Jessica Roswall, honourable members. Also on behalf of Vice President Vera Jourova, who cannot be here today, Nije mogla biti ovdje, dopustite mi concerning transparency and ethics. The Commission always stands for the highest standards. We apply very strict transparency measures to ourselves and have been working towards a common approach with the other EU institutions. This Commission has been uncompromising in delivering the highest standard of transparency on who we meet, who seeks to influence us.
The Commission requires all members of the Commission, members of their cabinets and Director General of the Commission to meet only interest representatives that are registered in the Transparency Register and to publish information on all meetings held with them. Interest representatives that register in the Transparency Register are required to comply with its Code of Conduct. This contains the ethical and behavioral rules with the EU institutions. We are glad that the Parliament, the Council and the Commission reached a major milestone in fostering a common transparency culture with the adoption of the interinstitutional agreement on the Transparency Register in 2021. This is a starting point to further build and improve transparency in the institutions. The Commission's approach is that the equivalent regime and, overall, at least the same level of transparency as the Commission concerning meetings and other interactions with interest representatives. For us, it is key to have strong rules and common principles in institutions and bodies, and this is what e valabile pentru toate instituțiile și noi încercăm să of the Uber company lobbying practices from last year. The Commission attached great importance to the role of whistleblowers for good functioning of our democracy and also economy, as represented by the Directive on the Protection of Persons who Report Breaches of Union Law from 2019. And we have taken the allegations in the media reports very seriously. The Commission has sought clarifications from the former Vice President Cruz immediately in July 2022. The European Anti-Fraud Office has opened an investigation to establish the facts in view of possible breaches of professional duties set out in the treaties and in the Commission's Code of Conduct for the members of the Commission. The Commission is closely cooperating with Olaf in this matter. Only after the investigation has been closed, it will be considered whether any individual consequences need to be drawn or not. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin Johansson. Es spricht nun für 2 Minuten Herr Kollege Simon. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die heutige Debatte ist sicherlich ein guter Anlass, um grundsätzlich über die Rolle von Interessenvertretern und Lobbyismus in der europäischen Politik zu sprechen. Für die politische Willensbildung ist es zunächst einmal unabdingbar, dass Betroffene in Gesetzgebungsprozessen ihre Stimme erheben und ihre Perspektive einbringen. Das gilt für Unternehmen genauso. Es ist auch nicht gute und schlechte, Transparency und Greenpeace auf der einen Seite gut, Wirtschaft und Industrie auf der anderen Seite schlecht. Das ist ja das Weltbild, was hier von manchen geteilt wird. Aber im demokratischen Prozess geht es natürlich immer um das Ausverhandeln von Einzelinteressen hin zur gemeinwohlorientierten Politik, jedenfalls bei uns in der EVP. Und deshalb ist es zunächst auch nicht anrüchig, dass ein Unternehmen sich dafür einsetzt, wie bei Juba, bestimmte Wirtschaftssektoren zu liberalisieren und Abgeordnete das Gespräch damit suchen. Was allerdings schon stimmt, ist, dass diese 124 das wissen wir jetzt, also das Unternehmen Uber erhebliche Ressourcen in dem Bereich Lobbyismus eingesetzt und investiert hat. Das für sich genommen ist auch noch nicht verwerflich, aber die Tonalität in diesen Firmendokumenten ist es dann schon. Da geht es nicht nur um eine Unternehmenskultur, das ist jedenfalls sehr befremdlich in der Marktwirtschaft. Es kommt aber am Schluss, sozialen Marktwirtschaft, es kommt aber am Schluss auf uns an. Und wenn es hier darum gegangen ist, dass politische Beziehungen zu vorteilhaften Gesetzen skrupellos ausgenutzt worden sind, muss das aufgedeckt, aufgeklärt werden. Wenn es allerdings jetzt behauptet wird, dass hier wirtschaftsstarke Sonderinteressen europäische Politik gekauft hätten, stimmt das nicht. Dafür fehlt die Substanz. Es wird ja eine Richtlinie zur Plattformarbeit mit hohen Schutzstandards für Arbeitnehmer geben. Wie bei vielen Themen oder das, was wir insgesamt jetzt hier diskutieren, immer ein bisschen Acht geben, dass wir nicht Dinge skandalisieren, das Kind mit dem Bade ausschütten, in Ruhe analysieren, wo wir nachjustieren müssen. Und Frau Kommissarin, es ist eben schon ein Unterschied bei Transparenzvorschriften, ob die Kommission
agiert, ob Beamte agieren oder Abgeordnete mit einem freien Mandat, die sich danach richten. Vielen Dank, Herr Kollege Simon. Es spricht nun für 3 Minuten Frau Kollegin. Grazzi tassew l-istor Simon, issa l-Onorevoli Jongerius. Door elkaar spreken. We weaponized our drivers, we weaponized our customers. All that was needed to get governments out of the way. Our driving mantra was, do whatever it takes. De getuigenis van de Uber-klokkenluider en ex-lobbyist Mark McGann in de Commissie Sociale Zaken in oktober legde bloot hoe Uber in Europa voet aan de grond probeerde te krijgen door overheden onder druk te zetten en de overheden zelfs aan de kant te schuiven. Uber hanteert dubieuze lobbypraktijken om zijn verdienmodel zo lang mogelijk in stand te houden. En in zijn getuigenis zei Mark McCann, when politicians try to stop us or slow us down, we co-opted democracy itself by leveraging consumers' political power. Putting to back off, drowning them in millions of riders' petitions. Het bedrijf verkiest winst boven alles, zelfs als het ten koste gaat van hun chauffeurs. Uber kan goedkope prijzen aanbieden, hoge winsten boeken, de markt domineren, omdat zij haar chauffeurs uitbuit en onderbetaalt. In de woorden van McCann, the policy team was ordered to talk about creating economic opportunities. On no account the word jobs ever to be spoken or written. For the business model to succeed, someone would have to lose for others to succeed. And it turned out that we sold people a lie. Governments, the media and especially the drivers. De lobby van Uber is niet gestopt sinds het vertrek van McCann. Integendeel. Het afgelopen jaar zijn wij overspoeld door lobbyisten die het model van Uber en andere platforms hardnekkig proberen door te duwen. Daarom zou mijn oproep zijn, laten we niet alleen kijken naar de inmenging door buitenlandse mogendheden, maar laten we hier in het Europese parlement ook kijken naar de buitensporige invloed van grote technologiebedrijven. Want niemand heeft belang bij een arbeidsmarkt waarin werknemers niet beschermd worden en waarin werkgevers geen premie afdragen, belasting betalen of het ontslagrecht respecteren. En als we het niet nu voor eens en altijd goed regelen, kan dit arbeidsmarktmodel de hele Issa u darba l-dejjem mela besmetten en dat moeten we kost wat kost voorkomen. De commissie is er klaar voor, het parlement is er klaar voor, dus minister, geen reden meer om te treuzelen. En laatste quote van McCann. When tech companies have disproportionate financial risorse finanziarie sproporzionate at the expense of far less powerful workers upon whom their model is built, there is something truly undemocratic happening. Thank you. De Hand, bedankt. Vielen Dank, Frau Kollegin Jongerius. Es folgt für 2 Minuten Frau Kollegin Melchior. Thank you very much, Presidency, Commissioner, colleagues, for being here. This is an to whistleblowers, as well as the transparency and accountability of this institution, as well as our democratic institutions across Europe. For the European Parliament, we are under specific scrutiny since the arrests by Belgian authorities before Christmas. The revelations of the Uber files are shocking and completely unacceptable, purposely flouting of existing laws and regulation, obstructing police and regulatory investigations, and most appalling, the reports that potential violence against drivers could be exploited. But also remember that the revelations we're discussing here, they document a period before and during 2017. Our work on the proposal of platform workers began in 2020. Any illegal and illicit behavior should be sanctioned both at the EU and member state level and sankcji na szczeblu unijnym i krajowym to happen again. As legislators and national as well as local authorities, we also have a responsibility to be critical of the lobbyists and companies we meet. Innovation and disruption should happen in the respect of the society we live in, but without excessive protection of vested interests.
We must protect the whistleblowers who so often reveal information crucial to the public interest at a professional and personal cost to themselves. The EU Whistleblower Directive must be implemented by the member states that have not yet transformed it. I am proud that my political group led the parliamentary work on platforms in the Brunei report, which garnered a huge majority for a balanced proposal, because it is important that we do not throw out the baby with the bathwater here. Uber is one platform, and platforms are not homogeneous. We need to create laws for all kinds of sizes of platforms. Digital platforms are important for innovation, both for work and for commerce. We must ensure improvement of working conditions of people performing platform work while making sure that flexible working arrangements and genuine Vielen Dank, Frau Kollegin Melchior. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin van Sparentak. Dear colleagues, the Uber files confirmed what we already knew. Uber has been able to roll out its business model by operating illegally, dodging labor law, and employing aggressive lobby tactics. It was the plan all along to squeeze the drivers for Uber to become profitable. Να πιέζει τους οδηγούς για να γίνει και... Has become a market leader in the platform economy and paved the way for other companies to follow in their exploitative footsteps. And working on the Platform Work Directive, I have been able to witness firsthand how Uber still manages to sway colleagues in this House. Please, stop buying the myths that can have flexibility while being employed. People with difficulty finding work deserve a real job with rights and fair wages rather than a gig work app that follows their every step, including the music they listen to. And freelancers will still be able to find clients through platforms. They will actually enjoy more protection from subordination and intrusive algorithms. And when voting on this file, I count on your support for the deal reached in the Ample Committee on the Platform Work Directive. We give platform workers access to social protection, tackle bogus self-employment, and ensure fairness and transparency when using algorithms in the workplace. Breaking the rules is not innovation. This legislation will be a milestone for the future of work, and we cannot have Uber riding this future again. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin van Sparentak. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin Bilde. Merci, Monsieur le Président. Uber Files, c'est une tonne de mousse avec 1 gramme de savon. C'est ce qu'osait déclarer le porte-parole du gouvernement français lors de la publication des documents montrant l'ampleur du lobbying hyper agressif des plateformes il y a plusieurs mois. Une tonne de mousse. Ce scandale qui touche tous les pays européens est balayé d'un revers de la main alors que des livreurs meurent, l'anarchie règne en matière de droit du travail et que nos tribunaux croulent sous le nombre de contentieux. Non, s'indigner du sort des travailleurs français, ce n'est pas... Uber a fait pression pour contourner nos législations nationales dans le seul but de bonnes affaires, comme l'expliquait Mark McGann, le lanceur d'alerte à l'origine des Uber Files en commission emploi le 25 octobre dernier. Le mépris des irresponsables politiques est insupportable. Face à ces dirigeants qui mettent nos travailleurs en danger, nous réclamons que la lumière soit faite. Du savon, de la mousse, non mais surtout le droit de connaître la vérité. Queremos sim saber o que aconteceu de fato. Vielen Dank, Frau Kollegin Bilde. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin Rafalska. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Pani Minister, Szanowni Państwo. Niedawno Komisja zatrudniła... It was not a long time ago that Słuchanie z udziałem Marka McGanna, byłego pracownika firmy Uber na szczeblu kierowniczym. Pan McGann, działający obecnie jako sygnalista w dobrej wierze, ujawnił praktyki lobbingowe firmy i działania niezgodne z prawem oraz wywieranie nacisku na najwyższych szczeblach władzy w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja i Rosja. Według prasy Uber prowadził również spotkania, rozmowy z członkami
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Ludziom po prostu sprzedawano kłamstwo. Własnych pracowników, ich wykorzystywaniu poprzez fałszywe prezentowanie modelu zatrudnienia jako korzystne finansowo chyba wszyscy już słyszeliśmy. Firma Uber oczywiście oskarżeniom zaprzecza, ale w tej walce pracownik jest na straconej pozycji. Pani komisarz, czekamy, aż dochodzenia, które jest otwarte, zostanie zakończone, bo wszystkim należą się rzeczywiste i uczciwe wyjaśnienia w tej kwestii. Nie można wykluczyć również działań o charakterze korupcyjnym. Vielen Dank, Frau Kollegin Rafalska. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Scheibi. Au mois de juillet, quand les Uber Files ont été publiés, la réaction immédiate des porte-paroles d'Uber, ça a été de dire circuler, il n'y a rien à voir, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Pourtant, ces révélations, elles confirment ce que nous constatons désormais depuis 3 ans dans ce Parlement européen, à savoir la façon dont Uber et les plateformes s'acharnent pour influencer les décisions des législateurs dans l'objectif d'écrire eux-mêmes la loi. Alors oui, je l'affirme, car oui, je l'ai vu, le lobbying d'Uber et des plateformes est toujours d'actualité. Et pourquoi il est toujours d'actualité? Parce que, il faut le dire, il bénéficie de la complicité de députés européens. Des députés qui sont bizarrement absents aujourd'hui dans ce débat et qui passent leur temps à répéter comme des perroquets les arguments des plateformes, qui font pression sur les équipes de négociation de la directive sur les droits des travailleurs des plateformes, des députés qui sont prêts à s'enfermer dans des salles, dans ce Parlement européen, pour se faire bourrer le crâne par des plateformes en refusant la présence de travailleurs, voire en les insultant quand ils ont l'audace de s'inviter eux-mêmes. Chers collègues, notre Parlement doit valider sa position sur cette directive. Ce vote va faire tomber les masques et permettre de répondre à une question importante. Pour qui roulons-nous? Pour qui roule ce Parlement? Pour les plateformes ou pour les travailleurs? Chers collègues, je compte sur vous, je compte sur nous. Montrons que ce Parlement européen roule pour les citoyens et les travailleurs et que non, nous ne céderons pas au lobbying d'Uber et des plateformes. Vielen Dank, Frau Kollegin Scheibi. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Dem. Grazie Presidente. Le rivelazioni in merito ad Uber in questo momento storico per le nostre istituzioni impongono al Parlamento un dibattito responsabile senza sfociare in conclusioni generalizzate e demagogiche. Il rischio che si corre infatti in questi momenti di grande emotività è quello di arrivare a demonizzare qualcuno senza rendersi conducibile spesso a pochi soggetti e non possono compromettere la credibilità di un intero sistema che sembra quasi apparire come privo di ogni regola. Episodi non ci sia la speculazione di chi ha interesse a delegittimare l'Europa quale soggetto che sta conquistando la centralità sullo scenario geopolitico. Sicuramente la diffusione della documentazione Uber conferma che sono state adottate tecniche di pressione politica estremamente aggressive e in alcuni casi hanno superato i limiti dell'etica. Questa condotta va condannata apertamente, ma è altrettanto giusto precisare che l'attività di lobbying è un'attività politica legittima e i comportamenti illeciti di alcuni non possono infangare un'intera categoria di professionisti che spesso, grazie al loro contributo, ci forniscono punti utili ed importanti per meglio svolgere il nostro compito istituzionale. L'attività di lobbying è un'attività essenziale all'interno del Parlamento, rappresenta uno strumento di valutazione per comprendere i vari aspetti delle tante questioni che ci vengono sottoposte. Chi è portatore di interessi nel rispetto delle regole e nella massima trasparenza non può essere confuso con chi svolge in modo illegale il suo lavoro. I fatti di Uber ci insegnano che c'è bisogno di più trasparenza, anche finanziaria, e questa va richiesta a chi esercita attività di lobby e che bisogna ampliare un codice di condotta che preveda sanzioni più severe. Noi deputati possiamo e dobbiamo fare la nostra parte anche a sostegno dell'attuale processo di modifica avviato dalla Presidente Metsola affinché le nostre attività, già rigorosamente disciplinate, possano essere maggiormente protette da condotte illegali e sleali di taluni soggetti che vanno tenuti lontani da ogni forma di rappresentanza istituzionale. Resta comunque inteso che chi vuole a discapito di ogni regola presente o futura.
Vielen Dank, Herr Kollege De Meo. Es folgt für 3 Minuten Frau Kollegin Gualmini. Thank you. I'm gonna speak in Italian. Quando abbiamo ascoltato Mark McGann in Commissione Lavoro, ex lobbista di Uber, siamo rimasti scioccati. Se le sue rivelazioni e le indagini verranno confermate, siamo davanti Ispraveni se pred една система, която su governi europei e non con tanto di violazioni di legge, di presunta violenza contro i lavoratori, pressioni di ogni tipo. Violenza contro il ħaddiema. WhatsApp con account falsi per condizionare i lavoratori. създават фалшиви профили. Questo è stato fatto. In questo Parlamento stiamo discutendo molto, purtroppo, di corruzione. Infelizmente, a falar muito de corrupção e la nostra democrazia, e questo ci fa orrore. Sia chiaro però che non ci sono solo interferire. Ci sono anche le grandi multinazionali del web. E allora io mi chiedo quale forme e quante forme ha il lobbying. Qual è il колко са формите на лобинг? Каква е Sia chiaro che lobbying non vuol dire corruzione, ci mancherebbe illustrare interessi e punti di vista per migliorare le nostre decisioni, va benissimo, ma non ci può essere una sproporzione enorme tra grandi interessi concentrati in poche mani e dall'altra parte interessi diffusi tra tanti soggetti debolissimi. Non posso dire di avere delle prove, ma io li ho visti corridoi pieni di lobbisti nel Parlamento durante il negoziato. Sono stata bombardata di richieste di incontri e per fortuna ho avuto la lungimiranza di incontrare le piattaforme tutte insieme e insieme ai sindacati. E il testo che stiamo negoziando diventa ancora più importante. La presidenza svedese deve andare avanti perché diciamo cose giuste. Uno, difendiamo i lavoratori e chiediamo una corretta classificazione del rapporto di lavoro. Se sei un lavoratore autonomo oggettivamente, ma va benissimo, ma se sei un falso autonomo e sei schiavizzato dall'algoritmo, sei subordinato e hai diritto alle tutele dei lavoratori subordinati. Ma perché? Ei kaitse neid töötajaid. Miks me siis ma perché abbiamo il terrore di dare tutele minime a chi semplicemente le desidera? Io lo voglio capire questa cosa qua. Secondo, difendiamo i buoni imprenditori che hanno ottimi contratti con i sindacati. Benissimo, evitiamo la concorrenza sleale rispetto a chi ha falsi lavoratori autonomi. Terzo, le regole sugli algoritmi. Vogliamo essere condizionati solo dalle macchine? Serve un controllo umano sulle decisioni del rapporto di lavoro. Ma è mai possibile che un ragazzo di 26 anni sia morto in un incidente stradale, sia stato licenziato da un'email dopo essere morto? Ma vergognatevi, vergognatevi! E allora dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro, perché il nostro scopo è molto semplice: aumentare la giustizia sociale. Lo faremo senza condizionamenti e senza interferenze. Vielen Dank, Frau Kollegin Gualmini. Es spricht als nächstes Frau Kollegin Metz für 1 Minute. Danke, Herr Präsident, dear Commissioner. The news on the Uber files. Τα νέα για τους φακέλους directive here in the European Parliament and it εν μέσω των διαπραγματεύσεων για Uber broke the law and used aggressive lobbying tactics to delay and παραβίασε τον νόμο και χρησιμοποίησε. That's why it has been particularly concerning to see how many colleagues here in this Parliament have been echoing the voices of Uber. There are also good examples of platform companies who deliver innovative services while ensuring labour rights, but they can't compete with exploitation. Men de kan jo ikke konkurrere med udbytning. Ample last December would allow for a level playing field for all the actors. It would also give social rights to 28 million platform workers all over the EU who desperately need it. Don't be fooled by this. Są one bardzo, bardzo potrzebne. Proszę się against second or third class workers' conditions. Thank you.
Vielen Dank, Frau. Dus laat u niet misleiden door de lobbyingmachine. Kollegin Kuntura. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σε πολλές χώρες οι πρακτικές της Uber για βίαιη και παράνομη επέκταση των δραστηριοτήτων με την εξουσία έβλεψαν τα συμφέροντα των νόμιμων οδηγών ταξί και των επιβατών. Λίγες κυβερνήσεις, όπως η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, να αντισταθούν στις πιέσεις των λόμπι και των συμφερόντων και να βάλουν τέλος στις απαράδεκτες αυτές πρακτικές. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, η Επιτροπή αρνείται να αναγνωρίσει τους κινδύνους της απορρίθμισης της αγοράς και στο νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας ζητά περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς με προφανή στόχο τη διείσδυση υπηρεσιών. Υπονομεύει το ρόλο και τα δικαιώματα των νόμιμων οδηγών ταξί να διερευνήσει πώς μπορεί να προασπίσει τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα των επιβατών απέναντι σε πανίσχυρους τεχνολογικούς κολοσσούς, για παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δημόσιων εφαρμογών προς όφελος του κλάδου και των επιβατών. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank, Frau Kollegin Kuntura. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Pospišil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Ta rozprava je velmi zajímavá a mně z toho plynou 2 poučení. Kauza Uber. První je to, co tu bylo často zmiňováno, pravidla lobbingu v evropských institucích a obecně v Evropě. My zde máme pravidla, ale tenhle je princip transparence, který musí být s lobbingem spojen, ne vždycky je naplněn. Να συνδέεται με το lobbying δεν ήταν... Tak abychom zabránili tomu, že lobbysta v zásadě vytváří názor zákonodárce nebo názor lobbysty je nahrazen názorem zákonodárce. Na druhou stranu říkám, že lobbying jako takový, pokud je transparentní, regulován, přináší informace z nějakého prostředí pro poslance, který se na základě i těchto informací rozhoduje svobodně, to je důležité říci, tak podle mého názoru zcela zakázán být nemá. Je to způsob, jak si zákonodárce, který má mít vlastní morální integritu, opatřuje informace pro své rozhodnutí. Takže bavme se o tom, jak regulaci případně upravit. Na druhou stranu už to tady zaznělo od některého z mých kolegů. Bylo by špatné, kdybychom z vaničky vedle vody vylili i dítě a kdybychom tak lobbying jako takový vehnali do šedé zóny a zcela ho vyloučili. Regulace je nutná, ale nemůže to být úplný zákaz podle mého názoru. Ukazuje jasnou právní úpravu, která se týká platform a konkrétně Uberu. Padla tady celá řada věcí, padly tady otázky týkající se zaměstnanců v uvozovkách nebo řidičů, kteří pracují pro Uber. Já jsem proto, aby jaksi získali určitou právní ochranu, ale co vidím jako důležité, že tyto platformy narušují rovnost v podnikatelském prostředí. Já vnímám ve svém městě v Praze, jak Uber narušuje taxikářské prostředí. Taxikář jako živnostník musí splnit určité podmínky, zatímco Uber ty podmínky plnit nemusí. A to je také důležité. Rovnost podnikatelského prostředí, které platformy nesmí narušovat. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Pospišil. Es folgt für 2 Minuten Frau Kollegin. Per 2 minuti l'onorevole Bischoff. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von uns haben daran erinnert, an die Anhörung, die im Beschäftigungsausschuss dieses Hauses stattgefunden hat. Es war wirklich eine Sternstunde des Parlaments und hin und wieder stockte uns der Atem, wenn wir gehört haben, mit welchen Methoden Uber arbeitet. Und deshalb ist es richtig, die Whistleblower brauchen unseren besonderen... Da läuft was falsch in ihrem Unternehmen, um dafür zu sorgen, dass das abgestellt wird. Und eben auch Dank an die gearbeitet. Das ging eigentlich nur in einem Konsortium, um die Öffentlichkeit zu informieren und um sicherzustellen, dass wir Licht in dieses Dunkel bringen und wissen, was da in den Hinterräumen und Hinterzimmern eigentlich stattfindet. Wie Uber europäische Regierungen dazu gebracht hat, ihre Märkte zu deregulieren, um ihr Geschäftsmodell zu etablieren und auszubauen, und zwar zu Lasten von den Beschäftigten. Und wenn der Kompromiss zum Verhandlungsmandat bestätigt wird, dann ist es für mich auch ein Beleg, dass dieses Haus
dieses Parlament sich nicht beeindrucken lässt, anders als manche Regierungen, von diesem massiven Lobbying, das direkt oder indirekt stattfindet. Nicht nur um ein Unternehmen oder Plattformen. In Wirklichkeit geht es auch darum, dass wir die Wahl haben zwischen guten Arbeitsbedingungen und sozialen arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid beschäftigt sind und ihre Arbeitskraft anbieten, oder dass wir hier neue Formen von Wildwestkapitalismus etablieren, die sich auch immer weiter ausbreiten. Deshalb haben wir die Wahl. Wir haben die Abstimmung verschoben. Das gibt vielleicht manchen auch noch mal Zeit nachzudenken. Wir haben die Wahl, eine Entscheidung zu treffen, ob wir Millionen von Plattformbeschäftigten im Regen stehen lassen oder ob wir sicherstellen, dass sie auch wissen, dass sie ihre Mieten bezahlen können, dass sie planen können und dass sie Zugang haben zum Arbeitsmarkt und guter Beschäftigung. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Bischof. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Delli. Madame la Commissaire, mes chers collègues, qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour agir? On a des révélations cascades grâce au consortium international des journalistes sur les méthodes de voyous d'Uber. On a un lanceur d'alerte, Monsieur Mark McGann, ancien chef lobbyiste chez Uber, qui a dénoncé les... Een lobbyist bij Uber. Hij heeft dat aan de kaak gesteld wat daar gebeurde. Illegale praktijken. 2017, moi-même, ici, j'ai 2016 heb ik hier les méthodes frauduleuses d'Uber pour influencer une étude du Parlement. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait passer pour des chercheurs indépendants. Ils ont coécrit l'étude. Résultat, Uber est cité 130 fois dans l'étude. Une étude qui portait sur l'économie collaborative dans les transports. Soyons sérieux. Ça s'appelle des méthodes de voyous. Et c'est les salariés qui trinquent derrière et qui sont sous-payés et sans protection sociale. Alors regardons ce que font nos amis belges. Le Parlement bruxellois a ordonné la semaine dernière la constitution d'un comité spécial pour lever le voile sur les Une commission d'enquête sera un... Vielen Dank, Frau Kollegin Delli. Es spricht nun Frau Kollegin Walsh für 2 Minuten. Thank you. Political integrity means exercising political power consistently in the public interest. Lobbying has shown us that it can be a force of good when it is being ethically practiced, but it can also lead to undue influence to the detriment of public interest and affect public policies when action is taken to benefit one lobbyist group. Transparency is key to ensuring that policymakers to interest groups. Transparency promotes openness, accountability and public trust, and there is an inherent obligation on politicians to share this information with citizens, thus making those in political power accountable to its citizens. Today we debate Uber, who themselves have stated that they massage the facts to earn the trust of drivers. Dat ze het vertrouwen wilden winnen van... Is not acceptable. It is not acceptable to the drivers who work for them and the consumers who use their platform business. And in relation to politicians, this only heightens the importance of the Transparency Register, and rules for lobbying are crucial to safeguard the integrity of the public decision-making process. Transparent lobbying is a fundamental component of our democracy. It is falls to the Parliament and our Member States to ensure that our European citizens get the truth and all the truth. Gurmil Malgat, thank you very much. Vielen Dank, Frau Kollegin Walsh. Es spricht nun für 2 Minuten Herr Kollege Adius Saliba. Thank you, President. Van harte bedankt. A sound framework on transparency in lobbying is crucial to safeguard the integrity of public decision-making process. Not all lobbying is bad, and not all platforms are bad. But when a company like Uber has unlimited resources and prefers to spend millions of euros to gain a market advantage while disregarding their drivers' working conditions and their well-being, or when they work to block legislation that aims
to ensure bare minimum protection for its workers, decent pay and health insurance, instead of investing these same resources in providing decent working conditions and well-being to its people. When a company prefers to spend millions of euros for expensive law firms to draw their workers in legal fees and continue finding ways to deny their basic human moral practices by using fake identities, trying to infiltrate the account of its drivers so it can monitor them and stop them from unionizing. When a company consciously takes such decisions to avoid responsibility and undermine employment standards, thus give rise to precarious forms of employment, labour exploitation, tax fraud at the expense of powerless workers. Then there is something wrong and undemocratic happening. Platforms like Uber did not invent this form of employment. They simply are using responsibilities that they should abide to as employers. And that is why I urge you, we must ensure that this imbalance is corrected and that the platform economy must uphold their application of labour law and labour rights. And to this end, we need a strong directive for improving working conditions in the workers, irrespective of their type of employment or from where they are located in the EU. Thanks a lot. Vielen Dank, Herr Kollege Agius. Obrigado, colega. Ja, Herr Vizepräsident, Frau Kommissarin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lobbyarbeit, Interessenvertretung ist für sich genommen erstmal nichts Schlimmes. Das tun Unternehmen und Verbände, genauso wie das Kirchen und Gewerkschaften tun. Das ist Teil der politischen Arbeit. Aber, Kolleginnen und Kollegen, erreicht, wo Lobbyarbeit jegliches gesundes Maß als Teil der politischen Arbeit verliert, wo einfach Grenzen übertreten werden. Und ich kann nur sagen, die Uber-Files haben das deutlich gemacht, wo diese Grenzen übertreten sind, aber auch die Arbeit der letzten Wochen. Overschreden, maar ook het werk. Was ich hier in den letzten Wochen und Monaten an Lobbyarbeit erlebt habe. Und da ist Uber ein Synonym für das, was in dieser Branche abläuft. Das hat wirklich jedes gesunde Maß verloren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil es hat nichts mehr mit Lobbyarbeit zu tun. Wenn wir hier Fake Porque não se trata já de lobbying. an Lügen über die Arbeit an der Plattformrichtlinie gehört habe, dass angeblich jeder, der eine E-Mail-Adresse benutzt, auf einmal eine Plattform sei, dass wir auch hochqualifizierte Selbstständige in Angestelltenverhältnisse pressen würden, dass selbstständige Handelsvertreter unter diese Richtlinie fallen würden und. Eine Lüge nach der anderen, nur um die Arbeit an dieser Richtlinie zu sabotieren und kaputt zu machen, bis hin zu Lobbyisten, die vor internen parlamentsinternen Treffen hier auf den Fluren stehen und Abgeordnete anfeuern, sie sollen reingehen und diese Richtlinie zu Fall bringen. Das ist nicht mehr meine Vorstellung vom Parlamentarismus. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns hier nicht irre machen lassen, sondern dass wir Zähne zeigen an dieser Stelle und dass wir klar machen, Geschäftsmodelle, die nur funktionieren, weil Beschäftigte um ihre elementaren Mindestschutzrechte wie Zugang zu Mindestlohn und Sozialversicherung betrogen werden. Solche Geschäfte haben unsere Hausaufgaben gemacht. Bitte, Frau Ministerin. Precisa acontecer esses modelos económicos. Vielen Dank, Herr Kollege Radke. Es folgt. Obrigado, Sr. Radke. Muchas gracias, presidente, comisaria Johansson. Cuando el pasado mes de julio salieron a la luz los archivos de Uber, pudimos Uber Files por ciertas grandes multinacionales. Compañie multinazionali jasbu li éticamente cuestionables para influir en el proceso democrático. La cruda realidad muestra que plataformas de trabajo como Uber se han desarrollado a través de un modelo de negocio basado en el retroceso social y en Mientras este Parlamento busca a proteger a más de 30 millones de personas que a día de hoy trabajan a través de plataformas digitales en la Unión Europea,
garantizándoles acceso a sus derechos sociales y laborales, otros tienen por objetivo desmantelar el modelo social europeo que tanto nos ha costado construir. No es muy habitual en un mandato negociador aprobado en comisión que se desafíe y se traiga a pleno, sobre todo cuando sale adelante por una amplia mayoría, como pasó en la Comisión de Empleo. De hecho, solo ha ocurrido con 7 de los 82 mandatos anunciados en pleno durante esta legislatura. Por tanto, una no puede evitar preguntarse qué hay detrás del retraso deliberado de las negociaciones de una directiva que pretende prohibir el falso trabajo por cuenta propia de en las plataformas, cuando los únicos que están en contra de esta legislación son precisamente plataformas como Uber. Muchas gracias. Vielen Dank, Frau Kollegin Homs-Kinell. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Goiking. Schönen guten Abend, Herr Vizepräsident und Frau Kommissarin. Ja, Uber ist hier. Natürlich hat Dennis recht, was er vorhin gesagt hat, kann man sich eigentlich nur anschließen. Es bleibt nur noch wenig, was dazu zu sagen. Deswegen möchte ich dieses auch nutzen, weil es geht nicht nur um Plattformarbeit und es geht nicht nur um Uber. Und ich frage mich, nachdem ich die Reden heute gehört habe, wo haben Sie denn gelebt in den letzten Jahren? Ist das alles neu, die 124.000 Seiten? Sie hätten nur Ihren Taxifahrer zu Hause fragen müssen oder die Demonstrationen, die gelaufen sind in verschiedenen Städten, auch in Frankreich. Oder fragen Sie Macron. Fragen Sie Macron oder das Wirtschaftsministerium. Chauffeur of je had met mensen in de straat. Wie Uber praktiziert und vorgeht. Oder fragen Sie Obama und seine Mitarbeiter. Also das ist alles nichts Neues. Aber es wurde jetzt noch mal bestärkt und es wurde jetzt noch mal ganz offensichtlich dargelegt. So, und natürlich müssen wir handeln. Und ich möchte diese Rede aber auch nutzen, um eine frohe Botschaft mal hinauszuposaunen. Eine frohe Botschaft insofern, unsere Mechanismen greifen. Unser Qatar-Gate, sage ich mal, die Akteure sitzen hinter Schloss und Riegel. Sie sind erwischt worden. Die Staatsanwaltschaften ermitteln mit großem Erfolg. Uber ist entlarvt worden und enttarnt worden. Und das nicht erst neu, sondern seit langem schon. Und hat natürlich Lobbyarbeit betrieben. Stört es immer, dass man von allen nichts gewusst haben will. Und plötzlich steht man hier und sagt, oh Gott, wir haben von nichts gewusst. Uber, das ist doch ganz schlimm. Dass es Politiker gibt wie Daniel Freund, der seine Position missbraucht, der in die Öffentlichkeit geht, ins öffentliche Fernsehen geht, unser ganzes Parlament in meinen Augen beleidigt, mich persönlich auch beleidigt und andere Abgeordnete, denen er sagt, die sind alle korrupt, die Europaabgeordneten. Ganz schlimm, nur er nicht. Er ist nicht korrupt. Alle sind zu korrupt. Er kriegt 6 Flaschen Bier zugeschickt. Hier zeigt er die im Fernsehen. Ich trinke die nicht, ich schütte die weg. Die anderen trinken diese Flaschen Bier. Und so ein Schwachsinn höre ich mir in Deutschland an. Und da hätte ich erwartet, dass man da auch mal einschreitet, nämlich Verunglimpfung des Parlaments geht gar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Goiking. Es folgt für 1,5 Minuten Kollegin Wind. Tak, Herr Formand. Da AB5-loven i Kalifornien blev fremsat, brugte Uber og de andre platformsvirksomheder over $200 millioner i antikampagner mod den lov. Den lov, der skulle stoppe grov udnyttelse af falske selvstændige på digitale platforme. Med den kampagne lykkedes det dem at sikre en undtagelse for Ubers chauffører, der stadig gælder i dag, selvom at den er forfatningsstridig. Det er noget, som man kun troede var amerikanske tilstande, men det er også sket i Europa. Dat alleen in de Verenigde Staten is igennem EU-systemet af regeringsledere og EU-kommissærer. For her har Big Business åbenbart fået lov til at få en helt særlig adgang til at fortælle om deres forretningsmodel. Bijzondere toegang. Redegørelse uden nogen form for sanktioner, selvom 124.000 sider i Uberleaks beviser helt, vi skulle gøre det modsatte. I næste måned, der stemmer vi om platformsdirektivet. For også i Europaparlamentet er der stor modstand for dem, der arbejder på digitale platforme. Jeg kommer nu med et stort opråb. Stop Ubers lukrative adgang til EU-institutionerne og støt i stedet op om arbejdstagernes vilkår. Kæmpe milliardfirmaer skal ikke have direkte adgang til at påvirke europæisk lovgivning. Tak for ordet.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wind. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Tomak. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Cred că această temă este de mare actualitate pentru că atunci când auzim despre întâlniri clandestine cu oameni politici, incitare la violență, distrugeri de probe, fapte anticoncurențiale și multe altele, lucruri pe care le-am observat și am putut descoperi. Violența, o litigii svelata informațiune. În mii de documente publicate în dosarele Uber arată cât de vulnerabilă este societatea noastră și cât de important este ca directiva 1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii să funcționeze, să fie implementată în tocmai așa cum este spiritul ei. Pentru că oamenii pot aduce în discuție, pot scoate la suprafață ilegalități care se întâmplă doar atunci când se simt protejați. Iar eu cred că cetățenii europeni asta așteaptă, răspunsuri din partea instituțiilor. Putem evita aceste. Institutionerne og de nationale myndigheder. Eu sunt un adept al dialogului cu mediul de afaceri. Cred că este esențial pentru o societate democratică, pentru o societate în care concurența și capitalul sunt cheia pentru dezvoltare, însă este important ca legea să fie respectată de către toți actorii implicați, ori aceste practici prin care este încurajată încălcarea legii sunt de-a dreptul periculoase pentru societatea europeană. Tocmai de aceea avem nevoie de standarde foarte ridicate în ceea ce privește transparența și aplicarea legii. Altfel, Uniunea Europeană va avea de luptă cu un inamic extrem de periculos care se adaptează din mers tocmai pentru a încălca legea. Vă mulțumesc frumos! Vielen Dank, Herr Kollege Tomak. Es spricht nun für 1 Minute Herr Kollege Heischel. Thank you, Chair. Dear Commissioner, dear colleagues, digital platforms significantly contribute to an increased competition. However, the legislation that should define fair rules dovrebbe definire regole adeguate per tutti. Businesses is lacking behind. We need to set clear rules that would secure adequate working conditions with clear employment status, com estatuto de emprego claro, false self-employment that discriminates thousands of workers and leads to είναι άδικο για πολλούς εργαζομένους και οδηγεί σε... The right balance between functioning businesses model and workers' rights is a challenge. But de rechten van werknemers is een hele uitgaving, maar betere arbeids- en sociale voorwaarden moeten... House elected by the citizens. This is not about the automatic mass reclassification of workers that would cause the existential threat to the business models, as some even in this House claim. We claim that we want to increase transparency and avoid any shady lobbying practices. Then it's legitimate to ask, what is the reason behind the pushback of some members of this parliament who put the economic interests of those companies above the basic working and social rights of sociale en basisrechten van de werknemers? Heischel, es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Kanev. Благодаря, господин председател. Колеги, боя се, че допускаме в този дебат сериозна грешка. Ние съвсем правилно, съвсем основателно тук изразяваме неодобрение. Една конкретна компания в лобирането и влиянието и върху формирането на политическите решения. Няма никакво съмнение, че всичко, което е разкрито по този въпрос е дълбоко осъдително. Odluka. Naravno znamo da sve što je otkriveno конкретната компания и конкретните политици и чиновници, които са вземали тези решения, към връзката между новите технологии и пазара на труда. Една връзка, която ние нямаме право да пренебрегнем, а боя се системно го правим. И тъй като никога не съм се притеснявал да бъда в малцинство в даден дебат, както безспорно е в случая,
Едното е, че ако ние не адаптираме трудовото и осигурителното си законодателство към реалностите на пазара на труда и към реалните различни избори, които хората правят днес, когато работят, в сравнение с период преди десетилетия, жертвите на това наше решение ще бъдат най-бедните и най-уязвимите на трудовия пазар. И второто, тежките регулации, които ние се подготвяме да наложим, Dit is een hevige wetgeving. Гигантите от типа на Uber, отколкото на техните конкуренти. А именно конкуренцията на този пазар ще изхвърли нечестните практики от него по силата на волята на самите работещи. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr Kollege Kanev. Im Catch-the-Eye-Verfahren spricht nun zunächst Herr Kollege Nemitz. Spoštovani, podjetje Uber je v želji po svoji agresivni globalni širitvi močno preseglo ustaljene lobistične prakse. Metoda naj bi zajemala zaničevanje zakonov, slepitve policije. Prav tako naj bi Uber izkoriščal nasilje nad vozniki in na skrivaj lobiral pri vladah. Zaposleni naj bi se zavedali, da je njihov poslovni model nezakonit v številnih državah. Lovke podjetja so sicer segle tudi v mojo državo, v Republiko Slovenijo. Pravno podlago za delovanje Ubra je predlagala prav prejšnja vlada, še več. Težko se izgubimo občutka, da je o netransparentnosti, kajti njen minister za digitalizacijo je pred nastopom svoje funkcije opravljal celo vlogo lobista za Uber. Naj bom jasen, tovrstne prikrite in sporne metode poskusov vplivanja na odločevalcev so napad na demokracijo. Dat is een aanval op... Ni pravil in kjer cvetijo izkoriščanje, manipulacije in korupcija. Ukrepati moramo odločno, zaostriti moramo pravila o preglednosti in zahtevati popolno odprtost, kršitelje pa kaznovati in razkriti. Tovrstnim praksam, spoštovani, se moramo najodločneje upreti. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kollege Nemitz. Zum Abschluss des Catch-the-Eye-Verfahrens Frau Kollegin Pereira. Obrigada, Presidente. Desregulação, liberalização e precariedade são a face de uma política que encara as novas tecnologias como uma renovada e moderna oportunidade para o aumento da exploração, a destruição de direitos dos trabalhadores e de expansão e concentração de capitais. O modelo de negócio promovido pelas empresas multinacionais de plataformas só pode agradar a esta União Europeia neoliberal. Os chamados Uber Files, expondo as estreitas relações entre a empresa nacional Uber e uma série de decisores políticos dos Estados-membros e das instituições europeias que permitiram a entrada e a implantação territorial desta empresa e dos seus múltiplos serviços, revelam muito objetivamente a quem e a quais interesses serve a União Europeia. Quando em julho questionei o ponto de situação das investigações e que medidas já foram tomadas relativamente às informações veiculadas nos Uber Files, a Comissão deu-me a mesma resposta que deu aos milhares de taxistas que se manifestaram em Bruxelas em setembro de 2022. Nenhuma. Diz-se que quem cala consente. Nós não nos calaremos. Vielen Dank, Frau Kollegin Pereira. Es spricht nun im Namen des Rates Frau Ministerin Roswal. President, honourable members, Commissioner, thank you very much for this useful exchange. At the end of this debate, let me reiterate the Council's full commitment to engage with other EU institutions on issues of transparency and accountability. I believe we share a common goal to ensure the highest standard of integrity and independence. The work has led to a setting up at a transparency register that we have talked about. It's a good example of what we can achieve together. It is a common task of all of institutions to remain watchful, but also that their members and representatives always act in accordance with the applicable rules when dealing with lobbyists. Just as I said in my first intervention, the Presidency is firmly committed to take the platform directive forward. So with that, I just want to conclude and say thank you very much for this debate. Vielen Dank, Frau Ministerin Roswal. Und nun zur Debatte im Namen der Kommission, Frau Kommissarin Johansson. Thank you very much for this debate.
and thank you very much for your very valuable contributions. I think that this debate shows how important transparency is to make sure integrity, independence and accountability is the pillars of our decision-making, particularly when we speak about important topics about workers and social rights. For us in the Commission, it's key to have strong rules and common principles covering in the same way all European institutions and bodies, and that is what the Commission will continue to push for. We will need to look at the relevance of several angles, moving forward with the creation of a truly interinstitutional ethics body. The Commission is working to move swiftly on these matters. The Commission will on these matters and hope that we can come quickly to solutions which are convincing and truly common to all institutions and deliver the level of integrity that European citizens deserve. We also look forward to the EP report on platform workers, which will bring us closer to improve the working conditions of platform workers and improve the transparency of platform activities. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Kommissarin Johansson. Die Aussprache ist damit geschlossen. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Erklärung der Kommission betreffend die Kriminalisierung humanitärer Hilfe, darunter von Such- und Rettungseinsätzen. Und Frau Kommissarin, Sie sind schon wieder an der Reihe. Sie beginnen die Aussprache. Thank you, President. The year is still young, but so far, IOM reported already 30 deaths in the Mediterranean. Our main goal must be to prevent dangerous journeys in the first place by taking action along migration routes with countries of origin, transit and destination, by fighting smugglers and improving opportunities for regular migration, and by creating a truly European migration policy. That's why we launched a pact and proposed 2 action plans at the end of last year. Where we can't prevent, it's imperative to save lives. Imperative and a legal obligation. Coast Guard, Navy and merchant vessels, fishing boats carry out this duty faithfully. Ships of NGOs also save many lives. We have to acknowledge the role of NGOs, not only at sea, but also on land, in forests, mountains, deserts. We have always been clear, genuine humanitarian assistance should not be criminalized. What must be criminalized is facilitating illegal entry or exit across the border for money, for profit. That is smuggling, a criminal activity, pure and simple. Rescuers, volunteers have concerns. They don't want to be punished for helping people. This is not a new concern. We addressed it when we launched a Pact on Migration and Asylum over 2 years ago, when we issued guidance to create clarity for Member States about what's criminal and not, to help them implement this package. In this guidance, we made it clear that humanitarian assistance mandated by law cannot and must not be criminalized. And we want Member States to follow up in their national law, to make it crystal clear that humanitarian assistance is not to be criminalized. At that time, only 8 Member States exceptions from punishment in case of humanitarian assistance in their national laws. Today it's 9. I think we can do better. It's now time to take stock and further steps. We will report this year on the implementation of the facilitators package and on the implementation of the 2020 Commission guidance on humanitarian assistance. In preparation with various stakeholders, including relevant NGOs,
The goal is to build up better knowledge and gather evidence, to assess the state of play, also regarding humanitarian assistance, and discuss ways forward. The pact brings a more European approach to search and rescue. It's the member states who carry out and coordinate search and rescue operations at sea. But we also have a responsibility as a union. We can make sure that right rules and policies are in place. We can bring all the right people together to discuss challenges and solutions. That's why just over 2 years ago we adopted a recommendation on search and rescue to improve information sharing, coordination and cooperation between member states and other relevant actors in search and rescue, including private vessels. Contact group on search and rescue to gather knowledge and promote cooperation. I'm now relaunching the work of this group, and the next meeting will take place before the end of this month. I count on the full participation of all member states and all other partners. This is a direct follow-up on the Commission's action plan for the Central Mediterranean that I presented to ministers last November, and that was also very much welcomed by the member states. Effective search and rescue will remain essential. What is crucial in the first place is to prevent people from embarking on dangerous journeys. We are working intensively on reinforcing our migration partnerships with countries of origin who will put lives at risk every day. And we are working to improve possibilities for regular legal migration so people can come safely to Europe. Parliament and the Council on the Resettlement and Humanitarian Framework Regulation, which create a common approach for bringing refugees in need to Europe safely and legally. Until it enters into force, member states will continue their current dat kader in werking treedt. In places this year, just over half for resettlement and the others for humanitarian admissions. And we are constantly looking for new approaches. Just yesterday, we launched a funding call to expand complementary pathways linked to work and community sponsorship, because the local community is the best guarantee for successful integration. And every refugee who can find a job with a business in Europe is one who will not feel the need to embark on an unsafe, dangerous journey. Honourable members of this Parliament, what we need most of all is an agreement on the pact, a truly European migration policy, to put an end to unsafe journeys and open up legal pathways. I'm confident we will continue to make progress and that with your help we will succeed. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner. Nākamais runātājs ir Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Joren Lenārs kungs 2 minūtēm. Thank you, Mr. President. Should humanitarian assistance be criminalized is the question of this debate. And no, of course not. There are many people in need and their work should be applauded. So no, we should not criminalize humanitarian assistance. It really is as simple as that. When crimes are committed, they should be investigated, they should be prosecuted, and they should be brought before an impartial judge. In the eyes of the law, everyone is equal. Nobody, not me, not NGOs, not humanitarian workers, should receive preferential treatment. Yet that is what some colleagues sometimes here seem to the law. And that when suspicion of criminal activities arise, they should be ignored or covered up for specific groups of people. And I don't think that's fair. Let me remind you, we are in the midst of a corruption scandal. It centres around an NGO. Should we not prosecute this NGO because we would be at risk of criminalising humanitarian work? Should the people working at this NGO not be investigated because we would be risking criminalising humanitarian workers? No, I should hope not. Crimes are crimes regardless of the perpetrator. And in a rule of law, they need to be proven in a court of law
with independent judicial institutions to ensure due process. In Greece, people arrested under the Syriza government have been acquitted of their charges last week even. Because is it a crime to save lives? No, of course not. Saving lives is a legal duty, but first and foremost a moral obligation. And every death at sea is an unspeakable tragedy. So saving lives, of course, is not a crime. But forging license plates or documents is. Unauthorized entry into military. Smuggling gangs that turn human vulnerability into a multi-billion dollar business model, is a crime. And so is illegally intercepting communications from authorities or Frontex. And when such crimes are committed, member states have every right to investigate and prosecute them with full respect of the right of a free trial within a reasonable time, and we should support them in doing so. Thank you. Paldies. Nākamai vārds Eiropas sociāldemokrāta grupas vārdā Birgit Zippel kundze 1,5 Minūte. Vielen Dank. Wir reden heute über die Kriminalisierung humanitärer Hilfe. Es geht um Menschen, die sich mutig für unsere Werte, für unseren European Way of Life einsetzen, die Menschen vor dem Ertrinken retten. Eine Aufgabe übernehmen, die eigentlich Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist. Und dieser Einsatz verdient Unterstützung. Stattdessen erleben wir, wie etwa die italienische Regierung Seenotretter per Dekret schikaniert. Statt dem nächsten Hafen werden lange Umwege angeordnet, die billigend den Verlust von Menschenleben in Kauf nehmen. Und fadenscheinige administrative Hürden sollen zudem die Arbeit behindern. Oder der Prozess gegen Sin Binder, Sara Madini und 22 weitere Menschenrechtsverteidiger in Griechenland. Ihnen wird unter anderem Einigung vorgeworfen. Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung? Ernsthaft? Kriminell ist womöglich eher, wie Mitgliedstaaten verhindern, auch unter Gewaltanwendung gegen schutzbedürftige Menschen. Und wo ist da eigentlich die Kommission als Hüterin der Verträge? Und lassen Sie mich daher zum Abschluss einen Aufruf wiederholen, den ich bereits im Juli 2019 hier geäußert habe. Menschenleben retten ist kein Verbrechen. Es ist unsere Verpflichtung und darf niemals kriminalisiert werden. Vielen Dank. Paldies. Nākamajam vārds Renew Europe grupas vārdā Jan Kristof Oķienkungam. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Warum diskutieren wir heute über diese Frage? Wir diskutieren über diese Frage, weil in Italien fadenscheinigen Gründen Seenotrettern das Leben schwer zu machen. Und das ist ein Skandal, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und das müssen wir auch so benennen. Wir reden aber auch darüber, weil NGOs einspringen müssen, im Mittelmeer Menschen zu retten aus Seenot, weil es keine staatliche Seenotrettungsmission gibt. Und ich möchte hier an dieser Stelle klar sagen, ich finde, das ist eine staatliche Aufgabe, dass wir uns darum kümmern, dass Menschen in Seenot sind, gerettet werden. Und deswegen rufe ich die Mitgliedstaaten auch dazu auf, endlich wieder eine Seenotrettungsmission auf den Weg zu bringen und dafür zu sorgen, dass NGOs eben nicht mehr einspringen müssen und die Arbeit machen müssen von denen, die das eigentlich tun sollten, nämlich von den Staaten der Europäischen Union. Gleichzeitig müssen wir aber auch alles dafür tun, verehrte Kolleginnen und Kollegen, auf diese gefährliche Route. Und da gehört aus meiner Sicht dazu, dass wir mehr legale Wege nach Europa schaffen müssen. Legale Wege beispielsweise im Bereich Resettlement, das ist gerade schon angesprochen worden, wo wir endlich jetzt auch eine Vereinbarung haben mit dem Rat als Parlament. Aber wir brauchen auch legale Wege in den Arbeitsmarkt, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und als Liberale haben wir dafür auch ein gutes Instrument vorgelegt. Das ist der Talentpool, auf den sich Leute bewerben. Ja, det skal være nemmere at komme fra... Die sich auf diese gefährliche Route machen müssen und weniger Leute, die im Mittelmeer sterben. Das wäre ein wichtiger Beitrag für mehr Menschenrechte in Europa. Vielen Dank. Paldies. Nākamai vārds Zaļo grupas vārdā Tineke Strik kundzei 1,5 minūtē. Chair, Commissioner,
Checking someone's pulse before checking his passport is not a crime, on the contrary. Yet, Greek authorities made it one, cynically prosecuting 24 humanitarian aid workers for saving lives at sea. Helping refugees to settle is not a crime. Yet, the Italian of 13 years behind bars for it. A Greek registration law hinders NGOs to do their work. The new Italian decree obstructs rescue activities by humanitarian organizations. And these governments fail to fulfill their national obligations themselves, but they sanction those who fill the gap. Commissioner, your silence leaves humanitarian workers out in the cold and encourages states to impose further restrictions. So I urge you, say out loud that this criminalization violates EU law. Enforce your guidelines on the Facilitation Directive and propose a reform to strip any ambiguity. And, of course, force member states to rescue and assist people in distress. Hogy mentsék ki a bajban levő embereket, vagy akik... Да извършват издирвателно спасение. We must protect the rule of law. We must protect humanity. Paldies. Nākamajai vārds ID grupas vārdā Silvija Sardoni kundzei 1,5 minūtēm. Onorevoli colleghi, ma quale criminalizzazione dell'ONG? L'immigrazione clandestina, non come lo dico io, ma come sostiene Frontex, è facilitata dalle ONG che con la loro attività nel Mediterraneo aiutano i criminali, gli scafisti e fanno anche aumentare i morti in mare, perché più partenze vogliono dire più tragedie. Ci annoiate con paroloni buonisti, ma dov'è la solidarietà europea? Dove sono i ricollocamenti? Αλληλεγγύη. Πού είναι οι μετακαταστάσεις? Più o meno nell'ultimo anno. Dov'è la rotazione dei porti? Ma poi, vogliamo veramente parlare di ONG criminalizzate dopo lo scandalo del Qatar Gate? Ai cittadini è spesso messe in piedi per affari sotto banco e riciclo di denaro. Ma devo dire, non solo in questo Parlamento europeo, anche nel Parlamento italiano. Abbiamo visto il caso di Sumaoro, paladino della sinistra, le cui ONG di famiglia invece di accogliere i migranti facevano affari milionari e sfruttavano i lavoratori. La verità è che l'unico ad essere stato criminalizzato è stato Matteo Salvini, finito sotto processo con l'unica colpa di aver difeso i confini e la sovranità italiana, contrastando l'immigrazione clandestina e bloccando di fatto gli sbarchi in Italia. Siamo stanchi della vostra retorica, dei vostri inviti in Parlamento a personaggi come Carola Rackete o Luca Casarini. Fa bene il governo italiano a voler limitare l'attività dalle regole dell'ONG. Noi siamo contro l'immigrazione clandestina e lo rivendichiamo con orgoglio. Grazie. Paldies. Nākamam EKR grupas vārdā vārds Jorge Busade Villalba kungam 1 minūte. Señor presidente, comisaria, es alucinante que tengamos que repetirlo otra vez. Llevar a puerto seguro de necesidad regulada por el derecho marítimo, pero concertar en origen con un grupo de personas en un lugar previamente determinado el transbordo al lugar que el capitán del buque decide unilateralmente no es rescatar náufragos, sino trata de seres humanos, un negocio lucrativo en el que las vidas no les importan. No son refugiados, ustedes lo saben las mafias, lo saben las ONGs y lo sé yo, pero lo único que lo dice soy yo. Porque ustedes tienen un interés político claro, promover el multiculturalismo fracasado. Son los europeos los que sufren en las calles una oleada Multilateralismo. tiroteos y asesinatos, sin contar con el elevado riesgo del terrorismo yihadista, sobre todo en la ruta argelina. Valores europeos. Valor europeo es cumplir la ley y que nuestros jóvenes, mujeres y mayores caminen tranquilos por las calles. Les doy otra vez la receta. Fronteras seguras, repetir sin cesar, si cumples la ley, aceptado, si no cumples la ley, pierde toda esperanza. Juicio y cárcel para los traficantes, repatriación inmediata del ilegal y a las ONGs que incumplen la ley, sanciones. Si ustedes no saben o no quieren, déjenlo. Nosotros estamos preparados y dispuestos.
Paldies. Nākamais vārds kreiso grupas vārdā Kornelija Ernst kundzei, 1 Minute. Dann reden wir doch mal über Italien. Seit Jahren versucht die italienische Regierung, Seenotrettung, Aktivistinnen und Aktivisten zu schikanieren. Durch Diffamierungen, administrative Schikanen, eine ganze Flut von Gerichtsverfahren. Und die neueste Schikane ist ein kürzlich erlassenes Aufruf ist, möglichst tödlich vorzugehen. Denn dieses Dekret verlangt, dass Rettungsschiffe nach einer ersten Rettung direkt einen italienischen Hafen anfahren müssen und mehrere Rettungseinsätze auf ein und derselben Fahrt nicht unternommen werden können. Das ist sogar verboten. Das ist ein Aufruf zum Ertrinken lassen. Und jetzt sage ich auch noch mal was. Ich frage Sie alle, seit wann ist unterlassene Hilfeleistung rechtens? Und seit wann ist Lebensrettung tatsächlich kriminell? Die Frage hätte ich gern beantwortet. Und ich möchte von Ihnen auch wissen, Sinds wanneer is het herfallen, haben Sie sich mal gefragt, warum die überhaupt auf hoher See sind und das in Kauf nehmen? Deshalb, weil es sonst niemanden gibt. c'est en haute mer que Verstößt gegen das Seerecht, gegen Menschenrechte, europäisches Recht. Es muss weg. Und Frau Johansson, ich erwarte, dass Sie handeln und nicht zugucken und die Augen schließen. Es muss gehandelt werden, und zwar jetzt. Paldies. Nākamā vārds Erno Schaller-Baros kungam, 1 Minute. Elnök úr, köszönöm. Míg az Európai Parlament baloldali többsége emberi jogi kérdésnek tartja az illegális migráció szervezését, annak pénzügyi, jogi, biztonsági kérdésként tekint rá, és ennek megfelelően kezeli, és megígérem önöknek, ennek megfelelően fogja kezelni. Az illegális migráció szervezése ugyanis nem humanitárius segítségnyújtás. A legrosszabb, amit tehetnek. Az Európai Uniónak tudomásul kellene vennie, hogy az illegális migráció veszélyes, nem szabad legalizálni, sem megszervezni, hanem meg kell állítani a nyilvánvaló biztonsági kockázatai miatt. Ezzel szemben valódi humanitárius segítségnyújtás Magyarország számára külpolitikai prioritás. Nemzetközi fejlesztési együttműködési politikája fontos eszközt jelent ezen a téren, ennek segítségével a migráció okait helyben kezelhetjük, és megteremthetjük azt a gazdasági hátteret, ami arra készteti ezeket az embereket, hogy helyben maradjanak. Afrika kiszipolyozása után a segítségére kellene koncentrálnunk. Az illegális migráció szervezése ellen a továbbiakban is fel fogunk lépni. Köszönjük ezúton is Salvini miniszter úrnak a munkáját, és köszönjük a Meloni kormánynak a fellépését. Paldies. Nākamais vārds Lena Dupont. Thank you. Now, vielen Dank, Herr Vizepräsident, Frau Kommissarin. Niemand steht über dem Recht. Das Recht an sich ist neutral und unterscheidet nicht nach guten oder schlechten Motiven. Das ist eines der Grundprinzipien unserer rechtsstaatlichen demokratischen Ordnung. Und dazu gehört auch, wenn es einen Anfangsverdacht einer strafbewährten Tat gibt, dann muss ermittelt werden. Wer sich in Verdacht befindet, Recht gebrochen zu haben, unterliegt der Strafverfolgung und entsprechend auch der Rechtsprechung. Er genießt dabei, auch das ist Ausdruck unserer Rechtsordnung, den Schutz durch die Und genau das hat das Verfahren bisher gezeigt. Verfahrensfehler gehen nicht zulasten der Angeklagten, sondern der anklagenden Behörde. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist es ein hochsensibles und eine schwer auszubalancierende Herausforderung. Menschen in Seenot zu retten, ist internationale, europäische, nationale Verpflichtung. dat is een nationale en internationale. Darüber gibt es keine Diskussion. Ebenso internationale, europäische und nationale Verpflichtung ist aber auch der Kampf gegen Schleuserkriminalität, gegen die das Leid der Menschen zynisch ausnutzen, sie in Lebensgefahr bringen und damit auch noch Unmengen an Geld machen. Zwischen diesen rechtlichen Herausforderungen und Anforderungen hindurch zu navigieren, ist für Staaten nicht einfach, auch für NGOs nicht. Deswegen wäre es klug, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Es bräuchte Verlässlichkeit, es bräuchte Vertrauen, gemeinsame Vereinbarungen, wie beispielsweise ein Code of Conduct. Ausgangsbasis dafür muss aber umso mehr sein, den Anspruch, den wir an staatliche Stellen haben, müssen auch zivile Helfer erfüllen. Einhaltung von Recht und Gesetz, volle Transparenz über Kooperation und vor allem Offenlegung von finanzieller Unterstützung und Finanzströmen. Im Übrigen im eigenen Interesse der NGOs. Sie haben einen Ruf gegenüber denjenigen zu verteidigen, die ihren Namen und ihre Arbeit und es darf hier keine zweierlei Maß geben. Vielen Dank.
Paldies. Nākamais vārds Juan Fernando López Aguilar kungs, 1 minūte. Gracias, señor presidente. Comisaria Johansson, ¿debería ser posible y tolerable en la Unión Europea criminalizar la asistencia humanitaria, incluido la operación de salvamento y rescate en la mar? La respuesta es no. Y, sin embargo, sucede porque depende demasiado todavía de la legislación de los Estados miembros y, aún peor, del comportamiento de los gobiernos nacionales, en ausencia de un marco europeo vinculante. La legislatura anterior, esta legislatura, arrancó con un voto ajustado por apenas 2 votos de una resolución de la que fui ponente, buscando un marco vinculante, un mecanismo europeo de salvamento y rescate que coopere con los esfuerzos de los Estados miembros, que los hay, pero que además ataque en origen el modelo de negocio de las explotan, por tanto, la desesperación de los que están dispuestos a todo. Y por tanto, este esfuerzo hay que complementarlo. Αυτή η προσπάθεια τώρα θα πρέπει να συμπληρωθεί. Resolución aprobada de la que también fui ponente. Salvar vidas en la mar no puede ser un delito. Es una obligación de derecho internacional humanitario y debe ser también una obligación, y no podemos parar hasta conseguirlo, del derecho europeo. Gracias, señora presidenta. Would you take a blue card from Melchior Karen? L'Honorable Melchior. I'm not quite sure of the translation. The resolution on search and rescue in the Mediterranean that we voted on in 2019 was unfortunately lost, being adopted in the Parliament, as far as I remember, by only 2 votes. We've seen member states not acting, and now having colleagues in this chamber claiming that we must all follow the law seems hypocritical when the same member states are not acting to actually save lives and create legal pathways. The resolution that you mentioned in your speech was promoting cooperation with the member states. Was this adopted, or was it unfortunately not adopted by this House? Thank you very much. That is the point. It was unfortunately not adopted, only by 2 votes. A very tight vote was decisive in this particular case. My assumption is that most of the members which voted against should have a reason to rethink it, and particularly some who voted against must have a reason to be sorry about it, because there is some governments are doing their best and investing massive public resources to save lives at seas, while others are misbehaving grossly in gross despise of the importance of human life and their international obligations according to humanitarian international law, is precisely because of the lack of a European binding framework, which is the aim of that resolution. And my message is we shouldn't stop until we have the job done. Thank you. Thank you. Next speaker is Mr. Charles Goerens for 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Le droit maritime international est formel. Il faut porter assistance aux personnes qui sont en danger en haute mer. No alto mar Il va au-delà de la pure répression. Le surplace en matière de politique migratoire, dont sont responsables une majorité d'États membres, est, de mon point de vue, un vrai scandale. Il importe alors de faire triompher ce si peu d'humanité, auquel ont droit aussi ceux et celles qui sont interdits de séjour en Europe. Ce qu'il faut criminaliser, ce n'est pas le sauvetage en haute mer, mais c'est la destruction des hôpitaux, des écoles, des infrastructures en Ukraine. Ce qu'il faut criminaliser, c'est le placement de centaines, voire de milliers d'enfants ukrainiens dans des familles russes. Ce qu'il faut criminaliser, c'est la barbarie à laquelle sont exposés les citoyens depuis le 24 février dernier, mais pas celles et ceux qui s'honorent de porter secours à ceux qui sont en vrai danger. Paldies. Nākamā vārds Erika Markvart kungam 1 minūte. Ja. Um die Realität schön zu machen und nicht um sie schön zu reden. Und wenn wir uns die Realität an den Außengrenzen anschauen, dann
Müsste uns eigentlich ja schon wütend genug machen, dass so viele Menschen an unseren Außengrenzen auf der Suche nach Sicherheit leiden und auch Tausende sterben. Aber die Realität ist noch viel schlimmer. Mehrere EU-Staaten an den Außengrenzen helfen nicht genug, sondern sie behindern, sie kriminalisieren und hetzen auch noch gegen diejenigen, die unsere Aufgabe machen und Menschen in Not helfen wollen. Zij willen mensen strafbaar stellen die mensen der realen Gefahr ausgesetzt sieht, für Seenotrettung ins Gefängnis zu kommen. Was ist das für ein Europa, in dem man sich verstecken muss, um Menschen Suppe zu geben, die Hunger haben, oder Menschen eine Decke, die frieren? Genau das passiert an unseren Außengrenzen jeden Tag. Und warum passiert das? Ja, weil die Menschen leiden sollen. Das ist Teil einer Die mensen moeten lijden, want dat is deel van een afschrikking. Und diese Abschreckungsstrategie, die ist ein direkter Angriff auf unseren Rechtsstaat. Wenn es weiterhin stärker bestraft wird, Menschen nur zu helfen, statt sie leiden zu lassen, dann können wir eigentlich auch gleich moralische Insolvenz anmelden. Vielen Dank. Paldies. Nākamajai vārds Suzana Cecardi kundzei pusotra minūte. Grazie Presidente. Partiamo dal titolo di questo dibattito che parla di criminalizzazione del salvataggio in mare. Ecco, secondo voi porre delle regole significa criminalizzare? Vi faccio un esempio. A bordo delle ambulanze ci sono medici e volontari che ogni giorno salvano milioni di vite umane, eppure giustamente sono sottoposti a regole, protocolli, procedure. Nessuno si sognerebbe mai di dire perché le regole salvano le vite e aiutano tutti a gestire in maniera più ordinata la nostra. Να διαχειριστούμε τη συνύπαρξή μας. In mare dovrebbero fare eccezione. Che la presenza di ONG in mare sia un fattore di attrattività van NGO's op zee is misschien een proefveld. Ultimamente c'è stato uno studio congiunto di studiosi dell'Università di Torino, Cagliari, Houston che lo conferma. I migranti, se sono confortati dalla presenza di ONG in mare, partono con mezzi meno sicuri e barcalorie precarie. Di naufragio, aumentandola. Il dovere di la sicurezza di un paese. Matteo Salvini è a processo per aver difeso i confini dell'Italia. Salvini has tried to defend Italy. Τα σύνορα της Ευρώπης γιατί εξυπηρέτησε. Per andare tutte quelle ONG che si accordano con gli scafisti per far sbarcare irregolarmente sulle nostre coste immigrati irregolari. Far gestire l'immigrazione ad organismi privati come l'ONG europee. La politica torni a fare la politica, a difendere i confini e i propri cittadini. Altrimenti hanno ragione quei cittadini che pensano che questa Europa è inutile o, nel peggiore dei casi, dannosa per la nostra sicurezza. Mrs. Cecardi, you have a floor for your group member, MEP Silvia Sardone. Of course, I fully understand why you have asked, but I will give a floor. You have a floor, Mrs. Sardone. Grazie Presidente, non sono impazzita. Chiedo la blue card alla mia collega perché prima di lei qualcuno a sinistra ha citato Mimmo Locano, preso probabilmente qua ancora a modello di accoglienza e dato che la collega parlava proprio di accoglienza volevo sapere la sua opinione rispetto alla condanna che Mimmo Lucano ha avuto